Dear friends, folks, welcome here to his American English. Here today, take your corporate book and page number 25 to 26. The spoken English words of Americans or Britishers, or you could call simply as the native speakers. Any person whose mother tongue or native language, first language is English, the words which they use. Break a leg. We are coming to the from the letter B. All the words from the B. Break a leg means wishing somebody good luck. You wish to wish somebody a good luck, then the phrase you use is break a leg. Today is your first exam. Today is your first exam, 10th or 12th or college, whatever it is. Ram. You're wishing the particular person called Ram. Break a leg means I wish you a good luck. Break a leg means wish you a good luck. Even though the word is in negative form, it says wish you all the best. Break in period, very important word, break in period. A gap to do something useful. Break in period means a gap. There you make use of it for some purpose, some useful purpose. For example, what break in period? See, for example, the company gives you 10 days leave. In the 10 days leave, make use of certain things. Make use of the leave and try to gain knowledge on particular area. That is called break-in period. In the break-in period, I can learn computers. In the break-in period means what? In the time gap, I can learn computers. The time gap. Break-even point. What do you mean by break-even point? Anybody? No profit, no loss. That is called break-even point. The business is running under break-even point means no loss, no profit. Break-even point. Okay, coming here. Breath. Breath means what? In the same breath, the air which you leave, the air which you take, that is called the breath. In the same breath means what? Speaking continuously some extra matters in the same breath. You have taken the breath inside. With the breath you are keep on talking means you are speaking continuously. When you leave the breath and take the breath, you are giving a gap. But in the same breath means what? In the same breath, continuously you are speaking without giving a gap. Able to understand? You give a gap. When do you give a gap? Only when you want to inhale the air or exhale the air. Then you take a break. There is a gap in your speech. So, continuously when do you speak? In the same breath, with a single breath. He told me about his future plans. In the same breath, he told all his family problems. So, he was telling to me about his future plans. And continuously, in the same breath, continuously he is saying all about his family problem. So, in the same breath means what? Continuously speaking. Coming here, save your breath. Save your breath means what? Don't bother about saying an information. Save your breath means no need to say. Just be quiet. No need. I can understand. Please save your breath. Save your breath means what? Please don't take effort to speak. Save your breath. Mother. The child is telling to mother, or the boy is telling to his mother, Mother, if you want to talk about my friends, please save your breath. If you want to speak about my friends, please don't talk. Please save your breath. So, save your breath means what? Please don't talk. Keep quiet. Don't talk. I get irritated. Save your breath means please don't talk. Take one's breath away means what? Suddenly shocking thrill. Take one's breath away. You just take one day, fine morning, you go to, your father takes you to Kashmir. He takes you to a hilltop. Just you open your eyes and see the wonderful scenery. 1 minute, you are not able to take the breath out or take in the breath. Sudden shock. So, take one's breath away means a sudden shock or sudden shocking thrill. The beauty of the car took my breath away for a minute. Your father buys and gives you a car, a Honda City or whatever it is, a Benz car. You just see the beauty. 1 minute you are awestruck, your breath is taken away, shocked. So, take one's breath away means it is a shocking thing which gives an excitement to you. Under one's breath means what? Speaking very softly. Under one's breath means speaking very softly. The bride spoke under the breath when her friends teased her with the bridegroom. Bridegroom means what? The man who is supposed to marry. The bride means the girl who is supposed to marry, isn't it? So, the bride spoke under the breath means very softly when her friends teased her. When her friends, usually in the marriage,
the friends who used to tease the bride and bridegroom. So they were teasing the bride, and she was speaking very softly under her breath. So under one's breath means very softly you are speaking. So break a leg means wishing somebody a good luck. Break in period means the gap period. In the same breath means speaking continuously. Save your breath means please don't talk, be quiet. Take one's breath away means you are suddenly shocked, thrilled, excited. Under one's breath means what? Speaking very softly. And these are the words which you have to use in your day-to-day conversation. Coming here, wait with bated breath. Wait with bated breath. What do you mean by that? Wait with bated breath means the Indians all over the world waited with bated breath during the World Cup Cricket 2011 finals. So eagerly expecting. Wait with bated breath means eagerly expecting anxiously what will happen, whether we are going to win or whether we are going to lose. So wait with bated breath means waiting, waiting with anxiety, waiting what will happen, what's going to happen. Don't hold your breath means don't wait. Don't hold your breath. Don't wait. Don't hold your breath. Please carry on with your duty. Don't wait. Please carry on. Don't hold your breath means please carry on. Don't hold your breath means please carry on. Coming here, all in one breath means in the same effort. In the same effort, all in one's breath. He took care of all his family members in one breath. So he took care of all his family members' responsibility in one breath means what? In single effort. So all in one breath means in the single effort. Coming here, breathe. What is the difference between breath and breathe? Breath is a noun, breathe is a verb. Breathe means leaving the air, leave the air. Breath means the noun form, breath. Breathe means leave it. It is a verb format. So breathe is a verb. Don't breathe a word means keep the secret yourself. Don't say a word. Don't breathe a word. Don't say a word. Breathe means what? Leaving the air. In the here, don't breathe a word means don't say a word. So he didn't breathe a word about the present he gave me on my birthday. So that gentleman gave me a birthday present, but he didn't inform to anybody. It may be a diamond necklace, it may be a golden ring, it may be a jewelry, anything. But he has not told anybody. He has not breathed a word. He did not breathe a word about the present he gave me on my birthday. Breathe a word means what? Telling the news to somebody. Breathe a word. Breathe easy means what? Be relaxed. Breathe easy. Usually, you know, when you are tensed, what happens? You will be breathing fast. Have you seen? You are breathing fast. Then you are tensed. You are breathing very calmly and quietly. Then what happens? You are relaxed. So breathe easy means be relaxed. If we have our own house, we can breathe easy. If we have our own house in a place like Chennai, where we have to pay rent of 13,000 to 15,000, if we have our own house, we can breathe easy. If I get a job in an MNC, I will breathe easy. If I have a car in a place like Chennai, I will breathe easy so that I can take my family members. If I get good marks in the examination, I can breathe easy. Otherwise, I cannot breathe easy. Breathe easy means what? It is be relaxed. Breathing space means what? Having enough time for relaxation. You have enough time for relaxation, then you call breathing space. Space means what? The gap, the place. Breathing space means I have enough space, time to relax. So we went to Ooty to have a breathing space. Always I am busy here 24 hours morning to night. So I go to Ooty to relax myself. So a breathing space. I have a breathing space means what? A place where I can breathe, where I can relax much. Here I'm in almost constant tension. So I have a breathing space in a place like Ooty means I can relax myself in Ooty. So here wait with bated breath means you are expecting something anxiously. What do you mean by anxiously? Whether it will be positive or negative. Okay, you are waiting whether the result will be positive or negative. That is called anxiously. Wait with bated breath. Don't hold your breath means please don't wait. All in one breath means in the same effort. Breathe. Don't breathe a word means don't tell a word to anybody. Keep it as a secret. Breathe easy means be relaxed.
Breathing space means what? Having enough time for relaxation. So my dear friends, what we have seen here is once again, break a leg means wishing somebody a good luck. Break in period means a gap to do something very useful. Break in period. In the same breath means continuously. Save your breath means please don't say a word. Please keep quiet. Take one's breath away means you are excited and shocked, thrilled. Under one's breath means speaking very softly. Wait with bated breath means expecting something very anxiously. Anxiously means whether it will happen positive or negative, you are expecting something. Don't hold your breath means don't wait. All in one breath means in the same effort. Do not breathe a word means don't breathe a word means don't say the matter to anybody. Breathe easy means be relaxed. Breathing space means what? Having enough time for relaxation. Hope you are able to understand. Now, shall I ask you questions? Let us say who says who forms a sentence. Okay, please, gentlemen. In the same breath, speaking continuously without some extra matters also. In the same breath, you are speaking about something. Continuously, you are speaking about something else. I told my friend in the same breath, what's gonna happen next? I was speaking to my friends about cricket match. In the same breath, I was telling him about the importance of future education. Something you have to form a sentence, right? Okay, gentlemen, sure. Could you form a sentence? Break in period. A gap to do something useful. Break in period. Break in period. In a break-in period. Usually, what is the break-in period? You study in a college, the holidays you get 1.5 months. That is a break-in period. In the break-in period, what are you going to do? To learn a computer course. Okay, during the break-in period, I am going to enjoy watching movies or something else, anything. Cricket match or computers or whatever it is. Okay, gentlemen, could you tell me, wait with bated breath, expecting anxiously. Wait with bated breath. I was waiting with bated breath for my results. I was waiting with bated breath for my results on the examination. Okay, you gentlemen, can you form a sentence using breathe easy, breathe relaxed? We have good job. We can If you have a good job, we can breathe easy. If we have a good job, we can breathe easy. It's a nice sentence form. Okay, coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 25லிருந்து 26. அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸுகளும் அவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பேசுகிறீர்கள், அல்லது முதலாவது மொழி தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஸோ இதை பாருங்கள். பிரேக் எ லெக் என்றால் என்ன? காலை ஒடை. காலை ஒடை என்பது நெகட்டிவ் வார்த்தையாக இருந்தாலும் கூட இதில் என்ன வருகிறது? விஷிங் சம்படி குட் லக். யாரோ ஒருவரை வாழ்த்துவது, பாராட்டுவதை பிரேக் எ லெக் என்று சொல்வோம். டுடே இஸ் யோர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம். இன்று உன்னுடைய முதல் பரீட்சை. ராமிட்டம் சொல்றீங்க. பிரேக் யோர் லெக் என்றால் அதிர்ஷ்டம் உனக்கு வரட்டும். நீங்க வாட்டில் பிரேக் எ லெக் என்றால் உன் காலை உடச்சுக்க இன்னைக்கு பரீட்சை என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். பிரேக் எ லெக் என்றால் வாழ்த்துகிறீர்கள், பாராட்டுகிறீர்கள். பிரேக் இன் பீரியட் என்றால் என்ன? ஏ கேப் டு டூ சம்திங் யூஸ்ஃபுல். ஏதோ ஒரு கால இடைவேளை அதிலே பயன்படுத்திக் கொள். உதாரணத்துக்கு ஆயுத பூஜை வருகிறது. ஆயுத பூஜைக்கு 6 நாள் லீவ் விடுகிறார்கள். அது பிரேக் இன் பீரியட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கால் பரீட்சை லீவ் 15 நாள் வருகிறது. அது பிரேக் இன் பீரியட். அப்ப இடைப்பட்ட காலகட்டம் என்று சொல்லும் பொழுது பிரேக் இன் பீரியட். இந்த பிரேக் இன் பீரியட் ஐ கேன் லேர்ன் கம்ப்யூட்டர்ஸ். இந்த இடைப்பட்ட காலகட்டத்திலே நான் கம்ப்யூட்டர் கற்றுக்கொள்ள முடியும். பிரெத் என்றால் மூச்சு. பிரெத் என்றால் மூச்சு. இந்த சேம் பிரெத் என்றால் என்ன? ஒரே மூச்சிலே பேசுகிறார் என்று தமிழிலே சொல்லுவோம் அல்லவா? இந்த சேம் பிரெத், அதே மூச்சிலே. அப்ப ஸ்பீக்கிங் கண்டினியூஸ்லி சம் எக்ஸ்ட்ரா மேட்டர்ஸ், தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்களை பேசுவது இந்த சேம் பிரெத், ஒரே மூச்சிலே. ஹி டோல்ட் மீ அபவுட் ஹிஸ் ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ். அவன் தன்னுடைய எதிர்கால திட்டங்களை பற்றி சொன்னான். இந்த சேம் பிரெத், அதே மூச்சில, அதே வேகத்தில் he told all his family problems. அவன் தன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளை பற்றியும் சொன்னான். அவன் எதிர்கால திட்டங்களை பற்றும் சொன்னான். அதே வேகத்தில் தன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனைகளையும் சொன்னான். அதே மூச்சிலே என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அடுத்ததாக சேவ் யுவர் பிரெத் என்றால் மூச்சு விடாதே என்று சொல்கிறோம். சேவ் யுவர் பிரெத் என்றால் மூச்சை விடாதே என்றால் பேசாதே என்று அர்த்தம். சேவ் யுவர் பிரெத். டோன்ட் பாதர் அபவுட் சேயிங் அன் இன்ஃபர்மேஷன். கவலைப்படாத, அது சொல்லாத. சேவ் யுவர் பிரெத்னா மூச்சை அடக்கு. அப்படின்னா மூச்சு மூடிட்டுன்னா பேசாதே என்று அர்த்தம். மதர், அம்மா, இஃப் யூ வாண்ட் டு டாக் அபவுட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், என் நண்பர்களை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால்
ப்ளீஸ் சேவ் யுவர் பிரெத், தயவு செய்து மூச்சு விடாதீர்கள், பேசாதீர்கள் என்று அர்த்தம். சேவ் யுவர் பிரெத் என்றால் என்ன? பேசாதீர்கள் என்று அர்த்தம். டேக் ஒன் பிரெத்ஸ் அவே என்றால் என்ன? என் மூச்சு ஒரு நிமிஷம் நின்றுடுச்சு. மூச்சு ஒரு நிமிடம் நின்று விட்டது என்று சொல்லும் பொழுது சடன் ஷாக்கிங் த்ரில், அதிர்ச்சிகரமான விஷயத்தை பார்க்கும் பொழுது மூச்சு நின்றதை போல. அப்ப டேக் ஒன்ஸ் பிரெத் அவே என்றால் அதிர்ச்சி அடைந்தேன், ஆச்சரியத்தில் மூழ்கிவிட்டேன். The beauty of the car took my breath away for a minute. அப்ப அந்த காரினுடைய அழகு ஒரு நிமிடம் என மூச்சு நின்று விட்டது. அது பார்த்த உடனே அவ்வளவு அதிசயமாக பிரமாதமாக இருக்கிறது. ஸோ டேக்ஸ் ஒன்ஸ் பிரெத் அவே என்றால் மூச்சை வாங்கிவிட்டது, அதிர்ச்சியில் உறைந்து விட்டேன். இந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக மையன் யூஸ் பண்ணலாம், யுவரும் சொல்லலாம், ஹிஸ்ஸும் சொல்லலாம். இந்த டேக்குக்கு பதிலாக டுக்கும் சொல்லலாம், இஸ் டேக்கிங்கும் சொல்லலாம், வில் டேக்கும் சொல்லலாம். அந்த டென்சஸ் மாறலாம். அடுத்ததாக அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் ஸ்பீக்கிங் வெரி சாஃப்ட்லி, மெதுவாக பேசுவது. மூச்சு விடுறது கூட காதிலே கேட்பதில்லை அப்படின்னு என்ன? மெதுவாக பேசுதல் என்று அர்த்தம். அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத். த பிரைட் என்றால் மணமகள். ஸ்போக் பேசினால். அண்டர் த பிரெத் சத்தம் இல்லாமல் மெதுவாக, மூச்சு கூட சத்தம் வராதபடி மெதுவாக பேசினால். when her friends teased her with her bridegroom. bridegroom என்றால் மணமகன். அப்ப மணமகளிடம் அவளுடைய தோழிகள் மணமகனை பற்றி பேசும் பொழுது, கிண்டலாக பேசும் பொழுது அவள் மெதுவாக பதில் அளித்தாள். ஸோ பிரேக் எ லெக் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டத்தை வாழ்த்துவது. பிரேக் இன் பீரியட் என்றால் என்ன? இடைப்பட்ட காலகட்டம். இந்த சேம் பிரெத் என்றால் ஒரே மூச்சிலே பேசுவது. சேவ் யுவர் பிரெத் என்றால் பேசாதே. டேக் ஒன்ஸ் பிரெத் அவே என்றால் அதிர்ச்சி உண்டாக்கியது. அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் மெதுவாக பேசுவது. hope you are able to understand all these vocabularies and you have to form the sentences. அப்ப அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது வெயிட் வித் வெயிட்டட் பிரெத், அருமையான சொற்றொடர். அப்படின்னா எதிர்பார்த்தல், ஒன்றை எதிர்பார்த்து கொண்டு காத்திருத்தலை வெயிட் வித் வெயிட்டட் பிரெத் என்று சொல்கிறோம். The Indians all over the world wait with bated breath during the World Cup Cricket 2011 finals. அப்ப இந்தியன்ஸ் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட், உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய இந்தியர்கள் வெயிட்டட் வித் வெயிட்டட் பிரெத், காத்திருந்தார்கள். waited with bated breath during the World Cup Cricket 2011 finals. 2011 இறுதி கிரிக்கெட் போட்டியிலே அனைவரும் மூச்சை தக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்படின்னா எல்லாம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க, இந்தியா ஜெயிக்குமா ஜெயிக்காதா என்று. அடுத்ததாக டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் பிரெத் என்றால் காத்திருக்காதே. டோன்ட் வெயிட், மூச்சு அடக்கிட்டு காத்திருக்காத, தயவு செஞ்சு போய்கொண்டே இரு. டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் பிரெத், ப்ளீஸ் கேரி ஆன் வித் யுவர் டியூட்டி. தயவு செய்து பொறுத்திருக்காதே, தொடர்ந்து உன் கடமைகளை செய், காரியங்களை செய். ஆல் இன் ஒன் பிரெத் என்றால் என்ன? ஒரே முயற்சியில, ஒரே மூச்சில. நம்ம சொல்லிக்கிறோம் அல்லவா, அனைத்து வேலையும் அவன் ஒரே மூச்சிலே செய்து கொண்டான். he took care of all his family members in one breath. ஒரே மூச்சிலே குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருடைய பொறுப்புகளையும் அவன் சுமந்து கொண்டான், அக்கறை எடுத்துக்கொண்டான். ஸோ ஒரே மூச்சில என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அதுதான் ஆல் இன் ஒன் பிரெத். அடுத்தது பிரீத் என்றால் மூச்சு விடு. பிரெத் என்றால் மூச்சு பெயர்ச்சொல், பிரீத் என்றால் மூச்சு விடு என்று வினைச்சொல்லாக வருகிறது. டோன்ட் பிரீத் ஏ வேர்ட் என்றால் என்ன? மூச்சு விடாதே என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு வார்த்தை கூட பேசாதே. கீப் த சீக்ரெட் யோர்செல்ஃப், டோன்ட் சே ஏ வேர்ட். ஒரு வார்த்தையும் கூட வெளியே சொல்லிவிடாதே, ரகசியமாக வைத்துக்கொள். he didn't breathe a word about the present he gave me on my birthday. என் பிறந்த நாளுக்கு ஒரு பரிசு அவன் எனக்கு கொடுத்தான், விலையுள்ள பொருள். அதை அவன் வேறு யாரிடமும் சொல்லவில்லை. he did not breathe a word என்றால் வெளியே சொல்லவே இல்லை அவன் எனக்கு கொடுத்த பரிசை. அடுத்தது breathe easy என்றால் என்ன? நல்லா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக மூச்சை விடு அப்படின்னு என்ன? நல்லா ஓய்வாக இரு என்று அர்த்தம். if we have our own house we can breathe easy. நமக்கு மட்டும் சொந்த வீடு இருந்தால் கொஞ்சம் நிம்மதியாக மூச்சு விடலாம். மூச்சு விடலாம் என்றால் என்ன? நிம்மதியாக இருக்கலாம் என்று அர்த்தம். ஸோ பிரீத் ஈஸி. அடுத்தது பிரீதிங் ஸ்பேஸ் என்றால் என்ன? மூச்சு விடக்கூட நேரம் இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் அல்லவா, மூச்சு விட இடம் இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது பிரீதிங் ஸ்பேஸ், ஹேவிங் இனஃப் டைம் ஃபார் ரிலாக்ஸேஷன், போதுமான நேர காலம் இருக்கிறது ஓய்வெடுப்பதற்கு. பிரீதிங் ஸ்பேஸ். வி வென்ட் டு ஊட்டி, நாங்கள் ஊட்டி மலை ஸ்தலத்துக்கு சென்றோம். டு ஹேவ் ஏ பிரீதிங் ஸ்பேஸ், அங்கே ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று ஊட்டிக்கு சென்றோம். ஸோ வெயிட் வித் வெயிட்டட் பிரெத் என்றால் காத்திருத்தல், எதிர்பார்த்தலுடன் காத்திருத்தல். டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் பிரெத் என்றால் காத்திருக்காதே. ஆல் இன் ஒன் பிரெத் என்றால் என்ன? ஒரே முயற்சியிலே. பிரீத், டோன்ட் பிரீத் ஏ வேர்ட் என்றால் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாதே. பிரீத் ஈஸி என்றால் என்ன? நல்லா ஓய்வாக இரு. பிரீதிங் ஸ்பேஸ் என்றால் என்ன?
கேட்பதற்கு போதுமான நேர காலம் இருக்கிறது. அடுத்ததாக மறுபடியும் சொல்றேன், பிரேக் அண்ட் லெக் என்றால் வாழ்த்துக்கள், பிரேக் இன் பீரியட் என்றால் இடைப்பட்ட காலகட்டம், இந்த சேம் பிரெத் என்றால் ஒரே மூச்சிலே, சேவ் யுவர் பிரெத் என்றால் தயவு செய்து பேசாதே, டேக் ஒன்ஸ் பிரெத் எவே என்றால் என்ன, ஆச்சரியத்தில் மூச்சு நின்று விடுவது போல, அண்டர் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் பொறுமையாக பேசுதல், வெயிட் வித் பேட்டட் பிரெத் என்றால் என்ன, ஒன்றுக்காக ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தல், டோன்ட் ஹோல்ட் யுவர் பிரெத் என்றால் என்ன, காத்திருக்காதே, ஆல் இன் ஒன் பிரெத் என்றால் என்ன, ஒரே மூச்சிலே, டோன்ட் பிரீத் ஏ வேர்ட் என்றால் வெளியே விஷயத்தை சொல்லாதே, பிரீத் ஈஸி என்றால் என்ன, ஓய்வாக இரு, பிரீதிங் ஸ்பேஸ் என்றால் என்ன, மூச்சு விடக்கூடிய அந்த இடைப்பட்ட காலகட்டம் அல்லது ஓய்வெடுக்கக்கூடிய அந்த நேரத்தை பிரீதிங் ஸ்பேஸ். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை வைத்து நீங்கள் வாக்கியங்கள் அமைத்து இதை பேஸ் பண்ணி ஸ்பீக்கிங் பேச வேண்டும். இதை பேசும்போது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வொக்காபுலரி எல்லாம் நீங்கள் படிக்கக்கூடிய தினசரி ஆங்கில பத்திரிகையிலே பார்க்கலாம், மேகசின் பத்திரிகையிலே பார்க்கலாம், தினசரி நாளேடுகளிலே பார்க்கலாம், நியூஸில் கேட்கலாம். ஸோ இந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு நன்றாக தினமும் உபயோகப்படுத்தி பழகிக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to American English and take your corporate book. This is the spoken English words of Americans and Britishers, the native speakers of English, those whose mother tongue is English, what the words they speak. Take your corporate book, page number 26 and 27. Take a breather, relaxing for some time. Take a breather. What do you mean by that? Breather, not brother, breather. Breathe means what? Leaving the air out and taking in. It is all breathe. So take a breather means relax. It is a relaxation. Relaxing for some time. We should take a breather for half an hour before we drive the car once again. I am driving a car for 10 hours, so I take a rest. I take a breather. I take a relaxation. I take a rest. So take a breather means relax yourself. Got it, sir? Okay, now coming here, breathe down one's back or neck. Breathe means what? Leaving your air. Breathe down one's back or neck. You are just breathing back or neck. Always checking somebody. See, breathe down. Always looking, always checking. You are just breathing back on your back. Breathing down one's back or neck means always checking somebody. My father is always breathing down my back and I get irritated. My father always breathes on his back. It means that always checking whether I'm doing what I'm doing. So I get irritated. My father is always breathing down my back and I get irritated. Right? What do you mean by breathe, sir? Anybody breathe? You know, you stand, wonderful, you know, the air comes and just touches your body and leaves, goes. That's called breeze. The feeling of the air, right? It's called breeze. It's a wonderful word, isn't it? Breeze. Breeze through means what? An easy thing to do. Breeze through means what? An easy thing to do. The cricket win was a breeze through for Indian cricket players. Breeze through means easy. The examination was a breeze through, right? The interview was a breeze through. Breeze through means what? Easy to pass. Just like air is passing out your body, whenever it passes, you feel so wonderful. So breathe through means easy, right, sir? In a breeze means what? Immediately. In a breeze means immediately. He will be back in a breeze. He'll be back immediately. In a breeze means fast, speed. In a breeze. Now, brush. Brush means what? This is brushing. Brush up means what? Refreshing our memory. Brush up. Brush up. Have you heard about that? Tomorrow is the examination. Brush up your subject. Means he brushed up his lessons before going to the examination hall. Before going to the examination hall, he just brushed up means what? He just recollected what it's all about. So take a breather means relaxing for some time. Breathe down one's neck means checking whether somebody is doing right or not. Breathe through means what? An easy thing to do. And in a breeze means immediately. And brush up means what? Brush up. Refreshing our memory. Making our memory refreshing. So brush. So my dear friends, coming here, brush off means what? To insult, to ignore. Ignore it, brush off. Somebody is talking, you just brush off. You just ignore. You just insult. The cine actress brushed off when her fans wanted to speak to her. Fans are coming in thousands. Everybody wants to speak, and the cine actress
Brushed off. Brushed off means what? She told insulted, avoided. So brush off means avoid. Brush with the law. You are brushing with the law means what? A past criminal experience with court or police. So you had an experience. You have trespassed the law. So once you were in the prison, you had a problem with the law. He is careful with the police because he had brushed with the law before 2 years. Brushed with the law means what? Went against the law. He was under the custody of police because he went against the law. So had brushed with the law means a past criminal experience is called brushed with the law. Coming here, buck means what? As a noun, buck means money. $5 means 5 rupees, $10 means 10 rupees. So buck means trying to aiming as a verb. Let us buck up to earn a good money. Let us buck up. Let us try. Let us aim. Let us buck up. Buck up means what? Study, aim, buck up. Next coming here, the buck stops here means the buck stops here means taking their responsibilities. The Supreme Court took the 2G spectrum case. 2G spectrum means what? The corruption involved in giving the 2G telephone connections, cell phone connections. The Supreme Court took the 2G spectrum case. That case is taken by Supreme Court. I am sure the buck stops here. The law will take its course. Buck stops here means taking the responsibilities. Who will take the responsibilities? The Supreme Court will take the responsibilities. I am sure the buck stops here, the responsibility starts. So buck stops here means taking the responsibilities. One of my friend's father died. My friend took in charge of the family. The buck stops here means he has taken the responsibility. Good. Next, young buck. Young buck means what? Young buck. A youthful, strong male, a male boy, young man, he is called young buck. The Indians' young buck will shine in Olympics. In Olympics, the youngsters will shine. The Indian young bucks means young males. Young males. Males you call young buck. Pass the buck means putting the responsibility on others. Putting the responsibilities on others is called pass the buck. The minister is passing the bucks on the opposition parties for the law and order. The minister is passing the bucks on the opposition parties for the law and order. See, law and order problem happened. Where? In Telangana, in Andhra. Problem has happened. The minister is passing the bucks. He is telling the responsibility, is putting the blame on opposition parties. Passing the buck means putting the blames on somebody. So brush off means to insult. Brush with the law means a past criminal experience. Buck means trying to or aiming to do something. Buck up, do something, aim. Buck stops here means you are taking the responsibilities. Young buck means a young male. Pass the buck means putting the responsibility on others. Pass the buck. Hope you are able to understand. So what do you mean by take a breather? Relaxing for some time. Breathe down one's back means what? Always checking. Breathe through means what? An easy thing to do. In a breeze means what? Immediately. Brush means what? Refreshing our memory. Brush off means what? Insult and ignore. Brush with the law means a past criminal experience. Buck means buck up, trying to aim to buck up and earn money. Buck up. Let us start. The buck stops here means taking the responsibilities. Young buck means what? Young male. Pass the buck means putting the responsibilities on others. Hope you are able to understand. Okay, now I will be asking a question. Let us see who forms a sentence. Yes, sir. Breathe through. Can you form a sentence using breathe through? The players breeze through the Okay. another's. Okay, breathe through the what? The cricket match. Okay, please just sit to the side. Okay, young girl, please come here. Miss, come here. Go to that corner. Come. It's okay. Come. Okay, you please stand up. Pass the buck. I am pass the buck to my brother.
The home responsibility. Bed down and come. Okay, fine. Oh, okay. Come. See, the meaning of take a breather means relaxing for some time. Could you form a sentence using take a breather? Take a breather. I took a breather after writing my test. I took a breather after writing my test. Use gentlemen, please stand up. Can you form a sentence? Brush up. Recollecting, brushing up our memory. Brush up. Recollecting. Just making our mind alert. No. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை பக்கம் 26, 27 எடுத்துக்கங்கள். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ், மதர் டங், தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டவர்களுடைய பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். டேக் ஏ பிரீதர் என்றால் என்ன? கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுதல். டேக் ஏ பிரீதர் என்றால் கொஞ்ச நேரம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுதல். இங்கே டேக், அதை டுக்கும் சொல்லலாம், வில் டேக்குன்னு சொல்லலாம், டேக்கிங்னு சொல்லலாம், எந்த டென்ஸ்ல வேணாலும் போடலாம். பிரீதர் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் மூச்சு விட்டு ஆசுவாசப்படுத்திக் கொள்வது, ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொள்வது. we should take a breather for half an hour before we drive the car once again. கார்ல போயிட்டு இருக்கோம், 6 மணி நேரமா கார் ஓட்டிட்டு இருக்கிறோம், ஒரு அரை மணி நேரம் காரை நிறுத்தி ஓய்வு எடுத்துக் கொள்ளுதலை டேக் ஏ பிரீதர். ரைட்டா? காரை ஓட்டிக்கொண்டேன், ஒரு அரை மணி நேரம் நிறுத்தி மனதை கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி கொண்டேன், அதான் டேக் ஏ பிரீதர். பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் ஆர் நெக் என்றால் என்ன? ஆல்வேஸ் செக்கிங் சம்படி. நல்லா பாருங்க, மூச்சு விடுறீங்க பின்னாடினா முதுகுல மூச்சு காற்று படிக்கிறது என்றால் அடிக்கடி பின்னாடி பார்த்துட்டு அவன் என்ன பண்றான், ஏது பண்றான் அப்படின்னு யாராவது ஒருத்தர் என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பதுதான் பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் ஆர் நெக். மை ஃபாதர் இஸ் ஆல்வேஸ் பிரீதிங் டவுன் மை பேக் அண்ட் ஐ கெட் இரிட்டேட்டட். எங்க அப்பா எப்பவுமே நான் என்ன செய்யறேன்னு பார்த்துட்டே இருக்கார், எனக்கு எரிச்சல் அடைகிறேன், எரிச்சல் பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். பிரீஸ் என்றால் என்ன? தென்றல் என்று சொல்கிறோம். பிரீஸ் என்ன சொல்லுகிறோம்? தென்றல். பிரீஸ் த்ரூ என்றால் என்ன? an easy thing to do. தென்றல் எப்பவுமே இனிமையாக இருக்கும். அப்ப பிரீஸ் த்ரூ என்றால் என்ன? த்ரூனா மூலமாக, பிரீஸ் த்ரூனா சுலபமாக இருக்கிறது ஒரு காரியத்தை செய்ய. the cricket win was a breeze through for Indian cricket players. இந்திய கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு இந்த கிரிக்கெட் வெற்றி என்பது ரொம்ப சுலபமாக இருந்தது. பிரீஸ் த்ரூனா சுலபமாக, எளிமையாக, இனிமையாக. இன்னே பிரீஸ் உடனடியாக. தென்றல் எப்படி வந்து போகிறது உடனடியாக? இப்படி பார்த்தீங்கன்னா கையில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தென்றல் அப்படி வந்துடும், அப்புறம் அப்படி போயிடும். அப்போ இன்னே பிரீஸ் என்றால் உடனடியாக. he will be back in a breeze. அவன் திரும்பி இனி ஒரு சில நொடி பொழுதுகளிலே வந்து விடுவான் என்று சொல்லும் பொழுது in a breeze. பிரஷ் என்றால் என்ன? டூத் பிரஷ் என்று சொல்றோம். பிரஷ்னா வினைச்சொல்லாக வரும்பொழுது என்ன? அதை தொடை, பிரஷ் பண்ணு, தொடை. அப்ப பிரஷ் அப் என்றால் ரிஃப்ரெஷிங் அவர் மெமரி, நம்மளுடைய நினைவுகள், சிந்தனைகளை தெளிவுபடுத்துவது, சுத்தப்படுத்துவது, அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வது. he brushed up his lessons before going to the examination hall. அவன் பரீட்சை ஹாலுக்கு செல்வதற்கு முன்னால் மனதிலே அதை பழைய நினைவுகளை, அதாவது படித்த நினைவு சிந்தனைகளை கொண்டு வந்தான், அதை சுத்தப்படுத்தினான், தெளிவுபடுத்தினான். so take a breather என்றால் ஓய்வெடுத்துக்கொள். breathe down once back or neck என்றால் அடிக்கடி சோதித்துப்பார், பின்னாடி மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மற்றவர்களை பார்த்து கொண்டிருப்பது. பிரீஸ் என்றால் தென்றல். பிரீஸ் த்ரூ என்றால் என்ன? சுலபமாக செல்வது, சுலபமாக இருப்பது. இன்னே பிரீஸ் என்றால் உடனடியாக. பிரஷ் என்றால் என்ன? அதை ஞாபகப்படுத்திக்கொள். பிரஷ் அப் என்பது ஞாபகப்படுத்திக்கொள் என்று வருகிறது. பிரஷ் ஆஃப் என்றால் என்ன? கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுக்கொள்வது, கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விடுவதை பிரஷ் ஆஃப். the cine actress brushed off when her fans wanted to speak to her. அந்த சினிமா நடிகை தன்னுடைய ரசிகர்கள் வந்து அவளுடன் பேச விரும்புகிற பொழுது அவர்களை கண்டுகொள்ளாமல் ஒதுக்கினாலை பிரஷ்ட் அப், ஒதுக்கி தள்ளிவிடுவது பிரஷ் ஆஃப் என்று சொல்கிறோம். பிரஷ் வித் த லா, சட்டத்தினுடன் ஒரு தொடர்பு. பிரஷ் a past criminal experience with court or police. கோர்ட் அல்லது நீதிமன்றம் அல்லது போலீஸுக்கு உடன் ஒரு பிரச்சனை நடந்தது. so he is careful with the police. அவன் போலீஸ்ட எப்பவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கிறான். because he had brushed with the law before 2 years. 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அவனுக்கும் போலீஸுக்கும் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை நடந்தது. he had brushed up with the police. அடுத்ததாக
பக் என்றால் தனியாக பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது பக் என்றால் பணம். இங்க பக் என்றால் trying to முயற்சி செய்வது, ஏம் லட்சியத்துடன் இருப்பது. பக், let us buck up to earn a good money. அதிக பணம் சம்பாதிப்பதற்கு நாம் முயற்சி செய்வோம். buck up என்றால் முயற்சி செய். the buck stops here என்றால் என்ன? முழு பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொள்வதை buck stops here என்று சொல்கிறோம். the Supreme Court took the 2G spectrum case. 2G ஸ்பெக்ட்ரம் கேஸ் என்றால் என்ன? அதாவது செல்போனுக்கு அனுமதி கொடுப்பதிலே லஞ்சம் வாங்கி இருந்தார்கள். அதை சுப்ரீம் கோர்ட் உச்ச நீதிமன்றம் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டது. ஐ எம் ஷூர் த பக் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர், த லா வில் டேக் இட்ஸ் கோர்ஸ். ஐ எம் ஷூர் த பக் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர் என்றால் இந்த முழு பொறுப்பையும் சுப்ரீம் கோர்ட் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று நினைக்கிறேன். யங் பக் என்றால் ஒரு இளைஞன், ஒரு ஆண், இளமையான ஆண். த இந்தியன் யங் பக்ஸ் வில் ஷைன் இன் ஒலிம்பிக்ஸ். இது ஒலிம்பிக்ஸ் போட்டியிலே இந்த இந்திய இளைஞர்கள் வெற்றி அடைவார்கள் என்று நினைக்கிறேன். யங் பக்ஸ்னா இந்திய இளைஞர்கள் என்று அர்த்தம். பாஸ் த பக் என்றால் புட்டிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆன் அதர்ஸ், பொறுப்புகளை மற்றவர்கள் மேல் தள்ளி போடுவதை பாஸ் த பக் என்று சொல்வோம். த மினிஸ்டர் இஸ் பாசிங் த பக்ஸ் ஆன் த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ் ஃபார் த லா அண்ட் ஆர்டர். சட்ட பிரச்சனைகளை அந்த மந்திரி என்ன செய்கிறார்? யார் காரணம் என்று அந்த பொறுப்புகளை தட்டி கழிக்கிறார்? எதிர்கட்சிக்காரர்கள் தான் காரணம் என்று பொறுப்புகளை அவர்கள் மேல் விடுகிறார். பாஸ் த பக் என்றால் பொறுப்புகளை ஒருவர் மேல் போடுவது, அதாவது காரணத்தை ஒருவர் மேல் போடுவது. ஸோ நண்பர்களே, பிரஷ் ஆஃப் என்றால் என்ன? இன்சல்ட், அவமானப்படுத்துவது. பிரஷ் வித் த லா என்றால் என்ன? சட்டத்துடன் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. பக் என்றால் பணம். பக் என்றால் என்ன? முயற்சி செய்வது. அடுத்ததாக த பக் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர் என்றால் என்ன? பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வது. அடுத்தது யங் பக் என்றால் என்ன? இளைஞன். பாஸ் த பக் என்றால் பொறுப்புகளை மற்றவர்கள் மேல் போடுவது. ஸோ நண்பர்களே, டேக் ஏ பிரீதர் என்றால் என்ன? ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கொள்வது. பிரீத் டவுன் ஒன்ஸ் பேக் ஆர் நெக் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பார்த்து கொண்டே இருப்பது. பிரீஸ் த்ரூ என்றால் என்ன? ஒரு சுலபமான விஷயம் செய்வதற்கு. இன்னே பிரீஸ் என்றால் உடனடியாக. பிரஷ் அப் என்றால் என்ன? ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுதல். பிரஷ் ஆஃப் என்றால் என்ன? அவமானப்படுத்துதல். பிரஷ் வித் த லா என்றால் என்ன? சட்டத்துடன் ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. பக் என்றால் முயற்சி செய்வது ஜெயிப்பதற்காக. பக் ஸ்டாப்ஸ் ஹியர் என்றால் என்ன? பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்வது. யங் பக் என்றால் என்ன? ஒரு இளைஞன். பாஸ் த பக் என்றால் பொறுப்புகளை மற்றவர்கள் மேல் போடுவது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பைஹார்ட் பண்ணி ட்ரை டு யூஸ் இட் இன் யுவர் டே டு டே கான்வர்சேஷன். அன்றாடம் உங்களுடைய வழக்கு மொழியாக பேசிக்கொண்டிருங்கள். தேங்க்யூ. டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஸ் American English Center. Take your corporate books. It's in the page number 27 to 28. Spoken English words of Americans and Britishers, the native English speakers. What are the words they speak? Now coming here, what is the first word? Buffalo. What do you mean by buffalo? How do you pronounce the letter word? Buffalo. What do you mean by buffalo? To confuse others and compel them. You are confusing others and compelling them. The telecallers are trying to buffalo the cell phone users. Don't try to buffalo me. Don't try to confuse me. The telecallers, what do? They ring up and say, do you want, what is that, this and that cell phone on whatever it is, and they are disturbing you. The telecallers are trying to buffalo the cell phone users. So buffalo, which part of speech does it come? It comes as verb or noun. Here it comes as verb. Buffalo. Bug. You know what do you mean by bug? Bug. What is the bug in Tamil? Okay. Snug as a bug means very comfortably enjoying. Snug as a bug. The bug is in the snug. You know bug. A small insect type. Ladybug. It enjoys its comfort in a snug. I am snug as a bug with my new job. In Tamil, Motapuchi they say. Snug as a bug. Bug is very comfortable. So, I am snug as a bug with my new job means I am comfortable. Bug out means go out fast. Go out fast. Get lost. Go out fast. We bug out. We bug out. We bugged out. We bugged out. So, we bugged out of the city. We bugged out of the city before the storm attacked. Storm means what? Anybody? Storm. Heavy rainfall. Before the storm attacked, we ran away. We went away. We bugged out.
Bug in one's ear means what? To bring the matter to the concerned authorities to take action. Bug in one's ears means you are going and complaining to the authorities. The parents put a bug in the head of master's ears regarding the changes in the class. The parents put a bug in the head of to the headmaster's ear. Bug in the headmaster's ear regarding the changes on the class. The class timings has changed. So the parents went and complained, took the matter to the headmaster, right? So taking the matter to concern authorities is called bug in one's ear. Coming here, bugger. What do you mean by bugger? He is a bugger. He is a naughty person. My nephew is a bugger. What do you mean by nephew? Your brother's daughter, your sister's daughter, they are your brother's sons. Daughters is niece. Your brother and sister's daughter, you call them as nephew. Nephew, not nephew, nephew, right? Nephew is a bugger, means is a naughty person. So buffalo means to confuse others. Bug means very comfortably enjoying here, snug as a bug. Bug out means go out fast. Bug in one's ears means taking and complaining to the certain authorities. And bugger means a naughty person. Coming here, cuddle bug. What do you mean by that? A person whom you want to care, hug, show love. You want to show love to your father, you want to show love to your brother, you want to show love to your sister, then that person is called cuddle bug, right? Cuddle bug. So her 5-year-old daughter is a cuddle bug. Cuddle bug means what? We have to, to show love and affection. Cuddle bug. Bull. What do you mean by bull? Male cow. Cow is the female one, and the male is bull. Bull market means what? The high prices of shares. You know the shares. What do you mean by shares? A company that has certain shares. You buy shares, you become the owner of the company. You become part of the company. So bull market means the prices of the shares are in high. Yeah, very high. So foreigners are investing in Indian shares because of the bull market. Bull market means what? The prices of the shares are giving profit. So the foreigners are investing money in the bull market. Bulldog means what? Very angry person. He is a bulldog. My headmaster is a bulldog. My grandfather is a bulldog, always shouting at us. Bulldog means he is a very angry person. He is a bulldog. So my manager is a bulldog. Our manager is a bulldog means our manager is a very angry person. Bull session means what? Talking between friends, relations wastefully. You are spending the time wastefully by speaking to your friends. It is called chatting. Chatting means what? Wasting your time. We had a bull session about religious matters. We are talking about religious matters for half an hour, 1 hour. It is waste of time. That is called bull session. Bullshit means what? Saying something is nonsense. You bullshit. It is a bullshit. Bullshit means it is waste. It is nonsense. It is stupid. So you are using the word bullshit. I don't like his bullshit talk. I don't like his wasteful talk. Bullshit means waste. Stupid. Cock and bull stories. Cock means what? Male hen. Cock. Bull. Male cow. Stories means what? Cock and bull stories. You just tell, you know something, you want to tell lies and you say stories. Which is not true, then you say cock and bull stories. Unbelievable stories. It is a cock and bull stories means unbelievable stories. The teacher did not believe the cock and bull story of the student who took leave. A fellow wants to take leave, he says, I was not feeling well, I was feeling headache, that and this. He is telling stories, not true facts. The teacher said, did not believe his cock and bull stories means what? It is untrue. Take the bull by horns. Bull has horns, isn't it? Bull has horns. Horns means what? The head, you find 2 horns. So take the bull by horns means you are trying to fight straightforward. Taking a challenging job or directly handling. You are facing directly. That is called take the bull by horns, right? Tomorrow is interview. I am going to take the bull by horns means what? Tomorrow I am going to fight. Tomorrow is my examination. I am going to take the bull by horns means what? I am going to straight away fight and write the examination well.
So if you want to improve in your life, you have to take the bull by horns, or else you will fail. If you want to improve in your life, take the bull by horns, or else you will fail in life. Hope you are able to understand. What do you mean by cuddlebug? A person whom you want to show love. What do you mean by bull market? The high prices of shares. What do you mean by bulldog? Very angry person. What do you mean by bull session? Talking with the friends uselessly. And what do you mean by bullshit? It is waste. Cock and bull stories means what? Unbelievable stories which you cannot believe. Take the bull by horns means what? Taking the job directly, facing it directly. Hope you are able to understand. So what do you mean by buffalo? Trying to confuse others. What do you mean by bug? Snug as a bug, very comfortable. Bug out means what? Go out fast. Bug in one's ears means what? Taking the complaint to concerned persons. Then bugger means what? A naughty person. And what do you mean by cuddle bug? A person whom you want to love. What do you mean by bull market? The prices of the shares are very good. What do you mean by bulldog? A very angry person. Bull session means what? Talking wastefully. Bullshit means what? Stupid. Cock and bull stories means what? Unbelievable stories. Take the bull by horns means what? Take the challenge directly. Hope you are able to understand. Okay, now I ask this young lady. Please stand up. You introduce yourself and say which standard are you. Then I will just come to One word. Okay. My name is Janani. I'm studying 6th in Holy Angels Anglo-Indian High Secondary School, which is in T. Nagar. Okay. Now, could you form a sentence using bulldog? Bulldog. Can you form a sentence using bulldog? My teacher is the bulldog. Oh my God. It's me or whom? Whom you are mentioning? My English teacher. I am English teacher. No, in my school. In your school. Okay. I feel pity for him. Okay. Next, coming here. How do you form a sentence using take the bull by horns? My friend take the bull by horns in the running race competition. No, tomorrow is the running race competition. He is ready to take the bull by horns. Good. Please, young lady, please stand up. Could you introduce yourself, your name and what do you do? My name is Akshaya. I'm studying in 5th standard. Akshaya is studying in 5th standard. Good. I'm studying in 5th standard. My school name is Fatima Matriculation. Fatima Matriculation School. Wonderful. Can you form a sentence using bugger? Bugger. Bugger means what? A naughty A person. naughty person. Can you form a sentence using a bugger? Somebody is naughty? You say. Somebody is naughty. Who is naughty? Who is that bugger? My friend is a bugger, right? Okay, fine, fine. Coming here, gentlemen, please. Can you form a sentence using buffalo? Buffalo, it is a verb part, trying to confuse others. Buffalo. My friend is confused me. My friend is trying to buffalo me. My friend is trying to buffalo me. My friend is trying to buffalo me. Right, sir? Could you stand up, gentlemen? Could you form a sentence using cock and bull stories, unbelievable stories? Cock and bull stories. I said to my friend, it's a cock and bull stories. You said to your friend cock and bull stories and wasted his time, right? Yes. Okay, fine, fine. Good. You want to say? Please stand up. How do you form out a sentence using bug out? Go out fast. My friend is bugouts. My friend bugged out. He went fast. Okay. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். vocabulary book பக்கம் 27 28 ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்ஸும் பேசக்கூடிய அங்கு ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பஃபலோ என்பது என்ன? பஃபலோ என்றால் எருமை. இல்ல, அதை வினைச்சொல்லாக வருகிறோம். பஃபலோ என்றால் எருமையை வினைச்சொல்லாக டு கன்ஃபியூஸ் அதர்ஸ் அண்ட் கம்பல் தம், மற்றவர்களை குழப்பி வற்புறுத்தி பேச வைப்பது, இணங்க வைப்பது. த டெலிகாலர்ஸ். டெலிகாலர்ஸ் என்றால் என்ன? உங்களுக்கு செல்போனில் வரும், வோடாஃபோன் இது வாங்குங்க அது வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி கம்பல் பண்ணுவாங்க. லேண்ட் வேணுமா அப்படியெல்லாம் கம்பல் பண்ணுறவங்கள டெலிகாலர்ஸ். டெலிஃபோன் மூலமாக கால் பண்ணி தொந்தரவு செய்யக்கூடியவர்கள். டெலிகாலர்ஸ் ஆர் ட்ரைங் டு பஃபலோ. டு பஃபலோ என்றால் என்ன?
அவர்கள் உன்னை குழப்ப முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். the செல்போன் யூசர்ஸ், செல்போன் வைத்திருக்கிறவர்களை அந்த டெலிகாலர்ஸ் குழப்ப முயற்சி செய்கிறார்கள். பக் என்றால் என்ன? மூட்டைப்பூச்சி என்று சொல்கிறோம். பக் என்றால் மூட்டைப்பூச்சி. ஸ்னக் as a bug அப்படி என்றால் என்ன? மூட்டைப்பூச்சி எங்க இருக்குது? ஒரு கம்பளி, ஒரு படுக்கையில நல்ல சொகுசாக இருக்கிறது என்று அர்த்தம். வெரி கம்ஃபர்டபிளி என்ஜாயிங். ஒரு மூட்டைப்பூச்சி ஒரு படுக்கையில நல்லா என்ஜாய் பண்ற மாதிரி இருக்கிறது. ஐ எம் ஸ்னக் as a bug with my new job. புதிய வேலையில மூட்டைப்பூச்சி எப்படி சொகுசாக இருக்கிறதோ அப்படி நான் சொகுசாக இருக்கிறேன். bug out என்றால் go out fast, வேகமாக வெளியே சென்று விடு. we bugged out of the city before the storm attack. storm என்றால் என்ன? பெரும் புயல், மழை. இந்த மழை வருவதற்கு முன்னாடி நாங்கள் ஊரை விட்டு வெளியே சென்று விட்டோம். பக்ட் அவுட் என்றால் வெளியே செல்வது. பக் இன் ஒன்ஸ் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? அது டு பிரிங் த மேட்டர் டு த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டிஸ் டு டேக் ஆக்ஷன். ஒரு பொறுப்பானவர்களிடம் அந்த ஒரு பிரச்சனையை கொண்டு சென்று அவர்கள் தீர்வு காண முயற்சி செய்வதுதான் bug in one's ear. அவர்கள் காதுகளுக்கு விஷயத்தை கொண்டு செல்ல வேண்டும். The parents put a bug in the headmaster's ear regarding the changes in the class. கிளாஸ் டைமிங்ஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டாங்க. பேரண்ட்ஸ் போய் பிரச்சனையை யாரிடம் சொன்னார்கள்? தலைமை ஆசிரியரிடம். ஸோ பக் இன் ஒன்ஸ் இயர்ஸ் என்றால் பிரச்சனையை ஒருவரிடம் கொண்டு செல்வது. பக்கர் என்றால் என்ன? ஒரு குறும்புக்கார மனிதர், a naughty person. my nephew is a bugger. என்னுடைய அக்கா பையன் ரொம்ப குறும்புக்கார பையன். நெவ்யூ என்றால் அக்கா பையன், அண்ணன் பையன், தம்பி பையன், தங்கச்சி பையன், அக்கா மகன், இவர்களை எல்லாம் நெவ்யூ என்று சொல்வார்கள். அக்கா மகளை என்னவென்று சொல்வார்கள்? நீஸ் என்று சொல்வார்கள். ஸோ பஃபலோ என்றால் என்ன? மற்றவர்களை குழப்ப முயற்சி செய்வது. இங்கே வினைச்சொல்லாக வருகிறது. பக், ஸ்னக் as a bug என்றால் மூட்டைப்பூச்சி போன்று சொகுசாக ஆனந்தமாக நிம்மதியாக இருப்பதை ஸ்னக் as a bug என்று சொல்கிறோம். பக் அவுட் என்றால் என்ன? வேகமாக சென்றுவிடு. பக் இன் ஒன்ஸ் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? சில விஷயங்களை பொறுப்பானவர்களிடம் கொண்டு செல்லுதல். அடுத்ததாக பக்கர் என்றால் குறும்புக்கார மனிதர். அடுத்ததாக கடல் பக் என்றால் என்ன? ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. a person whom you want to care, hug, show love. யாரோ ஒருத்தர் இருக்காங்க, அவங்க மேல நல்ல அன்பு செலுத்த வேண்டும், நேசிக்க வேண்டும், கட்டி பிடிக்க வேண்டும், முத்தம் எடுக்க வேண்டும். அப்ப அன்பான மனிதர்களை கடல் பக் என்று சொல்வார்கள். உதாரணத்துக்கு her 5-year-old daughter is a கடல் பக். அவளுடைய 5 வயது மகள் மேல் இவள் உயிரையே வைத்திருக்கிறாள், அன்பை வைத்திருக்கிறாள், பாசத்தை வைத்திருக்கிறாள். கடல் பேக் என்றால், கடல் பக் என்றால் யார் மேல் நீ பாசத்தை வைத்திருக்கிறாயோ அதை கடல் பக் என்று சொல்கிறோம். புல் என்றால் என்ன? எருது. புல் என்றால் எருது. ஸோ புல் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? மும்பையில் போனீங்கன்னா, மும்பை முதல்ல பாம்பே என்று சொல்வார்கள், இப்போ மும்பை ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் கேள்விப்பட்டிருக்கிறீங்களா? பங்குகள்லாம் விற்கக்கூடிய இடம். அங்கே ஒரு காளை மாடு இருக்கும். காளை மாடு என்றால் என்ன? நல்ல அறிகுறி, நன்றாக இருக்கிறது. அதே கரடி ஒன்று இருக்கும். கரடினா என்ன? மோசமானது. அப்ப பங்கு சந்தை. அப்ப ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டிசிஎஸ், விப்ரோ என்றால் அதுகளுக்கெல்லாம் பங்கு இருக்கும். அந்த பங்கை நீ வாங்கிட்டால் நீ ஒரு முதலாளி ஆகி விடுகிறாய். அப்ப புல் மார்க்கெட் என்றால் பங்குகள் நல்ல விலைக்கு விற்கிறது, பங்குகள் நல்ல லாபம் கொடுக்கிறது. புல் மார்க்கெட், மார்க்கெட்னா சந்தை, புல்லுனா எருது. புல் மார்க்கெட் என்றால் பங்குகளின் விலை நன்றாக இருக்கிறது. So the high prices of shares. Foreigners are investing in Indian shares because of the bull market. அப்ப வெளிநாட்டுக்காரர்கள் இந்தியாவிலே அதிக அளவிலே பணத்தை கொள்முதல் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். என்ன காரணம்? புல் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? இங்க பங்குகள் நல்ல விலைக்கு விற்று கொண்டிருக்கின்றன, பங்குகள் நல்ல லாபத்தை கொடுக்கிறது. புல்டாக், வெரி ஆங்கிரி பர்சன். புல்டாக் என்பது ஒரு நாய். அந்த நாயினுடைய வாய் பார்த்தீங்கன்னா கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும். பார்த்துருக்கீங்களா? மேலே தொங்கிட்டு இருக்காது, மேலே போகாது, கீழே தொங்கிட்டு இருக்கும் அந்த புல்டாக். அந்த உதடுகள் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இந்த வடிவத்தில் இருக்கும். எந்த வடிவத்தில் சொல்லலாம்? இந்த வடிவத்தில் இருக்கும். இப்படி வரும், மேலேருந்து கீழே வரும் அதோட வாய். அது பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கோபக்கார நாயா இருக்கும். சிரிக்காது. சிரிக்கிற நாய் எப்படி இருக்கும்? சிரிக்கிற நாய் இப்படி சிரிக்கும். இது இப்படி இருக்கும் இந்த புல்டாகினுடைய வாய். அதனால வெரி ஆங்கிரி பர்சன் என்று சொல்வோம். கோபக்கார மனிதரை புல்டாக் என்று சொல்கிறோம். அப்ப மேனேஜர் இஸ் ஏ புல்டாக். எங்களுடைய மேலாளர் ஒரு கோபக்கார மனிதர். அடுத்தது புல் செஷன், ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை. செஷன் என்றால் என்ன? ஒரு கிளாஸ் நடக்கிறது, ஒரு வகுப்பு நடக்கிறது, அது செஷன். இன்டர்வியூ செஷன், பயாலஜி செஷன், பிராக்டிக்கல் செஷன். செஷன் என்றால் வகுப்புகள். புல் செஷன் என்றால் டாக்கிங் பிட்வீன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேஷன்ஸ் வேஸ்ட்ஃபுல்லி. நண்பர்களுடன் எல்லாம் அரட்டை அடித்து கொண்டிருப்பதை புல் செஷன் என்று சொல்வோம். வேஸ்டாக டைமை செலவு பண்றது புல் செஷன். we had a bull session about religious matters. நாங்கள் மதத்தை பற்றி வீணாக அரட்டை அடித்து கொண்டிருந்தோம்.
நேரத்தை வீணாக செலவு செய்து கொண்டிருந்தோம். அதுதான் புல் செஷன். அடுத்தது புல்ஷிட், ரொம்ப முக்கியமான அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. சேயிங் சம்திங் இஸ் நான்சென்ஸ், நான்சென்ஸ், ஸ்டூபிட் என்று எரிச்சலாக சொல்லும் பொழுது நீங்கள் சொல்ல உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை புல்ஷிட் என்று சொல்ல வேண்டும். ஐ டோன்ட் லைக் இஸ் புல்ஷிட் டாக், அவனுடைய கிறுக்குத்தனமான பேச்சு எனக்கு பிடிக்காது. புல்ஷிட் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமான, முட்டாள்தனமான, புல்ஷிட் என்று சொல்ல வேண்டும். காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ், காக் என்றால் சேவல், புல் என்றால் எருது. காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ் என்றால் என்ன? இந்த சேவல் இந்த எருது கதைகள் என்றால் நம்ப முடியாத கட்டுக்கதைகள் என்று சொல்கிறோம். காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ்னா அன்பிலீவபிள் ஸ்டோரிஸ், நம்ப முடியாத பொய்யான கதைகள். So the teacher did not believe the cock and bull story of the student who took leave. ஒரு மாணவன் என்ன செய்யறான்? வகுப்புல இருந்து லீவ் எடுத்துக்கொள்கிறான். அவன் என்ன 1000 காரணம், பொய் காரணங்களை சொல்றான். அந்த பொய் காரணங்களை டீச்சர் என்ன சொல்றாங்க? ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. உன் காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ்னா பொய்யான காரணங்கள். டேக் த புல் பை ஹார்ன்ஸ், புல்னா என்ன? காளமாட்டுக்கு என்ன இருக்கும்? கொம்பு இருக்கும். அப்ப கொம்பை நேரடியா பிடிச்சு ஃபைட் பண்றது. அப்ப சவால்களை நேரடியாக சமாளிப்பதை டேக் த புல் பை ஹார்ன்ஸ். டேக்கிங் எ சேலஞ்சிங் ஜாப் ஆர் டைரக்ட்லி ஹேண்ட்லிங், எந்த விஷயத்தை நேரடியாக ஹேண்டில் பண்றியோ அதை டேக் த புல் பை ஹார்ன்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் இன் யுவர் லைஃப் you have to take the bull by horns or else you will fail. அப்ப வாழ்க்கையில நீ முன்னேறணும்னா என்ன பண்ணணும்? சவால்களை நேரடியாக சந்திக்க வேண்டும். சந்திச்சா தான் வாழ்க்கையில முன்னேறுவாய். சோ கடல் பக் என்றால் என்ன? அன்பான மனிதர், நீ நேசிக்கக்கூடியவர். புல் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? பங்குகள் நல்ல விலைக்கு விற்கிறது. புல் டாக் என்றால் என்ன? கோபக்கார மனிதர். புல் செஷன் என்றால் என்ன? நேரத்தை வீணாக செலவு செய்தல். புல் ஷிட் என்றால் என்ன? ஸ்டூபிட், நான்சென்ஸ், கிறுக்குத்தனம். காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ் என்றால் என்ன? நம்ப முடியாத கட்டுக்கதைகள். டேக் த புல் பை ஹார்ன்ஸ் என்றால் என்ன? நேரடியாக சவால்களை சமாளிப்பது. நண்பர்களை மறுபடியும் பாருங்க. பஃபலோ என்றால் என்ன? மற்றவர்களை குழப்புவது. ஸ்னக் அஸ் எ பக் என்றால் என்ன? சொகுசாக இருப்பது. பக் அவுட் என்றால் என்ன? வேகமாக சென்று விடுதல். பக் இன் ஒன்ஸ் இயர்ஸ் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை ஒருவரிடம் கொண்டு செல்வது. அண்ட் பக்கர் என்றால் என்ன? ஒரு குறும்புக்கார மனிதர். கடல் பக் என்றால் என்ன? அன்பானவர். புல் மார்க்கெட் என்றால் என்ன? பங்குகளின் விலை நன்றாக இருக்கிறது. புல் டாக் என்றால் என்ன? ரொம்ப கோபக்கார மனிதர். புல் செஷன் என்றால் என்ன? நண்பர்கள் மற்றியிலே வீணாக நேரத்தை செலவழித்தல், பேசி. புல் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனம். காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ் என்றால் என்ன? நம்ப முடியாத கட்டுக்கதைகள். டேக் த புல் பை ஹார்ன்ஸ் என்றால் என்ன? நேரடியாக பிரச்சனைகளை எடுத்து சமாளி. Hope you are able to understand everybody, no doubt about it. Yes, okay. அப்ப இந்த வாக்கியங்களை எல்லாம் daily you have to form sentences and try to speak in your day-to-day conversation, right sir? Okay, thank you. Dear friends, welcome to his American English Center. Take your page number 29 to 30, your corporate English book. The way Americans and Britishers or the native English speakers speak their English. The words which you are going to see. And take the page number 29 to 30. On the back burner, it's very important. What do you mean by on the back burner? The phrase on the back burner means low importance. Putting on the back burner, low importance. The previous government schemes were put on the back burner by the new government. The new government took control and the old government schemes were given less importance, put on the back burner. Put on the back burner means what? Giving less importance, not giving importance, thrown away, right? Put on the back burner means is not given importance. Next, bury the hatchet. What do you mean by bury the hatchet? You have to have the spelling is wrong, hatchet, E-T. Change the spelling, hatchet. Bury the hatchet. To compromise and peace with the fighting party. Bury the hatchet. You and your neighbor are having fight. One day you are going in for compromisation. Bury the hatchet. Bury the hatchet means what? Going in for compromisation. After a decade of fighting, the neighbors bury the hatchet. After nearly 10 years of fighting, the neighbors both came for an understanding. So bury the hatchet means forget the difference and let us be friends. Bury the hatchet. Bury one's head in the sand means what? Not ready to face the facts. I am not ready to face the facts. Bury one's head in the sand. When problems comes, he buries his head in the sand. When problem comes, he buries his head in the sand means what? He is not ready to face the facts. Bury it means what? Forget it. Bury it means what? Forget it.
I have buried it and not going to have it in my head. I have buried it, I am not going to have it in my head means I have forgotten. I am not going to keep it in my heart and head. Next, bust. Bust your ass. Ass means what? The back part of your body, or ass means a donkey. Bust your ass means punish severely. You must obey my orders or else I'll bust your ass. Whatever I say you should obey, or I will bust your ass. I'll punish you. Busted. Catching when someone doing a wrong. Busted. When somebody is doing wrong. Somebody is stealing. Somebody is telling lies. Somebody is getting bribes. It is busted means what? You catch them when they are indulged in some wrong things. Hope you are able to understand. Coming here, on the back burner means what? Giving low importance. Bury the hatchet means what? Going for compromisation. Bury one's head in the sand means what? Not ready to face the facts, the truths. Bury it means what? Forget it. Bust your ass means punish severely. And busted means catching someone when they are doing wrong thing. Right, sir? You got it, sir? Busted. No money. I am busted. I am busted means what? I don't have any money. I am broke. Broke means what? I don't have any money. I am broke. I am busted. Busy. You know the word, what do you mean by busy? The terms, I mean the phrases used from the word busy. Busy as a bee. Bee is always busy, isn't it? Very hard working. The hard working living, one of the living being in this planet is bee. That's what. Whenever you go in for the metaphors, whenever you want to go in for bee, the synonym, something, you know, the action is busy, right? Busyness. Okay, busy as a bee, hard working. She is like busy as a bee. She is very busy lady. She is like a busy as a bee. Busy body means what? Always checking what others are doing. Always poking your nose on what others are doing. That is called busy body. Always checking what others are doing. His wife is a busy body, always asking her husband about his friends. His wife is a busy body, always asking her husband about his friends. So she's always asking, checking what your friends are, who you are, where you are going, when are you coming, all the questions. So busybody means always checking what others are doing. Butter. How do you pronounce the word butter? You pronounce it as butter. Butter. Because in front of T, U and D vowels are there. So T is changed into D. Butter. Butter someone up means what? To give a sweet talk to someone. To give a sweet talk to someone means what? Flattering. You are trying to put them in the clouds. He tried to butter the mother. He tried to butter the mother. He tried to butter the mother. So he tried to give a sweet talk to his mother. Butter. Buttering means butter someone means, someone up means trying to make them sweet and make them feel happy. He buttered his lover up. Butterfinger means what? Butterfinger. Chicken finger, you know. You have any chicken items in the shop? Any finger item, something they say? No? Huh? Finger chips they call. Here butter finger means a person who makes mistakes, whom you call him as butterfinger. She is a butterfinger in her work. She always makes mistakes. She is a butterfinger. Butterfinger means a person who makes mistakes. Button. Button up or button one's lip means what? What do you mean by button? Close. Button up means what? Close. Button one's lip means what? Lips is there. You button means close your mouth. Shut up. Be quiet. Button your lip. The teacher is taking class. Button your lip. The teacher is taking the class. Button your lips means close your mouth. On the button means what? In the time. Exactly in time. Exactly on time. He comes to the office on the button. He comes to the office on the button means he comes to the office exactly at the time. So my dear friends, what do you mean by busted? No money. What do you mean by busy as a bee? Hard working. What do you mean by busybody? Always checking what others are doing. Butter someone up means what? Giving a sweet talk,
flattering somebody, making them feel nice by your talks. So butter someone up. Butterfinger means what? A person who always makes mistakes. Button up or button your lip means close your mouth, be quiet. On that button means in time, exactly on time. Hope you are able to understand. So once again I wish to recollect and please recollect what you have learned. On the back burner means what? Giving low importance. Bury the hatchet means what? Forget the past incidences and go for a compromisation. Bury one's head in the sand means what? Not ready to face the facts and figures, the truth. Bury it means what? Forget it. Bust your ass means what? Punish severely. Busted means catching someone when they are doing wrong. Busted means I don't have money, no money. Busy as a bee means very busy person. Busybody means what? Always checking what others are doing. Butter someone up means what? To give someone a sweet talk. Butterfinger means what? A person who makes mistakes. Button up or button one's lip means be quiet. And on the button means in time, exactly on time. Are you ready to give a sentence formation? Gentlemen, please stand up. Introduce your name. I am Khandifen. You are Kantiban. Yeah. Okay, Kantiban. Can you form a sentence using on the back burner? On the back burner. No. Busy as a bee. Students are busy as a bee for the exam. Very good. Please, sir. Back burner, on the back burner. Can you form a sentence? I have my previous manager has put on the responsible by the back burner. Okay, the previous manager has put all the Rules and regulations on the back burner. Okay, fine. Can you form a sentence using button up or button one's lip? When I was discussing about the work, my manager told button up my lips. Okay, when I was doing my work, when I was telling some new ideas, my manager told me to button my lip. Okay, bust your ass. Bust your ass. You are wrong in the class or else I will bust your ass. Okay, be proper in your class or I'll bust your ass. Yes, why don't you gentlemen bury the hatchet. Go for a compromise. Bury the hatchet. My two friends are very India and Pakistan should bury the hatchet. India and Pakistan And they should bury live the in hatchet. peace and economical prosperity. They should look forward for economical prosperity. Right, sir? Yes, sir. Sit down, sir. So try to form sentences. These are the words which highly you can see. You are taking IELTS examination. So these are the words you can find in your reading task. In essays you can find. You can use it in your writing task. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 29-30. அமெரிக்கர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு முதல் வார்த்தை ஆன் த பேக் பர்னர் என்று சொல்கிறோம். ஆன் த பேக் பர்னர் என்றால் என்ன? முக்கியத்துவம் கொடுப்பதில்லை. ஆன் த பேக் பர்னர் என்றால் என்ன? அதற்கு முக்கியத்துவம் இல்லாமல் தூக்கி போடுதல், அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காதது. The previous government schemes were put on the back burner by the new government. புதிய அரசு ஆட்சியை ஏற்படுத்தி கொண்டது. பழைய ஆட்சி கொண்டு வந்த பல திட்டங்களை கிடப்பிலே போட்டுவிட்டது அல்லது அதை கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவிட்டது. அதான் ஆன் த பேக் பர்னர் என்று சொல்கிறோம். ஒரு அரசு ஒரு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது, புதிய அரசாங்கம் வருகிறது. இந்த அரசாங்கம் அந்த அரசாங்கம் கொண்டு வந்த திட்டங்களை கிடப்பிலே போட்டு விடுகிறது. கிடப்பிலே என்றால் என்ன? அதை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது, குறைந்த முக்கியத்துவம் கொடுப்பது. ஆன் த பேக் பர்னர். பரி த ஹேட்ஷெட் ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை.
compromise and make peace with the fighting party. சமாதானத்துக்கு செல்வது, சண்டையிடக்கூடிய ஒரு குழுவினரிடம் சமாதானமாக போவது. bury the hatchet. After a decade of fighting, the neighbors buried the hatchet. டிகேட் என்றால் 10 ஆண்டு காலம். 10 ஆண்டு காலம் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். நெய்பர்ஸ் என்றால் என்ன, பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள். அதற்கு பிறகு அவர்களுக்குள் சமாதானம் ஏற்படுத்திக் கொண்டார்கள். buried the hatchet என்றால் சமாதானப்படுத்திக் கொள்வது. bury one's head in the sand என்றால் என்ன, ஒருவனுடைய தலையை மண்ணிலே புதைத்து கொள்வது என்பது. not ready to face the facts. அவன் உண்மையான சம்பவங்களை, யதார்த்தமான உண்மைகளை எதிர்கொள்ள தயங்குவது, தயக்கம் காட்டுவது, எதிர்கொள்ளாமல் இருப்பதை bury one's head in the sand. When problem comes, he buries his head in the sand. பிரச்சனைகள் என்று வரும் பொழுது அவன் ஓடி ஒளிந்து விடுகிறான். உண்மைகளை அவன் எதிர்கொள்ள தயாராக இல்லை. அதுதான் bury one's head in the sand என்று வருகிறது. மறந்துவிடு, bury it, forget it. bury it என்றால் மறந்துவிடு, forget it. I have buried it and not going to have it in my head. நான் அதை மறந்து விட்டேன், அதை என் மனதிலே வைத்துக் கொள்வதில்லை. ஹெட் என்றால் மனது அல்லது மூளை அல்லது இதயம், மனது. நான் அதை மறந்து விட்டேன், அதை நான் எனது மனதிலே வைத்துக் கொள்வதில்லை. bury it. bustio, bust என்றால் என்ன, எரித்து விடுவது. bustio as என்றால் பின்புறம் அல்லது கழுதை என்றும் சொல்லலாம். இங்கே bustio as என்றால் உன் பின்புறத்தை எரித்து விடுவேன் என்று சொல்லும் பொழுது punish severely, கடுமையாக தண்டிப்பேன். உதாரணத்துக்கு பள்ளியிலே பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்கள் தவறு செய்தா ஆசிரியர் என்ன செய்வார்? அந்த காலத்தில், இப்பெல்லாம் இல்லை. இப்பெல்லாம் ஆசிரியர் குச்சி எடுத்தார்னா ஆசிரியர் ஜெயிலுக்கு போக வேண்டும். ஆசிரியர் குச்சி எடுத்து என்ன சொல்லுவார்? பின்னாடி திரும்புன்னு சொல்லி பின்னாடி அடிப்பார். அதான் bustio as. இப்பொழுதெல்லாம் செய்ய முடியாது. கில்லுனா கூட தூக்கி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க வாத்தியாரை. bustio as என்றால் punish severely, கடுமையாக தண்டி. you must obey my orders. நீ என் கட்டளைகளை கீழ் பணிய வேண்டும். or else, இல்லையேல் I will bust your ass. நான் உன்னை கடுமையாக தண்டிப்பேன். bustio as என்றால் என்ன? கடுமையாக தண்டித்தல். busted என்றால் என்ன? catching when someone doing wrong. busted, யாரோ ஒருவர் தவறு செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது கையும் களவுமாக பிடிப்பதை busted என்று சொல்கிறோம். busted என்றால் கையும் களவுமாக பிடித்தல். So on the back burner என்றால் என்ன? அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காதது. bury the hatchet என்றால் என்ன? பழைய விஷயங்களை மறந்துவிட்டு சமாதானமாக செல்லுதல். bury one's head in the sand என்றால் என்ன? உண்மைகளை, யதார்த்தங்களை சந்திக்கக்கூடிய துணிவு இல்லாமல் இருத்தல். bury it என்றால் என்ன? மறந்து விடுதல். bustio as என்றால் என்ன? கடுமையாக தண்டித்தல். busted என்றால் என்ன? ஒருவர் தவறு செய்யும் பொழுது கையும் களவுமாக பிடிப்பதை busted என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக busted என்றால் என்ன? பணமே இல்லாததை busted என்று சொல்கிறோம். I am busted, என்கிட்ட பணமே இல்லை. I am busted. I am broke என்றும் சொல்லலாம். brokeனா என்கிட்ட பணம் இல்லை. busted, broke ரெண்டும் சொல்லலாம். ரெண்டும் சொன்னா என்ன அர்த்தம்? பணமே இல்லை. இங்க ஆங்கில நாவல்கள்லாம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. மேகசின்ஸ் படிக்கும்போது இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் எல்லாம் படிக்கும்போது இதெல்லாம் பார்ப்பீங்க. ஸோ இந்த சொற்றொடர்கள் எல்லாம் ஒரு வெளிநாட்டு சொற்றொடர்கள் அல்ல. ஆங்கிலம் பேச வேண்டும் என்று ஆசைப்படுபவர்கள் கண்டிப்பாக அறிந்து கொள்ளக்கூடிய வார்த்தைகள். பிஸி என்றால் என்ன? சுறுசுறுப்பு. பிஸி as a bee என்றால் என்ன? தேனீக்களை போன்று சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டும். ஒரு உயிரினம் அதிக சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறது என்றால் அது என்ன? தேனி. பிஸி as a bee என்றால் என்ன? தேனியை போன்று சுறுசுறுப்பாகவும் ஹார்ட் ஒர்க்கிங், கடின உழைப்பாளியாகவும் இருக்க வேண்டும். she is like a busy as a bee. அவள் தேனி போன்று சுறுசுறுப்பாக கடின உழைப்பாளியாக இருக்கிறாள். பிஸி பாடி என்றால் என்ன? ஆல்வேஸ் செக்கிங் வாட் அதர்ஸ் ஆர் டூயிங். மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்துக் கொண்டே இருப்பவர்களை பிஸி பாடி என்று சொல்கிறீர்கள். his wife is a busy body, always asking her husband about his friends. அவன் மனைவி மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அவன் நண்பர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன தோண்டி துருவி நோண்டி கேட்டுக்கொண்டே இருத்தலை பிஸி பாடி என்று சொல்வீர்கள். ரைட்டா? அடுத்ததாக பட்டர் என்றால் என்ன? பட்டரை பட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். ஏன்னா டீக்கு முன்னாடி வவ்வலும் பின்னாடி வவ்வலும் வந்தா அந்த டீ என்னவாக மாறிவிடுகிறது? டீயாக மாறிவிடுகிறது. பட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். கம்ப்யூட்டர் பட்டர் என்று சொல்ல வேண்டும். பட்டர் சம்மன் அப் என்றால் என்ன? டு கிவ் ஏ ஸ்வீட் டாக் டு சம்மன். தேன் நிறைந்த வார்த்தைகளை கலந்து ஒருவருடன் பேசுவது. அப்படி என்றால் என்ன? மற்றவர்களை மகிழ்ச்சி கொள்வதற்காக, மகிழ்விப்பதற்காக
துதிபாடுதல் என்று சொல்வோம். அதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம்? butter someone up என்று சொல்கிறோம். he tried to butter the mother. அவன் என்ன செய்கிறான்? அன்னையை தாஜா செய்கிறான். தாஜா செய்வது என்பது என்ன? நன்றாக இனிமையாக பேசுவது. butter up, butter someone up. butter finger என்றால் என்ன? a person who makes mistakes. எந்த ஒரு மனிதன் அதிக அளவிலே தவறு செய்கிறானோ அவனை butter finger என்று சொல்கிறோம். she is a butter finger in her work. அவள் தன்னுடைய வேலையிலே அதிக அளவிலே தவறு செய்கிறாள். butter finger என்று சொல்கிறோம். பட்டன் என்றால் என்ன? மூடுவது. பட்டன், சட்டையில பட்டன் என்றால் என்ன? பொத்தான் என்று தமிழிலே சொல்வார்கள். பட்டன் ஆங்கிலத்திலே. இந்த படன் என்றால் மூடுவது. ஸோ படன் அப் ஆர் பட்டன் ஒன்ஸ் லிப் என்றால் என்ன? உதடுகளை மூடு, அப்ப வாயை மூடு, அல்லது பேசாதே, அல்லது அமைதியாக இரு என்று அர்த்தம். பட்டன் அப் ஆர் பட்டன் ஒன்ஸ் லிப். பட்டன் யுவர் லிப், த டீச்சர் இஸ் டேக்கிங் கிளாஸஸ். ஆசிரியர் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். வாயை மூடு, அமைதியாக இரு, சத்தம் போடாதே என்று சொல்லும் பொழுது பட்டன் அப் ஆர் பட்டன் ஒன்ஸ் லிப் என்று சொல்ல வேண்டும். அடுத்ததாக ஆன் த பட்டன் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே, இன் டைம், எக்ஸாக்ட்லி ஆன் த டைம், சரியான நேரத்திலே. he comes to the office on the button. அவன் ஆபீஸுக்கு சரியான நேரத்திலே வருகிறான். புரிந்ததா? அடுத்து பாருங்க, ஆன் த பேக் பர்னர் என்றால் என்ன? அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்காதது. அடுத்தது bury the hatchet என்றால் என்ன? பழையதை மறந்து சமாதானமாக செல்லுதல். bury one's head in the sand என்றால் என்ன? உண்மைகளை எதிர்கொள்ள தைரியம் இல்லாதது. bury it என்றால் என்ன? மறந்து விடு. bust your ass என்றால் என்ன? கடுமையாக தண்டித்தல். busted என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவர் தவறு செய்யும் பொழுது கையும் களவுமாக பிடித்ததை busted என்றால் என்ன? கையிலே பணம் இல்லாதது. busy as a bee என்றால் என்ன? தேனீக்கள் போன்று கடுமையாக உழைக்கக்கூடிய. பிஸி பாடி என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சதா தோண்டி துருவி கேட்டுக்கொண்டிருப்பது. பட்டர் சம்மோன் அப் என்றால் என்ன? ஒருவரை இனிமையாக பேசி அவர்களை வசியம் செய்வது. பட்டர் ஃபிங்கர் என்றால் என்ன? எந்த ஒரு மனிதன் அதிக அளவிலே தவறு செய்கிறானோ அவனை பட்டர் ஃபிங்கர் என்று சொல்கிறோம். பட்டன் அப் ஆர் பட்டன் ஒன்ஸ் லிப் என்றால் என்ன? அமைதியாக இரு. ஆன் த பட்டன் என்றால் என்ன? சரியான நேரத்திலே. ஸோ இந்த வொக்காபுலரி எல்லாம் பை ஹார்ட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை உங்களுடைய அன்றாட கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸில் ரைட்டிங்காக இருந்தாலும் ஸ்பீக்கிங்காக இருந்தாலும் ரெண்டுலேயும் பயன்படுத்தி கொண்டு முழுமையான ஒரு தேர்ச்சி பெற்ற பேச்சாளராக எழுத்தாளராக மாறுங்கள். தேங்க்யூ. Welcome folks, welcome to AIS American English, and take your corporate book. We are in continuation with the corporate vocabularies, the words which Americans and Britishers speak, the words which the native English speakers speak. Now coming here to the first word, 74th word, buzz. What do you mean by buzz? Buzz. What do you mean by buzz? To call someone in phone. You are phoning up to somebody, then it is called buzz. He buzzed me means what? He called me. He buzzed me means what? He called me. Buzz. Second meaning of buzz is feeling after having a drink or a drug. Drug, you know, drug. What do you mean by drug? Usually it is for medication. You take the drug so that you get a cure from your body, aches or pains. That is called drug. Drug abuse means what? You are making wrong use of drug. That is called drug abuse. Drug abuse means you are taking for intoxication. Intoxication means what? For a kick. That is called drug abuse. Drug is a word which is positive. It is for medication. It is for medical purpose. Drug abuse. Abuse means what? Making a wrong use of it. So drug abuse. So here buzz means the feeling after taking a drink. What happened after taking your drink? All your blood cells become, slowly it becomes numb. Numb means what? Not being active. It becomes tired and goes for a sleepy state. All your cells. That time you forget everything. No thought comes. Then you feel as if you are very happy, because daily from morning to night when you are sitting, there will be thousands of thoughts keep coming. So when you drink, what happens? Your cells goes for inactivation. Then no thoughts will come. When no thoughts are coming, that is the time you feel happy. What is happiness, sir? So simple. When no thoughts are there, it is called happiness. Got it? When in mind no thinking comes, thinking stops, that is called happiness. So here buzz means
feeling after having a drink or a drug. The feeling after having a drink or drug is called buzz. I got a buzz after drinking the wine. After drinking the grape juice, I got a kick. So buzz means phoning up. Buzz means the feeling you get after taking a alcohol. Buzz means flying low by aeroplanes. Aeroplane is flying low in the sky. The helicopter buzzed means it's flying low. Buzz means there is a rumor. The fourth meaning of buzz is rumor. There is a buzz around the city that tsunami has attacked. There is a buzz around the city that today there is going to be a bus strike. There is a buzz around the city that the government has increased the price of the petroleum prices. There is a buzz around the city that the leader of a party has died. So buzz means a rumor. So what is the meaning? First meaning of buzz, to call someone in phone. What is the second meaning of the buzz? To have an intoxication feeling after taking alcohol. What is the third meaning of buzz? Flying low in an aeroplane. What is the fourth meaning of buzz? It is a rumor. Are you able to understand, sir? So this buzz is a verb. This buzz is a noun. This buzz is verb. This buzz is a noun. So you should understand what is a noun and what is a verb. See, he buzzed me, it becomes a verb. A buzz, so it is a noun. Buzzed, it is a verb, it goes in for past tense. Here you see a buzz, it becomes a buzz, it becomes a noun. Hope you are able to get it. Buzz. Coming here, buzzing. How are you doing? What's happening? Buzzing means what? You are asking, how are you doing? What's happening? Hey, what is buzzing? What is buzzing? What are you doing? Hey, what is buzzing? What are you doing? So what are you doing means buzzing. Coming here, buzzword, very important. Buzzword means gossip. Gossip means what? I am talking with you, you go away. After you have gone away, I am speaking ill about you. Speaking ill about somebody when somebody is not there, that is called gossip. So grapevine means what? You are telling that cine actor and actors, they have a connection. The manager and the secretary, they have some relationship. That is called grapevine. Rumor. Rumor also same thing. So buzzword, very important. Buzzword means gossip. So the buzzword is that he had deposited his black money. The buzzword, the gossip is that. The rumor is that. The grapevine is that he has deposited his money in the he has deposited the black money in a foreign bank. Buzz off means what? To ask others to leave a person alone. Please leave me alone. Buzz off. You ask somebody to leave, then you call buzz off. Ram told Rani to buzz off means please go away. Please leave me alone. Buzz off. So able to understand, sir. Once again, to call someone phone, that is buzz means a drink, a noun. Buzz means flying low airplane, it is a verb. Buzz, it is a rumor. Buzzing means asking how are you, what are you doing. Buzzword means what? A gossip, rumor or a grapevine. Buzz off means what? Asking somebody to them alone. Are you able to get it? Buzzard. Buzzard. Buzzard is not ready to accept anything. Whatever you say, I am not going to accept. The father says to his son, says to his son, friend says, relation says, everybody says he is not ready to accept. So that person is called buzzard. The grandfather is an old buzzard. He divides his property with his sons. Nowadays in village, you can see some of the old men. They will not be ready to divide the property. They are adamant. So people who are of adulthood, you call them buzzard. You call them what? Buzzard. Coming here, buzzing around. Buzzing around means what? I am always trying to find what he is doing, what she is doing, what are you doing, morning to night, what you are doing, what are you speaking with others. So buzzing around means finding out what others are doing. That is called buzzing around. Got it, sir? Next, buy.
By and large, it's a wonderful word. By and large, what do you mean by that? By and large, take all into consideration on the whole. By and large means what? Your idea, your idea, your idea, his idea, her idea, everybody's idea. Finally, I am taking a decision that by and large, 33% women's reservation bill has passed peacefully. By and large means what? Opposition parties, everybody are opposing, some people are supporting, some people want change. Taking all into consideration, by and large, women's reservation bill has passed in the parliament. By and large, the chief minister takes the decision. By and large, my father takes a decision after consulting with all the family members. By and large, you have to use this phrase, by and large. By the skin of one's teeth, what do you mean by that? Luckily. Lucky. You are luckily. By the skin of one's teeth. By the skin of one's teeth. We escaped the accident. We escaped the accident by the skin of our teeth. Skin of our teeth. We escaped the accident by the skin of our teeth means we escaped the accident luckily. By the skin of our teeth means luckily. By the way means what? By the way. By the way. Have you heard people saying by the way? Incidentally. By the way. Did you pay the electricity bills? Today is the last day. By the way. Okay. By the way. By chance, incidentally, by the way. It is a phrase used to just to converse with others, saying that okay, yes, and like that. By the way, did you pay the electricity bills? Today is the last day. By the way, are you doing your studies well? By the way, have you written your homework? So by the way means it's all right, I want to ask you. So next, by the numbers means what? Followed by the rules and procedures. You do according to rules and procedures, then you call it as by the numbers. We should conduct the meeting by the numbers means what? We should call all the persons and we should conduct the meeting. We should conduct the marriage by the numbers means what? We have to call our relations by far means with a good margin, by far, with a good margin, clearly, with a particular point, by far. Titanic is by far the best movie. By far means what? So far. By far means what? Compared to others, this is best. By far means what? You know, there is a difference between this and this. By far, James Bond movies are the best entertaining movies. It means what? You take all the movies into consideration and you find there is a lot of difference, and you find by far means so far this is the best. In comparison, this is the best by far. Hope you are able to understand. So what do you mean by buzzard? A person who is not ready to accept anything, very adamant person. What do you mean by buzzing around? Finding out what others are doing. By and large means what? Taking everything into consideration on the whole. And by the skin of one's teeth means what? Very lucky. By the way means what? Incidentally. And by the numbers means following according to the rules and procedures. By far means what? So far, with a good margin, with a particular point. So you are able to understand, everybody, my dear friends. Once again I am asking, what do you mean by buzz? To call someone through phone. What do you mean by buzz? Feeling after having a drink or alcohol. Buzz means what? A aeroplane flying low. What do you mean by buzz? Is a rumor. What do you mean by buzzing? You are asking, how are you? What do you mean by buzzword? It is a gossip, grapevine, or a rumor. And what do you mean by buzz off? To ask a person to leave a place. Then what do you mean by buzzard? A person who is very adamant. What do you mean by buzzing around? Finding out what others are doing. By and large means what? Taking all into consideration. By and large, Chennai is a peaceful city. By and large, taking everything into consideration. By and large, say India is a spiritual country. By the skin of one's teeth means lucky. We escape that. Okay, next. By the way means incidentally. By the way, how are you? By the numbers means according to all the rules and procedures. And by far means with a good margin and clearly with a particular point.
Okay, sir, you have to try to use all these phrases and do it in your conversation. Now, let me ask a question. Can you, sir, please, sir, can you form a sentence using buzzword as a gossip? Buzzword as a gossip. Buzzword as a gossip. There was a buzzword around the city that a tiger has entered the city. There was a buzzword around the city. That a tiger has entered the city. That the tiger has entered the city. Buzzword, there is a rumor. Right, sir, please, sir. Could you form a sentence using buzzard? Buzzard, a person who is a very adamant person. Buzzard. My friend is a buzzard in everything. My friend is a buzzard in everything. Okay, lady, young lady. Could you form a sentence using buzz to call someone in phone? Buzz as a verb. My friend buzzed me. Your friend buzzed you. Okay, fine. Okay, coming sure. Could you form a sentence using okay, buzzard. Buzzard. My manager is not accepting my buzzard. Buzzard. My manager is not accepting my ideas. True, He is a ideas. buzzard. He is a buzzard. You have to form sentence like that. Okay, gentlemen. Could you form a sentence by the way? By the way. By the way, will you By come the way, to- my friends discussing to after the class. Okay, by the way, my friends are telling that after the class we shall go for a movie. Okay, by far, with a good margin. By James far. Bond is by far the best. By far the best movie is the James Bond movies. Okay, able to understand. So no doubt about it. You can freely speak. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 31 32 அமெரிக்கல் வாழ் ஆங்கிலத்தாரும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவது வார்த்தை பஸ். 74 பஸ் என்றால் என்ன? யாரோ ஒருவரை போனிலே அழைப்பது. பஸ் மீ, அவன் என்னை அழைத்தான். பஸ் என்றால் என்ன? அப்ப ஒரு போதை வஸ்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு பிராண்டி, விஸ்கி, ஜின் அல்லது ஏதாவது கஞ்சா இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா உடம்பு ஒரு போதையாக இருக்கிறது. ஐ காட் எ பஸ் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் த வைன். நான் திராட்சை ரசத்தை குடித்தவுடன் ஒரு போதையுடன் உணர்ந்தேன். பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறந்து கொண்டு இருப்பது. த ஹெலிகாப்டர் பஸ், ஹெலிகாப்டர் தாழ்வாக பறந்தது. பஸ் எ ரூமர், வதந்தி. பஸ் என்றால் ரூமர். தேர் இஸ் எ பஸ் அரவுண்ட் த சிட்டி தட் சுனாமி ஹஸ் அட்டாக்ட். அப்போ ஊரை சுற்றி ஒரு வதந்தி வருகிறது, சுனாமி தாக்கியது என்று. அடுத்ததாக பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பதை பஸ்ஸிங். வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? ஹே, வாட் இஸ் பஸ்ஸிங்? நண்பா, என்ன செய்து கொண்டு இருக்கிறாய், என்ன ஆகி கொண்டு இருக்கிறது? பஸ்வேர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு காசிப். காசிப் என்றால் புறங்கூறுதல். நீங்க இல்லாத நேரத்தில் உங்களை பற்றி தவறாக பேசுவது காசிப். கிரேப் வைன் என்றால் என்ன? கிசு கிசு என்று சொல்வோம். ரூமர் என்றால் என்ன? புரளி என்று சொல்கிறோம். ஸோ பஸ்வேர்ட் என்றால் புரளி. The buzzword is that he had deposited his black money in a foreign bank. அப்ப வதந்தி என்னவென்றால், அப்ப ஊர்ல செய்தி என்னவென்றால், அப்ப அவன் தன்னுடைய கருப்பு பணத்தை வெளிநாட்டு வங்கியிலே சேமித்து வைத்திருக்கிறான். பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை தனிமையிலே விட்டு அவரை தொந்தரவு செய்யாமல் செல்வது. ராம் டோல் ராணி டு பஸ் ஆஃப். ராம் என்ன சொல்கிறான் ராணியிடம், தயவு செய்து என்னை தனிமையிலே விட்டு சென்று விடு. ஸோ இந்த வார்த்தைகள்லாம் பாருங்க. பஸ்னா ஒருவரை டெலிஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவது. பஸ் என்றால் பிராண்டி விஸ்கி குடித்தவுடன் அது கிடைக்கக்கூடிய போதை. பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறக்கிறது. பஸ் என்றால் என்ன? ஒரு வதந்தி. பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பது. பஸ் வேர்ட் என்றால் என்ன? ஒரு வதந்தி, கிசு கிசு. பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை போகச் சொல்லுவது, தனியாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக. அடுத்ததாக பஸார்ட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் பிடித்தவர். மை கிராண்ட்ஃபாதர், த கிராண்ட்ஃபாதர் இஸ் an old basa. He doesn't divide his properties with his sons. அந்த முதியவர் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவராக இருக்கிறார். அவர் தன் சொத்துக்களை மகன்களுடன் பங்கிட்டுக் கொள்வதில்லை. பஸார்ட் என்றால் பிடிவாத குணமுடையவர். பஸ்ஸிங் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைப்பது. why is he buzzing around? ஏன் இந்த நம் விஷயத்தில் அவன் தலையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறான்? பை என்றால் ப்ரீபோசிஷன், முன்னடை சொல். பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? டேக்கிங் ஆல் இன்டு கன்சிடரேஷன் ஆன் த வேர்ல்ட். ஒட்டுமொத்தமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் என்று நாம் பேச்சை சொல்கிறோம். ஒட்டுமொத்தமாக. பை அண்ட் லார்ஜ்னா ஒட்டுமொத்தமாக. பை அண்ட் லார்ஜ் 33% விமென்ஸ் ரிசர்வேஷன் பில் ஹஸ் பாஸ்ட் பீஸ்ஃபுல்லி. ஒட்டுமொத்தமாக பார்க்கும் பொழுது இந்த பெண்களுக்கான 33% இடஒதுக்கீடு பாராளுமன்றத்திலே அது ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால்
by the skin of one's teeth, பல்லினுடைய அந்த தோல் என்று வருகிறது. இதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் அதிர்ஷ்டவசமாக, லக்கீலி. we escaped the accident, நாங்கள் விபத்திலிருந்து தப்பினோம். by the skin of our teeth என்றால் அதிர்ஷ்டவசமாக, by the skin of our teeth னா அதிர்ஷ்டமாக. by the way என்றால் incidentally, by the way அப்புறம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அதான் by the way. by the way, did you pay the electricity bills? today is the last day. அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸ், மின்சார கட்டணத்தை கட்டிவிட்டாயா? இன்றைக்கு தான் கடைசி நாள். by the way என்றால் அப்புறம், அப்ப இன்சிடென்டலி என்று சொல்கிறோம். by the numbers என்றால் என்ன? எண்ணிக்கை இருக்க வேண்டும். followed by the rules and procedures, சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும். அதுதான் by the numbers. we should conduct the meeting by the numbers. நாம் இந்த மீட்டிங்கை சட்டபூர்வமாக சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு நடத்த வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தேர்தல் இல்லை மற்ற இடத்துல எல்லாம் பொதுக்கூட்டங்கள் 10 மணிக்கு மேலே நடத்தக்கூடாது. அதுதான் பை த நம்பர், சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. பை ஃபார் இதுவரை, பை ஃபார் இதுவரை என்ற அர்த்தம். வித் எ குட் மார்ஜின், ஒரு பெரிய வித்தியாசம் எண்ணிக்கையிலே, கிளியர்லி தெளிவாக. வித் எ பர்டிகுலர் பாயிண்ட், ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது பை ஃபார் இதுவரை. டைட்டானிக் இஸ் பை ஃபார் த பெஸ்ட் மூவி. டைட்டானிக் என்ற படம் இதுவரை வந்த படங்களிலே சிறந்த படமாக இருக்கிறது. பை ஃபார் என்றால் இதுவரை. ஸோ நண்பர்களே, பசார் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் படைத்தவர். பஸ்ஸிங் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று மூக்கை நுழைத்து பார்த்தல். பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டவசமாக. பை த வே என்றால் என்ன? அப்புறம் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா. பை த நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. அடுத்ததாக பை ஃபார் என்றால் இதுவரை. ஸோ இத்தனை சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். மறுபடியும் சொல்கிறேன், பஸ்னா என்ன? ஒருவரை டெலிஃபோனில் அழைப்பது. பஸ் என்றால் என்ன? போதை. அடுத்தது பஸ் என்றால் என்ன? ஏரோப்ளேன் தாழ்வாக பறந்து கொண்டிருப்பது. பஸ் என்றால் ஒரு வதந்தி. பஸ்ஸிங் என்றால் எப்படி இருக்கிறாய் என்று கேட்பது. பஸ் வேர்ட் என்றால் என்ன? வதந்தி. மறுபடியும் பஸ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒருவரை தனியாக விட்டு தொந்தரவு செய்யாமல் இருப்பதற்காக அனுப்பிவிடுதல். பஸ்ஸர்ட் என்றால் என்ன? பிடிவாத குணம் படைத்தவர். பஸ்ஸிங் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்ப்பது. பை அண்ட் லார்ஜ் என்றால் என்ன? ஒட்டுமொத்தமாக அனைத்தையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் என்று வருகிறது. பை த ஸ்கின் ஆஃப் ஒன்ஸ் டீத் என்றால் என்ன? அதிர்ஷ்டவசமாக. அடுத்து பை த வே என்றால் என்ன? அப்புறம் என்று சொல்லி பேச்சை ஆரம்பிக்கிறோம் அல்லவா, அப்புறம். அடுத்ததாக பை த நம்பர்ஸ் என்றால் என்ன? சட்ட திட்டங்களுக்கு உட்பட்டு. அடுத்தது பை ஃபார் என்றால் இதுவரை என்று வருகிறது. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் அன்றாடம் உங்கள் கான்வர்சேஷன், உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் பேசி பாருங்கள். இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து மேகசினில் பார்க்கலாம், டெலிவிஷனில் இந்த வார்த்தை சொற்றொடர்களை பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் சாதாரணமாக எண்ணி விடாதீர்கள். இதெல்லாம் அன்றாடம் இங்கே உபயோகப்படுத்தக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள். ஸோ பை ஹார்ட் திஸ் அண்ட் ட்ரை டு யூஸ் இன் யோர் டே டு டே கான்வர்சேஷன். Dear friends, welcome to AIS American English. Take your corporate training book, corporate vocabulary book, and this is the page number 32 to 34. The way the Americans and Britishers, they speak, their phrases, the words. Now let us come here to this word, by and by. What does this phrase means, by and by? By is a preposition, by is a preposition. So by and by means in a second. I'll come in a second, by and by. In a while, within few seconds. By and by, she'll come for the party. In few seconds, she will come to the party. Immediately, she will come to the party. By and by. By and by means immediately, in a second, in a while. Buy it. What do you mean by buy it? Accept it. Accept one thing as true. Just accept it. This is the fact. This is the truth. Buy it. I don't buy your story about him. I don't buy your story about him means I don't accept what you say about him. I don't agree with what you say about him. So buy it means please accept 100%. Now call of nature. Want to go to bathroom. You want to attend the nature's call. What do you mean by nature's call? You want to go for urine, you want to relax yourself, then you call it as call of nature. You want to go to bathroom, you just ask, I want to attend the call of nature. Want to attend the call of nature. Daily morning we have to attend the call of nature. Daily morning we have to clean ourselves, attend the call of nature. So call of nature means going to bathroom. Call a spade a spade. Call a spade a spade. You know what you mean by spade? It's an instrument to
dig the earth, spade. Call a spade means speaking boldly even if other party doesn't like, saying by its real time. Even if you don't like, I am saying the truth. Even it is affecting you, even if you don't like, I am saying call a spade means telling the truth very boldly. Call a spade. Speaking everything with 100% honesty, without any exaggerations, without any honeyed words, then it is called call a spade. You are speaking truly 100% truth. Let me call spade a spade. You are cheating others. You are cheating others. So I am boldly saying, let me call a spade. You are cheating others. Spade means 100% truth. I don't bother about what you think. Call a halt to something means requesting to stop. Call a halt. Halt means stop. Call a halt. You are asking to stop. Call a halt to something. The cricket umpire called a halt to the cricket match because of rain. Called a halt to the cricket match means the umpire is asking them to stop. So call a halt to something means asking them to stop. Call a halt to something, requesting to stop. Next, call it a day. After a hard day's work, to stop what we are doing. See, from morning to night, we are training people, we are taking classes. At the end of the day, I just say call it a day means let the class get over. After a hard day's work, to stop what we are doing. We are doing continuously something, morning to evening. Then at the end of the time, you call it a day means you are asking them to put a stop. Let us call it a day and go for a coffee. Let us call it a day. Let us stop it and go for a coffee. Already we have worked enough and more. Let us call it a day means let us just stop it and let us go for a break. Let us just go for some relaxation. Call the shots or call the tunes means to be in. Call the shots or call the tunes means he is the person who is commanding. According to what he says, others are obeying. So he is the person who is a dominating person. Then you call it as call the shots. Who call the shots? See here, the wife calls the shots in the family. The wife calls the shots in the family means the wife is the authority over there. The wife is the person who commands the family. She is the authority. Then you call it as call the shots. Who calls the shot? In Tamil Nadu, who calls the shots? It is the chief minister. So in India, who calls the shot? It is Sonia Gandhi. She is the authorized person, or she has the command. So my dear friend, by and by means what? In a second. By it means please accept it. Call of nature means attending the nature's call. Call a spade means saying 100% this is the true fact. Nothing is exaggerated. Call a halt to something means you are requesting something to be stopped. Call it a day means after a heavy hard work you are just want to stop that. Call the shots or call the tunes means this is the person who is the authority asking somebody to do something. Hope you are able to get it. Now coming here. Call it quits. Quit means what? Leaving and going. Call it quits means what? To put a full stop for everything. Enough is enough. Call it quits means what? Enough is enough. Call it quits. To put a full stop for everything. Enough is enough. Call it quits. You are calling it quits means you are saying it is over. No more continuation. It is over. After 20 years of work in the company, after 20 years I was working in the company, I had been working in the company, I call it quits and I am going to start my own business. 20 years I was working in the same company. Then finally I call it quits means I said no, I am going to stop working in this company and I am going to start my own business. Call it quits means you are going to stop it. Wake up call means what? A situation which comes asking for a serious attention. Wake up call means what? A situation happens which makes you to take action on that particular problem. See here, the tsunami attack on 2004 you had tsunami attack was a wake up call. It was a wake up call to give an attention
for the people in India to prepare precautionary measures. Precautionary means what? To take careful measures. Careful measures means you have to in the banks of the I mean in the beaches, or you have to raise up the walls so that the water doesn't come into the land. So wake up call means an attention or a signal which is given to you to take serious action on that matter. Wake up call. See, the petroleum prices has increased. It is a wake up call for Indian government to find out new ways of producing oil. That is called wake up call. You have to be alert. Close call or close shave means a narrow escape. Close call or close shave. For example, I had a close call with the lorry. I had a close call with the lorry. I had a close shave with the lorry. Means you are about to meet with an accident with a lorry. Somehow you escape, or else you might have been killed by the lorry accident. Close call or close shave means you are escaping narrowly. You have escaped. Can too. Can means what? Toilet, you can say. Where is the can? Where is the toilet? Can as a noun means toilet. Can as a modal verb means you can do it. So canned means dismissed. He was canned from his job. He was dismissed from his job. He was canned from his job. He was dismissed from his job. So call it quits means to put a full stop for everything. Wake up call means a serious situation whereby you are alerted. Close call or close shave means a serious I mean you are about to a narrow escape. Can toilet, can means dismissed. Coming here, can't. Under the word can't, what are the phrases you can use? Can't stand or can't stomach something. I can't stand, I can't stomach means cannot tolerate, I cannot like, I cannot tolerate. You are not able to adjust with that. Then you say I can't stand, I can't stomach means you cannot adjust and go. I can't stand his talk, I cannot adjust and tolerate his speech. Can't hold a candle to someone means you cannot adjust and go for someone. Can't hold a candle to someone means you cannot adjust with somebody. I can't hold a candle to my in-laws with respect to my freedom. I can't hold a candle to my in-laws with respect to my freedom. My father-in-law is there, mother-in-law is there, brother-in-law is there, sister-in-law is there. A newly girl gets married and coming to the house. She says she is unable to adjust and go with the in-laws. I can't hold a candle to my in-laws with respect to my freedom. So if she wants to adjust, she has to lose the freedom. She says, no, I'm not going to lose my freedom. So I can't hold a candle to my candle means you cannot adjust and go. Can't make heads or tails means you cannot understand, not able to understand. I can't make heads or tails of how to operate the cell phone. I cannot understand how to operate this cell phone. You cannot understand means can't make heads or tails. You are unable to understand. Then the phrase you use is can't make heads or tails. Can't walk and chew gum at the same time. Can't walk and chew gum at the same time. Cannot do two things at the same time. You cannot do two things at the same time. Then you are using the phrase can't walk and chew gum at the same time. She is married and she can't walk and chew gum at the same time by working and looking after the house. She is married girl. She is unable to look after her house and she is unable to look after the job. So she can't walk and chew gum at the same time means two things she is unable to do. Then you are using the phrase can't walk and chew gum at the same time. Coming here, card. In the cards means what? Most likely to happen. High chances are going to happen. High chances are there to happen. Then you are using the word in the cards. She becoming the Prime Minister of India is in the cards. So lot of chances are there. She becoming the Prime Minister. She becoming the Prime Minister of India is in the cards. So lot of chances are there that she will become the Prime Minister of India. So my dear friend, can't stand or can't stomach something means you cannot adjust. Can't hold a candle to someone means cannot adjust and go with somebody. Can't make heads or tail means cannot understand what's going on. Can't walk and chew gum at the same time means you cannot do two things at the same time.
In the cards means most likely to happen. So my dear friends, coming here once again I am saying by and by means what? In a second, in a while. By it means what? Accept something as it is. Call of nature means attending the nature call, that is bathroom, toilet, whatever you want to go. Call a spade means speaking boldly even if it hurts others. Call a halt to something means you are asking something to be stopped. Call it a day means after a heavy hard work you say this is over, let us take a leave, let us relax. Call the shots or call the tunes means a person who is in authority is commanding. Call it quits means you want to stop. Wake up call means a situation which comes asking for your special attention. Close call or close shave means a narrow escape. Can means toilet. Can means dismissed. Can't stand or can't stomach something means you cannot adjust and go. Can't hold a candle to someone means cannot adjust and be with somebody just for sake of something. Can't make heads or tails means cannot understand what's going on. Can't walk and chew gum at the same time means you cannot do two things at a time. In the cards means what? Most likely to happen. Hope you are able to understand all the phrases. Is it so? So I just asked this gentleman, could you tell me, could you form a sentence, for example, I can't stand or I can't stomach. I can't stand or I can't stomach. I can't adjust. I can't. Something you can say. I can stand I with can the water. stand with water. Politicians. Yeah, I can stand with politicians. I can stand in the railway track. No, I can't stand means I cannot adjust. Yeah. I cannot adjust with them. Okay, okay. I cannot stand. I can't stand people suffering from so and so. I can't stand means you cannot adjust, cannot tolerate. You cannot like. You don't like it. Okay, sir. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 32லிருந்து 34. இது என்ன சொற்றொடர்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் தாய்மொழியாக ஆங்கிலம் கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பை அண்ட் பை என்றால் உடனடியாக, உடனே, கூடிய விரைவிலே. பை அண்ட் பை ஷி வில் கம் ஃபார் த பார்ட்டி. அவள் இப்பொழுது வந்து விடுவாள், கொஞ்ச நேரத்திலே வந்து விடுவாள். பை இட் என்றால் ஒற்றுக்கொள், ஏற்றுக்கொள். ஐ டோன்ட் பை யோர் ஸ்டோரி அபவுட் ஹிம். நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. டோன்ட்னு போட்டோம். நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நீ அவனை பற்றிய சொன்ன விஷயங்களை. கால் ஆஃப் நேச்சர். கால் என்றால் என்ன? அழைத்தல். நேச்சர் என்றால் என்ன? இயற்கை. இயற்கையின் அழைத்தல் என்றால் கழிவறைக்கு செல்ல வேண்டும், சிறுநீர் கழிக்க வேண்டும், அதாவது இயற்கை உபாதைகளை வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்று சொல்லும்போது கால் ஆஃப் நேச்சர் என்று சொல்லுகிறோம். டெய்லி மார்னிங் வி ஹேவ் டு அட்டெண்ட் த கால் ஆஃப் நேச்சர். தினமும் காலையில் நாம் இயற்கையின் அழைப்பான அந்த சிறுநீர் கழிப்பதும் மலம் கழித்தலும் குளித்தலும் இந்த இயற்கை தன்மைகள் இருக்க வேண்டும் காலையிலே. கால் ஏ ஸ்பேட் ஏ ஸ்பேட். ஸ்பேட் என்றால் என்ன? ஸ்பேட் என்றால் என்ன தமிழிலே? ஸ்பேடு மண்வெட்டி என்று சொல்கிறோம். கால் ஏ ஸ்பேட் ஏ ஸ்பேட். ஸ்பீக்கிங் போல்ட்லி ஈவன் இஃப் அதர் பார்ட்டி டசன்ட் லைக் சேயிங் பட் இட்ஸ் ரியல் டைம். கால் ஏ ஸ்பேட் என்றால் கால் ஏ ஸ்பேட் ஏ ஸ்பேட் என்றால் உண்மையை உண்மை என்று சொல்லுதல். எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் 100% தைரியமாக சொல்லுதலை கால் ஏ ஸ்பேட் என்று சொல்கிறோம். லெட் மீ கால் ஏ ஸ்பேட். யூ ஆர் சீட்டிங் அதர்ஸ். நான் உண்மையை தைரியமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நீ மற்றவர்களை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறாய். ஸ்பேட் என்றால் உண்மையை சொல்லுவது. கால் ஏ ஹால்ட் டு சம்திங். ஹால்ட் என்றால் என்ன? நிறுத்து. அப்ப ஒன்றை நிறுத்துவதற்காக அழைத்தல். Requesting to stop. The cricket umpire called a halt to the cricket match because of rain. மழை பெய்து விட்டது, கிரிக்கெட் போட்டியை நிறுத்த வேண்டும் என்று நடுவர் சொல்கிறார், அழைக்கிறார். கிரிக்கெட் போட்டி நிறுத்தப்படுகிறது என்று அழைக்கிறார். So call a halt என்றால் ஒன்றை நிறுத்துவதற்காக அழைத்தல். Call it a day. அருமையான சொற்றொடர். கடுமையாக காலையிலிருந்து ஈவினிங் மாலை வரைக்கும் விளைத்து கொண்டே இருக்கிறீர்கள், கொஞ்சம் ஓய்வு தேவை. அப்ப நீங்க என்ன சொல்லுகிறீங்க? ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, அதை நிறுத்த வேண்டும் என்றால் call it a day என்று சொல்ல வேண்டும். இன்று போதும், முடிவடைகிறது. கால் இட் எ டே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா let us call it a day and go for a coffee. நாம் இந்த வகுப்பை நிறுத்திவிட்டு காஃபி குடிக்க செல்லுவோம். கால் இட் எ டேனா இது முடிவடைந்தது என்று சொல்கிறோம். கால் த ஷார்ட்ஸ் or call the tunes. கால் த ஷார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அப்ப டு பி இன். ஒன்றை அதிகார தோரணையிலே சொல்லுவது, ஒன்று அவர் கட்டுப்பாட்டிலே இருப்பதை கால் த ஷார்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம்.
the wife calls the shots in the family. குடும்பத்திலே மனைவி அவள்தான் எல்லா விஷயத்துக்கும் அதிகாரம் படைத்தவளாக இருக்கிறார். ஸோ பையன் பையனா கூடிய சிறை விரைவிலே பையிட் என்றால் ஏற்றுக்கொள். கால் ஆஃப் நேச்சர் என்றால் என்ன? இயற்கையின் அழைத்தல், சிறுநீரகம், மலம் செல்லுதல். கால் ஏ ஸ்பேட் என்றால் என்ன? 100% உண்மை, தைரியமாக சொல்கிறேன். கால் ஏ ஹால் டு சம்திங் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிறுத்துவதற்காக அழைத்தல். கால் இட் ஏ டே என்றால் என்ன? இன்று இனிமையாக முடிவடைந்து விட்டது. கால் த ஷார்ட்ஸ் ஆர் கால் த டியூன்ஸ் என்றால் என்ன? கால் த ஷார்ட்ஸ் அதிகார தோரணையிலே ஒன்றை அதிகாரத்துடன் சொல்லுவது. ஓப், இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரிந்துள்ளது என்று நினைக்கிறேன். அடுத்ததாக கால் இட் குவிட்ஸ். குவிட் என்றால் என்ன? விட்டு விட்டு செல்லுதல். கால் இட் குவிட்ஸ் என்றால் டு புட் ஏ ஃபுல் ஸ்டாப் ஃபார் எவ்ரிதிங். இனஃப் இஸ் இனஃப். போதும் போதும், இதுக்கு மேல வேண்டாம், இதுக்கு மேல முடியாது, நிறுத்தி விடுவோம். அதுதான் கால் இட் குவிட்ஸ். ஆஃப்டர் 20 years of work in the company, 20 ஆண்டு காலமாக அந்த நிறுவனத்திலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். ஐ கால் இட் குவிட்ஸ். நான் இறுதியாக போதும் என்று சொல்லிவிட்டேன். ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் மை ஓன் பிசினஸ். நான் என்னுடைய சொந்த வேலையை, வியாபாரத்தை ஆரம்பிக்கிறேன். கால் இட் குவிட்ஸ் என்றால் என்ன? இத்துடன் நிறுத்தி விடுவோம். வேக்கப் கால் என்றால் என்ன? எச்சரிக்கை மணி என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? வேக்கப் கால் அதாவது a situation which comes asking for a serious attention. ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது, உடனடியாக இதற்கு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு மாற்று செய்து விடுங்கள், இதற்கு மேல் ஆபத்து என்று வருகிறது. உதாரணத்துக்கு மது அருந்தி கொண்டே இருக்கிறார், சிறுநீரகம் பாழாகிவிட்டது, ஆஸ்பத்திரியில் அடிக்கிறார். அது ஒரு வேக்கப் கால். எதற்காக? எச்சரிக்கை. இனிமேல் நீர் பிராண்டி விஸ்கி எல்லாம் குடிக்கக்கூடாது. ஸோ வேக்கப் கால் என்றால் எச்சரிக்கை மணி என்று சொல்கிறோம். த சுனாமி அட்டாக் ஆன் 2004, சுனாமி 2004 தாக்கியது. வாஸ் ஏ வேக்கப் கால். அது ஒரு எச்சரிக்கை மணி ஃபார் த பீப்புள் இன் இந்தியா டு ப்ரிப்பேர் ப்ரிகாஷனரி மெஷர்ஸ். ப்ரிகாஷனரினா என்ன? எச்சரிக்கை. மெஷர்ஸ் என்றால் என்ன? சில வழிமுறைகளை செய்ய வேண்டும். 2004 வந்த அந்த சுனாமி சுனாமியானது ஒரு எச்சரிக்கை மணி. அதன் மூலமாக மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? பாதுகாப்பு அம்சங்களை சரிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். க்ளோஸ் கால் ஆர் க்ளோஸ் ஷேவ் என்றால் என்ன? ஒரு ஆபத்தான சூழ்நிலை, விட்டால் செத்து விடுவோம். ஏ நேரோ எஸ்கேப், அதிலிருந்து தப்பி விட்டோம். ஐ ஹேட் ஏ க்ளோஸ் கால் வித் த லாரி. லாரியில விபத்து நடக்க போகிறது, அதுல நூல் இலையிலே தப்பினேன் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா? அதான் க்ளோஸ் கால் ஆர் க்ளோஸ் ஷேவ். நூல் இலையிலே தப்பினேன் என்ற சொற்றொடர்க்கு சரியான அர்த்தம் க்ளோஸ் கால் ஆர் க்ளோஸ் ஷேவ், நூல் இலை. கேன்னா முடியும், கேன் டூ. கேன்னா டாய்லெட் பெயர் சொல்லாக, கேன் முடியும் என்ற பெயர் சொல்லாக வரும்பொழுது அது டாய்லெட். வேர் இஸ் த கேன்? கழிவறை எங்கே இருக்கிறது? கேன் என்றால் டாய்லெட் என்று சொல்கிறோம். கேன்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல். he was canned from his job. அவன் வேலையிலிருந்து நீக்கப்பட்டான். so my dear friends, call it quits என்றால் விட்டு விடுவதல். wake up call என்றால் எச்சரிக்கை மணி. க்ளோஸ் கால் க்ளோஸ் ஷேவ் என்றால் நூல் இலையில் தப்பி விடுவது. கேன் என்றால் கழிவறை. கேன்ட் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல். அடுத்தது கேன்ட் என்றால் முடியாது. can't stand or can't stomach something என்றால் cannot tolerate, I cannot like. ஒன்றுடன் ஒத்து போக முடியாததை can't stand or can't stomach என்று சொல்கிறோம். I can't stand his talk. அவன் பேசுறதை என்னால் ஜீரணிக்க முடியவில்லை, என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியவில்லை, இருக்க முடியவில்லை, கேட்டுக்கொண்டிருக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும்போது I can't stand என்று சொல்ல வேண்டும். Can't hold a candle to someone. ஒருவருக்கு விளக்கு பிடித்து கொண்டு இருக்க முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது cannot adjust and go for someone. ஒருவருக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து போக முடியாது என்று சொல்வதை சொற்றொடர் can't hold a candle to someone என்று வருகிறது. I can't hold a candle to my in-laws with respect to my freedom. என்னுடைய சுதந்திரத்திற்காக in-laws என்றால் என்ன? மாமனார் மாமியார் கொழுந்தனார் கொழுந்தியாவை in-laws என்று சொல்கிறோம். அவர்களுக்கு அனுசரித்து என்னால் போக முடியாது, என்னுடைய தன்மானத்தை அடகு வைத்து என்னால் அனுசரித்து போக முடியாது என்று சொல்வதை can't hold a candle to someone என்று சொற்றொடர். அடுத்ததாக can't make heads or tails என்றால் என்ன? தலையும் புரியவில்லை, தலைனா ஹெட், வாலும் புரியவில்லை, டெய்ல்னா வாலு. can't make heads or tails ஒன்றும் புரியவில்லை, not able to understand, ஒன்றும் புரியவில்லை என்று சொல்ல சொற்றொடர் can't make heads or tails. I can make heads or tails of how to operate the cell phone. இந்த செல்போனை இயக்குவதற்கு எனக்கு தலையும் புரியவில்லை, காலும் புரியவில்லை, ஒன்றும் புரியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது can't make heads or tails என்று சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். can't walk and chew gum at the same time. நடந்து கொண்டே வாயிலே மென்று கொண்டு ரெண்டு காரியத்தை செய்ய முடியாது. cannot do things at the same time. இரண்டு விஷயங்களை ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான can't walk and chew gum at the same time என்ற சொற்றொடரை பயன்படுகிறோம்.
she is married, அவள் திருமணமானவள். she can't walk and chew gum at the same time, அவளால் இரு வேலைகளை செய்ய முடியாது. by working, வேலை செய்து கொண்டு அலுவலகத்திலே, and looking after the house, வீட்டையும் பார்த்து கொண்டு, ரெண்டு வேலையும் ஒன்றாக அவளால் செய்து கொண்டு இருக்க முடியவில்லை என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான can't walk and chew gum at the same time என்ற சொற்றொடரை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்ததாக கார்டு. கார்டு என்றால் என்ன என்று தெரியும் உங்களுக்கு. இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? மோஸ்ட் லைக்லி டு ஹேப்பன், அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இது நடைபெற. உதாரணத்துக்கு she becoming the prime minister of India, அவள் இந்தியாவின் பிரதம மந்திரி ஆவது என்பது இஸ் இன் த கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? நடக்கக்கூடிய அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இஸ் இன் த கார்ட்ஸ் என்றால் நடப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, கேன் ஸ்டாண்ட், கேன் ஸ்டொமக் சம்திங் என்றால் ஜீரணித்துக் கொள்ள முடியாது, அனுசரித்து போக முடியாது. கேன்ட் ஹோல்ட் எ கேண்டில் டு சம்மன்னா இதுவும் அதே மாதிரி தான், ஒருவருக்கு அனுசரித்து போக முடியாது. கேன்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் தலையும் புரியவில்லை, காலும் புரியவில்லை, ஒன்றும் அறிந்து கொள்ள முடியவில்லை, குழப்பமாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடர் can't walk and chew gum at the same time என்றால் என்ன? இரண்டு வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது. கார்டு, இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது இந்த செயல் நடைபெற என்ற சொற்றொடராக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் சொல்றேன், பை அண்ட் பைனா உடனடியாக, பை இட் என்றால் ஏற்றுக்கொள், கால் ஆஃப் நேச்சர் என்றால் என்ன? இயற்கையின் அழைப்பு, அதாவது சிறுநீரகம் மலம் கழிப்பதற்கு. கால் ஏ ஸ்பேட், ஏ ஸ்பேட் என்றால் உண்மையை உண்மை என்று கூறுதல். கால் ஏ ஹால் டு சம்திங் என்றால் ஒன்றை நிறுத்துவதற்காக சொல்லுவது. கால் இட் ஏ டே என்றால் என்ன? கடின உழைப்புக்கு பிறகு ஓய்வு கூறும் பொழுது, ஓய்வெடுக்கும் பொழுது உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை கால் இட் ஏ டே. வார்த்தைகள் கால் இட் ஏ டே, நிறுத்தி விடுவோம். கால் த ஷார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒருவர் அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடும் பொழுது அவர் உபயோகப்படும். கால் த ஷார்ட்ஸ் என்றால் அதிகாரம் படைத்தவர். அடுத்ததாக கால் இட் குவிட்ஸ் என்றால் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்வோம். வேக்கப் கால் என்றால் என்ன? எச்சரிக்கை மணி. க்ளோஸ் கால் ஆர் க்ளோஸ் ஷேவ் என்றால் என்ன? சிறு நூலிலையில் தப்பி விடுவது. கேன் என்றால் கழிவறை. கேண்ட் என்றால் என்ன? வேலையை விட்டு நீக்குதல். கேன் ஸ்டாண்ட் ஆர் கேன் ஸ்டமக் சம்திங் என்றால் என்ன? ஒன்றை ஜீரணிக்க முடியவில்லை, பொறுத்து கொண்டு போக முடியவில்லை. கேண்ட் ஹோல்ட் எ கேண்டில் டு சம்மோன் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு அனுசரித்து போக முடியாது. கேண்ட் மேக் ஹெட்ஸ் ஆர் டெய்ல்ஸ் என்றால் என்ன? தலையும் புரியவில்லை, காலும் புரியவில்லை. கேண்ட் வாக் அண்ட் chew gum at the same time, இரு காரியத்தை ஒரே நேரத்தில் செய்ய முடியாது. இந்த கார்ட்ஸ் என்றால் அதிக வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நடைபெற. இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் அன்றாடம் நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலமும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்தையும் நன்கு மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your corporate vocabulary book, the spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers. The page number 34 and 35. See what's it given here. Play the cards close to the chest or vest. Vest means what? So play the card. You know cards, what do you mean? Cards are the playing cards. Playing the cards close to the chest or vest means keep it very secretly, being very secret, not saying anything out. You are keeping all the secret out within yourself and not saying anything out. Then it is called play the cards close to the chest or play the cards close to the vest. He is having a lot of money. He has plenty of money, lot of money he has. He plays the cards close to the chest. He keeps it very secret and doesn't say to anybody what he is doing. He doesn't say to anybody how he is earning the money. So play the cards close to the chest or play the cards close to the vest means keeping anything and everything secretly and not saying to others. So coming here, card shark. Shark means what? A dangerous fish. It kills and eats. Card shark means an expert in playing cards. An expert in playing cards, he is called as card shark. Generally the card players, you know, there are players who are excellent and who make plenty of money during the time of gambling. So in the casinos, what do you mean by casinos? Casinos is a place where you keep money and play. In the casinos, many card sharks make huge money. Who are experts in card playing, they make huge money. So card sharks means an expert in playing cards. Lay one's cards on the table means showing a person's real intention. Lay one's cards on the table. Laying means keeping. One's cards, somebody, maybe Ramu or Rahim or anybody's cards on the table means showing a person's real intention. What is this real intention is all about?
Please don't lay your cards on the table when you are befriending strangers. When you want to befriend, want to be friendly with a stranger, don't lay your cards on the table. Don't tell anything and everything about you, or don't tell anything about your real purpose of why you want to befriend with them, or what is your purpose. So please don't lay your cards on the table when you are befriending strangers. Next, very important, cardinal. The word cardinal says it is godly, it is heavenly, it is something highly spiritual. Cardinal means godly. Cardinal sin means a very great mistake which nobody approves. Nobody will approve this. Everybody will condemn. So cardinal sin means a severe mistake which you have made, a great mistake. It is a cardinal sin. It is a godly sin. To ignore your parents. To ignore your parents means what? Nobody will approve. If you want to insult your parents, you want to betray, cheat them, deprive them of their rights, love and affection, you are cheating them. It is a cardinal sin because nobody will approve. It is a cardinal sin to ignore your parents. Next word, care. Could care less. Could care less means showing no sympathy at all. Could care less means you are not bothered to show sympathy. You are not feeling sorry for that. You are not showing any sympathy. The father could care less about his son's problems. So the father is not at all bothered about his son's problems. So my dear friends, play the cards close to the chest or close to the vest means what? Keeping the matter very secretly. Card shark means what? An expert in playing cards. What do you mean by lay one's cards on the table means what? Showing your intention, saying your intention. Cardinal means godly. Cardinal sin means what? A great mistake, a godly mistake. And could care less means what? Showing no sympathy at all. Hope you are able to understand all these phrases. And coming here, carpet. What do you mean by carpet? Carpet is something which you put on the floor. Carpet. Based on the word carpet, you are going to see all the words and phrases. See, roll out the red carpet. Red carpet means what? Why particularly importance given for the red? Rolling the red carpet means a welcome given in a ceremonious way to a very important person. One important person is coming, one VIP is coming. Then you are giving a red carpet welcome means you are giving a very grand welcome. Obama, American president, is coming to India. You are giving an excellent and best welcome to him. Red carpet welcome means the best welcome. You are giving it in a grand manner. American president was given a red carpet welcome in India. American president is considered to be the most very important person. So you are giving a great welcome to him. And coming here, sweep under the carpet means to hide something. Sweep under the carpet. Under the carpet you are keeping something. It means hide something. The phrase sweep under the carpet means to hide something. When the plus 2 results came, I swept under the carpet about my marks. I kept secretly about my marks. I didn't say what exactly my marks are. So sweep under the carpet means to hide something. So you are saying lies. You are not telling the true information. Carrot, it's vegetable. Carrot and stick. What do you mean by carrot and stick? You know the carrot which you can eat. Stick means for what? For beating or punishing. So reward and punishment. Carrot is reward and stick stands for punishment. Carrot and stick means reward and punishment given to make others to do the job. You are giving carrot and stick means it is the reward. Carrot means the reward and punishment is the stick. So carrot and stick means reward and punishment given to make others to do the job. You want to get things done from others, you are encouraging them by giving them gifts and prizes. That is called carrot. And stick means what? You are being very strict and you are ready to punish them to get things done. So to get things done you have to follow two procedures, two methods. One is carrot method and one is stick method. So carrot and stick method both are useful to get things done from others. Carrot and stick, reward and punishment given to make others to do the job. To tame the wild animals. To tame means what?
Tame means to make that, to domesticate a particular wild animal. You take it lion or elephant or tiger or anything, or any wild animal. If you want to tame, if you want to make it domesticate that, to tame the wild animals, carrot and stick approach is necessary. You have to show love. You also have to be strict with that animal. Then only then you can tame it. Only then you can bring under your control. So carrot and stick means reward and punishment methods. Then coming here, carry a big stick means what? A person who has great power. Carry a big stick means a person who is having a great power is called carry a big stick. The chief minister carries a big stick in a state of India. In the states of India, we have nearly 29 states in India, and in each state the chief minister is the most powerful person. So the chief minister carries a big stick. He carries a big stick in a state, in states of India. Right, next, carry a lot of weight. Carry a lot of weight means a highly influential, a commanding power, highly influential, very powerful and very powerful person. You call him as carry a lot of weight. Even though he is a peon, in the office, even though he is a peon in the office, he carries a lot of weight in the company. So he is the most influential person because he can get things done from anybody. Even though he is a peon, he carries a lot of weight. Carry away or carried away means what? Carried away by emotions, losing control of your emotions. Carried away means you are taken away by emotion, either positive or negative. You get a good news, you are feeling happy, you are carried away by happiness. You hear a sad news, then fully you are carried away by sad news, and fully emotionally you are breaking down. So it is called carry away or carried away. Carry away means you have been taken under the control of emotions. He got carried away by the news of India's victory and he started dancing. So when he heard India's victory, he started dancing. So the dancing, he was carried away by the emotions of India's victory. The good news which he got, he was taken away by the emotions. So my dear, roll out the red carpet means what? Giving a VIP treatment or welcome for somebody. Red carpet welcome. Roll out the red carpet means giving a special treatment or welcoming somebody in a grand manner. Sweep under the carpet means to hide something. Carrot, vegetable. Carrot and stick means we read the words done, either from your employees or students or from the wild animals. You are trying to get things done by using rewarding methodology and punishing methodology. Carry a big stick means a person who is powerful. Carry a lot of weight means a highly influential person. Carry away or carried away means you are carried away by emotions or feelings. So my dear friends, so far we have seen quite a lot of words and phrases. Once again I am saying, play the cards close to the chest or play the cards close to the vest means keep it very secret. Card shark means an expert in playing cards. Lay one's cards on the table means showing a person's intention or is what he has in mind. Next, cardinal means godly. Cardinal sin means a very great mistake. Could care less means not showing care at all. Then coming here, carpet, roll out the red carpet means you are welcoming somebody in a grand manner. Sweep under the carpet means you are hiding something. Carrot and stick method means you are rewarding and also punishing to get things done. Carry a big stick means a person who is very powerful, and carry a lot of weight means a highly influential person. Carry away or carried away means you are carried away by certain emotions. Hope you are able to understand. Try to form sentences in both writing and in speaking and use it in your day-to-day conversation of writing and in speaking. So make use of all these words. Now let us go in for Tamil translation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 34-35 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ் அண்ட் பிரிட்டிஷர்ஸ். அமெரிக்க வாழ் மக்களும் ஆங்கில மக்களும் தாய்மொழியில் ஆங்கிலத்தை பேசக்கூடியவர்கள் வழக்கமாக உபயோகிக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். அவர்கள் மட்டும் பேசுவதில்லை, நன்கு படித்த ஆங்கில புலமை வாய்ந்தவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். Play the cards close to the chest or vest. Vest என்றால் என்ன? நெஞ்சு பகுதி. செஸ்ட் என்றாலும் நெஞ்சு பகுதி. Play the cards என்றால் என்ன? கார்ட்ஸ் என்றால் என்ன? அந்த சீட்டாட்டங்கள் விளையாடும் போது
அதை ரொம்ப தங்களுடைய நெஞ்சு பகுதிக்கு அருகே வைத்துக் கொள்வார்கள். அது ரகசியமாக இருக்க வேண்டும், பக்கத்தில் இருக்கவர்கள் பார்க்கக்கூடாது என்பதற்காக. ஆகையால் இந்த சொற்றொடரான play the cards close to the chest என்றால் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுதல், being secret, do not say anything out, எந்த விஷயத்தையும் வெளியே சொல்லாமல் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்ளுதலை play the cards close to the chest என்று சொல்கிறோம். He is having lot of money, அவனிடம் நிறைய பணம் இருக்கிறது. He plays the cards close to the chest, அவன் ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான். And doesn't say to anybody what he is doing, அவன் என்ன செய்கிறான் என்பதை மற்றவர்களிடம் சொல்வதில்லை. So he is having lot of money, he plays the cards close to the chest and doesn't say anything to anybody what he is doing. So அவன் பணம் நிறைய சம்பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறான். எப்படி பணம் சம்பாதிக்கிறான் என்பதை வெளியே யாரிடமும் சொல்லுவதில்லை, அதை ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று உபயோகப்படுத்தும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான play the cards close to the chest or vest என்று உபயோகப்படுத்துகிறோம். கார்டு ஷாக், கார்டு ஷாக் என்றால் கார்டுனா சீட்டு, ஷார்க் என்றால் என்ன, திமிங்கிலம். அப்ப சீட்டாட்டத்திலே திமிங்கிலம் என்று சொல்லும் பொழுது எக்ஸ்பர்ட் இன் பிளேயிங் கார்ட்ஸ், கார்ட்ஸ் விளையாடுவதிலே மிக திறமை வாய்ந்தவனை கார்ட் ஷாக் என்று சொல்கிறோம். இந்த கேஷினோஸ், கேஷினோஸ் என்றால் என்ன, சூதாட்ட விடுதிகள். இந்த கேஷினோஸ் மெனி கார்ட் ஷாக்ஸ் மேக் ஹியூஜ் மணி. அப்ப சூதாட்ட விடுதியிலே இந்த சீட்டாட்டத்தினுடைய திமிங்கலங்கள் என்று சொல்கிறோம். சிறந்த வல்லுநர்கள், சிறந்த திறமசாலிகள், சீட்டாட்டத்திலே நன்கு அனுபவப்பட்டவர்கள், நிறைய பணம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. அடுத்ததாக லே ஒன்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் என்றால் என்ன, அப்ப ஷோயிங் எ பர்சன்ஸ் ரியல் இன்டென்ஷன், ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான எண்ணங்கள் ஆசைகளை எல்லாம் சொல்லுவதுதான் இந்த சொற்றொடரான லே ஒன்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள். ப்ளீஸ் டோன்ட் லே யோர் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் வென் யூ ஆர் பிஃப்ரெண்டிங் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ். பிஃப்ரெண்டிங் என்றால் என்ன, நட்பு ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது. ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் என்றால் என்ன, முன்பின் அறியாதவர்கள். முன்பின் அறியாதவர்களுடன் பழகும் பொழுது தயவு செய்து உன்னுடைய உண்மையான எண்ணங்களை சொல்லிவிடாதே. அதான் லே ஒன்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் என்று வருகிறது. அதே போன்று கார்டினல் என்று சொன்னால் தெய்வீகமான, காட்லி என்று அர்த்தம். கார்டினல் இப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கேத்தலிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேத்தலிகளுக்கு கேத்தலிக் என்கிற ஒரு அமைப்பு கிறிஸ்துவ மதத்திலே இருக்கிறது. அதில் கார்டினல்ஸ் என்று சொல்வார்கள். கார்டினல்ஸ் என்றால் ஒரு பதவி, உயர் பதவி. இந்த கார்டினல் எல்லாம் சேர்ந்துதான் போப்பாண்டவரை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். அந்த கார்டினல் என்றால் தெய்வீகமான என்று அர்த்தம். இந்த சொற்றொடரை பாருங்கள், கார்டினல் சின். சின் என்றால் என்ன, தெய்வ குற்றத்தை சொல்வார்கள். கார்டினல் சின் என்றால் வெரி கிரேட் மிஸ்டேக், மிகப்பெரிய தவறு, which nobody approves, யாரும் அதை பாராட்ட மாட்டார்கள். அதான் கார்டினல் சின் என்று சொல்வார்கள். இட் இஸ் எ கார்டினல் சின், அது ஒரு தெய்வீகமான குற்றம். டு இக்னோர் யுவர் பேரண்ட்ஸ், உன்னுடைய பெற்றோர்களை நீ கண்டுகொள்ளாமல் விட்டுவது, அவர்களை அனாதையாக விட்டு விடுவது என்பது ஒரு தெய்வீக குற்றம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ கார்டினல் சின் என்றால் தெய்வீக குற்றம். அடுத்ததாக கேர். கேர் என்றால் என்ன, அக்கறை எடுத்துக்கொள்வது. குட் கேர் லெஸ் என்றால் என்ன, ஷோயிங் நோ சிம்பத்தி, இரக்கமே காண்பிக்காததை குட் கேர்லெஸ் என்று சொல்கிறோம். The father could care less about his son's problems. தந்தையார் தன்னுடைய மகனுடைய பிரச்சனையை பற்றி கண்டுகொள்ளாமலே இருக்கிறார். அப்ப தந்தை இங்கே தவறு செய்கிறார், இங்கே மகன் தன் தந்தையை அக்கறை காண்பிக்காமல் இருக்கிறான். அதை கார்டினல் சின்னம் என்றும், குட் கேர்லெஸ் என்றால் என்ன, அக்கறை காட்டாததை குட் கேர்லெஸ் என்றும் சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களை, வே த கார்ட்ஸ் க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட் என்றால் ரகசியமாக வைத்துக் கொள்வது. கார்ட் ஷாக் என்றால் என்ன, சீட்டு ஆட்டத்திலே திமிங்கலங்கள். லே ஒன்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் என்றால் என்ன, ஒருவர் உண்மையான தன்னுடைய எண்ணங்களை வெளியே சொல்லுவது. கார்டினல் என்றால் என்ன, தெய்வீகமான. கார்டினல் சின் என்றால் என்ன, தெய்வீக குற்றம், தெய்வ குற்றம். கேர், குட் கேர்லெஸ் என்றால் என்ன, அக்கறை காண்பிக்காதது. கேர் என்றால் அக்கறை. அடுத்ததாக பார்க்கும் பொழுது கார்பெட். கார்பெட் என்றால் என்ன என்று சொல்லும் பொழுது, இந்த கார்பெட் என்றால் கால் விரிப்பு, நடப்பதற்காக விரிக்கக்கூடிய அந்த விரிப்பை கார்பெட் என்று சொல்கிறோம். ரோல் அவுட் என்றால் என்ன, அதை உருட்டிவிடு. ரெட் கார்பெட் என்றால் என்ன, சிவப்பு கம்பளம். அப்படி என்றால் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், a welcome given in a ceremonious way, ஒரு வரவேற்பு கொடுக்கப்படுகிறது. செரிமோனியஸ் என்றால் என்ன, செரிமனி என்றால் என்ன, விழா போன்று. வே டு a very important person, ஒரு முக்கியமான நபர் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிப்பது என்பது சிறந்த வரவேற்பை கொடுப்பது என்று அர்த்தம். அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் வாஸ் given a red carpet welcome in India. அமெரிக்க ஜனாதிபதி இந்தியாவிற்கு வரும்பொழுது அவருக்கு மிகச்சிறந்த வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. ரெட் கார்பெட் வெல்கம் என்றால் மிகச்சிறந்த வரவேற்பு. ஸ்வீப் அண்டர் த கார்பெட். ஸ்வீப் என்றால் என்ன, கூட்டுவது. கார்பெட் என்றால் என்ன, அந்த கால் மிதி. அதுக்கு கீழே
கூட்டுவது என்பது டு ஹைட் சம்திங், ஏதோ ஒன்றை ஒளித்து வைத்தல் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. when the +2 results came, +2 பரீட்சை முடிவுகள் வந்த பொழுது I swept under the carpet, நான் ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டேன் about my marks, என்னுடைய பரீட்சை மார்க்குகளை பற்றி. ஏனால் மார்க் குறைவாக இருக்கிறது, வெளியே சொல்லிவிட்டால் கேவலமாக இருக்கும் என்று ரகசியமாக வைத்துக் கொண்டேன். அடுத்தது கேரட் என்றால் என்ன? காய்கறி. ஒரு காய்கறியை கேரட் என்று சொல்வோம். அந்த கேரட்டை வைத்து ஒரு சொற்றொடர் பாருங்க, கேரட் அண்ட் ஸ்டிக். கேரட் என்றால் சாப்பிடக்கூடியது, இனிப்பாக நன்றாக இருக்கும், சுவை சேர்க்கக்கூடியதாக இருக்கும், சிகப்பாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஸ்டிக் என்றால் என்ன? குச்சி என்ற அர்த்தம். அப்ப கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? கேரட்டும் கொடுத்து குச்சி வச்சும் மிரட்ட வேண்டும். கேரட் என்றால் என்ன? உற்சாகப்படுத்த வேண்டும், பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும். அதே நேரத்தில் ஸ்டிக் என்றால் கண்டிப்பாகவும் இருக்க வேண்டும். ஸோ ரிவார்ட் என்றால் பரிசளிப்பது, பனிஷ்மெண்ட் என்றால் தண்டிப்பது, given to make others to do the job. ஒரு காரியத்தை செய்வதற்காக, ஒருவரிடமிருந்து ஒரு காரியம் அடைய வேண்டும், செய்யப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்களுக்கு பரிசுகள் கொடுக்க வேண்டும். கேரட், ஸ்டிக், கண்டிக்கவும் வேண்டும். ரெண்டும் இருந்தால்தான் காரியம் சாதிக்க முடியும். டு டேம், டேம் என்றால் என்ன? டேம் என்றால் பக்குவப்படுத்த. டு டேம் த வைல்ட் அனிமல்ஸ் என்றால் என்ன? கொடூரமான மிருகங்கள், சிங்கம், புலி, சிறுத்தை, இந்த கொடூரமான மிருகங்களை பழக்கப்படுத்துவதற்கு, டேம் பழக்கப்படுத்துவதற்கு கேரட் அண்ட் ஸ்டிக், அவர்களுக்கு உற்சாகமாக, அதற்கு அன்பாக சில பொருட்களையும் பரிசுகளையும், அதாவது சில சாப்பிடுவதற்கு நிறைய கொடுத்தும். ஸ்டிக் என்றால் என்ன? குச்சி வச்சியும் மிரட்டியும். இஸ் நெசசரி அப்ரோச், இந்த ஒரு அப்ரோச் தேவைப்படுகிறது. குழந்தைகளிடமிருந்து நன்றாக வேலை வாங்க வேண்டும், படிக்க வைக்க வேண்டும் என்றால் கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் மெத்தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது அவர்களுக்கு உற்சாகமும் கொடுக்க வேண்டும், கண்டிக்கவும் வேண்டும். கேரி என்றால் என்ன? எடுத்துச் செல்வது. கேரி எ பிக் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? பெரிய குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு செல்வது என்பது சரியான அர்த்தம். ஆனால் இந்த சொற்றொடரின் அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, a person who has great power, எந்த மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய சக்திகள் இருக்கிறதோ, அதிகாரம் இருக்கிறதோ, அவரை carry a big stick என்று சொல்கிறோம். The chief minister carries a big stick in states of India. இந்தியாவிலே 28 மாநிலங்கள் இருக்கிறது. ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கிறார். அப்ப ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஒரு முதலமைச்சர் மிக அதிகாரம் படைத்தவராக இருக்கிறார். carry a big stick என்று சொன்னால் அதிகாரம் படைத்தவர் என்ற அர்த்தம். அடுத்தது carry a lot of weight. கேரி என்றால் எடுத்துக்கொள்வது, lot of weight என்றால் மிக கனமான. highly influential, மிக சக்தி வாய்ந்த, அதிகாரம் மிக்க. a commanding power, ஒரு அதிகாரத்தை செலுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதர், அதுதான் carry a lot of weight. அநேகமாக இந்த carry a lot of weight-உம் carry a big stick-உம் பார்த்தால் ஒரே மாதிரி அர்த்தத்திலே வருகிறது. even though he is a peon, அவன் ஒரு பியூனாக, பியூன் என்று என்ன என்று அழைப்பீர்கள்? ஒரு ஆபீஸ்ல வேலை செய்யக்கூடிய பியூன், கீழ் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்திலே கீழ் மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பியூன் இந்த ஆபீஸ். ஈ கேரிஸ் எ லாட் ஆஃப் வெயிட், அவருக்கு நிறைய அதிகாரங்கள் இருக்கிறது. இந்த கம்பெனி, அந்த கம்பெனியிலே அவருக்கு மேனேஜரை தெரியும், டைரக்டரை தெரியும், பல பேர்த்தை தெரிந்து வைத்திருக்கிறதுனால அவர் தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்த முடிகிறது. ஸோ கேரி எ லாட் ஆஃப் வெயிட் என்றால் அதிகாரத்தை செலுத்த முடிகிறது. கேரி அவே ஆர் கேரிட் அவே என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதனுடன் செல்வது. carried away by emotions. emotions என்றால் என்ன? உணர்வுகள், உணர்ச்சிகள். losing control of your emotion, உன்னுடைய உணர்வுகளையும் உணர்ச்சிகளையும் இழந்து விடுவது. உதாரணத்துக்கு he got carried away by the news of India's victory and he started dancing. கிரிக்கெட் மேட்சிலே இந்தியா ஜெயித்து விட்டது, அந்த சந்தோஷத்தை கேள்விப்பட்டு அவன் ஆட ஆரம்பித்தான். சந்தோஷத்திலே உணர்ச்சி வசப்பட்டு ஆட ஆரம்பித்தான். ஸோ கேரி அவே ஆர் கேரிட் அவே என்றால் உணர்ச்சி வசப்பட்டு அதன் மூலமாக ஆட்டம் பாட்டம் இல்லது சோகமான நிகழ்வுகளுக்கு போய்விடுவது. சோக செய்தி கேட்டுவிட்டு இடிந்து விடுகிறான் என்றால் he carried away by negative emotion, he is carried away by positive emotions என்று சொல்லலாம். நண்பர்களே, கார்பெட் என்றால் கால் விரிப்பு. ரோல் அவுட் த ரெட் கார்பெட் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய வரவேற்பை கொடுத்தல். ஸ்வீப் அண்டர் த கார்பெட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை ஒளித்து வைத்தல். கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? பரிசுகளும் பாராட்டுகளும் கொடுத்து கொண்டு அதே நேரத்தில் மிக கண்டிப்பாக இருத்தல் ஒரு காரியமாவதற்காக. கேரி எ பிக் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? மிக அதிகார வர்க்கமுடைய, அதிகாரமுடைய. கேரி எ லாட் ஆஃப் வெயிட் என்றால் என்ன? ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய. கேரி அவே ஆர் கேரிட் அவே என்றால் என்ன? உணர்ச்சி வசப்பட்டு அந்த உணர்ச்சிகளுடன் அவர்கள் போய் கொண்டிருப்பது. ஸோ நண்பர்களே, இத்தனை சொற்றொடர்களை பார்த்தீர்கள். மறுபடியும் ஒரு தடவை லைட்டாக பார்த்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் உங்கள் ஸ்பீச்சை. உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், பிளே த கார்ட்ஸ் க்ளோஸ் டு த செஸ்ட் என்றால் ஆர் வெஸ்ட் என்றால் என்ன? ரகசியமாக ஒன்றை வைத்துக் கொள்ளுதல். கார்ட் ஷார்க் என்றால் என்ன? சீட்டாட்டத்திலே திமிங்கிலம், சீட்டாட்டத்திலே கில்லாடி. லே ஒன்ஸ் கார்ட்ஸ் ஆன் த டேபிள் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய உண்மையான எண்ணங்களை சொல்லிவிடுவது.
கார்டினல் சின் என்றால் என்ன? தெய்வ குற்றம். குட் கேர்லெஸ் என்றால் என்ன? அக்கறையை எடுக்காமல் இருப்பது. கார்பெட் என்றால் என்ன? கால் விரிப்பு. ரோல் அவுட் த ரெட் கார்பெட் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பை அளிப்பது யாரோ ஒரு விஐபிக்கு. ஸ்வீப் அண்டர் த கார்பெட் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்றை ஒளித்து வைத்தல். கேரட் என்றால் என்ன? காய்கறிகள். கேரட் அண்ட் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? ஒருவருக்கு பாராட்டுகளும் பரிசுகளையும் கொடுத்து கொண்டு, ஸ்டிக் என்றால் அதே மாதிரி கண்டிப்புடன் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் நினைக்கக்கூடிய காரியங்களை சாதித்துக் கொள்ளலாம். கேரி எ பிக் ஸ்டிக் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு அதிகாரத்தை வைத்திருப்பவர். கேரி எ லாட் ஆஃப் வெயிட் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய ஒரு ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடியவராக இருக்கிறார். கேரிட் அவே ஆர் கேரிட் அவே என்றால் என்ன? ஒரு கெட்ட செய்தி கேட்கிறீர்கள், அதன் மூலமாக இடிந்து விடுகிறீர்கள், சோகமாக இருந்து விடுகிறீர்கள். அது கேரிட் அவே பை நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் எமோஷனான சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி, இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக மனம் குளிர ஆடுகிறீர்கள், பாடுகிறீர்கள், அது கேரிட் அவே பை பாசிட்டிவ் எமோஷன்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இத்தனை சொற்றொடர்களையும் நீங்கள் வழக்கமாக உங்களுடைய எழுத்தாங்கிலத்திலும் உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி உங்களுடைய பேச்சு திறனையும் எழுத்து திறனையும் மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AIR's American English Center. Take your corporate book. The words and phrases the Americans and Britishers speaks, that is the native speakers, what they speak. Take page number 35 to 36. Carry out. What do you mean by carry out? Do it. Carry out means do it. Ratan Tata directed his senior managers to carry out the business so he can carry out business deals in US. So Ratan Tata has directed his company managers to carry out means to do the business deals so he can do business in USA. Carry out means do it. So next, carry the torch. What do you mean by carry the torch? You know the torch, you light it, and you can see carry the torch means to show the loyalty and faithfulness for a purpose. Carry the torch means you are 100% dedicated, you are sincere to do something for a good purpose. See, Mother Teresa carried the torch for nearly 40 years to help the leprosy patients. So Mother Teresa helped. Carry the torch means she for a purpose. What is the purpose here? To save the leprosy patients. So she carried the torch means she did some work with some purpose, some social purpose. So carry the torch means torch usually gives light, isn't it? That carry the torch means she was a symbol to show the purpose for what she is committed for. So Mother Teresa carried the torch for nearly 40 years to help the leprosy patients. Next word, cart. What do you mean by cart, sir? Bullock cart. The cart is a horse cart. The cart means what? Cart, which carries the luggage, which carries the passengers, which carries the goods. That is called cart. Put the cart before the horse. Usually a horse is before the cart. Behind the horse, what is there? Cart is there. But you are putting the cart before the horse means, put the cart before the horse means doing things in a wrong way. What is the right way? Cart should be behind and the horse should be in front. But here putting the cart before the horse means doing things in a wrong way. He was putting the cart before the horse in his business, so he became bankrupt. What do you mean by bankrupt? Heavy loss in the business. So putting the horse before the cart means doing things in a wrong way. Next, coming here, upset the apple cart. Apple cart means what? You know the cart, it carries apples. The goods are the apples and the cart. So upset the apple cart means what? Disrupting a planned program. So it is a disturbance. So upsetting the apple cart means, apple cart, what happens? The cart get disturbs, apples all will fall down, and what will happen? So entire thing is disturbed. So upset the apple cart means disrupting a planned program. She did an interreligious marriage. She married from maybe Hindu to Islam or Islam to Christianity. So she did an interreligious marriage and upset the apple cart of her father's plan. So upset the apple cart of her father's plan. Father wants to marry her to her own religious person, but she married an intercaste marriage. So what happened? She upset the apple cart means what? She disturbed.
She completely disturbed her father's plans. So what do you mean by case? Showcase. What do you mean by that? To show something, things or performance skills. So case means showcase. So coming here, carry out means what? Do and finish it. Carry the torch means what? You are to show your loyalty and faithfulness for your purpose. You are committed to do something. That is called carry the torch. Put the cart before the horse means what? Usually the cart is back of the horse, but you are putting the cart before the horse means you are doing things in a wrong way. Upset the cattle cart, apple cart means what? You are disturbing something. Here case, showcase means to show something, things or performance. You are showing the skills, that is called showcase. See here, he showcased his dancing talents in the dancing competition. Showcase means what? You know showcase? What is the showcase? In a shopping, in a shop, the showcase means what? You can see the product, advertised product, isn't it? A toy, a big doll is kept. Showcase means showing off, showing, expressing. So he showcased his dancing talents means what? He showed, he advertised his dancing talents in the dancing competition. You got it, sir? Next, coming here, case in point means what? It is an example, a case in point. It is an example. Indians follow non-violence, isn't it? Indians follow non-violence. Violence means what? You are taking gun and fighting each other. But India is a country which follows non-violence, and we got our independence because of Mahatma Gandhi's non-violence. So Indians follow non-violence. A case in point means an example is Mahatma Gandhi. A case in point means what? It's an example. And coming here, worst case scenario. Scenario means what? A situation. Scenario means what? A situation. So worst case scenario means something wrong is going to happen more than what we thought. Worst case scenario means what? I thought, okay, my friend will get 50% marks, just pass, but he got 25% only. Worst case scenario means what? He has got he became more deteriorated, or he went wrong more than what we expected, right? So in business, I thought I may get I may get a profit of 5 lakh. Suddenly 5 lakh has gone loss. So worst case scenario means something worst has happened more than what we expected. We expected worse, but still worst has happened. Worst case scenario. So the worst case scenario is to go for a work if the business losses continue. Say a businessman is there, he is doing his business has gone under loss. So once again he has to go for a work. It is a worst case scenario. Because what? His business has gone loss. Then second is, he is going for the work. His situation has gone very bad. So it is called worst case scenario. Next, cat. You know cat? What do you mean by cat? Big cat means what? It is lion. Lion is called big cat. Cat fight means what? Generally they call cat, mentioning about females. Cat fight means when two women fight. Cat means women, we call cat. And cat fight means when two women are fighting, it is called cat fight. There was a cat fight between the two women for a seat in the bus. There was a seat in the bus. Two women were fighting for the seat in the bus. It is a cat fight. So there was a cat fight between the two women for a seat in the bus. Cat is out of the bag. Very important phrase. Bag. A cat is kept inside. So it was hidden in the bag. Suddenly, because of the jib is open and the cat came out. So the secrets came out. Saying the secrets accidentally. Suddenly somehow something has happened and the jib is open and the cat came out. So the secrets has come out accidentally, without without any plan. Suddenly it has come, the secrets has come out. So the cat is out of the bag means the secrets has come out accidentally. They let the cat out of the bag about the money they have stolen from their home. So some of the people have stolen the money from their house, and accidentally they have told, yes, we have taken the money. So cat is out of the bag means saying the secrets out accidentally. Raining cats and dogs. It is a heavy rain. Morning to evening it is a heavy rain. When you want to mention about the rain, which is heavy rain is going on,
then you have to say, use the phrase raining cats and dogs means heavy rains. For the past 5 days, it is raining cats and dogs in Chennai means what? For the past 5 days there is a heavy rain in Chennai. So cats and dogs means heavy rain. Coming here, cat nap. Nap means what? You're just sleeping for 10 minutes, half an hour. That is called nap. Nap is called sleeping for 10 minutes or half an hour. Immediately after lunch, you just close your eyes and relax yourself. You sleep for a while as you sit in the chair. So it is a nap. Cat nap means what? Cats usually have a short sleep. So a short sleep taking during the daytime. During the daytime, you take a short sleep for just 5 minutes or half an hour, short span of time. Then you call it as cat nap. I'm used to have a cat nap after my lunch. Generally after my lunch I used to have a short sleep. Short sleep is called cat nap. My dear friends, what is the meaning of showcase? Showing your talents. What do you mean by case in point? It's an example. What do you mean by worst case scenario? Something you expect bad, still worst has happened. Very bad has happened. Cat means what? You know the small cat. Cat fight means, cat generally is mentions about females. Cat fight means when women are fighting each other, it is called cat fight. Cat is out of the bag means secrets has come out accidentally. Raining cats and dogs means what? Heavy rain. And cat nap means a short sleep. That is generally after lunch. Hope you are able to get it. So once again I just want to say, carry out means what? Do it and finish it. Carry the torch means what? To show your loyalty and your faithfulness for one particular purpose. You are committed to do something for some purpose. That is called carry the torch. What do you mean by cart? No, cart is the vehicle which you carry the goods. So put the cart before the horse means what? Generally horse is in front and the cart is behind. The bull is in front and the cart is behind. But here putting the cart before the horse means you are, what you are doing? Doing things in a wrong way. What do you mean by upset the apple cart? The cart is full of apples. Suddenly some shake happens. All the apples rolls down. So roll down. So it is called disrupting a planned program. Case, showcase means showing your talents, and case in point means for an example. Worst case scenario means something worst you expect but still worst has happened. Cat fight, generally cat is for female. Cat fight means women are fighting each other. Cat is out of the bag means secret has come out accidentally. Raining cats and dogs means heavy rains, and cat nap means a short sleep. Nap means a short sleep. Cat nap means generally cat goes in for a short sleep. It's called cat nap. Hope you are able to get it. So use all these phrases in your day-to-day conversation, in written and in spoken. Okay, my dear friends, let us go in for a Tamil translation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை பக்கம் 35 36 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்காவால் மக்களும் பிரிட்டிஷர்களும் யாரெல்லாம் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கிறார்களோ அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள், இதை பார்க்கிறீர்கள். இது அன்றாடம் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். பேப்பரில் பார்க்குறீங்க, மேகசினில் பார்க்குறீங்க, ரேடியோவில் கேட்குறீங்க, டெலிவிஷனில் கேட்கிறீர்கள். இந்த சொற்றொடர்களை மனப்பாடம் செய்து கொண்டு அதை அன்றாடம் உபயோகத்திற்கு நீங்கள் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். கேரி அவுட் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்துவிடு. கேரி அவுட் என்றால் என்ன? காரியத்தை செய்து முடித்துவிடு. கேரி என்பது வினைச்சொல், இட் என்பது கேரி அவுட். கேரி அவுட். அவுட் என்பது என்ன? வினையொலிச்சொல். வினைச்சொல்லும் வினையொலிச்சொல்லும் வருகிறது. ரத்தன் டாடா டைரக்டட் சீனியர் மேனேஜர்ஸ். ரத்தன் டாடா என்பவர் யார்? இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய தொழிலதிபர். ரத்தன் டாடா அவருடைய சீனியர் மேனேஜர்ஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய முதன்மையான மேலாளர்களிடம் டைரக்டட் என்றால் சொல்கிறார், டு கேரி அவுட் த பிசினஸ், அந்த வியாபாரத்தை முடித்து விடுங்கள். ஸோ he can carry out business deals in USA. நீங்கள் இந்த வியாபார தொடர்புகளை எல்லாம், ஒப்பந்தங்களை எல்லாம் முடித்து விடுங்கள், அதன் மூலமாக நான் அமெரிக்காவிலே வியாபாரம் செய்ய முடியும் என்று சொல்கிறார். கேரி அவுட் என்றால் செய்து முடித்து விடு. கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன? அப்ப கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன? வெளிச்சத்தை கொண்டு செல், வெளிச்சப்படுத்து, அவர்களுக்கு ஒரு ஒளி விளக்காக இரு. கேரி த டார்ச். To show the loyalty and faithfulness for a purpose. ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக
தன்னைத்தானே ஈடுபடுத்திக் கொள்வது முழு மனதாக ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக அல்லது கெட்ட விஷயம் ஏதா இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு காரியத்திற்காக தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்துக் கொள்வதை கேரி த டார்ச் என்று சொல்கிறோம். மதர் தெரசா, அன்னை தெரசா கேரி த டார்ச், தன்னைத்தானே அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் for nearly 40 years, 40 ஆண்டு காலமாக to help the leprosy patients, தொழு நோயாளிகளுக்கு குணப்படுத்துவதற்காக தன்னைத்தானே 40 ஆண்டு காலமாக அர்ப்பணித்துக் கொண்டார்கள் என்பதுதான் carried the torch என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது காட் என்றால் என்ன? CART என்றால் வண்டி என்று அர்த்தம். காட் என்றால் வண்டி. உதாரணத்துக்கு put the cart before the horse, குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை கட்டு என்று அர்த்தம். பொதுவாகவே குதிரைக்கு பின்னாடி தான் வண்டி இருக்கும். இது வண்டியை குதிரைக்கு முன்னால் கட்டுவது என்பது என்ன சொற்றொடர் என்றால் put the cart before the horse என்றால் doing things in a wrong way, காரியங்களை தவறாக செய்வது. சரியான காரியம் என்ன? குதிரை முன்னாடி இருக்கும், வண்டி பின்னாடி இருக்கும். வண்டியை முன்னாடி கட்டிட்டு குதிரையை பின்னாடி கட்டினால் என்னாகிரும்? விஷயங்களை தவறாக செய்கிறாய் என்று அர்த்தம். He was putting the cart before the horse in his business, so he became bankrupt. அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்திலே வண்டியை பின்னாடி வைத்தும் குதிரையை முன்னாடி வைத்தும் வியாபாரம் செய்கிறான். ஆதலால் அவன் பேங்க்ரப்ட் என்றால் என்ன? திவாலாகிவிட்டான். அப்ப தவறாக வியாபாரம் செய்த காரணத்தினாலே அவன் திவாலாகிவிட்டான். அப்செட் த ஆப்பிள் கார்ட், ஆப்பிள் வண்டி, அதாவது ஆப்பிளை எடுத்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த மாட்டு வண்டியோ குதிரை வண்டியோ, அது அப்செட் என்றால் என்ன? அதற்கு ஒரு அசைவு ஏற்பட்ட ஆப்பிள்கள்லாம் உருண்டு கீழே விழுந்து விடும். அதனுடைய இந்த சொற்றொடருக்கு அர்த்தம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டர்பிங் எ பிளான்ட் ப்ரோக்ராம், ஒரு திட்டமிட்ட ஒரு நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது. அதுதான் அப்செட் த ஆப்பிள் கார்ட் என்று சொல்கிறார்கள். ஷீ டிட் அன் இன்டர் ரிலீஜியஸ் மேரேஜ், அவள் ஒரு மதம் மாறி ஒரு திருமணத்தை செய்து கொண்டாள். அண்ட் அப்செட் த ஆப்பிள் கார்ட், அவள் தொந்தரவு, அவள் ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்தினாள். யாருக்கு? ஆஃபர் ஃபாதர்ஸ் பிளான், அவளுடைய தந்தையினுடைய திட்டங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையை உண்டு பண்ணினாள். ஸோ அப்செட் த ஆப்பிள் கார்ட் என்றால் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணி தொந்தரவு பண்ணுவது, இம்சை பண்ணுவது. அடுத்ததாக கேஸ், ஷோகேஸ் என்றால் என்ன? ஷோகேஸ் பொம்மை என்று சொல்வார்கள். ஷோகேஸ் என்றால் தன்னைத்தானே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது. தன்னை விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வதை ஷோகேஸ், டு ஷோ சம்திங், திங்ஸ் ஆர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்கில்ஸ், ஒருவருடைய திறமைகள், பொருட்களை கொண்டு வந்து காண்பிப்பதை ஷோகேஸ் என்று சொல்வீர்கள். ஸோ நண்பர்களை இங்கே பாருங்க, கேரி அவுட் என்றால் என்ன? செய்து முடித்து விடு. கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல காரியத்திற்காக உன்னை நீயே அர்ப்பணித்துக்கொள். காட் என்றால் வண்டி. புட் த காட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை வை என்றால் அது தவறாக ஒரு சில காரியங்களை செய்தல். அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் என்ன? ஒரு தொந்தரவு செய்தல், இம்சைப்படுத்துவது, ஒரு திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது. அதுதான் அப்செட் த ஆப்பிள் காட். கேஸ், ஷோகேஸ் என்றால் என்ன? தன்னைத்தானே விளம்பரப்படுத்திக் கொள்வது அல்லது ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி, திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வருவது, காண்பிப்பது. அதுதான் ஷோகேஸ். He showcased his dancing talents in the dancing competition. ஆட்ட போட்டியிலே அவன் தன்னுடைய நாட்டிய திறன்களை வெளிப்படுத்தி காண்பித்தான். ஷோகேஸ்ட், வெளிப்படுத்தி காண்பிப்பது ஷோகேஸ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கேஸ் இன் பாயிண்ட், இட் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள், அது ஒரு உதாரணம் என்ற உதாரணத்தை சொல்லும் பொழுது கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்று சொல்லி உதாரணங்களை சொல்லலாம். இந்தியன் ஃபாலோஸ் நான் வயலன்ஸ், இந்தியர்கள் அகிம்சையை பின்பற்றி வாழ்கிறார்கள். இம்சை என்றால் வயலன்ஸ், அகிம்சை என்றால் நான் வயலன்ஸ். இந்தியர்கள் அகிம்சையை ஒரு முன்னோடியாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஏ கேஸ் இன் பாயிண்ட், உதாரணமாக இஸ் மகாத்மா காந்தி தான் உதாரணம். கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணமாக என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ. சினாரியோ என்றால் என்ன? நிகழ்ச்சியை சினாரியோ என்று சொல்கிறோம். வேர்ஸ்ட் என்றால் மிக மோசமான, கேஸ் என்றால் கேஸ் ஒரு நிகழ்வு, மிக மோசமான ஒரு நிகழ்வாக நடந்துவிட்டது. சம்திங் ராங் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் மோர் தென் வாட் வி தாட், நாம் நினைத்ததை விட ரொம்ப மோசமாகி விட்டது. அதைத்தான் வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்று சொல்கிறோம். நினைத்ததை விட மோசமாகி விட்டதை வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்று சொல்கிறோம். The worst case scenario is to go for a work if the business losses continue. வியாபாரத்திலே தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்படுத்திக் கொண்டால், வியாபாரத்தில் தொடர்ந்து நஷ்டம் ஏற்படுத்தி கொண்டே இருந்தது என்றால் அவர் முதலாளியாக இருக்கக்கூடியவர் என்ன செய்வார்? வேலையை மூடிவிட்டு வியாபாரத்தை மூடிவிட்டு வேலைக்கு செல்ல வேண்டும். அது மிக மோசமான ஒரு சூழ்நிலை. ஸோ வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்றால் மோசமான சூழ்நிலை.
கேட் என்றால் பூனை. பொதுவாகவே கேட் என்பதை பெண்களை குறிக்கக்கூடிய சொல்லாக பயன்படுத்துகிறார்கள் ஆங்கிலேயர்கள். கேட் ஃபைட் என்றால் என்ன? பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம். There was a cat fight between the two women for a seat in the bus. பஸ்ஸிலே ஒரு சீட் இருக்கிறது காலியாக, இரண்டு பெண்கள் சண்டையிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள் அந்த ஒரு சீட்டுக்காக. அதுதான் கேட் ஃபைட். பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்வீர்கள். கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன? பேக்னா பை. பையுக்குள்ள பூனையை ஒளித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள். திடீரென்று இந்த பூனையை ஒளித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள். பையுக்குள்ள பூனையை ஒளித்து வைத்து கொண்டு வருகிறார்கள். திடீரென்று அந்த ஜிப்பு லைட்டா திறந்து பூனை வெளியே வந்து விட்டது. அப்ப இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், ரகசியங்களை எதிர்பாராத விதமாக சொல்லி விடுதல். ரகசியங்களை எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று சொல்லி விடுவதை cat is out of the bag என்று சொல்கிறோம். They let the cat out of the bag about the money they have stolen from their home. அந்த சிறு பையன்கள் தங்கள் வீட்டிலிருந்து திருடின பணத்தை யதார்த்தமாக திடீரென்று சொல்லிவிட்டார்கள், ரகசியத்தை சொல்லிவிட்டார்கள். cat is out of the bag என்றால் ரகசியங்களை எதிர்பாராத விதமாக வெளியே சொல்லிவிடுவது. அடுத்தது raining cats and dogs. கடும் மழை, மிகப்பெரிய அளவிலே மழை. மிகப்பெரிய மழையை ஆங்கிலேயர்கள் என்னவென்று சொல்வார்கள்? ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொல்வார்கள். நாயும் பூனையுமாக மழை பெய்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொற்றொடர் என்ன அர்த்தத்தை சொல்லுகிறது என்றால், கடுமையான மழை என்று அர்த்தம். கடுமையான மழைக்கு ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொற்றொடர் இருக்கிறது. For the past 5 days, கடந்த 5 நாட்களாக it is raining cats and dogs in Chennai. சென்னையிலே மிக பயங்கரமாக மழை பெய்து கொண்டே இருக்கிறது. அப்ப மிக பயங்கரமாக, கொடூரமாக, அதிகமாக மழை பெய்து கொண்டே இருப்பதை சொற்றொடரான ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்று சொல்கிறீர்கள். அடுத்ததாக கேட் நேப். நேப் என்றால் குட்டி தூக்கம். கேட் நேப் என்றால் குட்டி தூக்கம். கேட் நேப் என்றால் பூனைகள் பொதுவாகவே கொஞ்ச நேரம் கண்ணை மூடிக்கொண்டு திடீரென்று விழித்துவிடும். அந்த சிறிய நேர தூக்கத்தை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம். அப்போ பொதுவாகவே நாமும் அந்த கேட் நேப்பை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறோம். A short sleep taking during the day time. பகலிலே கண்ணை கொஞ்ச நேரம் அப்படி கொஞ்ச நேரம் தூங்குவதை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம், கண்ணை மூடிக்கொண்டு. I am used to have a cat nap after my lunch. மதிய உணவு உண்டு முடித்தவுடன் நான் குட்டி தூக்கம் போடுவேன் என்பதை கேட் நேப் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஷோகேஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய திறமைகளை ஒன்றை காண்பிப்பது, பொருளை காண்பிப்பது, திறமையை காண்பிப்பது ஷோகேஸ் என்று சொல்கிறோம். கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணமாக. வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்றால் என்ன? எதிர்பார்த்ததை விட மோசமாக இருக்கிறது. கேட் என்றால் பெண்களை குறிக்கிறது. கேட் ஃபைட் என்றால் பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம். கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன? ரகசியங்கள் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று வெளியே வந்து விட்டது. ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்றால் என்ன? கடும் மழை, பயங்கர மழை. கேட் நேப் என்றால் என்ன? ஒரு சிறு குட்டி தூக்கம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பார்த்துக்குங்க. மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிடுறேன், எல்லா லைனா பாருங்க. கேரி அவுட் என்றால் என்ன? செய்து முடித்து விடு, காரியத்தை செய்து முடித்து விடு. கேரி த டார்ச் என்றால் என்ன? ஒரு காரியத்திற்காக தன்னைத்தானே முழுமையாக அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுதல். காட் என்றால் வண்டி. புட் த காட் பிஃபோர் த ஹார்ஸ் என்றால் என்ன? குதிரைக்கு முன்னாடி வண்டியை கட்டு என்றால் தவறாக காரியங்களை செய்தல். அப்செட் த ஆப்பிள் காட் என்றால் என்ன? ஒரு திட்டமிட்ட நிகழ்ச்சியை கெடுப்பது. அப்செட் த ஆப்பிள் காட். கேஸ், ஷோகேஸ் என்றால் என்ன? தன்னுடைய திறமைகளை காண்பிப்பது. கேஸ் இன் பாயிண்ட் என்றால் உதாரணம். வேர்ஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ என்றால் என்ன? எதிர்பார்த்த மோசமான நிகழ்ச்சியை விட கடும் மோசமாக இருந்தது. அடுத்தது கேட் என்றால் பெண்களை குறிக்கக்கூடியது. கேட் ஃபைட் என்றால் என்ன? பெண்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய சண்டையை கேட் ஃபைட் என்று சொல்கிறோம். கேட் இஸ் அவுட் ஆஃப் த பேக் என்றால் என்ன? ரகசியங்கள் எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று வெளியே வந்தது. ரெய்னிங் கேட்ஸ் அண்ட் டாக்ஸ் என்றால் என்ன? கடும் மழை, பயங்கர மழை. கேட் நேப் என்றால் என்ன? ஒரு குட்டி தூக்கம், அதை கேட் நேப் என்று சொல்வோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடரான இதெல்லாம் எதிலிருந்து வருகிறது என்றால் சி என்ற இந்த எழுத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இதை நீங்கள் அன்றாடம் உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச். Dear folks, take your corporate training book. It is the page number 36 to 37. The spoken English words of Americans and Britishers or the native speakers under the alphabet C. Copycat. What is the first word? Copycat means what? You know what you mean by copy? You're copying. Someone who duplicates others' works. Somebody who is copying and writing and telling it is their own work.
So he is a copycat. So a case was filed on him. Copycat means what? You are copying some other's work and telling it is yours. It is plagiarism. It is against the law. So copycat means somebody who copies others' work. Fat cat means what? A rich man or a rich woman. She is a fat cat in our town. She is a rich lady in our town. Fat cat means a rich man or rich women. Peroxide pussycat. Peroxide pussycat. What do you mean by that? A rough and tough girl or woman later becomes often cooperative. Earlier she is very rough and tough. Then after moving, after loving, after being friendly, she becomes cooperative. She is called peroxide pussycat. In her college days she was rough. In her college days she was very rough. But after her marriage she changed to peroxide pussycat. So she got matured to adjust and go. So peroxide pussycat means a rough and tough girl later becoming smooth and cooperative. So copycat means a person who copies others' work. Fat cat means a rich lady. Peroxide pussycat means in the beginning rough and tough. Later she becomes very cooperative. And coming here, catch. Under the word catch, what are the phrases we can see? Catch one's eye means to attract somebody. Catch one's eyes means to attract somebody. How do you form a sentence using this phrase? He tried to catch her eye by coming in a costly car, but she didn't turn back at him. So he tried to attract her by coming in a costly car, but she didn't turn back on him. She didn't give a second look on him. So catch her eye means to attract somebody. To attract somebody, catch her eye. Okay, catch one's eye. Next, catch one's breath means what? Catch one's breath. Get back the normal breathing. Catch one's breath means you are excited, you are angry, you are joyful, so you lose your breath, suddenly awestruck, just shock without leaving breath. Catch one's breath means coming to the normal situation. It is heavy work. Let us rest and catch our breath. So all through the day we were working very hard. Now we are relaxing. That's mean catch one's breath means just relax. So my dear friend, copycat, copying somebody's work, fat cat, rich girl, peroxide pussycat. In the beginning she is rough and tough, later she becomes smooth and soft. Catch one's eye means to attract somebody. Catch one's breath means to take rest. Able to understand? Next word. Catch someone off guard means what? To catch or observe someone when they are careless. So somebody when they are careless, you are trying to go and catch him, arrest him. Catch someone off guard. US Army caught Saddam Hussein off guard when he was hiding in the underground. So Saddam Hussein was hiding in the underground. He is thinking he is safe. Suddenly, US Army caught him. So caught someone off guard means catching somebody when they are not prepared. Right, sir? A catch means what? Very attractive person whom we love to be with. A catch means a very attractive person. She is just a catch. She is just attractive girl. She is just an attractive girl means she is very good, talented, beautiful, whatnot. A catch means very attractive. It implies for men also. Catch someone Z's means get some sleep. Catch some Z's means get some sleep. So this phrase, how do you form a sentence? She wants to catch some Z's means she wants to take rest. She wants to catch some Z means she wants to take rest. She wants to go to sleep. Next, catch on means what? Can go understand. Can go understand. Are you able to catch on what I am saying? Can you understand? So catch on means understand. Can you catch on? Are you able to catch on what I am saying? Catch on means what? Are you able to understand? Can you catch on? Catch on means are you able to understand? So how do you form a sentence? Are you able to catch on what I am saying? Are you able to understand what I am saying? So the phrase catch on means are you able to understand? Catch red-handed. Red-handed, not white-handed. What do you mean by red-handed? When wrongdoing is done, he or she is watched and caught. When you are doing something wrong, somebody looks at you and immediately catches you.
So catch red-handed means when you are doing a mistake, you are caught with 100% proof. They were caught red-handed when they were stealing from the department store. When they were stealing from the department store, the camera caught all the things what they have done. They were stealing. So immediately they were caught. People saw, or the department store people saw, and they caught them. So catch red-handed means when somebody is doing wrong, they were watched and caught. How do you form a sentence? They were caught red-handed when they were stealing from the department store. Catch Z, double Z means a situation in which one person is unable to solve and get out. I am in catch double Z means what? I am in catch double Z situation because of a marriage commitment. So a situation in which one person is unable to solve and get out. You are unable to solve the problem. That is called catch double Z. So I am in a catch double Z situation because of my marriage commitment. I am committed to my marriage. So no other go. I cannot help it. I cannot leave. I cannot do anything. So catch double Z situation means unable to do anything because of certain commitment. Catchy means what? Contagious. The typhoid in the town is catchy. Catchy means what? Contagious. It is spreadable. Immediately it is spreading to one. It is spreading like a wildfire. Catchy means contagious. Contagious means what? It is spreadable. The typhoid in the town is catchy. The typhoid in the town is getting to, it is spreadable. Catchy means attractive. One other word. His words are very catchy. His words are very attractive. So my dear friends, what do you mean by catch someone off guard? When you are not prepared, you are caught. A catch means what? An attractive person. Catch some Z's means get some sleep. Catch on means can you understand? Catch red-handed means what? When you are doing something wrong, you are caught. Catch double Z means what? A situation you are unable to do anything. Catchy means contagious, spreadable. Catchy means very attractive. So once again I am coming here. Copycat means a person who copies others' work. Fat cat means a rich man or woman. Peroxide pussy cat means what? A girl who is rough and tough in the beginning, later she becomes smooth and soft. Catch one's eye means to attack somebody. Catch one's breath means to take some rest. Catch someone off guard means when you are not prepared, you are caught. A catch means very attractive person. Catch some Z's means get some sleep. Catch on means can you understand? Catch red-handed means what? When you are doing something wrong, you were caught. People saw you and caught you. Catch double Z means what? A situation in which you are unable to do anything. Catchy means contagious, spreadable. Catchy means very attractive. Hope you are able to understand. Okay, நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 36 இலிருந்து 37 வரைக்கும். இந்த அமெரிக்க வாழ் மக்களும் பிரிட்டிஷர்ஸும் தாய்மொழியாக ஆங்கிலம் பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். சி என்ற எழுத்துக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளையும் வார்த்தை சொற்றொடர்களையும் பார்க்கிறீர்கள். காப்பி கேட். காப்பி என்றால் என்ன? காப்பி அடிப்பது. ஒருவர் செய்த வேலையை இன்னொருவர் அதை பாற்றி எழுதி தன்னுடையது என்று சொல்வதுதான் காப்பி. கேட் என்றால் பெண்களுக்கு குறிக்கும். காப்பி கேட் என்றால் என்ன? someone who duplicates others work. வேறொருத்தர் செய்த சாதனைகளை அவர்கள் அறியாமல் அவர்களிடம் இருந்து எடுத்து தான் செய்தது போல் காட்டிக்கொள்வதுதான் காப்பி கேட். அந்த மாதிரி மற்றவர்கள் செய்த காரியங்களை தன்னுடையது என்று சொல்லி பேர் வாங்கக்கூடியவர்களை காப்பி கேட் என்று சொல்கிறோம். he is a copycat, so a case was filed on him. அவன் மற்றவர்களுடைய படைப்புகளை எடுத்து தன்னுடையது என்று கூறினான். ஆதலால் அவன் கைது செய்யப்பட்டான். ஃபேட் கேட். ஃபேட் என்றால் என்ன? குண்டான. கேட் என்றால் என்ன? பூனை. இங்கே ஃபேட் கேட் என்றால் பணக்கார ஒரு ஆண் அல்லது ஒரு பணக்கார ஒரு பெண்ணை ஃபேட் கேட் என்று சொல்கிறோம். she is a fat cat in our town. எங்க ஊரிலே அவள்தான் பணக்காரி. ஃபேட் கேட் என்றால் பணக்காரர். பெராக்சைட் புசி கேட். புசி என்றால் பூனையை சொல்கிறது. கேட் என்றாலும் பூனையை சொல்கிறது. இது a rough and tough girl or women later becomes off and cooperative. ஆரம்பத்திலே ரொம்ப திமிர் பிடித்த அடங்காத பெண்ணாக இருந்து பின்ன பக்குவமாகி அமைதியாகக்கூடிய பெண்ணை பெராக்சைட் புசி கேட் என்று சொல்கிறோம். இன்னர் காலேஜ் டேஸ், அவளுடைய கல்லூரி நாட்களில் she was rough. அவள் ரொம்ப பிடிவாத குணமுடையவளாக இருந்தாள். பட் ஆஃப்டர் மேரேஜ், அவள் திருமணம் முடிந்தவுடன் she changed to, அவள் மாறினாள்,
பெராக்சைட் புசிகேட் என்றால் என்ன? அமைதியான ஒரு பெண்ணாக. கேட்ச் என்றால் பிடிப்பது. கேட்ச் ஒன்ஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன? டு அட்ராக்ட் சம்படி, ஒருவரை கவர்ந்திழுப்பது. catch one's eye. He tried to catch her eye by coming in a costly car, but she did not turn back at him. அவன் என்ன பண்ணினான்? அவளை கவர்வதற்காக விலை உயர்ந்த காரிலே கல்லூரிக்கு வந்தான். ஆனால் அவள் அவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை. ஸோ கேட்ச் ஒன்ஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை கவர்வது. கேட்ச் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? கேட்ச் மூச்சை மறுபடியும் வாங்குவது என்பது. கெட் பேக் த நார்மல் பிரீதிங். அப்போ சராசரியாக ரிலாக்ஸாக மூச்சை விடுதல் என்ற அர்த்தம். இட் இஸ் ஏ ஹெவி ஒர்க். கடுமையான வேலை செய்து முடித்தவுடன் லெட் அஸ் ரெஸ்ட் அண்ட் கேட்ச் அவர் பிரெத், நாம் ஓய்வெடுத்துக் கொள்வோம். கேட்ச் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் ஓய்வெடுத்துக் கொள்வது. ஸோ நண்பர்களே, காப்பி கேட் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் செய்த வேலையை தன்னுடையது என்று திருடி வைத்துக் கொள்வது. ஃபேட் கேட் பணக்கார பெண் அல்லது ஆண். பெராக்சைட் புசி கேட் என்றால் என்ன? பிடிவாதமான ஒரு ஆணோ பிடிவாதமான ஒரு பெண் பின்னர் அமைதியாகி விடுகிறாள். கேட்ச் ஒன்ஸ் ஐஸ் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை கவர்வது. கேட்ச் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? ஓய்வெடுத்துக் கொள்வது. அடுத்ததாக இங்கே பாருங்க, கேட்ச் சம்மன் ஆஃப் காட். காட் என்றால் என்ன? பாதுகாப்பு. ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? பாதுகாப்பு இல்லாமல். கேட்ச் சம்மன் ஒருவரை பிடித்தல், அவர் ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது, எதிர்பாராத சூழ்நிலையிலே திடீரென்று வந்து பிடிப்பது. டு கேட்ச் ஆர் அப்சர்வ் சம்மன் when they are careless. அவர்கள் சும்மா ரிலாக்ஸாக ஓய்வாக பாதுகாப்பு இல்லாத நேரத்தில் அவர்களை திடீரென்று வந்து கைது செய்வது அல்லது பிடிப்பது, அதைத்தான் கேட்ச் சம்மன் ஆஃப் காட் என்று சொல்கிறோம். யுஎஸ் ஆர்மி, அமெரிக்க இராணுவம் காட் பிடித்தது சதாம் ஹுசேனை ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? அவர் எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாமல் எதிர்பாராத நேரத்தில் when he was hiding in the underground, அவர் பூமிக்கடியிலே ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எதிர்பாராத விதமாக திடீரென்று கைது செய்தது. ஏ கேட்ச் என்றால் என்ன? வெரி அட்ராக்டிவ் பர்சன், ஒரு கவர்ச்சிகரமான மனிதன். whom we love to be with, அவருடன் நாம் இருக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோமே. கேட்ச் என்றால் கவர்ந்திழுக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர். she is just a catch, அவள் ஒரு கவர்ச்சிகரமான பெண். ஸோ கவர்ச்சிகரமான பெண்ணை கேட்ச் என்று சொல்கிறோம். கேட்ச் சம் ஜெட்ஸ் என்றால் என்ன? ஜெட்ஸை பிடி என்றால் கொஞ்ச நேரம் உறங்கு என்று ஆங்கிலத்திலே வருகிறது. she wants to catch some zeds, அவளுக்கு கொஞ்ச நேரம் உறங்க வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது. கேட்ச் ஆன் என்றால் என்ன? புரிந்ததா? கேட்ச் ஆன் என்று ஆசிரியர்கள் சொல்கிறார் என்றால் புரிந்ததா என்று அர்த்தம். ஆர் யூ ஏபிள் டு கேட்ச் ஆன் வாட் ஐ எம் சேயிங்? உனக்கு புரிந்ததா நான் என்ன சொல்கிறேன் என்று. கேட்ச் ஆன் என்றால் என்ன? புரிந்ததா என்று அர்த்தம். கேட்ச் ரெட் ஹேண்டட், பிடித்தோம். ரெட் ஹேண்டட் என்றால் என்ன? சிவப்பு கைகள். இந்த சொற்றொடனுடைய அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, when wrong doing is done, தவறுகள் இழைக்கப்படும் பொழுது he or she is watched and caught, அவனோ அவளோ மற்றவர்கள் பார்த்து கையும் களவுமாக பிடித்தல். கேட்ச் ரெட் ஹேண்டட் என்றால் கையும் களவுமாக பிடித்தல். இந்த கேட்ச் ரெட் ஹேண்டட் மிக முக்கியமான ஒரு சொல். they were caught red handed, அவர்கள் கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டார்கள். when they were stealing from the department store, அவர்கள் மளிகை கடையில் இருந்து திருடி கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் கையும் களவுமாக பிடிக்கப்பட்டார்கள். ரெட் ஹேண்டட் என்றால் என்ன? கையும் களவுமாக பிடித்தல். கேட் டபுள் Z என்றால் என்ன? a situation in which one person is unable to solve and get out. அப்ப கேட்ச் டபுள் Z என்றால் ஒரு பிரச்சனை சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலையில அவர் ஒன்றும் தன்னால் செய்ய முடியாத நிலை, தன் கையாளாகாத நிலை, தன்னால் வேறு செய்ய முடியவில்லை. ஐ எம் இன் a catch double Z situation, என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது, என் கையாளாக தன்மையாக இருக்கிறேன். பிகாஸ் ஆஃப் மை மேரேஜ் கமிட்மெண்ட், திருமணத்துக்கு நான் ஒற்றுக்கொண்டேன், எனக்கு வேறு வழி இல்லை, நான் அமைதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும், ஒன்றும் செய்ய இயலாது. கேட்ச் டபுள் Z என்றால் ஒன்றும் செய்ய இயலாது. கேட்சி என்றால் கண்டேஜியஸ், அது பரவக்கூடிய. கேட்சி என்றால் பரவக்கூடிய. கேட்ச் என்றால் பிடிப்பது. கேட்சி என்றால் என்ன? பிடிக்கக்கூடியது. பிடிக்கக்கூடியதுன்னா நோய்கள் பிடித்துக் கொள்கிறது. அப்ப கண்டேஜியஸ் என்றால் ஸ்ப்ரெட்டபிள், பரவக்கூடிய. The typhoid in the town is catchy. இந்த டைஃபாய்டு நோய் என்பது பரவக்கூடிய நோயாக இருக்கிறது. கேட்சி என்றால் கவர்ச்சிகரமான. his words are very catchy, அவருடைய வார்த்தைகள் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. ஸோ மறுபடியும் சொல்றேன், கேட்ச் someone off guard என்றால் என்ன? ஒருவர் ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது, எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாத பொழுது அவரை பிடிப்பது. கேட்ச் என்றால் என்ன? கவர்ச்சிகரமான மனிதர். கேட்ச் சம்மன் ஜெட்ஸ் என்றால் என்ன? கேட்ச் சம் ஜெட்ஸ் என்றால் என்ன? சிறிது தூக்கம் எடுத்துக்கொள்ளுதல். கேட்ச் ஆன் என்றால் என்ன? புரிந்ததா என்று கேட்கும் பொழுது. கேட்ச் ரெட் ஹேண்டட் என்றால் என்ன? கையும் களவுமாக. கேட்ச் டபுள் Z என்றால் என்ன? அப்போ ஒரு சூழ்நிலை, இந்த சூழ்நிலையில ஒன்றும் செய்ய முடியாது. கேட்சி என்றால் பரவக்கூடிய. கேட்சி என்றால் கவர்ச்சிகரமான. மறுபடியும் நண்பர்களே, காப்பி
தான் செய்தது போல் காட்டிக்கொள்வதுதான் காப்பி கேட். ஃபேட் கேட் பணக்கார ஆண் அல்லது பெண், பெராக்சைட் புசி கேட் என்றால் பிடிவாத குணமுள்ள ஒரு பெண் பின்னர் அமைதியாகி விடுகிறாள், அதுதான் பெராக்சைட் புசி கேட் என்று சொல்கிறோம். கேட்ச் ஒன்ஸ் ஐ என்றால் என்ன? ஒருவரை கவர்ந்திழுத்தல். கேட்ச் ஒன்ஸ் பிரெத் என்றால் என்ன? ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுதல். அடுத்ததாக கேட்ச் ஒன் hello 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 எது வரைக்கும் வந்திருக்கோம்? இது முடிச்சிட்டோம். ஃபைன். நண்பர்களை, கேட்ச் சம்மன் ஆஃப் காட் என்றால் என்ன? ஒருவர் எந்த விதமான பாதுகாப்பும் இல்லாமல் தயாராக இல்லாத பொழுது, ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது, நிம்மதியாக இருக்கும்போது திடீரென்று அவர் எதிர்பாராத விதமாக அவரை பிடித்தல். கேட்ச் என்றால் என்ன? ஒரு கவர்ச்சிகரமான மனிதர். கேட்ச் சம்மன் செட்ஸ் என்றால் என்ன? சிறிது தூங்குவோம், உறங்குவோம். கேட்ச் ஆன் என்றால் என்ன? புரிந்ததா என்று கேட்கும் பொழுது கேட்ச் ஆன் என்று சொல்கிறோம். கேட்ச் ரெட் ஹேண்டட் என்றால் என்ன? கையும் களவுமாக பிடித்தல். கேட்ச் டபுள் ஜெட் என்றால் என்ன? ஒரு சூழ்நிலை, அந்த சூழ்நிலையிலே தான் அடிமையாக இருத்தல், வேறு எதுவும் செய்ய இயலாது என்று சொல்லும் பொழுது கேட்சி என்றால் என்ன? பரவக்கூடிய. கேட்சி என்றால் என்ன? ரொம்ப கவர்ச்சிகரமான. இந்த சொற்றொடர்களை தயவு செய்து நீங்கள் எல்லாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில எழுத்தாற்றலையும் பேச்சாற்றலையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to is American English Center, and what you're going to see is the corporate vocabulary book. Please take that book, corporate vocabulary book, page number 37 to 39. The spoken English words of Americans and spoken English words of Britishers or native speakers. The point coming here, see the phrase catch someone with this or pants down. Catch someone with his or pants down means what? Attack or catch someone when they are unprepared or not aware. When somebody is not ready, immediately you are attacking. When somebody is not prepared, you are attacking. When somebody is not aware, you are attacking. That is a phrase called catch someone with this or pants down. So how do you form a phrase, a sentence using this phrase? The fast unto death by Anna Hazare. Who is Anna Hazare? He is a social worker. And Ramdev is a yoga guru. Both these persons, Anna Hazare and Ramdev, caught the Manmohan Singh government. Manmohan Singh government is the government which is ruling India. With their pants down means Manmohan Singh government was shocked by the Anna Hazare and Ramdev movement. I mean, Manmohan Singh government is shocked by the attack, the fast unto death by Anna Hazare and Ramdev. So catch someone when they are not prepared. So this is the phrase catch someone with this or pants down means when you are not prepared, you are attacking. Caught in the middle of crossfire. Crossfire means what? One side police is firing, one other side terrorists are firing the machine gun, and you are caught in between. So two sides are fighting, you are caught in the between. You are caught in between. Caught in the middle of crossfire means get caught in between two fighting groups. You are unable to join any side. See, you have two group of friends. This group is fighting with the other group. You don't know which group to join. So you are caught in between the crossfire means you are unable to decide which side to join. So how do you form a sentence using this phrase? My friends Sita and Rani are fighting each other. Sita and Rani, two of my friends are fighting each other. I am caught in the middle of crossfire means what? I am
Caught in between, I don't know which side to join, this side, Sita's side, or Rani's side. So caught in the middle of the crossfire means you are unable to decide which side to join. You got it, sir? Not be caught dead means challenging against. Not be caught dead means you are challenging against somebody. So I will not be caught dead in fighting against my enemies. So I will be fighting against my enemies. Caught dead means challenging. I will be challenging. I will be caught dead. I will not be caught dead. I will not be caught dead means I am ready to fight and challenge. So will not be caught dead. This is what the phrase is all about. Will not be caught dead means I will be fighting, I will be challenging. Chance of a lifetime means what? Only one time opportunity. Chance of a lifetime means only one time you get the chance. If you miss the chance, you are losing. So chance of a lifetime means once a chance comes to you, you have to make use of it, otherwise you lose the chance, opportunity. So how do you form a phrase using this sentence using this phrase? The prices of the land is low now. The prices of land is low now in a place like Chennai. It is a chance of a lifetime to buy these properties. It is a chance, it is a luck to buy these properties. Otherwise, the prices will go twofold and threefold and fourfold. So better buy the property right now. It is a chance. Chance of a lifetime means only once you get a chance. Once again you won't get a chance. So catch someone with this or pants down means you are attacking somebody when they are not prepared. Caught in the middle of crossfire means you don't know which side to join, this side or that side. So next, not be caught dead means you are challenging against somebody, you are defying. Chance of a lifetime means only once you get a chance. If you miss the chance, you are not going to get a chance once again, opportunity once again. Change horses in the middle of a stream. What do you mean by that? Changing the plans or leader in the middle. You are changing the plans. You are on a path, on a direction. Suddenly you change the direction and go into some other direction. You have certain plans and suddenly you change the plans. You want to be a doctor, this is your plans. Suddenly you take a BE engineering course and change your plans. So change horses in the middle of a stream means changing the plans or leader in the middle. The chief minister changed horses in the middle of a stream by appointing a woman as the chief secretary. Generally the chief secretary, you know, IAS, IPS officers, the head of IAS and IPS officers is called the chief secretary, who controls all the IAS and IPS officers, collectors, everybody. So usually it is the man who holds the power. Now a woman has been appointed as the chief secretary. The chief minister changed horses in the middle of a stream. So one secretary was there, he was taking care of the post of chief secretary. Suddenly chief minister changes the chief secretary and appoints a woman. So changed horses in the middle of a stream means changing the plans or changing the ideas when it is in the progress. Suddenly you are changing certain things. Change one's mind means what? To have a different thought about something. You are having a good thought about politics. Suddenly you change one's mind. Your mind changed. You say politics is bad. So change one's mind means suddenly your thinking changes on the topic. He told he'll come for the movie, but he changed his mind. First he promised me he'll come for the movie. Suddenly he has changed his plans and he says, no, I won't come for the movie. He changed his mind. So change one's mind means changing your ideas. And coming here, chicken-hearted means what? To act like a coward. Coward means what? You are afraid. So you are not ready to, take risk. So chicken-hearted means a soft person. She is scared of cockroaches. Cockroaches, she is scared. She is a chicken-hearted girl. Chicken-hearted girl means what? A girl who is afraid for anything and everything. Chicken-hearted means a coward. Coward means what? Afraid of almost everything. Chicken feed means what? Not too much, very less. Chicken feed means you are giving only less. The company is there. It gives a salary, very less salary to the employees. So it is called chicken feed. Chicken feed means giving only less. Feed means what? Food. Chicken feed means what? Giving lesser. The ministers get thousands of crores of rupees as bribe. Generally the ministers are getting crores and crores of rupees as bribes means what? As a corruption. As bribe. But chicken-feeded
is secretaries. So, but they, what do they do to their secretaries? All the IAS, IPS officers, they give 1 lakh or 2 lakh, but these people, ministers, get huge amount, in crores together, hundreds of crores, thousands of crores as bribe, and they give very less amount to their secretary. That is called chicken feed, means giving very less amount. Count your chickens before they hatch. What do you mean by that? See, the hen is there, eggs are there, chicken is about to, the hen is about to hatch. Before it is hatching, you are counting 10 eggs are there, only will get 10 chickens, but some may die during the process of it is coming to life. So, count your chickens before they hatch means depending on something or somebody prematurely, and the action may not occur. You are thinking you may get center marks in mathematics or physics or chemistry, whatever it is. In +2 subject, you wrote the examination, you say you will be getting out of 1200, you will be getting 1100. It is count your chickens before they hatch. Before the results coming, you are deciding this will happen, suddenly it may change. So, celebrating India's cricket match success before the match starts is like counting your chickens before they hatch. There is a cricket match between India and Pakistan, you already decide yourself that India will win the match. It is like counting your chicken before they hatch. Before the result come, you have decided. Sometimes Australia may win also. So, count your chickens before they hatch means before the results coming, you are deciding and telling, okay, this is what will happen. So, change horses in the middle of a stream means what? Changing the plans in the middle of the process. Change one's mind means to have a different thought about something. Already you have one idea about something, suddenly you are changing the idea on that particular topic. Chicken hearted means what? Act cowardly, you are feeling very timid. Chicken feed means what? Not giving too much, giving very, very less amount. Count your chickens before they hatch means what? Before certain results are coming, you are deciding this is what will happen. So, my dear, once again I am just telling to recollect all these words. Change someone, catch someone with this or pants down means when somebody is not prepared, attacking. Caught in the middle of the crossfire means what? You don't know which side to join. Both are your friends and you don't know which side to join. That is called caught in the middle of the crossfire. Not be caught dead means what? You are challenging against somebody boldly. Chance of a lifetime means what? Only once you get the opportunity. Change horses in the middle of a stream means what? You are changing the plans when you are on the direction, on the way. Change one's mind means what? To have a different thing about one particular subject. Chicken hearted means what? Very timid. You are scared about something, chicken hearted person. Chicken feed means what? You are not giving too much, you are giving very, very less. Count your chickens before they hatch means what? Before the results coming, you are deciding this is what will happen. That is what? Count your chickens before they hatch. So, I just request some of you to form sentences using these phrases. Unfortunately, no battery. Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 37 39 வரைக்கும், அதாவது அமெரிக்க பிரிட்டிஷர்ஸ் அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை, தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக வைத்திருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பேசுகிறீர்கள். Catch someone with this or pants down என்றால் என்ன? அதாவது தன்னுடைய உடுக்கை, தன்னுடைய உடையை அவிழ்த்து நிதானமாக, யதார்த்தமாக அவர் ஃப்ரீயாக இருக்கும்பொழுது அவரை சுற்றி வளைத்து பிடிப்பது. அப்போ ஒருவர் தயாராக இல்லாத பொழுது அவரை தாக்குவது. அதுதான் catch someone with this or pants down. Attack or catch someone when they are unprepared or not aware. ஒருவர் விழிப்புணர்வு இல்லாத பொழுது, ஓய்வாக இருக்கும் பொழுது, ஆயுதங்கள் இல்லாத பொழுது திடீரென்று தாக்குவது. இந்த சொற்றொடரை வைத்து வாக்கியம் அமைக்கும் பொழுது, த ஃபாஸ்ட் என்றால் என்ன? விரதம். ஃபாஸ்ட் அண்ட் டு டெத் என்றால் என்ன? சாகும் வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருந்த அண்ணா ஹசாரே என்பவர் ஒரு சமுதாய சீர்திருத்தவாதி. அண்ட் ராம்தேவ், இவர் யோகா மாஸ்டர். காட் த மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட், மன்மோகன் சிங் அரசுதான் ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்தியாவிலே. வித் தேர் பேண்ட் டவுன் என்றால் அவர்கள் தயாராக இல்லாத பொழுது, அரசாங்கம் தயாராக இல்லாத போது அரசாங்கத்தை அவர்கள் தாக்கினார்கள். ஸோ இந்த வாசகமானது catch someone with this or pants down என்றால் ஒருவர் தயாராக இல்லாத பொழுது அவர்களை தாக்குவது. அடுத்ததாக caught in the middle of crossfire.
கிராஸ் ஃபயர் என்றால் என்ன? இந்த பக்கம் ஒரு சைடிலிருந்து தாக்குகிறார்கள், அந்த பக்கம் இருந்து ஒரு ஆள் தாக்குகிறார்கள், நீ எந்த பக்கத்தில் சேர்ந்து அவர்களுடன் இருக்க வேண்டும் என்று தெரியாத நிலை. இந்த பக்கம் வந்து உங்கள் அப்பா உன்னுடைய மாமா இருக்கிறார், இந்த பக்கம் உங்கள் சித்தப்பா இருக்கிறார், 2 பேரும் சண்டை போட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள், உனக்கு 2 பேரும் வேணும், யார் பக்கம் சாய்வது என்று தெரியாத நிலை. அதுதான் காட் இன் த மிடில் ஆஃப் கிராஸ் ஃபயர். கிராஸ் ஃபயர் என்றால் என்ன? அங்கிருந்து துப்பாக்கியிலே சுடுகிறார்கள், இங்கிருந்து துப்பாக்கியிலே சுடுகிறார்கள், நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டா யாரிடம் சேருவது என்று தெரியாத நிலை. அதுதான் caught in the middle of the crossfire. Get caught in between 2 fighting groups, you unable to join any side. 2 பேரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள், எந்த பக்கம் சேருவது சாய்வது என்று அறியாத நிலை. My friends Sita and Rani are fighting each other. என்னுடைய தோழிகள் சீதாவும் ராணியும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். And I am caught in the middle of the crossfire. நான் நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டேன், சிக்கிக்கொண்டேன், யார் பக்கம் சேருவது என்று அறியாத நிலை. ஸோ காட் இன் த மிடில் ஆஃப் த கிராஸ் ஃபயர் என்றால் 2 சண்டையிட்டு இருக்கக்கூடிய கோஷ்டிகள் எந்த கோஷ்டியிலே சேருவது என்று தெரியாத நிலை. நாட் பி காட் டெட் என்றால் என்ன? உயிருடன் பிடிக்க முடியாது. இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்றால் சவால் விடுவது, ஒன்றுக்கு எதிராக சவால் விடுவது. உயிரோட காட் பி டெட், நாட் பி காட் டெட், என்னை உயிரோடன் பிடிக்க முடியாது என்பது ஐ வில் நாட் பி காட் டெட் இன் ஃபைட்டிங் அகேன்ஸ்ட் மை எனிமீஸ். என்னுடைய எதிரிகளுடன் சண்டையிடுகிற பொழுது என்னை உயிருடன் பிடிக்க முடியாது, அதாவது என்னுடைய பிணத்தை கூட பிடிக்க முடியாது என்பது சவால் விடுவதற்குரிய சொற்றொடர். அடுத்ததாக சான்ஸ் ஆஃப் லைஃப் டைம் என்றால் என்ன? லைஃப் டைம் என்றால் வாழ்க்கை, சான்ஸ் என்றால் வாய்ப்பு. அப்ப வாழ்க்கையிலே ஒரு வாய்ப்பு, ஒன்லி ஒன் டைம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு வாழ்க்கையிலே கிடைக்கிறது. அப்ப அந்த வாய்ப்பை பறி கொடுக்க கூடாது. The prices of the land is low. இடத்தினுடைய விலை குறைவாக இருக்கிறது. It is a chance of a lifetime. இது வாழ்க்கையில் ஒரு முறை வரக்கூடிய வாய்ப்பு. To buy these properties, இந்த சொத்துக்களை வாங்குவதற்கு விட்டுவிடாதே. விட்டுவிட்டா விலை 2 மடங்கு 3 மடங்கு ஆகிவிடும். So catch someone with his or pants down என்றால் ஒருவர் தயாராக இல்லாத பொழுது அவரை தாக்குதல். Caught in the middle of crossfire என்றால் என்ன? 2 சண்டையிட்டு இருக்கக்கூடிய கோஷ்டிகளிடம் எந்த கோஷ்டியில் சேருவது என்பது அறியாத நிலை. நாட் பி காட் டெட் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்கு எதிராக சவால் விடுவது. சான்ஸ் ஆஃப் எ லைஃப் டைம் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையில் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான் கிடைக்கும். அடுத்ததாக சேஞ்ச், மாற்றம், இதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்கள். சேஞ்ச் ஹார்சஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன? ஸ்ட்ரீம் என்றால் ஓடை. அப்போ ஓடையிலே போய் கொண்டு இருக்கக்கூடிய குதிரைகளை நடுவிலே மாற்றுவது போல, அப்போ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது, திடீரென்று அதை மாற்றுவது. சேஞ்சிங் த பிளான்ஸ் ஆர் லீடர் இன் த மிடில். அப்போ ஒன்று நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது, ஒரு செயல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென்று அதை மாற்றி அமைப்பது. The chief minister changed horses in the middle of a stream by appointing a women chief secretary. chief secretary என்றால் என்ன? இந்த அரசியல்வாதிகளிலே சீஃப் மினிஸ்டர் என்றால் முதலமைச்சர் ஒரு மாநிலத்திற்கு. அதே மாதிரி ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீசர்களுக்கு தலைமை செயலாளர் என்று சொல்லக்கூடிய சீஃப் செக்ரட்டரி, அவர்தான் முதன்மை செயலாளர். அப்ப இதுவரைக்கும் ஒரு ஆண் இருந்து கொண்டிருந்தார், திடீரென்று நம்ம முதலமைச்சர் என்ன சென்றாரு? அந்த தலைமைச் செயலாளரை மாற்றி புதிய ஒரு பெண் தலைமைச் செயலாளரை நியமித்தார். அப்ப ஒன்றை நடுவழியிலே மாற்றுவதை சேஞ்ச் ஹார்சஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் எ ஸ்ட்ரீம் என்று சொல்வோம். அடுத்ததாக சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? மனதை மாற்றிக்கொள்வது. டு ஹேவ் எ டிஃப்ரெண்ட் தாட் அபவுட் சம்திங், ஒன்றை பற்றி மனது மாறிவிட்டது. ஹீ டோல்ட் ஹி வில் கம் ஃபார் த மூவி, அவன் சினிமாவுக்கு வருகிறான் என்று சொன்னான், சத்தியம் பண்ணினான். பட் ஹி சேஞ்ச் திஸ் மைண்ட், ஆனால் அவன் மனதை மாற்றிக்கொண்டான். ஸோ மனதை மாற்றிக்கொள்வதை சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட், ஒருவர் தன்னுடைய மனதை எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டார் என்று சொல்லும் பொழுது சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட். இதை வைத்து நம்ம சொற்றொடரை பார்த்தோம். அடுத்தது என்றால் சிக்கன். சிக்கன் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சு என்று சொல்கிறோம். அப்ப கோழி குஞ்சை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சொற்றொடர்களான சிக்கன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சுடைய இதயம் என்று சொல்கிறார்கள். இந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் டு ஆக்ட் லைக் ஏ கவர்ட், கோழையாக செயல்படுவது. ஷீ ஸ்கேட், அவள் ரொம்ப பயந்த சுபாவம் உடையவளாக இருக்கிறாள். ஆஃப் காக்ரோச்சஸ், காக்ரோச்சஸ் என்றால் என்ன? கரப்பான் பூச்சிகளை கண்டு பயப்படக்கூடியவளாக இருக்கிறாள். ஷீ இஸ் எ சிக்கன் ஹார்ட்டட் கேர்ள், அவள் ஒரு கோழையான பெண். ஸோ சிக்கன் ஹார்ட்டட் என்றால் கோழைத்தனமான. சிக்கன் ஃபீட் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சுகளுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பாடு போடுவோம், அதை போன்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பது. நாட் டூ மச், வெரி லெஸ், கொஞ்சமாக குறைவாக கொடுப்பது. த மினிஸ்டர்ஸ் கெட் thousands of crores of rupees as bribe.
மந்திரிகள் ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய்களை லஞ்சமாக வாங்குகிறார்கள். பட் சிக்கன் ஃபீடட் இஸ் செக்ரட்டரிஸ். ஆனால் அவருடைய மந்திரிகள் அவர்களுடைய செயலாளர்களுக்கு ஏதோ 1 லட்சம் 2 லட்சம் என்று குறைந்த அளவே அந்த லஞ்ச பணத்தை பங்கிட்டுக் கொள்கிறார்கள். சிக்கன் ஃபீட் என்றால் குறைந்த அளவு கொடுப்பது. கவுண்ட் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் த ஹேட்ச். அப்படின்னா என்ன? ஹேட்ச்னா கோழி குஞ்சு பொரிப்பதை ஹேட்ச், கவுண்ட்னா எண்ணுவது. அப்ப கோழி குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன்னாடி இத்தனை குஞ்சுகள் வரும் என்று மனக்கணக்கு போட்டு எண்ணுவது. அப்ப எதிர்காலத்திலே நடைபெறக்கூடிய ஒன்றை முன்னமே சொல்லிவிடுவது. அப்ப உதாரணத்துக்கு பாருங்க, டிபெண்டிங் ஆன் சம்திங் ஆர் சம்படி ப்ரீமெச்சூர்லி and the action may not occur. அப்ப எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடக்கும் என்று முன்னமே தீர்மானிப்பது, ஆனால் அது நடவாமல் போகக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். உதாரணத்துக்கு செலிப்ரேட்டிங் இந்தியாஸ் கிரிக்கெட் மேட்ச் சக்சஸ். இந்தியாவினுடைய கிரிக்கெட் வெற்றியை கொண்டாடுவது என்பது பிஃபோர் த மேட்ச் ஸ்டார்ட்ஸ். கிரிக்கெட் போட்டி நடைபெறுவதற்கு முன்னாடியே இந்தியாவினுடைய வெற்றியை கொண்டாடுவது என்பது இஸ் லைக் கவுண்டிங் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச். கோழி குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன்னாடி இத்தனை குஞ்சுகள் பொரிக்கும் என்று நாம் முன்னமே திட்டமிடுவது போல அது நடைபெறாமலும் இருக்கலாம், எதிரணி ஜெயிக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கலாம். ஸோ கவுண்ட் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச் என்றால் ஒன்று நடைபெறுவதற்கு முன்னாடியே அதை தீர்மானிப்பது, அது நடைபெறாமல் போவதற்கும் அதிக வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஸோ சேஞ்ச் ஹார்சஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன? ஒரு செயல் திட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, திடீரென்று அதை மாற்றுவது. சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய மனதை மாற்றிக்கொள்வது. சிக்கன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கொலைத்தனமான. சிக்கன் ஃபீட் என்றால் என்ன? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொடுப்பது. கவுண்ட் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச் என்றால் கோழி குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன்னாடி இத்தனை குஞ்சுகள் பொரிக்கும் என்று, அதாவது ஒரு காரியம் நடைபெறுவதற்கு முன்னாடியே அதை தீர்மானிப்பது. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள், மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். catch someone with his or her pants down என்றால் என்ன? ஒருவர் தயாராக இல்லாத நிலையிலே அவரை தாக்குவது. caught in the middle of a crossfire என்றால் என்ன? 2 பிரச்சனைகள், அதாவது 2 எதிரணி கோஷ்டியினர் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுது நடுவிலே நீ சொக்கிக் கொண்டாய், எந்த அணியில் சேருவது என்று அறியாத ஒரு நிலை. அடுத்தது caught not be caught dead என்றால் என்ன? சவால் விடுவது. சான்ஸ் ஆஃப் ஏ லைஃப் டைம் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே ஒரே ஒரு வாய்ப்பு. சேஞ்ச் ஹார்சஸ் இன் த மிடில் ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரீம் என்றால் என்ன? ஒரு திட்டம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் பொழுது நடு வழியிலே அதை மாற்றுவது. சேஞ்ச் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஒருவர் தன்னுடைய மனதை மாற்றிக்கொள்வது. சிக்கன் ஹார்ட்டட் என்றால் என்ன? கோழைத்தனமான எண்ணம் உடையவர். கவுண்ட் சிக்கன் ஃபீட் என்றால் என்ன? இருக்கிறதிலே கொஞ்சமாக கொடுப்பது, கொஞ்சமாக மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதை சிக்கன் ஃபீட். கவுண்ட் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சு பொரிப்பதற்கு முன்னாடியே இத்தனை குஞ்சுகள் வரும் என்று, அதாவது எதிர்காலத்திலே ஒன்று நடைபெறவே இல்லை, அதற்கு முன்னதாகவே நடைபெறும், இவ்வளவெல்லாம் நடக்கும் என்று ஊர்ஜிதம் செய்வது. அது நடக்கவும் செய்யலாம், நடக்காமலும் போகலாம். அதுதான் கவுண்ட் யுவர் சிக்கன்ஸ் பிஃபோர் தே ஹேட்ச் என்ற ஒரு சொற்றொடர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை வைத்து மனப்பாடம் செய்து இதை எழுத்து வடிவிலே வாக்கியங்களாக அமைத்து எழுதுவதற்கும் பேசுவதற்கும் முயற்சி செய்து உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை நீங்கள் வளப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AI's American English Center. The Americans and Britishers, spoken English words of Americans and Britishers. Take page number 39 to 40. Under the letter C, what are the phrases we are going to see? See here, chicken scratch. What do you mean by chicken scratch? Have you seen chicken scratching in the ground? You find all type of dots and scratches. So somebody's handwriting is bad, then you tell your handwriting is like a chicken scratch. So the way chicken scratches, chicken scratched in the examination paper means what? His handwriting is very worst and something he has written, it is not to be seen, visible, it is not proper, it is not order, handwriting is bad. Chicken scratch. Chicken scratch means your handwriting is bad. Chicken out means what? Being scared to function. You are very scared to do certain things. That is called chicken out. She chickened out and became a government approver. She got frightened. Chicken out means you are getting frightened. She got chickened out and became a government approver. What do you mean by approver? Supporting the government. A case is filed against somebody and she became with the support of the, to support government. So chicken out means you are getting frightened
and became a government approver. Approver means you are supporting the government. Chickened out means you are getting frightened. Chicken come home to roost means what? Chicken come home to roost. The words or action once told come back and cause trouble to the person. Very important word. Chicken come home to roost. This phrase means sometimes you have told some insulting words and humiliating words on somebody, and presently those words, hurt words, it is come and affecting you. That person is going and telling everybody he has told this and that, he is a bad person. So those words which you have told earlier in some situation, it is coming and troubling you now. So how do you form a sentence here with this chicken come home to roost? The chickens came home to roost him for the actions he took as a minister. So as a minister he has taken as some steps before. Those type of things coming back and hurting him. Next, spring chicken means what? A young energetic boy or a young energetic girl. Spring chicken, a young energetic boy, a young boy or young girl who is very energetic, you call them as spring chicken. There is a law that spring chicken are not allowed to drink alcohol. There is a law that below 18 years of age, you are not supposed to, you are not allowed to take alcohol. So here, spring chicken means what? Young energetic boy and a girl. Chick means a young girl. A young girl is called chick. Lot of chicks have joined in our college. Lot of young beautiful girls have joined in our college. So chick means young girl. Chin. Chin means this part, you know, the lower part of the face. This is called chin. Keep your chin up means having confident, ready to face challenges. Keep one's chin up means ready to face challenges. You are confident enough. Keep your chin up. Chin up means you are just lifting up your face and saying. Keep your chin up means you are showing your confidence. When India lost the cricket match, the captain tried to keep his chin up. When India lost the cricket match, the captain tried to show his confidence. So my dear friends, chicken scratch means what? You are writing something. Handwriting is bad. It is not proper. Chicken scratch. Chicken out means what? You are being very scared. Chicken come home to roost means what? Earlier you have done something, you have said something. Those words are coming and hurting you now. Spring chicken means what? Young boy and young girl. Chick means what? A young girl. And chin means what? Keep your chin up means showing your confidence. Hope you are able to get it from this side. And coming here, chip. Chip means shares. What do you mean by shares? In a company, the company has a lot of shares. You buy the share, you indirectly become the proprietor of the company. Chip means shares. Blue chip means first class shares like TCS, Wipro, Infosys, a lot of IBM, Microsoft. These companies, the shares value is high. The dividends they give you also is high. So it's highly demanded shares. So it is called blue chip. The price of blue chip keep rising. The price of the premium shares are increasing. So what do you mean by blue chip? The price of blue chip keep rising means the value of good shares are increasing. The price of premium. Premium means what? Premium. First. No. Premium means, see, the value of the share may be for 100 rupees. The value of share is 100 rupees. You are selling it for 1000. So the premium is 900 rupees. Extra amount you have to pay because of the demand. It is called premium. Right? Okay, rising, yes. So here, blue chip means the first class shares. When the chips are down means what? When you are in dangerous and tough situation. When you are not in a comfortable situation, then you are saying when the chips are down. The phrase when the chips are down means when you are in an uncomfortable situation, when you are in a difficult situation, when you are in tough times, then you say when the chips are down. The Chief Minister provided free laptops to all the school and college students when the chips are down. When the chips are down means what? When students are in tough times, when they are in difficult situations, when the government was in tough time,
without money. The chief minister gave the free laptops to the school children. So when the chips are down means when situations are not good. Bargaining chip means what? Some concession given during time of negotiation. Negotiation means what? One party and other party always fighting, arguing. So they want something more, they are not ready to give something. See, the managers and the manager and the workers union, the proprietor and the workers union. Workers union are doing strike to get bonus. So bargaining chip means what? The minister gave crores of rupees as a bargaining chip to the foreign contractors. So bargaining chip means you are giving some concessions. Some giving concessions is called bargaining chip. So chisel. Chisel means what? You are cutting it. Chiseling. Chiseled in stone means what? It won't change. Chiseled in stone means it won't change. Chiseling means cutting, carving. Our relationship is chiseled in stone. It won't change. Our relationship is as strong as something because it is made of stone, very hard like a stone. Chiseled in stone means it has cut and made in stones, so it will never change. So chisel means taking advantage upon others by forcing them. You are forcing them and getting at some advantage. The brokers always try to chisel our agreement. So the brokers always try to chisel our agreement means the brokers are taking advantages by our agreement. They are forcing and getting advantage. Choke means what? Not able to win. Choke means not able to win. Tendulkar hit a century. Tendulkar hit a century, but Mumbai Indians choked in the match with Deccan Chargers. So then Tendulkar hit a century, but still Mumbai Indians. Tendulkar is in Mumbai Indian team, but Indians choked in means they are unable to win the cricket match with Deccan Chargers. So what do you mean by chip? Shares. Blue chip means very good share. When the chips are down means when the situations are not good. Bargaining chip means what? You are giving certain concessions. Chisel means what? The relationship is strong or it won't change. It is very strong, chiseled out. Chisel means taking advantage upon others by forcing them. Choke means not able to win. So once again I am coming here, my dear friend. Chicken scratch means what? It is not clear. You are doing something. Your handwriting is bad. Chicken out means what? You are scared. Chicken come home to roost means what? Earlier you have said something and it is coming and disturbing you. Spring chicken means what? Young, energetic, male or female. Chick means a young girl. Chin, keep one's chin up means you are showing your boldness at the times of difficulties. Then coming here, chip means shares. Blue chip means a first class share. When the chips are down means when situations are not good. Bargaining chip means you are giving some concessions. Chiseled in stone means what? It won't change, it is as strong. Chisel means what? Taking advantage and forcing. Choke means what? Not able to win. Choke, not able to win. Hope you are able to understand all these vocabularies. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 339-40. அமெரிக்கர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் பேசக்கூடிய பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். பக்கம் 39-40 எடுத்துக்கங்க. அந்த சி என்ற அந்த சொல்லுக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த வார்த்தை சொற்றொடர்கள். சிக்கன் ஸ்கிராச் என்றால் என்ன? கோழி கிறுக்குவது போல. The way chicken scratches, கோழி கிறுக்குவது போல. அப்படி என்றால் he chicken scratched in the examination paper. பரீட்சை ஹாலிலே பரீட்சை அந்த பேப்பர்ல கோழி கிறுக்குவதை போல கிறுக்கி இருந்தான். அப்ப தெளிவில்லாமல், அழகில்லாமல், சுத்தமாக நன்றாக இல்லாமல் இருப்பதை சிக்கன் ஸ்கிராச் என்று சொல்கிறோம். கோழி இருக்குவது போல. சிக்கன் அவுட் என்றால் என்ன? கோழி பயப்படுவது போல என்று சொல்கிறோம். she chickened out and became a government approver. அவள் பயந்து அரசாங்கத்துக்கு சாதகமாக சாட்சியாளராக மாறிவிட்டாள். chicken come home to roost என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று ஒரு காலத்தில் சொன்ன விஷயங்கள் மறுபடியும் வந்து நம்மை தாக்குகிறது. So the words or action once told come back and cause trouble to the person. The chickens came home to roost him for the actions
he took as a minister. மந்திரியாக இருந்தபொழுது அவர் செய்த சில திட்டங்கள், செயல்படுத்திய திட்டங்கள் இப்பொழுது அவருக்கு எதிராகவே திரும்பி வந்து விட்டது. ஒன்று செய்தோம், அது எதிராக வருவது, அது சொல்லாக இருந்தாலும் செயலாக இருந்தாலும் அதற்கு சிக்கன் கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். ஸ்பிரிங் சிக்கன், சிக்கன் என்றால் என்ன? கோழி குஞ்சு. ஸ்பிரிங் என்றால் என்ன? படபட என்று அதிவேகத்தில் இருக்கக்கூடிய. அப்ப ஒரு யங்கர் எனர்ஜெட்டிக் பாய் ஆர் ஏ கேர்ள், ஒரு இளம் சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆண் அல்லது பெண், இளைஞன் அல்லது இளைஞி, துடிதுடிப்புடன் இருக்கக்கூடிய ஒரு இளைஞன் அல்லது ஒரு பெண், அவர்களை ஸ்பிரிங் சிக்கன் என்று சொல்கிறோம். there is a law that spring chickens are not allowed to drink alcohol. ஒரு சட்டம் இருக்கிறது, இளம் ஆண்களும் பெண்களும் மது அருந்தக்கூடாது என்று. சிக் என்றால் இளம் பெண்ணை சிக் என்று சொல்கிறோம். lot of chicks have joined in our college. நிறைய இளம் பெண்கள் நம் கல்லூரியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். chin என்றால் தாடை. keep your chin up என்றால் having confidential ready to face challenges. keep one's chin up என்றால் தாடையை மேல் நோக்கி அப்படி பாருன்னா முகத்தை நேராக நிமித்து என்றால் தைரியமாக இரு. ஆபத்தான நிலைகளிலும் தோல்வி அடையக்கூடிய நிலைகளிலும் உன்னுடைய முகத்தை மேல் நோக்கி தாடையை நிமித்தி நில் என்றால் கீப் யோர் சின் அப் என்றால் தைரியமாக இருக்க வேண்டும் என்ற அர்த்தம். ஸோ சிக்கன் ஸ்கிராச் என்றால் கோழி இருக்குவது போல, சிக்கன் அவுட் என்றால் என்ன? அச்சப்படுவது. சிக்கன் கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? பழைய ஏதோ ஒரு செயல்கள் அல்லது சொற்கள் மறுபடியும் வந்து நம்மை பிரச்சனைக்கு உண்டாக்குகிறது. ஸ்பிரிங் சிக்கன் என்றால் என்ன? நல்ல துடிதுடிப்புடன் இருக்கக்கூடிய இளைஞனும் பெண்களும். சிக் என்றால் இளம் பெண். கீப் ஆன் சின் அப் என்றால் தாடையை நிமிர்த்து என்றால் தைரியமாக இரு என்ற அர்த்தம். அதே போன்று சிப் என்றால் பங்குகள், கம்பெனி பங்குகள். ப்ளூ சிப் என்றால் என்ன? நீல சிப் என்றாலே பங்குகள். டிசிஎஸ், விப்ரோ, இன்ஃபோசிஸ் போன்ற பெரிய நிறுவனங்களுடைய பங்குகள், நல்ல விலை உள்ள பங்குகள், நல்ல லாபம் கொடுக்கக்கூடிய பங்குகளை ப்ளூ சிப் என்று சொல்கிறோம். த பிரைஸ் ஆஃப் ப்ளூ சிப் கீப் ரைசிங். அப்ப நல்ல பங்குகளினுடைய விலை அதிகமாக ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறது. த பிரைஸ் ஆஃப் பிரீமியம்ஸ் ஆஃப் ஷேர்ஸ் ஆர் இன்க்ரீசிங். பிரீமியம் என்றால் என்ன? ஒரு பொருளுடைய விலை 100 ரூபாய் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். கிராக்கி அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே அது அதிக விலைக்கு, அதனுடைய அசலை விட அதிக விலைக்கு விற்பதை பிரீமியம் என்று சொல்கிறோம். when the chips are down என்றால் என்ன? dangerous and tough time. கஷ்டப்படுகிற நேரத்திலே ஆபத்தான சூழ்நிலைகளை when the chips are down என்று சொல்கிறோம். the chief minister provided free laptop to all the school and college students when the chips are down. சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைங்க, அரசாங்கத்திடம் கையிலே பணம் இல்லாத பொழுது இருந்தாலும் முதலமைச்சர் கஷ்டத்திலையும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஃப்ரீ லேப்டாப் கம்ப்யூட்டரை அளித்தார். அப்ப சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை சரியில்லாத பொழுது சிப்ஸ் ஆர் டவுன் என்று சொல்கிறோம். பார்கெனிங் சிப் என்றால் என்ன? அப்ப சம் கன்செஷன் given during time of negotiation. நெகோசியேஷன் என்றால் என்ன? சமாதான பேச்சு நடந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு சில சலுகைகளை அளித்தல். பார்கெனிங் சிப் என்றால் சலுகைகளை அளித்தல் என்ற அர்த்தம். சிசல் என்றால் என்ன? சிசல் என்றால் இந்த கல்லால நம்ம என்ன செய்யறோம்? அந்த உளியாலே செதுக்குகிறோம், கல்லை செதுக்குகிறோம் அல்லவா? செதுக்குவதை சிசில் என்று சொல்கிறோம். உளியாலை செதுக்குவது. சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? அப்ப அந்த கல், உளியால் செதுக்கப்பட்ட கல் என்றால் வலுவானது. இட் won't சேஞ்ச், அது மாறாது. ஏனால் கல் வடிவங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் இருக்கும். மகாபலிபுரத்திலே பார்த்தீங்கன்னா கற்சிலைகள் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக இருக்கிறது, அது மாறாது. அப்ப சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? அப்ப கல்லால் வடிவமைக்கப்பட்ட. அவர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் சிசில்ட் இன் ஸ்டோன், இட் won't சேஞ்ச். நம்மளுடைய இரண்டு பேருடைய உறவு முறை என்பது கல்லால் செதுக்கப்பட்டது, அது மாறாது, கெட்டியாக உறுதியாக இருக்கக்கூடியது. சிசில் என்றால் என்ன? மறுபடியும் டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் அப்பான் அதர்ஸ் பை ஃபோர்சிங் தெம். மற்றவர்களை வலுப்படுத்தி கட்டாயப்படுத்தி அதன் மூலம் பலன்களை அடைவது சிசில். The brokers always try to chisel our agreement. அப்ப இந்த புரோக்கர், தரகர்கள் நம்மளுடைய ஒப்பந்தத்தை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்தி உபயோகப்படுத்தி கொள்கிறார்கள். சோக் என்றால் என்ன? மூச்சு விடாமல் இருக்கிறது சோக் என்று சொல்கிறார்கள். ஆனால் இங்கே சோக், நாட் ஏபிள் டு வின், ஜெயிக்க முடியவில்லை. சோக் என்றால் ஜெயிக்க முடியவில்லை. டெண்டுல்கர் ஹிட் ஏ செஞ்சுரி. டெண்டுல்கர் 100 ரன் அடித்தார். பட் மும்பை இந்தியன்ஸ், மும்பை இந்தியன் அணியில தான் டெண்டுல்கர் இருக்கிறார், அதிலே 100 ரன் அடித்தார். பட் மும்பை இந்தியன் சோக்டின், மும்பை இந்தியர்கள் அந்த கிரிக்கெட் அணி தோல்வி அடைந்து விட்டது. இந்த மேட்ச் வித் டெக்கான் சார்ஜர்ஸ்.
டெக்கான் சார்ஜர்ஸோட அணியுடன் மோதும் பொழுது டெண்டுல்கர் 100 ரன் அடித்தாலும் அவர்கள் இது மும்பை இந்தியன்ஸ் தோல்வி அடைந்தது. சோக்ரின் என்றால் தோல்வி அடைந்தது. ஸோ நண்பர்களே, சிப் என்றால் பங்குகள், ப்ளூ சிப் என்றால் என்ன? நல்ல விலை உள்ள பங்குகள், லாபம் கொடுக்கக்கூடிய பங்குகள். when the chips are down என்றால் என்ன? சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் சரியில்லாத பொழுது கூட. பார்கெனிங் சிப் என்றால் என்ன? சில சலுகைகளை அளித்தல். சிசல் செதுக்குவது, கல்லால் செதுக்கப்பட்ட என்றால் கெட்டியான, உரமான, நீண்ட நாள் நிலைத்திருக்கக்கூடிய. சிசல் என்றால் என்ன? ஒன்றை வலுக்கட்டாயமாக பயன்படுத்தி பலன் அடைவது. சோக் என்றால் என்ன? தோல்வி அடைவது. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்துங்கள். மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லிக் கொள்கிறேன். சிக்கன் ஸ்கிராச் என்றால் என்ன? கோழிக்கு இருக்குவதை போன்று. சிக்கன் அவுட் என்றால் என்ன? அச்சப்படுவது. சிக்கன் கம் ஹோம் டு ரூஸ்ட் என்றால் என்ன? பழைய செயல்கள், பழைய பேச்சுகள் மறுபடியும் நம்மை பிரச்சனைகளை உண்டாக்குவது. ஸ்ப்ரிங் சிக்கன் என்றால் என்ன? ஒரு நல்ல துடிதுடிப்புடன் இருக்கக்கூடிய சுறுசுறுப்பான இளைஞனையும் பெண்ணையும் குறிப்பிடுவது ஸ்ப்ரிங் சிக்கன். சிக் என்றால் என்ன? இளம்பெண். சின் என்றால் என்ன? தாடை. கீப் யோர் சின் அப் என்றால் என்ன? தாடையை நிமிர்த்தி தைரியமாக இரு, கஷ்டமான நேரங்களிலும் நீ தைரியமாக இருக்க வேண்டும். சிப் என்றால் பங்குகள். ப்ளூ சிப் என்றால் என்ன? நல்ல விலையுள்ள, லாபம் கொடுக்கக்கூடிய பங்குகள். when the chips are down என்றால் என்ன? சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் சரியில்லாத பொழுது கூட. பார்கெனிங் சிப் என்றால் என்ன? சில சலுகைகள் கொடுப்பது, பிரச்சனைகள் வருகிற பொழுது. சிசில்ட் இன் ஸ்டோன் என்றால் என்ன? கல்லால் செதுக்கப்பட்ட, கடினமான, கெட்டியான, நல்ல ஸ்திரத்தன்மையுடைய, நீண்ட நாள் இருக்கக்கூடிய. சிசில்ட் இன் ஸ்டோன். சிசில் என்றால் என்ன? அப்ப சந்தர்ப்பங்களை பயன்படுத்தி அதை வலுக்கட்டாயப்படுத்தி பயன்பெறுவது. சோக் என்றால் என்ன? மூச்சு விடாமல் இருப்பது. இங்கே சோக் என்றால் ஜெயிக்க முடியவில்லை. ஸோ நண்பர்களை, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில புலமையை நன்கு தெளிவுபடுத்தி நன்றாக உங்கள் உரையாடல்களிலும் எழுத்தாற்றலிலும் இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. Dear friends, welcome to US American English Center. Take your corporate vocabulary book, page number 40 to 41. Spoken English words of Americans and Britishers. That's the native English speakers. Take the first word, choke up. What do you mean by choke up? Not able to speak clearly. He is choking up means he is unable to speak properly. Whenever he comes to the stage, he chokes up. So whenever he comes to the stage, he is unable to speak properly. Chokes up means unable to speak properly. Chuck. Chuck means what? Throw it away. Chuck the ball. Chuck it means throw it away. We have to chuck all our bad habits. We have to throw away all the bad habits. Chuck means throwing away. Next, circle. The words, the phrases used from the word circle. Vicious circle. What do you mean by vicious circle, sir? A very bad situation which doesn't improve, it only worsens. Vicious circle means something getting worse and worse and worse. It's getting worse and worse. It's not developing. Situation goes bad and bad. So it is getting worse and worse. That is called vicious circle. The poor villagers borrow money from private financiers. Generally in villages, what do? The villager agriculturists, they borrow money from the private financiers. So the vicious circle continues. So after that, what happens? He has to pay the interest. He is unable to pay, so he borrows once again money. Once again his situation gets worse and worse. That is called vicious circle. Vicious circle means what? Situation going worse and worse and bad, right? Able to understand? So vicious circle means something going worst, not good, not improving. Clean. Keep one's nose clean means what? Get away from the trouble. Keep one's nose clean means get away from the trouble. We should keep our nose clean in dealing with the terrorist. We should keep our nose clean when dealing with the terrorist means we should get away from the trouble. We don't want to have relationship with the terrorists. Somehow we have to either eliminate or not to bother them. So keep one's nose clean means getting away from the trouble. So choke up means what, my dear friends? Not able to speak properly. Chuck means what? Throwing it away. Vicious circle means what? It is going worse and worse. Then clean up, keep one's nose clean means getting away from the troubles. So coming here, clock. Clock means, you know, the watch. Milk the clock means what? Milk the clock means what? Making the full use of time.
Making full use of the time left is called milk the clock. There's only 1 month time, milk the clock to get good score in IELTS, because only the time is only 1 month. Make full use of it. So there's only 5 minutes left. Finals, only 1 over is there. India should take at least 10 runs. So only 5 minutes left. India should milk the clock and hit the goals or hit the runs. So only 5 minutes is left. India should make full use of 5 minutes. There is a cricket match. Only last 5 minutes are there. So somehow Indians should hit a goal to win the match. So making full use of the time is called milk the clock. Milk the clock. Beat the clock means what? Do the work before the time expired. Suppose your manager says you to do a work, do a project within 5 days. You finish the work within 4 days. It is called beat the clock. When we beat the clock and submitted the project to my boss, he gave me a promotion. Obviously, he gives you a promotion because you have done the job within the time. So beat the clock means doing the work before the time expired. Cloud, you know cloud, what do you mean by the cloud? In the sky you can find clouds wavering, going here and there. The cloud. Cloud 9 means what? I mean cloud 9 means what? Very jolly mood. Very jolly mood you call on cloud 9. Indians were on cloud 9. When India won the 2000 World Cup in cricket, when India won 2011 World Cup, what happened? All Indians were on cloud 9 means what? They were fully happy. They were bursting crackers. They were enjoying the moment. So here on cloud 9 means in a very jolly mood. Under a cloud means what? Under an inspection. Under a cloud means you are under an inspection. The workers are under a cloud by the new management. So when new management took control of the organization, all the workers were under an inspection, means under the supervision. They were checking how do they work. Under a cloud means somebody is controlling you, somebody is supervising you. In the cloud means what? Always dreaming, wandering mind. The mind is always wandering, always thinking about something. So in the dream state that you call, that phrase is called in the cloud. Yeah, I am always in the clouds. I cannot concentrate on my job. So I am always in dreaming. I cannot concentrate on my job. Then you are using the phrase in the cloud. Cold. Cold means what? Being very hard, being very harsh, being very rough and tough. She was cold in her reply. She was very, she was just very harsh, very cruel. There was no humanity. There's nothing humanness in her reply. She was very cold in her reply means she is very harsh, hurting. She wrote a letter in a hurting way. Her reply was very harsh. She was cold. Cold means very harsh. So clock means, milk the clock means what? Making full use of the time. Beat the clock means what? Doing the work in a particular, within the stipulated time. On cloud 9 means what? In a very happy mood. Under a cloud means you are under an inspection. In the cloud means always dreaming. Cold, being cruel and harsh. My dear friends, coming here, choke up once again. Just recollect. Choke up means what? Unable to speak properly. Chuck means what? Throw it away. Vicious circle means what? Things getting worse and worse, bad and bad. And clean, keep one's nose clean means don't get into trouble. And here, milk the clock means making full use of time. Beat the clock means do the work within a particular time, before the time. On cloud 9 means what? In a very jolly mood. Under a cloud means what? You are under the inspection, under the supervision of somebody. In the cloud means always wandering and dreaming. And cold, being cruel and harsh. You call it as cold. Okay, are you able to understand? So my dear friends, use these phrases in your day-to-day conversation, both in writing and speaking, and improvise your knowledge in English. Okay. நண்பர்களே, இப்பொழுது தமிழாக்கத்தை பார்ப்போம். உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகம் 40-41 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் வேர்ட், பேச்சு ஆங்கிலம் அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு முதல் வார்த்தை சோக்கப் என்றால் என்ன? சரியாக பேச முடியாதது, சரியாக பேச முடியவில்லை, சரியாக பேச முடியாத தன்மையை சாக்கப் என்று சொல்வோம். Whenever he comes to the stage,
he chalks up. எப்பொழுதெல்லாம் அவன் மேடைக்கு வருகிறானோ அவன் மேடையில் பேச முடியாத நிலையிலே இருக்கிறான். பேச முடியவில்லை. தயக்கம், கூச்சம், வெட்கம், அவன் குரலிலே ஒரு தெளிவில்லாமை, அதைத்தான் சோக்கப் என்று சொல்கிறோம். சக் என்றால் வீசிவிடு என்று அர்த்தம். we have to check all our bad habits. நாம் நம்ம கெட்ட பழக்கங்களை தூக்கி எறிந்துவிட வேண்டும். சக் என்றால் தூக்கி எறிவது. சர்க்கிள் என்றால் வட்டம். விஷய சர்க்கிள் என்றால் என்ன? நிலைமை மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதே வட்டத்திலே இருக்கிறோம். உதாரணத்திற்கு a very bad situation which doesn't improve, it only worsens. ஒரு கெட்ட சூழ்நிலை அது பட்ட காலிலே படும் கெட்ட குடியை கெடும் என்று சொல்வது போல அது மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளும் பார்க்கும் பொழுது முன்னாடி இருந்ததை விட மோசம், அதற்கு மேலும் மோசம். அதைத்தான் vicious circle என்று அதே வட்டத்திலே இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு the poor villagers borrow money from private financiers. ஏழை விவசாயிகள், ஏழை கிராமத்தார்கள் தனியார் நிதி நிறுவனர்களிடமிருந்து பணத்தை பெறுகிறார்கள். அதை அடைக்க முடியாமல் மறுபடியும் அதே வட்டத்திலே, அதே ஏழ்மை என்ற வட்டத்திலே மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும்போது vicious circle என்று சொல்கிறோம். கிளீன் என்றால் என்ன? கீப் ஆன் கிளீன். நோஸ் கிளீன் என்றால் என்ன? ஒருவன் மூக்கை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது என்பது எந்த விதமான கெட் அவே ஃப்ரம் த ட்ரபிள், பிரச்சனைகளிலிருந்து தப்பி விடுவதை கீப் ஒன்ஸ் நோஸ் கிளீன் என்று சொல்வோம். we should keep our nose clean in dealing with terrorists. தீவிரவாதிகளுடன் ஒப்பந்தம் செய்து கொள்ளும் பொழுது அவர்களிடமிருந்து நாம் கொஞ்சம் எந்த விதமான பிரச்சனையிலும் சிக்கிக் கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும். ஸோ நண்பர்களை, சோக்கப் என்றால் என்ன? தெளிவாக பேச முடியாதது. சக் என்றால் என்ன? வீசிவிடு. விஷயஸ் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? நிலைமை மோசமாகிக் கொண்டே இருக்கிறது, அதே வட்டத்திலே இருக்கிறோம். கீப் ஆன் கிளீன், நோஸ் கிளீன் என்றால் என்ன? எந்த பிரச்சனைகளும் சிக்காமல் இருப்பது. கிளாக் என்றால் கடிகாரம். மில்க் த கிளாக் என்றால் என்ன? கடிகாரத்தை, அதாவது நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள். நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதை மில்க் த கிளாக் என்று சொல்வோம். மேக்கிங் ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் த டைம் லெஃப்ட். மிச்ச மீதி நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதை மில்க் த கிளாக். தேர் இஸ் ஒன்லி 5 minutes left. இனி 5 நிமிஷம் தான் இருக்கிறது. இந்தியா ஷுட் மில்க் த கிளாக் அண்ட் ஹிட் த கோல்ஸ். இந்தியா அந்த 5 நிமிடத்தை பயன்படுத்தி அந்த கோலை போட்டாக வேண்டும். உதாரணத்திற்கு 40 நிமிடம் ஃபுட்பால் மேட்ச், 35 நிமிஷம் ஓடிடுச்சு, இனி 5 நிமிஷம் இருக்கிறது. 5 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்தியா கோல் அடித்தால் தான் ஜெயிக்க முடியும். அந்த 5 நிமிடங்களை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வதை மில்க் த கிளாக் என்று சொல்கிறோம். அதே போன்று பீட் த கிளாக் என்றால் do the work before the time expired. அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நேர காலம் முடிவதற்கு முன்னாடி அந்த வேலையை செய்து முடிக்க வேண்டும். பீட் த கிளாக். பீட்னா அடி, கிளாக்னா கடிகாரம். அப்ப பீட் த கிளாக் என்றால் அந்த குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் ஒரு காரியத்தை செய்து முடித்தாக வேண்டும். when we beat the clock and submitted the project to my boss, he gave me a promotion. அப்ப எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உள்ள ஒரு ஆய்வு, ஒரு ப்ராஜெக்டை குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு முன்னரே கொடுத்து விட்டோம் எங்கள் பாஸ் முதலாளியிடம். he gave me a promotion. அவர் எங்களுக்கு ஒரு பதவி உயர்வு அளித்தார். பீட் த கிளாக் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட நேர காலத்திற்குள் முடிப்பதற்கு முன்னரே முடித்து விடுவது. அதே மாதிரி கிளவுட் என்றால் மேகம். ஆன் கிளவுட் 9. கிளவுட்னா மேகம் 9 என்று தமிழ் ஆக்கம். ஆன் கிளவுட் 9 என்றால் சரியான தமிழ் ஆக்கம் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பது. வெரி ஜாலி மூட்ல இருக்கிறது தான் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம். ஆன் கிளவுட் 9 என்றால் என்ன? ரொம்ப சந்தோஷமான, ரொம்ப மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு பரவச நிலையில் இருப்பதை ஆன் கிளவுட் 9 என்று சொல்கிறோம். இந்தியன்ஸ் வேர் ஆன் கிளவுட் 9. இந்தியர்கள் மிக சந்தோஷமாக இருந்தார்கள். when India won the 2011 World Cup in cricket, இந்தியா 2011 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் ஜெயித்தவுடன் இந்தியாவில் உள்ள அனைத்து இந்தியர்களும் சந்தோஷத்தின் உச்ச நிலையில் இருந்தார்கள். ஆன் கிளவுட் 9 என்றால் என்ன? மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, சந்தோஷத்தை ஆன் கிளவுட் 9 என்று சொல்கிறோம். அண்டர் ஏ கிளவுட் என்றால் என்ன? அண்டர் அன் இன்ஸ்பெக்ஷன். ஒருவருடைய ஆய்வு, ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டு, ஒருவருடைய மேற்பார்வையில் இருப்பதை அண்டர் ஏ கிளவுட் என்று சொல்கிறோம். the workers are under a cloud by the new management. அந்த வேலையாட்கள் புதிய அதிகார வர்க்கம் அல்லது புதிய முதலாளிகள் அந்த பொறுப்பை, அந்த நிறுவனத்தை எடுத்தவுடன் அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டிலே இயங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள். ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்குவது அண்டர் ஏ கிளவுட் என்று சொல்கிறோம் சொற்றொடர். இந்த கிளவுட் என்றால் என்ன? ஆல்வேஸ் ட்ரீமிங். எப்பொழுதுமே
சிந்தனையில் இருப்பது, வாண்டரிங் மைண்ட், அங்கே எங்கேயும் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மனநிலையை இந்த கிளவுட் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன் த கிளவுட்ஸ், ஐ கேனாட் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் மை ஜாப். நான் எப்பொழுதும் சதா சிந்தனைகளிலே லயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன், பயப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன். என்னால் வேலையில் சரியாக கவனம் செலுத்த முடியவில்லை, மனது அலைபாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இந்த கிளவுட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கோல்டு என்றால் என்ன? கோல்டு என்றால் ரொம்ப குளிர்ச்சியாக இருக்கிறது என்ற அர்த்தம். இங்கே கோல்டு என்றால் கொடூரமான, ஹார்ஷ் என்றால் என்ன? மற்றவர்கள் மனது புண்படும்படியான, அதைத்தான் கோல்டு என்ற இந்த சொல் அர்த்தம் கொடுக்கிறது. she was cold in her reply. அவள் ரொம்ப கோபமாக இருந்தால் அவள் பதில் அளிக்கும் போது. அப்போ அவள் எனக்கு பதில் அளிக்கும் பொழுது அவள் கடிதத்திலே மிக கோபமாக, தாக்குதல் விதமாக, மனம் புண்படும்படியாக அவள் கடிதம் எழுதினாள். மற்றவர்கள் மனம் புண்படும்படியாக நடந்து கொள்வதை கோல்டு என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, கிளாக், மில்க் த கிளாக்னா கடிகாரம், மில்க் த கிளாக் என்றால் என்ன? நேர காலத்தை சரியாக ஆக்கப்பூர்வமாக பயன்படுத்தி கொள்வதை மில்க் த கிளாக் என்று சொல்கிறோம். பீட் த கிளாக் என்றால் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு வேலையை செய்ய 5 மணி நேரம் ஆகிறது, அதை 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துக்குள் முடித்து விடுவதை பீட் த கிளாக் என்று சொல்கிறோம். கிளவுட் என்றால் மேகம். ஆன் கிளவுட் 9 என்றால் என்ன? சந்தோஷத்தின் உச்ச நிலையில் இருக்கிறோம். அண்டர் ஏ கிளவுட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே இருக்கிறோம். இந்த கிளவுட் என்றால் என்ன? மனம் அலை பாய்ந்து கொண்டு இருக்கிறது. கோல்டு என்றால் என்ன? கொடூரமான, ஹார்ஷ், மற்றவர் மனம் புண்படும்படியாக நடந்து கொள்வதை கோல்டு என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் சொல்கிறோம். சோக்கப் என்றால் என்ன? சரியாக தெளிவாக பேச முடியாததை ஆங்கிலத்திலே சோக்கப் என்று சொல்வார்கள். அடுத்ததாக சக் என்றால் வீசிவிடு என்று சொல்வார்கள். சர்க்கிள், விஷியஸ் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? நிலைமை மோசமாகி கொண்டே இருக்கிறது, ஒரு பட்டகாலிலே படும் என்று சொல்வது போல மறுபடியும் மறுபடியும் குறை பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டே இருக்கிறதை விஷியஸ் சர்க்கிள் என்று சொல்கிறார்கள். கிளீன் என்றால் கீப் ஒன்ஸ் நோஸ் கிளீன் என்றால் என்ன? பிரச்சனையில் சிக்கிக்கொள்ளாமல் இருப்பதை கீப் ஒன்ஸ் நோஸ் கிளீன் என்று சொல்வார்கள். கிளாக் என்றால் கடிகாரம். மில்க் த கிளாக் என்றால் நேரத்தை சரியாக பயன்படுத்திக்கொள். பீட் த கிளாக் என்றால் என்ன? குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் அதற்கு முன்னரே காரியத்தை செய்து விடுவதே பீட் த கிளாக். கிளவுட் என்றால் என்ன? மேகம். ஆன் த கிளவுட் 9 என்றால் என்ன? சந்தோஷத்தின் உச்ச நிலையில் இருப்பதை ஆன் கிளவுட் 9. அண்டர் ஏ கிளவுட் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய கட்டுப்பாட்டிலே, ஒருவருடைய மேற்பார்வையிலே, ஒருவருடைய அதிகாரத்திலே இருப்பது அண்டர் ஏ கிளவுட். இந்த கிளவுட் என்றால் என்ன? மனம் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது, மனம் ஒரு நிலையில் இல்லை என்று சொல்லும் போது இந்த சொற்றொடரான இந்த கிளவுட் யூஸ் பண்ணுகிறோம். கோல்டு என்றால் என்ன? கொடூரமான, கெட்டியான. கோல்ட், க்ரூவல், ஹார்ஷ், கொடூரமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தும் போது ஷீ இஸ் கோல்டு என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை நீங்கள் பயன்படுத்தி உங்களுடைய அன்றாடம் பேச்சாங்கிலம், எழுத்தாங்கிலத்தை மேன்மைப்படுத்தி, இதெல்லாம் இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப காமனாக நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். பேப்பரில் பார்க்குறீங்க, சினிமாவில் பார்க்குறீங்க, டிவி நியூஸில் கேட்பீர்கள். இது ரொம்ப சாதாரண வார்த்தைகள் தான். ஸோ இதை பயன்படுத்தி மனப்பாடம் செய்து அன்றாடம் உங்களுடைய தொடர்பு மொழியிலே பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English, and take the page number corporate book, page number 41 to 42. The way the Americans and Britishers, they speak, the phrases, the words, this is what you're going to see. The first word is cold feet. What do you mean by cold? Cold, you know, the high level of chillness, and the feet is the foot. The cold feet means not ready to take risk or chances, or going back against your word, not ready to continue. Cold feet means not ready to take risks. You are not ready to take risks. That's called cold feet. You're not ready to take chances. You're not ready to go back against your word. Already you're told you're not ready to go back against your word, not ready to continue. Then you call the word as cold feet. Cold feet means you're not going against, not ready to take risk. Don't get cold feet when you are doing major works. So when you're doing major works, something like very important work, don't go back, be strong. Don't get cold feet means be stubborn, be with that, do the work. Knocked out cold means feeling unconscious. Knocked out cold means you're feeling unconscious. When I was walking on the road, a car knocked me out cold. Knocked me out cold means you're in the state of unconscious. You are lost your mind. So when I was walking on the road, a car knocked me out cold means you have lost your consciousness. So next, you're conscious. Next, in the cold, I was totally left out. I am totally unaware.
So in the cold means you don't know what's happening. You don't know what's happening. Then you use the phrase in the cold. We were in the cold about our father's accident. My father met with an accident and I was not informed about the accident. So in the cold means you are not aware, you are not informed. So we were in the cold about our father's accident. Next word is cold shoulder. What do you mean by cold shoulder? Being indifferent, you are ignoring. Something happening, you are not bothered at all. Cold shoulder means you are indifferent. You are not bothered what's happening. Something is happening and you are not showing your reaction. That is called cold shoulder. I got the cold shoulder from my parents when I failed in my exam. So when I failed in my exam, my father and mother, they were not bothered to pass any commands. They were not bothered at all. They were showing their indifference. So cold shoulder means just avoiding, ignoring me. So I felt that I was ignored. I got the cold shoulder from my parents when I failed in my exams. F. Cold cash, real money instead of check. Cold cash means what? Cash in currencies, not in checks, not in bonds, not in shares, not in gold, not in silver. It is ready cash. So cold cash means real money instead of checks. I want cold cash rather than checks. Cold cash means you want in rupees, in dollars, in pounds, in sterling. So cold cash means in paper currency, the money in paper currency, the cash. So cold cash means real money instead of checks. So I want cold cash rather than checks. Blow hot and cold means being lovable at times and being indifferent the other time. Blow hot and cold means at time you are showing your full love, at time you are not at all bothered to show the love. That is called blow hot and cold. The phrase blow hot and cold means sometimes the person is very lovable and sometimes the person is not showing lovable at all. She or he is indifferent. Then you use the phrase blow hot and cold. So my dear friends, see here, he blows hot and cold. That is his tail. At times he is loving, at times he is not loving. That is his character, that is his tail. So coming here back, cold feet means not ready to take risks or chances. Don't get cold feet when you are doing major works. When you are doing major works, be with that. Don't give up. Cold feet means you are going against the risks. Knocked out cold means you feel unconscious. You are mentally you are up. Mentally your conscious has gone. When I was walking on the road, a car knocked me out cold. In the cold means what? You have left out. You are not informed. Cold shoulder means they are showing indifferent. Cold cash means the ready money. That is in cash and currencies. Blow hot and cold means at time you are lovable and at time you are not lovable. Hope you are able to understand all these phrases. And coming here, cold-blooded means without any feeling. Cold-blooded means without any feeling. All these words are important, my dear friends. Cold, under the word cold. Cold-blooded means without any feelings. The terrorist did the cold-blooded murder. The terrorist did the cold-blooded murder means without any feeling they did the terrorist activities. They killed many people. They butchered the people. So the terrorist did the cold-blooded murder means without any feeling they killed. That's what cold-blooded means. Cold turkey. What do you mean by that? Taking action without giving any notice. Without giving any notice, immediately action is taken. You are dismissing them without giving notice. You are suspending somebody without giving any information to them. So cold turkey means taking action without giving any notice. It's called cold turkey. Our manager walked in cold turkey and dismissed 5 employees. So my manager, without informing to the employees, he just dismissed all the 5 employees. Cold turkey means without giving any information, you are just taking action. So once again, cold turkey means to stop immediately. 2 meanings are there. He went cold turkey with drinking alcohol 10 years back. So he stopped drinking, he stopped doing certain things. When you stop doing certain things, you call the phrase cold turkey. You use the phrase cold turkey. He went cold turkey with drinking alcohol 10 years back. 10 years back, he has left the habit of drinking alcohol. So when you stop something, you use the word cold turkey. When you take action without giving notice, you use the word cold turkey. And cold-blooded means what? Without any feeling, you are taking any action, then you are using the word cold-blooded. Then comb. What do you mean by comb?
You are doing your hair using the comb. See here, combing means look for something or somebody thoroughly. You are looking something very minutely, each and everything you are just seeing that. Then you are using the word combing. The police were combing for the terrorists in the mountain. In the mountain, they were looking each and every sides of the mountains, nook and corner of the mountains. So everywhere they're looking for something or somebody thoroughly. Then you are using the word combing. In search of persons or search of thing, you are searching completely. Then you are using the word combing operation. Then next, come. Using the word come, what are the phrases you can use? Come again means say it once again. Come again means say it once again. When you are when somebody is speaking to you, when you are unable to understand, you're just requesting them to speak once again or tell something again. Then you use the word come again. Come again, I can't understand your words. Come again, please, I cannot understand your words. So the phrase come again means please tell it once again. And coming here, come away empty-handed means return back without having anything. You are going in search of something and coming back without having anything, without bringing anything. Then you use the phrase come away empty-handed. I went to my friend's office for a loan, but I came back empty-handed because I went to my friend's office asking him some money, but I came back empty-handed means he did not give me any money. So come away empty-handed means returning back without anything. Come forward means voluntarily saying the information. Come forward means you are coming forward and you are telling the information on your own liking, on your own wish, voluntarily. So she came forward to the police and said about the crimes. She came forward means she came without any pressures from outside or without somebody telling her. She came forward and she told all the information voluntarily. So my dear friends, cold-blooded means what? Without any feelings. Cold turkey means what? Taking some action without giving any notice. Then you use the word cold turkey. Cold turkey means to stop immediately. Combing operation, they say. Comb means searching something or somebody thoroughly. Then you use the word combing. Come again means you are unable to understand. Then you are asking the person, whoever is speaking, to tell it once again. Come again. Come away empty-handed means you are going somewhere expecting something to get, but you are not getting it and you are coming back empty-handed. Then you use the word come away. Come forward means voluntarily you are coming forward to do some actions or to say something. Then you use the word come forward. So once again I want to want you to recollect all these words. Cold feet means what? Not ready to take risks, not ready to take chances, going back against your word, not ready to continue. That is called cold feet. You are very stubborn and you are not ready to take chances or risks. Knocked out cold means what? In an accident, a bus or car hits you, you go unconscious. That is called knocked out cold. In the cold means what? You are not at all informed. Nobody has informed you about certain things. In the cold, you are unaware of certain things. Cold shoulder means what? Being indifferent. You are not bothered at all. You are totally avoiding somebody. Then you are using the word cold shoulder. Cold cash means what? Ready cash, that is in currency, not in checks, not in gold or anything. Ready cash, that is called cold cash. Blow hot and cold means what? Being lovable at times and being not lovable at times. That is called blow hot and blow cold. Then hope you are able to understand here. Then coming back here, cold-blooded means what? Without any feeling. Without any feeling, you are doing certain things. You are killing somebody, you are torturing somebody. Then you use the phrase cold-blooded. Cold turkey means what? Taking any action without giving any information to the person. That is called cold turkey. Cold turkey means to stop immediately. Then coming here, comb means search for something or somebody. Combing operation, they say. Comb means search or find out somebody. Come again means you are asking somebody, you are unable to understand and you are asking them to repeat the words once again. Then you are using the word come again. Come away empty-handed means what? You are going in search of, you are going in the help of to get something from somebody and they are not giving and you are coming back without anything. That is called empty-handed. Come forward means you are voluntarily coming and doing some service or
telling the information, then you use the word come forward. Hope you are able to understand all these phrases. Use these phrases in your day-to-day conversation and develop your written and spoken English. So நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகம் 41 42 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்காக கோல்டு ஃபீட். கோல்டு என்றால் என்ன? நன்றாக குளிர்ச்சியான, ரொம்ப கெட்டி, குளிர்ச்சியிலே கெட்டியாகிவிட்டது, குளிராக, பனியாக மாறிவிட்டது, பனி ஐஸ் கட்டியாக மாறிவிட்டது. ஃபீட்னா பாதம். இந்த கோல்டு ஃபீட்டினுடைய சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம் என்னென்றால் நாட் ரெடி டு டேக் ரிஸ்க்ஸ், ஆபத்தான விஷயங்களில் இறங்க மனம் இல்லாதது, ஆர் சான்சஸ், வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தாமை, கோ பேக் அகெயின்ஸ்ட் யுவர் வேர்ட், சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு எதிராக செல்வது, நாட் ரெடி டு கண்டினியூ, ஒரு விஷயத்தை தொடர்ந்து நடத்துவதற்கு, தொடர்ந்து செய்வதற்கு உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாமை, அதை கோல்டு ஃபீட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நீங்கள் தெரிவிக்கிறீர்கள். டோன்ட் கெட் கோல்ட் ஃபீட் வென் யூ ஆர் டூயிங் மேஜர் ஒர்க்ஸ், முக்கியமான வேலைகள் செய்யும் பொழுது அந்த வேலையிலிருந்து பின்வாங்காதே, அதுதான் இந்த கோல்டு ஃபீட்டினுடைய அர்த்தம். நாக்ட் அவுட் கோல்டு. நாக்ட் என்றால் என்ன? ஒரு பஸ் உன்னை இடித்து மோதிவிட்டது, அதான் மோதி விடுவதை நாக்ட் அவுட் கோல்டு. நாக்ட் அவுட் கோல்டு என்றால் ஃபீலிங் அன்கான்ஷியஸ், சுயநிலைவில்லாமல் போவது. when I was walking on the road, ரோட்டிலே நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு கார் என்னை knocked me out cold என்றால் என்ன? என் சுயநிலைவு இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டு மோதிவிட்டு சென்று விட்டது, நான் மயங்கி விட்டேன். knocked out cold என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று மோதி மயங்கி விடுவது. இந்த கோல்ட் என்றால் என்ன? I was totally left out, I am totally unaware. அப்ப இந்த கோல்ட் என்றால் ஒன்றை பற்றி எனக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது, ஒன்றை பற்றி நான் அறியாமல் இருந்திருந்தேன், எனக்கு அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, தகவல் யாரும் சொல்லவில்லை. we were in the cold about our father's accident. என் தந்தையார் ஒரு விபத்திலே மாட்டிக்கொண்டார், விபத்தை சந்தித்தார், ஆனால் அதை பற்றிய தகவல் எனக்கு யாரும் தெரியாமல் என்னை இருட்டிலே வைத்தார்கள். இந்த கோல்டு என்றால் அறியாமல் வைத்திருப்பது. கோல்டு ஷோல்டர் என்றால் என்ன? being indifferent to ignore, கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை, ஒரு விஷயம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது, கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை cold shoulder என்று சொல்வீர்கள். I got the cold shoulder from my parents when I failed in my exams. நான் பரீட்சையில் ஃபெயில் ஆனவுடன் என் தந்தையார், பெற்றோர்கள் என்னை கண்டும் காணாமல் இருந்து விட்டார்கள், கண்டுகொள்ளாமல் விட்டு விட்டார்கள். கோல்டு ஷோல்டர் என்றால் என்ன? அதை பற்றி கவலையே படாதது போல இருந்து விட்டார்கள், அதுதான் கோல்டு ஷோல்டர். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? இது ரியல் மணி இன்ஸ்டெட் ஆஃப் செக் இல்லாமல், டிராஃப்ட் இல்லாமல், காசோலைகள் இல்லாமல் பணமாக கொடுத்தலை கோல்டு கேஷ். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? முழு பணம், பணத்தை கையிலே கொடுப்பது பணமாக. அப்ப ஐ வாண்ட் கோல்ட் கேஷ் ரதர் தென் செக்ஸ், எனக்கு செக்கு பதிலாக எனக்கு பணமாக வேண்டும், அதுதான் முழு பணமாக, அதை கோல்டு கேஷ் என்று சொல்வீர்கள். ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட் என்றால் என்ன? சில சமயம் நேசிப்பது போல இருத்தல், சில சமயம் ஹாட்னா நேசித்தல், சில சமயம் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது. அப்ப ஒரு சில நேரங்களிலே ஆணோ பெண்ணோ தங்களுடைய அன்பை காண்பிக்கிறார்கள், சில நேரம் அன்பை காண்பிக்காமல் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்து விடுகிறார்கள், அதுதான் இந்த சொற்றொடர் ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட். அப்ப he blows hot and cold, that is his style. அவர் அப்பொழுது சில நேரங்களில் அன்பை காண்பிக்கிறார், சில சமயங்கள் கோபத்தை காண்பிக்கிறார், இதுதான் அவருடைய ஸ்டைல். ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் இந்த பார்த்துக்கொள்ளுங்கள். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? சொன்ன சொல்லிலிருந்து மாறுவது, அப்ப வாய்ப்புகளை பயன்படுத்தாமல் இருப்பது, ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை விட்டு விட்டு செல்வது, ஆபத்தான விஷயங்கள் காரியங்களில் இறங்காதது, இதுதான் கோல்டு ஃபீட். நாக்ட் அவுட் கோல் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று மோதி சுயநலைவு இல்லாமல் ஆக்கி விடுவதை நாக்ட் அவுட் கோல். இந்த கோல் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம் அறியாமல் இருப்பது, ஒரு விஷயத்தை பற்றி இருட்டிலே வைத்திருப்பது, ஒரு விஷயத்தை சொல்லாமல் இருப்பது, இந்த கோல்ட். அந்த கோல்ட்னா நான் அறியாமல் இருந்து விட்டேன், அப்ப யாரும் எனக்கு தகவல் சொல்லவில்லை. கோல்டு ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை கோல்டு ஷோல்டர் என்று சொல்வீர்கள். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? முழு பணமாக, அது செக்காக இல்லாமல், காசோலைகளாக இல்லாமல், பணமாக, 100% பணமாக வேண்டும். ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட் என்றால் என்ன? சில சமயம் அன்பை காண்பிக்கிறார்கள், சில சமயம் ஒன்றும் கண்டுகொள்ளாமல் விடுகிறார்கள், அதுதான் ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட். இந்த சொற்றொடர்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக கோல்டு பிளட்டட் என்றால் என்ன? இங்க பாத்தீங்கன்னா விதவுட் எனி ஃபீலிங், எந்த ஒரு இரக்கத்தன்மை இல்லாமல்,
கொடூரமாக எந்த ஒரு மனிதாபமானமும் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வதை கோல்ட் பிளட்டட் என்று சொல்கிறோம். The terrorists did the cold blooded murder. தீவிரவாதிகள் அந்த கொடூரமான அந்த கொலைகளை செய்தார்கள். கோல்ட் பிளட்டட் என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகளோ எந்த உணர்வுகளோ இல்லாமல் கொடூர செயல்களில் ஈடுபடுவதை கோல்டு பிளட்டட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப ரத்தம் உறைய வைக்கக்கூடிய அந்த கொடூரமான செயல்கள், ரத்தம் உறைய வைக்கக்கூடிய, அதுதான் இந்த கோல்ட் பிளட்டட். கோல்டு டர்க்கி, இந்த டர்க்கி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் வான்கோழி. கோல்ட் டர்க்கி என்ற சொற்றொடர் எதை சொல்லுகிறது என்றால் டேக்கிங் ஆக்ஷன் விதவுட் கோயிங் எனி நோட்டீஸ். எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல், எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல் அவர் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பது, இதுதான் கோல்டு டர்க்கி என்று சொல்வோம். அவர் மேனேஜர் வாக்ட் இன் கோல்ட் டர்க்கி. அப்ப எங்களுடைய மேலாளர் வந்தார், ஒரு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்தார் and dismissed 5 employees. எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் 5 வேலை ஆட்களை வேலையை விட்டு வேலை நீக்கம் செய்தார். ஸோ கோல்ட் டர்க்கி என்றால் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பது கோல்ட் டர்க்கி என்று சொல்கிறோம். கோல்ட் டர்க்கியினுடைய இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்டாப் இமீடியட்லி, ஏதோ ஒன்றை உடனடியாக நிறுத்தி விடுதல். He went cold turkey with drinking alcohol 10 years back. 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் குடிப்பழக்கத்தை அவன் உடனடியாக நிறுத்திவிட்டான். அது கோல்ட் டர்க்கி. அப்ப கோல்ட் டர்க்கி என்றால் 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. முதல் அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு செய்கையை செய்து விடுவது, ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பது, கடுமையான நடவடிக்கையை எடுப்பது. இன்னொரு கோல்ட் டர்க்கி என்றால் உடனடியாக ஒன்றை நிறுத்தி விடுதல். கோம்ப் என்றால் என்ன? தலை சீவுதல். கோம்ப் என்றால் சீப்பு என்று சொல்வோம். கோம்பிங் என்றால் தலை சீவுதல். உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல கோம்பிங் என்ற என்ன அர்த்தத்திலே வருகிறது என்றால் லுக் ஃபார் சம்திங் ஆர் சம்படி தரோலி, ஒன்றையோ ஒரு பொருளையோ ஒரு மனிதரையோ முழு மூச்சாக தேடுவது. கோம்பிங் என்றால் தேடுவது, தேடுதல், வேட்டை என்று சொல்வார்கள். த போலீஸ் வேர் கோம்பிங், போலீஸ் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் ஃபார் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை இந்த மவுண்டன்ஸ், மலைகளிலே. அப்ப போலீஸ் மலைகளிலே தீவிரவாதிகளை தீவிரமாக தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டார்கள். கோம்பிங் என்றால் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபடுவது. கம் என்றால் வா. கம் அகெயின், இந்த சொற்றொடரை பார்த்தீங்கன்னா டு சே இட் ஒன்ஸ் அகெயின், மறுபடியும் சொல்லு, மறுபடியும் அந்த விஷயத்தை சொல்லு என்று சொல்வது. கம் அகெயின், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ். இந்த கம் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருவர் உங்களிடம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சில வார்த்தைகள் புரியவில்லை, புரியாததை திரும்பி சொல்லுங்கள் என்று சொல்வதற்காக இந்த சொற்றொடரான கம் அகெயின் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ப்ளீஸ் கம் அகெயின், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றால் தயவு செய்து மறுபடியும் சொல்லுங்கள், என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. கம் அகெயின் என்றால் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் என்று அர்த்தம். கம் அவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் ரிட்டர்ன் பேக் விதவுட் ஹேவிங் எனிதிங். கம் அவே திரும்பி வா, எம்டி ஹேண்டட் என்றால் வெறுங்கையிலே. ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து ஒருவரிடம் செல்கிறோம், பணமோ பொருளோ, அவர்கள் பணம் கொடுக்கவில்லை, திரும்பி வருகிறோம் வெறும் கையை வீசிக்கொண்டு. அப்ப வெறும் கையில் திரும்பி வருவது, அதுதான் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம். கம் அவே எம்டி ஹேண்டட். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் பாருங்க. ஐ வென்ட் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ், நான் என்னுடைய நண்பரனுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றேன். ஃபார் ஏ லோன், ஒரு கடனுக்காக, பணத்திற்காக. பட் ஐ கேம் பேக், ஆனால் நான் திரும்பி வந்தேன். எம்டி ஹேண்டட் என்றால் வெறும் கை. அப்ப வெறும் கையிலே திரும்பி வந்தேன் என்றால் அவன் எனக்கு கடன் கொடுக்கவில்லை என்று அர்த்தம். ஸோ கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் திரும்பி வருதல் வெறும் கையுடன். ஒரு பொருளை எதிர்பார்த்து செல்கிறோம், பணத்தை எதிர்பார்த்து செல்கிறோம், அது கிடைக்காத பொழுது வெறும் கையிலே வருவதை எம்டி ஹேண்டட், கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கம் ஃபார்வர்ட். கம்முனா வா, ஃபார்வர்ட்னா மேலே. இப்போ இந்த கம் ஃபார்வர்டு என்றால் வாலண்டரிலி சேயிங் த இன்ஃபர்மேஷன். வாலண்டரிலி என்றால் என்ன? தானாக முன்வந்து. சேயிங் என்றால் சொல்வது, இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தகவலை, தானாக முன்வந்து தகவலை சொல்லுவதை கம் ஃபார்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஷீ கேம் ஃபார்வர்ட் டு த போலீஸ், அவள் போலீஸுக்கு தானாக மனமுவந்து தானாக வந்து சொன்னாள் அபவுட் த கிரைம்ஸ், குற்றங்களை. அப்போ குற்றம் நடந்த நிகழ்வுகளை தானாக முன்வந்து, யாரும் அவளை வற்புறுத்தவில்லை, தானாக முன்வந்து அந்த தகவலை சொல்வதை கம் ஃபார்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, கோல்டு பிளட்டட் என்றால் என்ன? எந்த இரக்கமும் எந்த ஒரு கருணையும் எந்த ஒரு மனசாட்சியும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய காரியத்தை கோல்டு பிளட்டட் என்று சொல்கிறோம். கோல்ட் டர்க்கிக்கு 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. முதலாவதாக கோல்ட் டர்க்கி என்றால் ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பது, எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல். 2வது கோல்ட் டர்க்கி என்றால் ஒன்றை உடனடியாக நிறுத்துவது. கோம் என்றால் தலை சீவுவது, ஆனால் இங்கே கோம்பிங் என்றால்
தேடுதல் வேட்டை. ஒன்றை, ஒரு பொருளை அல்லது மனிதரை தேடுவதை கோம்பிங் என்று சொல்கிறோம். கம் என்றால் வா, கம் அகெயின் என்றால் மறுபடியும் சொல்லு, எனக்கு புரியவில்லை என்ற அர்த்தம். கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக எதிர்பார்த்து செல்கிறீர்கள், அந்த பொருள் கிடைக்கவில்லை, வெறும் கையில் திரும்பி வருவது கம்மவே எம்டி ஹேண்டட். கம் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? தானாக முன் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவது கம் ஃபார்வர்ட் என்று வருகிறது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, இதையெல்லாம் வைத்து, இந்த சொற்றொடர்களை வைத்து நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணும். மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஆபத்தான விஷயங்களிலும் இறங்காமல் சொன்ன சொல்லிலிருந்து மீறுவது, திடீரென்று ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியத்தை நிறுத்துவது, இதுதான் கோல்ட் ஃபீட். நாக்ட் அவுட் கோல்ட், நாக்ட் என்றால் என்ன? மோதுவது. நாக்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் என்ன? பஸ்ஸோ காரோ என்னை மோதிவிட்டு என்னை சுயநினைவை இழக்க வைத்தது. நாக்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் மோதி சுயநிலைவை இழக்க வைப்பதை நாக்ட் அவுட் கோல்ட். இந்த கோல்ட் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை பற்றி அறியாமல், தகவல் தெரிவிக்காமல் ஒருவரை இருட்டில் வைத்திருப்பது, ஒருவர் அறியாமல் வைத்திருப்பதை இந்த கோல்ட். கோல்ட் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை இந்த கோல்ட் ஷோல்டர் என்று சொல்கிறோம். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? காசோலைகள் இல்லாமல் முழு பணமாக வரக்கூடியதை கோல்டு கேஷ். ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்டு என்றால் என்ன? ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்டு என்றால் சில நேரங்களில் அன்பாக இருப்பது, சில நேரங்களில் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்டு என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கோல்ட் பிளட்டட் என்றால் ஈவு இரக்கம் இல்லாமல், கருணை இல்லாமல், மனசாட்சி இல்லாமல், கொடூரமாக, அதை கோல்ட் பிளட்டட் என்று சொல்கிறோம். கோல்ட் டர்க்கிக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. கோல்ட் டர்க்கி என்றால் என்ன? எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல் ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பது கோல்ட் டர்க்கி. இரண்டாவது கோல்ட் டர்க்கி என்றால் ஒரு காரியத்தை உடனடியாக நிறுத்து என்று சொல்வது கோல்ட் டர்க்கி. கோம்ப் என்றால் சீப்பு. கோம்பிங் என்றால் ஒன்று, ஒரு பொருளை அல்லது ஒரு மனிதரை தேடுவதை கோம்பிங் என்று சொல்கிறோம். கம் என்றால் வா, கம் அகெயின் என்றால் மறுபடியும். இந்த கம் அகெயின் எந்த இடத்துல யூஸ் பண்றோம்? ஒருத்தர் சொல்லி நமக்கு புரியாத பொழுது கம் அகெயின் என்று மறுபடியும் அவரை சொல்ல வைக்கக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் கம் அகெயின். கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் என்ன? ஒன்றை எதிர்பார்த்து ஒருவரிடம் செல்கிறோம் பணத்திற்காக, அது கிடைக்காத பொழுது வெறும் கையிலே திரும்பி வருதல், அதை கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்று சொல்கிறோம். கம் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? தானாக முன்வந்து, யாருடைய ஒரு வற்புறுத்தலும் இல்லாமல் தானாக முன்வந்து ஒரு காரியத்தை விரும்பி செய்வதை, விரும்பி ஈடுபடுவதை கம் ஃபார்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பார்த்துருங்க. நிறைய சொற்றொடர்கள் இருக்கிறது. இதை உங்களுடைய பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாற்றல் எழுத்தாளராகவும் நல்ல ஒரு பேச்சாளராகவும் நீங்கள் மாற வேண்டும். Dear friends, welcome to American English. Take your corporate book, page number 42 to 43. The spoken English phrases or the words which Americans and Britishers use, or in simple terms, the native English speakers, what do they speak? And coming here, come out of the closet. Closet means what, sir? Cupboard. Closet means what? Cupboard, the shelf. So bureau, we call it as. Come out of the closet means saying one's secrets out. You are telling your secrets out. Then you use the phrase come out of the closet. He came out of the closet when he spoke to the psychiatrist. So when he spoke to the psychiatrist, he told all the secrets about him. So come out of the closet means tell all your secrets, tell all your personal things, tell all your issues and problems. So come out of the closet means tell all about your secrets. And coming here, come under fire. What do you mean by that? One getting criticized for some wrongdoings or neglect. So come under fire means you are getting scolded, something which you have done wrong, and so you are being scolded. Then you use the phrase come under fire. One is getting criticized. The Prime Minister came under fire for his minister's involvement in corruption. Prime Minister, he came under fire means he was scolded, he was criticized by others because his ministers were involved in the corruption. So come under fire means somebody is getting criticized. Hope you are able to get it. Now coming here, come clean means be straightforward, be honest. Come clean means be straightforward, be honest. If you come clean, we will not dismiss you. If you come forward and tell all the secrets, if you are honest, we are not going to dismiss you. Who is saying this? The manager is saying be honest, be truthful. Then you coming forward and telling all the information, come clean.
then we won't dismiss you, we won't take any action. So come clean means come forward, be truthful. Come off it means saying other to stop speaking or acting foolishly. Come off it, I don't like your talk. If you want to, somebody is talking some nonsense, you want to make them to shut their mouth, you use the phrase come off it, come off it. So I don't like your talk. Come off it, I don't like your talk means please shut up, I don't like what you speak. And coming here, come to one's senses. What do you mean by that? Come to one's senses. It means to think clearly. Come to one's senses means to think clearly. Please come to your senses and start working. Please come to your senses and start working. Please start thinking clearly. Please come to your senses means please start thinking clearly. Come what way? See what way? Come what way? What do you mean by that? Come what way? See, come what way means whatever happens, not bothered, one will do it. Whatever it comes, I am going to do it. Then you use the phrase come what way, come whatever happens, I am going to do it. Then you are using the phrase come what way. So here I am going to start a business. I am going to start a business. Come what way? Whatever it is, whatever is going to happen, I am going to start my own business. So I am ready for challenges. Then you are using the word come what way. So my dear friends, let us recollect here. Come out of the closet means what? Saying all your secrets. Come under fire means what? Somebody is criticizing, shouting and scolding you because of some mistakes you have made. Come clean means what? You are telling all the secrets out. You are being honest. You are being truthful. Come off it means what? Saying other to keep quiet or stop talking. Come to one's senses means what? To think clearly. Come what way means what? Whatever it is, I am going to do it. Come what way? So coming here, come up smelling like a rose means what? Rose gives a wonderful smell, isn't it? The flavor, the smell, it gives a wonderful smell. Come up smelling like a rose means coming out of a thing and now he or she is good. See, once you go in for a college, you study and come. You come out like a rose means what? You become a new gentleman. Your thinking has changed. So come out like a rose, come up smelling like a rose means you have become a different personality. She came up smelling like a rose after her studies in the college. After studies in the college, she came up as a different person, a better personality. So come up smelling like a rose means you are getting a different personality. Come full circle means what? Returning back to the original position or situation to make a complete cycle. Come full circle means what? You have taken a long experience. You go at the age of 20, you go to US, you work there, then you go to Japan, you work for 5 years, then you come to Germany. At the age of 70, you come back to India. So it is you have taken a full circle of life. So come full circle means returning back to the original position or situation to make a complete cycle. Come to grips means what? Trying to adjust. Come to grips means what? Trying to adjust. The family members in India came to grips with the disruption of electricity. See, sometimes electricity, daily 3 hours electricity is cut in cities. Sometimes in villages 10 hours is cut. So they came to grips with means they were able to understand and adjust and go. Come to grips with means understanding and adjusting. Then you are using this phrase come to grips with. Come to nothing means all the hard work has become waste. Come to nothing means every hard work has become waste. All the good schemes the previous government introduced, very good and wonderful schemes, came to nothing after a new government came. Everything has become waste. Come to nothing means everything has become waste after the new government came. After the new government came, all the previous schemes of the old government has become waste. Come to nothing means everything has gone waste. Comedy means what? You laugh. Comedy of errors means what? Lot of mistake, lot of problems coming, but it looks stupid. Lot of problems are coming, but all stupid problems. Comedy of errors, able to understand. You make all the mistakes are coming, all the problems are coming. You take it as joke. Everything is a fun. It looks stupid. The comedy of errors resulted in the relationship between husband and wife. What do you mean? Comedy of errors means what? Small mistakes, stupid mistakes. Everything resulted in the break of the relationship. Comedy of errors means small stupid errors.
Company. Keep company means what? To be friendly with. Keep company means what? To be friendly with. I kept company with him during my college days. During my college days, I was very friendly with him. So, my dear friend, come up smelling like a rose means what? After some new experience, you have changed into a different personality, but a better personality. Come up smelling like a rose. Come full circle means what? You have taken a complete overall your complete turn. You have gone up, you have seen ups and downs of life, everything you have seen. Come to grips with means what? Trying to adjust and go, trying to understand the situation and coping up. And come to nothing means what? All the hard work and every effort has become waste. Come to nothing. Comedy of errors means what? Lot of stupid things, wrong things. Keep company means what? Trying to be friendly with. So, my dear friends, once again I just want to go in for asking you, telling you and recollecting, bringing you to recollect all the words what you have seen. Come out of the closet means saying the secrets out. Come out of the closet. Come under fire means what? You have been compelled, you have been criticized, you have been shouted for some mistake of yours. Come clean means what? Being honest, being straightforward. Come off it means what? Saying somebody to stop. Come to one's senses means what? Think clearly. Come what say means what? Whatever happens, let us do it. And come up smelling like a rose means what? After a new experience, you are coming as a better personality. Come full circle means what? You have seen all the ups and downs and you have come back to the original situation. Come to grips with means what? You are able to adjust and understand the situation and cope up with that. Come to nothing means what? All the hard work has gone waste. Comedy of errors means what? All the mistakes which look small, it looks stupid. Keep company means what? Being friendly with. Hope you are able to get it. You have to form sentences here based on these these type of phrases, right sir? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் வொகாபுலரி புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 42 43 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களும் ஆங்கிலேயர்களும் அல்லது தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்களும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசெட். கம்னா வெளியே வா, கம் அவுட்னா வெளியே வா. க்ளோசெட் என்றால் என்ன? க்ளோசெட் என்றால் அலமாரா அல்லது நம்ம துணிகளை எல்லாம் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த அல்மேரா, பீரோ என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அதைத்தான் க்ளோசெட் என்று சொல்கிறோம். துணிகளை வைக்கக்கூடிய இடத்தை, பீரோவை சொல்கிறோம் க்ளோசெட். கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசெட் என்றால் ஒருவர் தன்னுடைய ரகசியங்களை வெளியே சொல்லுவது. அதுதான் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம். கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசெட். he came out of the closet when he spoke to the psychiatrist. அவன் மனோதத்துவ நிபுணரிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவன் தன்னுடைய ரகசியங்களை அனைத்தும் வெளியே சொல்லிவிட்டான். ரகசியங்களை வெளியே சொல்வதை சொற்றொடர் கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசெட் என்று வருகிறது. கம் அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? ஒன் கெட்டிங் கிரிட்டிசைஸ் ஃபார் சம் ராங் டூயிங்ஸ் ஆர் நெக்லெக்ட். ஒருவர் தன்னுடைய அறியாமையினாலும் தான் செய்த தவறுகளுக்காகவும் மற்றவர்கள் அவரை குறை கூறுவது, திட்டுவது, கண்டிப்பது, இதை கம் அண்டர் ஃபயர். ஒருவர் தாக்கப்படுகிறார், பேச்சிலே கண்டனத்துக்குரியவராக ஆக்கப்படுகிறார். The Prime Minister came under fire for his ministers' involvement in corruption. மந்திரிகள் லஞ்சத்திலே ஈடுபட்டார்கள். அதற்கு யார் மேல் பழி சுமத்தப்படுகிறது? யார் திட்டு வாங்குகிறார்கள்? பிரதம மந்திரி திட்டு வாங்குகிறார்கள். கம் அண்டர் ஃபயர் என்றால் அவர் திட்டு வாங்குகிறார், அவர் குறை கூறப்படுகிறார், அவர் கண்டனத்துக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார். கம் கிளீன் என்றால் என்ன? சுத்தமாக வெளிவருதல். அப்படி என்றால் பி ஸ்ட்ரெயிட் என்றால் என்ன? நேராக தெளிவாக இருக்க வேண்டும். பி ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட், பி ஹானஸ்ட், நேர்மையாக இருக்க வேண்டும். கம் கிளீன். இஃப் யூ கம் கிளீன் we will not dismiss you. நீ நேரடியாக உண்மையாக சத்தியமாக செய்த காரியத்தை ஒற்றுக்கொண்டால் உன்னை நான் வேலை நீக்கம் செய்ய மாட்டேன் என்று முதலாளி சொல்கிறார். கம் கிளீன் என்றால் என்ன? நேர்மையாக பதில் சொல்ல வேண்டும், நேர்மையாக ஒரு காரியத்தை செய்ய வேண்டும். கம் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன? ஒன்று பேச்சை நிறுத்து அல்லது கிறுக்குத்தனமாக நீ செய்வதை நிறுத்து என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கம் ஆஃப் இட் பயன்படுத்துகிறோம். கம் ஆஃப் இட், ஐ டோன்ட் லைக் யுவர் டாக். நிறுத்து, எனக்கு உன் பேச்சை பிடிக்கவில்லை. கம் ஆஃப் இட் என்றால் நிறுத்து என்று வருகிறது. கம் டு ஒன் சென்சஸ் என்றால் என்ன? உன் புத்திக்கு வா என்று சொல்லும் பொழுது திங்க் கிளியர்லி, தெளிவாக சிந்தனை செய் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. கம் டு ஒன் சென்சஸ், சென்சஸ்னா புத்தி. உன் புத்திக்கு வா என்று சொல்லும் பொழுது
தெளிவாக சிந்தி என்று சொல்கிறார்கள். ப்ளீஸ் கம் டு யுவர் சென்சஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங். தயவு செய்து உன் புத்திக்கு வந்து தெளிவாகி வேலை செய்ய ஆரம்பி. அப்ப புத்திசாலியாக இரு, தெளிவாக இரு என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சொற்றொடரான கம் டு ஒன் சென்சஸை பயன்படுத்துகிறோம். கம் வாட் வே, வாட் WHAT, கம் வாட் வே என்றால் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை என்ற தமிழிலே நாம் சொல்லுகிறோம் அல்லவா, அதுதான் ஆங்கிலத்திலே கம் வாட் வே, என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை. வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் not bothered, one will do it. என்ன நடந்தாலும் ஒன்றை பற்றி அவர் கவலைப்பட மாட்டான், ஒருவர் செய்தே ஆவார். அப்படி என்று சொல்லும் பொழுது I am going to start a business, நான் ஒரு வியாபாரம் ஆரம்பிக்க போகிறேன். கம் வாட் வே, என்ன நடந்தாலும் சரி, என்ன நடந்தாலும் சரி என்று சொல்லும் பொழுது அந்த சொற்றொடரான கம் வாட் வே என்பதை நீங்கள் பயன்படுத்த வேண்டும். அடுத்த இதை பார்த்துட்டீங்க. அப்போ கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசட் என்றால் என்ன, ரகசியங்களை வெளியே சொல்லுவது. கம் அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன, ஒருவர் குறை கூறப்படுகிறார், கண்டிக்கப்படுகிறார். கம் க்ளீன் என்றால் என்ன, ஒருவர் நேர்மையாக தெளிவாக உறுதியாக வர வேண்டும். கம் ஆஃப் இட் என்றால் என்ன, ஒன்றை நிறுத்து என்று சொல்லுவது. கம் டு ஒன் சென்சஸ் என்றால் என்ன, ஒருவர் ஒரு புத்திக்கு தெளிவான சிந்தனைக்கு வருதல். கம் வாட் வே என்றால் என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை என்று உபயோகப்படுத்தக்கூடிய சொற்றொடல். கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் என்றால் என்ன, ரோஜா மலரை போன்று வாசத்துடன் நீ வர வேண்டும் என்றால் ஒரு புதிய மனிதனாக ஒரு புதிய அனுபவம் பெற்று வர வேண்டும். அதுதான் கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ். கம்மிங் அவுட் ஆஃப் எ திங் அண்ட் நவ் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் குட். ஒரு விஷயம், ஒரு அனுபவத்தின் மூலமாக ஒருவனோ ஒரு ஆணோ பெண்ணோ புதிய மனிதராக வருவதை கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ். ஷி கேம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் ஆஃப்டர் ஹர் ஸ்டடீஸ் இன் த காலேஜ். அவள் தன்னுடைய கல்லூரி படிப்பை முடித்துவிட்டு அந்த அனுபவத்தின் மூலமாக புதிய பெண்ணாக புதிய ஒரு பர்சனாலிட்டியாக வந்தாள். ஸோ கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் என்றால் புதிய ஒரு பர்சனாலிட்டியாக வருவது. கம் ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன, முழு வட்டம் அடித்தல் என்ற அர்த்தம். ரிட்டர்னிங் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன் ஆர் சிச்சுவேஷன் டு மேக் ஏ கம்ப்ளீட் சைக்கிள். உதாரணத்துக்கு சென்னையிலிருந்து 20 வயசில் போகிறாரு, உலகம் முழுக்க சுற்றுகிறார். 70 வயசில் மறுபடியும் சென்னைக்கு வந்து விட்டார். ஒரு முழு வட்டத்தை அடித்து விட்டார் என்றால் என்ன, முழு ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் பல அனுபவங்களையும் கண்டு பழைய நிலைக்கே வந்து விட்டார் என்று சொல்லும் பொழுது கம் ஃபுல் சர்க்கிள் என்று சொல்கிறோம். கம் டு கிரிப்ஸ், கிரிப் என்றால் என்ன, பிடித்தல். கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால் என்ன, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அனுசரித்து பழகக்கூடியதை கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் இன் இந்தியா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அநேக குடும்பஸ்தர்கள் கேம் டு கிரிப்ஸ், அவர்கள் பக்குவமாகி விட்டார்கள், பழகி கொண்டார்கள், அதை வழக்கமாக எடுத்துக்கொண்டார்கள். வித் த டிஸ்ட்ரப்ஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி, மின்சார பற்றாக்குறை 7 மணி நேரம் 10 மணி நேரம், இந்த மின்சார பற்றாக்குறை இல்லாததை அனுசரித்து போக பழகி கொண்டார்கள். கம் டு கிரிப்ஸ் என்றால் உண்மைகளை அவர்கள் தெரிந்து அறிந்து அதிலே முழுமையாக பக்குவப்படுத்திக் கொள்வதை கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்று சொல்கிறோம். கம் டு நத்திங் என்றால் என்ன, அனைத்து கடின உழைப்பும் தெண்டமாக சென்று விட்டது. ஆல் த குட் ஸ்கீம்ஸ் த ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் இன்ட்ரோடியூஸ், நல்ல நல்ல திட்டங்களை பழைய அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்தியது கேம் டு நத்திங், அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் போய்விட்டது. ஆஃப்டர் த நியூ கவர்மெண்ட் கேம், புதிய அரசு அமைத்தவுடன் பழைய அரசாங்கத்தினுடைய திட்டங்கள் அனைத்தும் கேம் டு நத்திங், ஒன்றுமில்லாமல் வீணாக அதை நிறுத்திவிட்டார்கள் என்று வருகிறது. காமெடி என்றால் நகைச்சுவை. காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் என்றால் என்ன, நகைச்சுவையான தவறுகள். அப்ப லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் கமிங் பட் இட் லுக்ஸ் ஸ்டூபிட், நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது, ஆனால் அது கிறுக்குத்தனமாக இருக்கிறது. த காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் ரிசல்டட் இன் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப், கணவன் மனைவிக்குள்ள சிறு சிறு நகைச்சுவையான தவறுகள், சிறு சிறு தவறுகள், கொரட்டை விட்டது, சத்தம் போட்டது, சினிமா கூட்டிகிட்டு போகவில்லை, சாப்பாட்டிலே உப்பு சரியில்லை என்ற சிறு சிறு தவறுகள் மிக பூதாகரமான பிரச்சனையாக மாறிவிட்டது. அப்ப சிறு சிறு தவறுகளை காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் என்று சொற்றொடர்களை பயன்படுத்துகிறீர்கள். காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ். அடுத்ததாக கம்பெனி என்றால் நிறுவனம். கீப் கம்பெனி என்றால் டு பி ஃப்ரெண்ட்லி வித், ஒருவருடன் நட்புடன் இருத்தல், ஒருவருடன் பழகுவதை கீப் கம்பெனி என்று சொல்கிறோம். ஐ கெப்ட் கம்பெனி வித் ஹிம் டூரிங் மை காலேஜ் டேஸ், என்னுடைய கல்லூரி நாட்களிலே அவனுடன் நான் பழக்கத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டேன், நட்புடன் பழகி கொண்டிருந்தேன் என்று சொல்லும் பொழுது கீப் கம்பெனி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். நண்பர்களே, கம்மிங் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் என்றால் என்ன, கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் என்றால் ஒரு புதிய அனுபவத்தின் மூலமாக ஒரு ஆணோ பெண்ணோ ஒரு நல்ல மனிதராக ஒரு புது வடிவம் எடுத்து ஒரு புதிய பர்சனாலிட்டியாக வருவதை கம் அப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ். கம் ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன, வாழ்க்கையிலே முழு வட்டத்தை முழு அனுபவத்தையும் பெற்று பழைய நிலைக்கே வருதல். கம் டு கிரிப்ஸ் வித் என்றால் என்ன, உண்மைகளை
அந்த விஷயங்களை அனுசரித்து புரிந்து அதற்கு தகுந்தபடி மாறிவிடுதல். கம் டு நத்திங் என்றால் என்ன? அனைத்தும் தெண்டமாக வீணாக சென்று போய்விட்டது. காமெடி நகைச்சுவை, காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் என்றால் என்ன? அப்போ சிறு சிறு தவறுகள். அப்புறம் கம்பெனி, கீப் கம்பெனி என்றால் என்ன? நட்புடன் ஒருவருடன் பழகுதல். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, கம் அவுட் ஆஃப் த க்ளோசெட் என்றால் என்ன? ரகசியங்களை வெளியிடுவது. கம் அண்டர் ஃபயர் என்றால் என்ன? ஒருவர் திட்டு வாங்குவது, கண்டிக்கப்படுகிறார். அடுத்தது கம் க்ளீன் என்றால் என்ன? நேர்மையாக விஷயத்தை வெளியே சொல்வது. கம் ஆஃப் இட் என்றால் நிறுத்துவது. கம் டு ஒன் சென்சஸ் என்றால் என்ன? தெளிவாக சிந்திப்பது. கம் வாட் வே என்றால் என்ன? என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்லை. கம் ஆஃப் ஸ்மெல்லிங் லைக் எ ரோஸ் என்றால் என்ன? புதிய அனுபவம் மூலமாக புதிய ஒரு மனிதராக, பர்சனாலிட்டியாக வருவது. கம் ஃபுல் சர்க்கிள் என்றால் என்ன? வாழ்க்கையிலே ஒரு முழு வட்டம் எடுத்து பழைய நிலைக்கே வருவது. கம் கிரிப்ஸ் டு வித் என்றால் என்ன? ஒன்றை அனுசரித்து உண்மைகளை புரிந்து அறிந்து கொள்வது. கம் டு நத்திங் என்றால் என்ன? அனைத்து கடின உழைப்பும் வீணாகி போய்விட்டது. காமெடி ஆஃப் எரர்ஸ் என்றால் என்ன? சிறு சிறு தவறுகள். கீப் கம்பெனி என்றால் என்ன? ஒருவருடன் நட்புடன் பழகுதல். இந்த சொற்றொடர்களை எல்லாம் பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷில் அல்லது ரிட்டன் இங்கிலீஷில் இதை நீங்கள் பயன்படுத்தி எழுத்தாங்கிலத்திலும் பேச்சாங்கிலத்திலும் நல்ல புலமை வாய்ந்தவராக, அனுபவம் வாய்ந்தவராக இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்களும் பயிற்சி செய்து கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 44 to 45, spoken English words of what the Britishers and Americans or the native English speakers speak. Now coming here to the point here, the phrase keep company. What do you mean by keep company? To go strong in a relationship. To go strong in a relationship, it is called keep company. I kept company with him for 5 years. I kept company with him for 5 years means I was in a close relationship with him for 5 years. So coming here, con means what? To cheat. So he was conned by his friends means he was cheated by his friends. Con means to cheat. Con man means to get the confidence of somebody and cheating the other person. First you are moving with them, you become so close, winning the confidence of the other person, then cheating. Once you get the confidence, then the other person believes you, then after that if a person cheats, he is called a con man. So the business was cheated by a con man. Presently you can see in papers, all the financial companies, private financiers, they try to get a goodwill from the public. They try to win the hearts of the people. They get the money from them, make the money to be deposited in their banks. After that they cheat and run. They are called con man. Once you build the confidence, after that you cheat the person, then he is called a con man or a con woman. So con man. Then coming here, cool means what? Be quiet, to be calm. Just be cool and even everything will be all right, will be okay. Just be cool. Cool means be quiet or to feel comfortable, to feel calm. Just be cool and everything will be okay. Cool one's heel. Heel means, you know, the lower part of the leg, feet behind that, heel. Stop for some rest. After 8 hours of work, I want to cool my heel. After 8 hours of work, I want to cool my heel, in the sense, after 8 hours of physical hard work, I want to take rest. Then coming here, lose one's cool means getting angry. Lose one's cool means you are getting angry. I lost my cool when he insulted me. When he insulted me, I lost my cool, in the sense that you became angry. So once again, I just want to repeat it and make you to think about it. Think about these words and you have to form your sentences. Keep company means to go strong in a relationship. I kept company with him for 5 years. Con means to cheat somebody. He was conned by his friends. So he was cheated by his friends. Con man means to get the confidence of others, and after that you are cheating them. Cool means to be quiet, to be calm. Cool one's zeal means you are taking physical rest. And lose one's cool means you are getting angry. And coming here, play it cool means maintain your composure. Composure means your temperament. Avoid getting into problems. So whatever may happen, you just maintain your emotions, control your emotions, manage your emotions, and don't lose your temper. Then play it cool. Dhoni played it cool in the finals of 2011 World Cup.
World Cup cricket match. Tony maintained his composure and played it cool means he was not carried away by emotions. Coming here, cool down means be relaxed. We will get good marks. Cool down. We will get good marks. Just be quiet and calm. Be relaxed. Cool as a cucumber. Cucumber, you know the fruit. Cucumber, not getting excited. Cool as a cucumber means not getting excited and thrilled and carried away by emotion. Cool as a cucumber. She remained cool as a cucumber when she won the elections in a land scale. Land scale means what? 3/4 of the votes you get. Then the victory is called land scale victory. She remained cool as a cucumber means she was able to maintain a composure. She was not carried away by emotion. She has not got excited. So she remained cool as a cucumber. Cop means police. Call the cop means call the police. I'll call the cop. Cop means police. Cop out means cancel or drop out. Be here, don't cop out. Be here, don't go away. Don't cancel, don't go away, don't drop out. Couch. What do you mean by couch? Couch potato. Couch potato means the phrase says about a person who always sits or sleeps in a sofa. A person always sits or sleeps in a sofa and watches the television or video games or video programs. A person sits and sleeps in a sofa and watches television program and physically doesn't do any work, and those persons are called couch potato. So here most of the Indian housewives are couch potatoes. Most of the Indian housewives are couch potatoes. So once again, my dear friends, play it cool means maintain your composure and don't get carried away. Cool down means be relaxed, and cool as a cucumber means not getting excited. Cop means police. Cop out means cancel or drop out. Couch potato means a person who is lazy, sits and watches television and video programs, sitting on the sofa and sleeping always. So these are the words, and once again I want you to recollect all these phrases. Keep company means maintaining a good relationship. Con means to cheat. Con man means getting the confidence and after that cheating the people. And cool means to be quiet and be calm. Cool one's heel means physically you are sitting and taking being relaxed or getting relaxed. Lose one's cool means you lose your temperament and you're getting angry. Coming here, play it cool means maintain your composure. Cool down means be relaxed. Now, cool as a cucumber means not getting excited. Cop means police. Cop out means cancel or drop out. And couch potato means a fat person or lazy person, sits and watches in television and TV programs and video programs by just sitting on a sofa, just lying down, not doing any type of physical work. My dear friends, hope you are able to understand all these phrases. Use it in your day-to-day conversation. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புத்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 44 45 வரைக்கும் அமெரிக்கர்களை போல பிரிட்டிஷர்ஸ் போல நன்றாக ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக கொண்டவர்கள் எப்படி பேசுகிறார்களோ அதை போன்று நீங்களும் பேச வேண்டும். உதாரணத்துக்கு முதலாக கீப் கம்பெனி. கம்பெனி என்றால் நிறுவனம். ஆனால் இங்கே கீப் கம்பெனி என்றால் ஏதோ ஒரு உறவு நன்றாக வலுவாக சென்று கொண்டிருக்க வேண்டும், சென்று கொண்டிருந்தது. கீப் கம்பெனி, அதாவது ஐ கெப்ட் கம்பெனி வித் ஹிம் ஃபார் 5 years. 5 ஆண்டு காலம் அவனுடன் நெருங்கி உறவாடி ஒற்றுமையுடன் சென்று கொண்டிருந்தது எங்கள் உறவு. ஸோ கீப் கம்பெனி என்றால் உறவுகள் நல்ல முறையாக சென்று கொண்டிருப்பதை கீப் கம்பெனி என்று சொல்கிறோம். கான் என்றால் ஏமாற்றுதல். he was conned by his friends. அவனுடைய நண்பர்களால் ஏமாற்றப்பட்டான். கான் மேன் என்றால் to get the confidence என்றால் நம்பிக்கை, ஒருவருடைய நம்பிக்கையை பெற்று of somebody and cheating the other person, அந்த நபரை ஏமாற்றுவது. பொதுவாகவே தனியார் வங்கிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் ஃபைனான்சியர்ஸ் மற்றவர்களை நம்பி பணத்தை கொள்முதல் செய்ய வைப்பார்கள், அப்புறம் ஏமாற்றி கொண்டு சென்று விடுவார்கள். அவரை நிதி மோசடி பேர்வழிகளை கான் மேன் என்று சொல்வார்கள். மற்றவர்களை நம்ப வைத்து கருத்தறுப்பது ஏமாற்றுவதை கான் மேன் என்று சொல்வார்கள். The business was cheated by a con man. அந்த வியாபாரம் ஒரு நம்பி மோசம் செய்தவனால் ஏமாற்றப்பட்டது. கான் மேன் என்றால் மற்றவர்கள் நம்பிக்கையை பெற்று ஏமாற்றுபவர்கள். கூல் என்றால் அமைதியாக சாந்தமாக. just be cool and everything will be okay. அமைதியாக இரு, அனைத்தும் சரியாகிவிடும். கூல் ஒன்ஸ் ஹீல் என்றால் என்ன?
பாதத்தின் பாதம் என்று சொல்வோம். பாதத்தினுடைய அந்த எல்லை பாதம். Be quiet, be calm, just be cool and everything will be cool one's heels or stop for some rest. அப்ப காலினுடைய அந்த அந்த தண்டு பாகத்தை ஹீல் என்று சொல்வோம். அப்ப ஓய்வெடுக்க வேண்டும், நடந்தது போதும், சற்று ஓய்வெடுக்க வேண்டும், கால்களுக்கு வேலை கொடுக்காமல் இருப்பது cool one's heels, stop for some rest. After 8 hours of work I want to cool my heel. 8 மணி நேரமாக கடுமையாக நின்று கொண்டு உழைத்து கொண்டிருந்தேன், வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன், இப்பொழுது சற்று உட்கார்ந்து அமைதியாக ஓய்வெடுக்க வேண்டும். அதுதான் அந்த கூல் ஒன்ஸ் ஹீல் என்று சொல்கிறோம். லூஸ் ஒன்ஸ் கூல் என்றால் என்ன? கெட்டிங் ஆங்கிரி, திடீரென்று கோபம் அடைவது. ஐ லாஸ்ட் மை கூல் வென் ஹீ இன்சல்டட் மீ. அவன் என்னை அவமானப்படுத்திய பொழுது நான் கோபமுற்றேன். நண்பர்களே, கீப் கம்பெனி என்றால் மறுபடியும் சொல்கிறேன், ஒரு உறவு நன்றாக செல்ல வேண்டும், சென்று கொண்டிருக்கிறது, சென்று கொண்டிருக்கும். கான் என்றால் ஏமாற்றுவது. கான்மேன் என்றால் என்ன? ஒருவரை நம்பி அவரை ஏமாற்றுவது. அந்த நபரை கான்மேன், கான் விமன் என்று சொல்வோம். கூல் என்றால் அமைதியாக சாந்தமாக இருப்பது. கூல் ஒன்ஸ் ஹீல் என்றால் என்ன? கால்களுக்கு சிறிது ஓய்வு கொடுத்தல். லூஸ் ஒன்ஸ் கூல் என்றால் என்ன? ஒருவர் திடீரென்று கோபம் அடைவது. அடுத்ததாக பிளே இட் கூல் என்றால் மெயின்டைன் யுவர் கம்போஷர். கம்போஷர் என்றால் என்ன? உன்னுடைய அந்த அமைதித்தன்மையை தக்க வைத்துக் கொள்ளுதல். மெயின்டைன் யுவர் கம்போஷர், அவாய்ட் கெட்டிங் இன்டு ப்ராப்ளம்ஸ், பிரச்சனைகள் சிக்கக்கூடாது. டோனி பிளேட் இட் கூல். டோனி அமைதியாக விளையாடினார். இந்த ஃபைனல்ஸ் என்றால் 2011 வேர்ல்ட் கப் 2011 உலகக் கோப்பையின் பொழுது டோனி அமைதியாக விளையாடி தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி அமைதியாக சாந்தமாக விளையாடி வென்றார். பிளே இட் கூல் என்றால் உன்னுடைய உணர்வுகளை உணர்ச்சிகளை சாந்தமாக அமைதியாக வைத்திருத்தல். கூல் டவுன் என்றால் என்ன? ஜஸ்ட் ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளுதல். we will get good marks. கூல் டவுன். கூல் டவுன் என்றால் அமைதியாக இரு என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு நமக்கு நல்ல மார்க் கிடைக்கும், அமைதியாக இருக்க வேண்டும், ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்க தேவையில்லை. கூல் எஸ் எ குக்கும்பர். குக்கும்பர் என்றால் வெள்ளரிக்காய் என்று தெரியும் உங்களுக்கு. கூல் எஸ் எ குக்கும்பர், வெள்ளரிக்காயை போன்று ஒரு குளிர்ச்சியாக இருத்தல். நாட் கெட்டிங் எக்ஸைட்டட். அதிக எக்ஸைட்டட் என்றால் என்ன? திடீரென்று உணர்ச்சி வசப்படுதல். உணர்ச்சி வசப்படக்கூடாது. Cool as a cucumber. She remained cool as a cucumber when she won the elections on a land scale. Land scale என்றால் என்ன? இப்போ 100ல் 66 ஓட்டுகள், 3லே 2 மடங்கு ஓட்டுகளை பெறுபவர்களை லேண்ட் ஸ்கேல் என்று சொல்கிறார்கள். அவள் அதிக அளவிலே ஓட்டு வித்தியாசத்திலே வெற்றி அடைந்தும் கூட அவள் அமைதியாக உணர்ச்சி வசப்படாமல் சந்தோஷத்தில் துள்ளி குதிக்காமல் அமைதியாக இருந்தாள். கூல் எஸ் எ குக்கும்பர் என்றால் அமைதியாக இருத்தல். காப் என்றால் போலீஸ். கால் த காப், போலீஸை அலை. ஐ வில் கால் த காப், நான் போலீஸை அழைப்பேன். காப் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிறுத்தி விடுவது, வெட்டி விடுவது. டூ பி ஹியர், டோன்ட் காப் அவுட், இங்கே இரு, எங்கேயும் சென்று விடாதே. காப் அவுட் என்றால் சென்று விடுவது என்று அர்த்தம். கவுச், கவுச் பொட்டேட்டோ. கவுச் என்றால் என்ன? கவுச் பொட்டேட்டோ என்றால் என்ன என்று தெரியும், உருளைக்கிழங்கு. கவுச் பொட்டேட்டோ என்றால், கவுச் என்றால் சோஃபா. சோஃபா, அப்போ சோஃபாவிலேயே உட்கார்ந்து அமைதியாக டிவி பார்த்து கொண்டிருத்தல், வீடியோ கேம்ஸ் பார்ப்பது, சினிமா பார்ப்பது. அப்போ உட்கார்ந்த கடையிலேயே அனைத்து வேலைகளும் செய்யக்கூடியவர்கள், குண்டாக இருக்கக்கூடியவர்களை கவுச் பொட்டேட்டோ என்று சொல்வார்கள். மோஸ்ட் ஆஃப் த இந்தியன் ஹவுஸ் ஒய்ஃப்ஸ் ஆர் கவுச் பொட்டேட்டோஸ். இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அநேக பெண்கள் உட்கார்ந்த இடத்திலே குண்டாக எந்த விதமான வேலையும் செய்யாமல் உருளைக்கிழங்குகள் போன்று இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லும் பொழுது கவுச் பொட்டேட்டோ என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, பேட் கூல் என்றால் அமைதியாக சாந்தமாக இருத்தல். கூல் டவுன், இதுவும் அமைதியாக இருத்தல். கூல் எஸ் எ குக்கும்பர், அதுவும் அமைதியாக உணர்ச்சி வசப்படாமல் இருத்தல். காப் என்றால் போலீஸ். காப் அவுட் என்றால் ஒன்றை நிறுத்து. கவுச் என்றால் என்ன? சோஃபா. பொட்டேட்டோ என்றால் உருளைக்கிழங்கு. அப்போ உட்கார்ந்த கடையிலேயே அனைத்து வேலைகளையும் செய்து கொண்டு உடம்பை கெடுத்துக் கொள்ளுதல், உடம்பிலே தசை வளர்த்தல், குண்டாக இருத்தல். ஸோ மறுபடியும் பாருங்க, கீப் கம்பெனி என்றால் உறவுகளை மேம்படுத்துதல், உறவு வைத்து கொண்டிருத்தல். கான் என்றால் ஏமாற்றுவது. கான்மேன் என்றால் என்ன? மற்றவர்களை நம்பி ஏமாற்றுவது. கூல், அமைதியாக இருத்தல். கூல் ஒன் சீல் என்றால் என்ன? கால்களுக்கு சிறிது ஓய்வு கொடுத்தல். லூஸ் ஒன் ஸ்கூல் என்றால் என்ன? கோபம் அடைதல். பிளேட் கூல் என்றால் என்ன? அமைதியாக அந்த காரியங்களை அமைதியாக செய்தல். கூல் டவுன், அமைதியாகுதல். கூல் எஸ் எ குக்கும்பர், உணர்ச்சி வசப்படாமல் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி இருப்பது. காப் என்றால் போலீஸ். காப் அவுட் என்றால் என்ன? ஒன்றை நிறுத்துவது. கவுச் பொட்டேட்டோ என்றால் என்ன? குண்டாக உருளைக்கிழங்கு போன்று உண்டாக இருத்தல், எந்த விதமான வேலையும் செய்யாமல் இருப்பதை கவுச் பொட்டேட்டோ என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே,
இந்த சொற்றொடர்களை உங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையிலே பயன்படுத்தி மிகப்பெரிய பேச்சாளராக, மிகப்பெரிய எழுத்தாளராக, சரளமாக பேசக்கூடியவர்களாக நீங்கள் உருவாக வேண்டும். Thank you. Dear folks, welcome to AIS American English. Take your corporate vocabulary book. The page number is 45 to 46. The spoken English words of Britishers and Americans or native speakers. Now we have come here to the page 45. Cover all the phrases under the letter C, and coming here, cover. Undercover means what? Undercover means a secret work. The undercover agent shot the drug agents in an encounter. Undercover means what? A secret work which is illegal, which is not accepted by the law. That is called undercover. So the undercover agents means what? The terrorists. Undercover agents shot the drug agents. Sorry, undercover agents. Undercover agents means what? Shot the drug agents in an encounter. Okay. A policeman, you can say undercover agent. Undercover means a secret work, undercover. Next, coming here, cover up means you are hiding the truth. Certain facts you are hiding, then it is called as cover up. The Prime Minister is trying to cover up his ministers' mistakes on 2G spectrum. So, cover up means trying to hide and escape. So, undercover means a secret work, cover up means hiding the truth. Coming here, cover a lot of ground. What do you mean by that? Having achieved lot of things. Cover a lot of ground means you have achieved lot many things. A progress. India covered a lot of ground. Mr. Dhoni covered a lot of ground. The software industry has covered a lot of ground. So Rajinikanth has covered a lot of ground in the cine industry. So in cinema industry, Rajinikanth has achieved so many things. When you have achieved so many things, you are saying cover a lot of ground. Coming here, cow. Under the word cow, what are the phrases you can use? Cash cow means what? Easy way of making good money. Easy way of making money is called cash cow. See, real estate and building business are cash cow. A real estate business, that is buying and selling, and construction works are real. Cash cows means what? Easily you can make money. Cash cows means immediately you can make fast money. That is called cash cows. Holy cow, saying something with strong feeling, with heavy feeling, just you say like awesome, wonderful, beautiful, like that, with a heavy feeling you say in surprise, in shock, then you use the word holy cow. Holy cow, he has got the best actor award. Holy cow, it is something awesome. So you use this word holy cow to say, to mean something very emotional, something very excited. Sacred cow, something or somebody who should not be criticized. Sacred cow means something holy person, a person who has the divinity in him, who is something like God type. Sacred cow, a person who is very holy. Sai Baba is a sacred cow, means nobody should criticize him. He is a holy person. So my dear friends, cover means what? Undercover means a secret agent who has to do. See, James Bond is a secret, is a undercover means what? He is a secret agent to kill the terrorist. So cover, undercover. Cover up means what? Hiding the truth. Cover a lot of ground means achieved many things. A cash cow means which brings a lot of money. Holy cow means with surprise and emotional, excited. You are saying holy cow. Sacred cow means a person undoubtedly you cannot find any faults. So he is a holy person. Then you call him as sacred cow. Coming here, have a cow means becoming emotional. Have a cow means becoming emotional. My father is having a cow, let us not go near him. So when I go near to our father speak, he starts crying, he starts speaking emotionally. So have a cow means becoming emotional. Crack means what? Break. Crack down, break. Crack a smile means what? Crack a smile means what? Making someone forcefully to laugh when they are not interested. So you are not at all interested, you are in a sad mood. I am trying to make you laugh. Forcefully I am making you to laugh. Then it is called crack a smile. The bride had a hard time to crack a smile. So the bride, the girl who is going to get married, had a tough time to forcefully make herself smile. Crack a smile means forcefully making others to give a smile. Crack the whip means being very tough.
Whip means, you know that, having a long rope and trying to hit the horse or anything. So crack the whip means being very tough. The manager has to crack the whip to get the work from the juniors. So the manager has to crack the whip to get things done from his employees. Crack down, in search of, go after. Crack down means you are going in search of something, then you call it as crack down. The police cracked down the robbers. The police went in search of the robbers. Okay, crack down. Crack down means they went in search of finding somebody. Crack down. Wise crack means a remark which is not complimentary, not good. See, somebody is saying something. If he praises about me, it is called compliments, isn't it? Somebody will say something which is not complimentary, then wise crack. Thanks for your wise crack. A remark which is not complimentary nor good. So it is not good. Whatever he is saying, a comments he has passed, it is not good. Then you call it as wise crack. Crack up means an accident by a vehicle. Crack up means an accident by a vehicle, either by a two-wheeler or four-wheeler or six-wheeler. The car cracked up. The car met with an accident. Crack up means mental breakdown. Crack up. Mentally you are broke. When his father died, he cracked up. When his father died, he cracked up. Crack means exactly word break. So the mind is broken. So he is completely off. So have a cow means becoming emotional. Crack means break. Crack a smile means making someone to laugh or smile forcefully. They find it difficult to smile. Crack the whip means being very tough. Crack down means in search of, or you are going after, you are cracked down. The police is cracking down on the thieves. Wise crack means a wit or remark which is not complimentary. Crack up means what? An accident by a vehicle, and crack up means a mental breakdown. So once again, let us recollect. What do you mean by undercover? A secret agent, just like a James Bond. CID is a secret undercover. Cover up means what? Hiding the truth. And cover a lot of ground means achieve lot many things. Cash cow means something which gives you immediate money. Holy cow means you are saying something with high emotion. Sacred cow means a person who cannot be doubted at all. Have a cow means becoming emotional. Crack a smile means trying to force yourself to give a smile. Crack the whip means being very tough and rough and trying to get things done from others. Crack down means in search of, or you are going after something. Wise crack means a remark which is not complimentary or not good. Crack up means an accident by a vehicle, and crack up means what? Mental breakdown. So let us go in for a few sentences. Why don't you form a sentence, please? Undercover. Can you form a sentence using undercover? Undercover. In Tuppaki movie, Vijay is an undercover of that hero. Okay, fine. Covered a lot of ground. Covered a lot of ground. Could you please stand up and say, covered a lot of ground? Abdul Kalam is a covered a lot of ground. Abdul Kalam covered a lot of ground in his life in the fields of rocket launching, isn't it? Okay, sir. Cash cow, something which brings you easy money, a lot of money, heavy money in short span of time with not of much of work. Entrepreneurship is making cash cow. What is that? Entrepreneurship. Enter entrepreneurship? Making cash cow. Okay. Cine industry, taking films, movies, producing the movies is a cash cow, isn't it? Okay. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை பக்கம் 45, 46 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கார்களும் பிரிட்டிஷர்ஸ்களும் மற்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்கள் மிக மிக முக்கியம். கவர் என்றால் என்ன உங்களுக்கு தெரியும்? கவர்னா வினை சொல்லாக வரும் பொழுது மூடுன்னு அர்த்தம். கவர் என்று பெயர் சொல்லாக வரும் பொழுது லெட்டர் கவர், ஒரு கவராக இருக்கிறது. இங்கே அண்டர் கவர் என்று சொல்லும் பொழுது சீக்ரெட் ஒர்க், ஒரு ரகசிய வேலையை அண்டர் கவர் என்று சொல்கிறோம்.
The undercover agents shot the drug agents in an encounter. Undercover agents என்றால் என்ன? இந்த ரகசிய உளவாளிகள், ரகசிய என்று சொல்லக்கூடிய ரகசிய ஏஜென்ட்ஸ்னா உளவாளிகள், ஷாட் த ட்ரக் ஏஜென்ட்ஸ் அங்கே போதை மருந்துகளை கடத்தக்கூடியவர்களை சுட்டு விட்டார்கள். என்கவுண்டர் என்றால் துப்பாக்கியிலே சுட்டு கொன்று விட்டார்கள். ஸோ அண்டர் கவர் என்றால் ரகசியமான, கவரப் என்றால் என்ன? உண்மைகளை மூடி மறைத்தல். கவர்னா மூடுவது, கவரப் என்றால் ரகசியங்களை மூடி மறைத்தல். The Prime Minister is trying to cover up his minister's mistakes on 2G spectrum. 2G ஸ்பெக்ட்ரம் என்றால் என்ன? டெலிஃபோனில் வாங்கக்கூடிய லஞ்சம். இந்தியாவிலே 1,76,000 கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கப்பட்டது இந்த 2G ஸ்பெக்ட்ரமில். அப்போ இந்த முதல்ல பிரதம மந்திரி என்ன பண்ணுறாரு? உண்மைகளை மறைக்க பார்க்கிறார் இந்த 2G விஷயத்திலே. அப்போ கவரப் என்றால் ரகசியங்களை மறைக்க முயற்சித்தல். கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட். லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட்னா நிறைய இடங்களை, கவர்னா அவர் பிடித்து விட்டார் அப்படின்னா ஹேவிங் அச்சீவ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ், நிறைய சாதனைகளை செய்து முடித்தலை cover a lot of ground என்று சொல்கிறோம். ரஜினிகாந்த் has covered a lot of ground in the cinema industry. சினிமா தொழிற்சாலையிலே, சினிமா உலகத்திலே ரஜினிகாந்த் நிறைய சாதனைகளை பண்ணினார். cover a lot of ground என்ற சொற்றொடர் என்ன அர்த்தம் என்றால் சாதனைகளை நிறைய செய்தல். அடுத்தது கவ் என்றால் மாடு. கேஷ் கவ் என்றால் என்ன? பணம் கொடுக்கக்கூடிய கோமாதா என்று தமிழிலே சொல்கிறோம். கோமாதா என்றால் மாடு. கவர் கேஷ் கவ் என்றால் பணம் கொடுக்கக்கூடிய, நிறைய பணம் வரக்கூடிய ஒரு தொழில். ஈஸி வே ஆஃப் மேக்கிங் குட் மணி, சுலபமாக பணம் செய்யக்கூடிய. ரியல் எஸ்டேட், இடங்களை வாங்கி விற்பது. பில்டிங் பிஸ்னஸ், கட்டிடங்களை கட்டி விற்பது. ஆர் கேஷ் கவ் என்றால் என்ன? நிறைய பணங்கள் கொடுக்கக்கூடிய, நிறைய வருமானம் வரக்கூடிய. ஸோ கேஷ் கவ் என்றால் நிறைய பணம் வரக்கூடிய. ஹோலி கவ் என்றால் சேயிங் சம்திங் விச் வித் ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங், அதிக உணர்வுகள், அதிக உணர்ச்சிகள், அதிக ஆச்சரியங்களுடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை ஹோலி கவ். உதாரணத்துக்கு நாம் தமிழில் சொல்லுவோம் அட்டகாசம், பிரமாதம், அழகாக. அதை போன்று ஹோலி கவ் என்றால் ஆச்சரியத்துடன் சொல்லக்கூடியது. ஹோலி கவ் ஹஸ் காட் த பெஸ்ட் ஆக்டர் அவார்ட். பிரமாதம், அவனுக்கு முதலாவது சிறந்த நடிகன் பரிசு கிடைத்தது. ஹோலி கவ் என்றால் ஆச்சரியத்துடன், வியக்தலுடன் சொல்லக்கூடிய வார்த்தை. சேக்ரெட் கவ், புனிதமான பசு. சம்திங் ஆர் சம்படி ஹூ ஷுட் நாட் பி கிரிட்டிசைஸ்ட், ஏதோ ஒன்று அல்லது யாரோ ஒருவர் அவர் குறை கூறப்படக்கூடாது, அவர் மேல் சந்தேகப்படக்கூடாது. சாய்பாபா இஸ் ஏ சேக்ரெட் கவ். சாய்பாபா ஒரு புனிதமானவர், அவர் சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்டவர், யாரும் சந்தேகப்படக்கூடாது, யாரும் திட்டக்கூடாது. ஸோ நண்பர்களே, கவர்னா மூடுவது. அண்டர் கவர் என்றால் ரகசிய உளவா, ரகசிய உளவாளிகளுக்கு அண்டர் கவர் ஏஜென்ட்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கவரப் என்றால் உண்மைகளை மூடி மறைத்தல். கவர் ஏ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்றால் என்ன? நிறைய சாதனைகளை செய்து முடித்தல். கவ் என்றால் பசு. கேஷ் கவ் என்றால் என்ன? அதிக பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில். ஹோலி கவ் என்றால் ஆச்சரியத்துடன் சொல்லக்கூடிய சொற்றொடர், பிரமாதம் போன்று வார்த்தை. சேக்ரெட் கவ் என்றால் என்ன? அது புனிதமான ஒரு மனிதனோ பொருளோ, அதை நாம் விமர்சிக்கக்கூடாது, சந்தேகப்படக்கூடாது, திட்டக்கூடாது. அந்த மனிதரை சேக்ரெட் கவ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ hope you are able to understand all these phrases. அடுத்தது have a cow என்றால் becoming emotional, அதிக உணர்ச்சி வசப்படக்கூடியவரை have a cow, உணர்ச்சி வசப்பட்டு விடுகிறார். have a cow. My father is having a cow, let us not go near him. எங்கள் அப்பா ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுறாரு, அதனால் அவர் பக்கத்தில் போக வேண்டாம். have a cow என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுதல். அடுத்தது crack. crack என்றால் என்ன? ஒரு இடையில ஒரு இடைவெளி விடுகிறது, ஒரு பிரிவு, ஒரு அசைவு, ஒரு கிராக். கிராக்னா உடை. கிராக் ஏ ஸ்மைல். ஸ்மைல்னா புன்னகை. மேக்கிங் சம்ஒன் ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லி லாஃப் when they are not interested, ஒருவருக்கு விருப்பமில்லாத பொழுது அவரை வற்புறுத்தி அவரை சிரிக்க வைப்பது. த பிரைட் என்றால் மணம், மகள். த பிரைட் had a hard time to crack a smile, அந்த மணமகளுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது ஒரு புன்னகை சிரிக்க. அவ வெட்கமாக இருந்தால் சிரிப்பதற்கு ரொம்ப கடினப்பட்டால். கிராக் ஏ ஸ்மைல். கிராக் ஏ ஸ்மைல் என்றால் தன்னைத்தானே வற்புறுத்தி சிரித்து கொள்வது, சிரிக்க வைப்பது. கிராக் த விப் என்றால் என்ன? விப் என்றால் என்ன? சவுக்கு என்று சொல்வோம். கிராக் த விப். கிராக்னா அதை வீசு, அந்த சவுக்கை வீசுனா. பீயிங் வெரி டஃப், ரொம்ப கடுமையாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக, ரொம்ப தீவிரமாக இருப்பதை கிராக் த விப் என்று சொல்வோம். த மேனேஜர் ஹேஸ் டு கிராக் த விப் டு கெட் த ஒர்க் ஃப்ரம் த ஜூனியர்ஸ். மேலாளர் தனக்கு கீழே வேலை செய்யக்கூடியவர்களிடமிருந்து வேலை வாங்குவதற்காக தான் கடுமையாக சில கட்டளைகளை இட வேண்டியதாக இருந்தது.
crack the whip என்றால் ரொம்ப கண்டிப்பாக, crack the whip என்றால் ரொம்ப கண்டிப்பாக. crack down என்றால் என்ன? ஒன்றை தேடுதல், ஒன்றை தீவிரமாக தேடுதலை crack down. The police cracked down the robbers. போலீஸ் திருடர்களை தேடி போனது, தேடி போவதை crack down என்று சொல்கிறோம். wise crack என்றால் a remark which is not complimentary, not good. wise crack, wiseனா மேன்மையான, புத்திசாலித்தனமான, crack என்றால் ஒன்றை பிளப்பது. அப்ப இங்கே இந்த சொற்றொடர் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ஒருவரை பற்றி நாம் சொல்லுகிறோம், அது நல்லதாக இல்லாமல் அவரை கொஞ்சம் சங்கடப்படுத்துவது போல. யாரோ ஒருத்தர் நம்மள்ட்ட சொல்றாரு, நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னா பாராட்டுறாரு, ஆனா ஏதோ ஒரு விஷயம் சொல்றாரு, ஆனா சங்கடமாக இருக்கிறது, அதுதான் வைஸ் கிராக். தேங்க்ஸ் ஃபார் யோர் வைஸ் கிராக், உன்னுடைய அந்த என்னை இம்சைப்படுத்த வேண்டிய சொன்ன சொல்லுக்கு நன்றி என்று சொல்கிறோம். கிராக் அப் என்றால் ஒரு வாகனம் இன்னொரு வாகனத்துடன் மோதுவதை கிராக் அப் என்று சொல்கிறோம். த கார் கிராக்ட் அப், கார் ஆக்சிடென்ட்டிலே மாட்டிவிட்டது, விபத்திலே மாட்டிவிட்டது. கிராக் அப் என்றால் விபத்தில் மாட்டுவது. கிராக் அப் என்றால் மென்டல் பிரேக் டவுன், மனது உடைந்து விடுகிறதை கிராக் அப். when his father died he cracked up, அவன் தந்தையார் இறந்தவுடன் அவன் மனது உடைந்து விட்டான். ஸோ நண்பர்களே, have a cow என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுதல், கிராக் என்றால் உடைத்தல், கிராக் ஏ ஸ்மைல் என்றால் என்ன? புன்னகை பூத்தல், கஷ்டப்பட்டு புன்னகையை சிரிப்பை வரவழைத்தல். கிராக் த விப் என்றால் என்ன? கடுமையாக, ரொம்ப உறுதியாக, ஸ்ட்ரிக்டாக இருத்தல். கிராக் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தேடி செல்லுதல். வைஸ் கிராக் என்றால் என்ன? யாரோ ஒன்று சொல்கிறார்கள், அது நல்ல விதமான வார்த்தை அல்ல, மனதை பாதிக்கக்கூடியது. கிராக் அப் என்றால் என்ன? ஒரு விபத்து. கிராக் அப் என்றால் மன ரீதியாக உடைந்து போகுதல். நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடரை வைத்து உங்களால் எல்லாம் வாக்கி அமைக்க முடியுமா? உதாரணத்துக்கு, அண்டர் கவர் என்றால் ரகசிய உளவாளி என்று சொல்கிறோம். கவர் அப் என்றால் உண்மைகளை மறைத்தல். கவர் எ லாட் ஆஃப் கிரவுண்ட் என்றால் நிறைய சாதனைகளை சாதித்தல். நல்லா நான் வச்சுக்கோங்க, இந்த கவர் என்பது வினைச்சொல்லாக வருகிறது. கவர்டு இறந்த காலத்தில் யூஸ் சொல்லலாம், வில் கவர் எதிர்காலத்தில் சொல்லலாம், இஸ் கவரி நிகழ்கால கண்டினியூஸில் சொல்லலாம். கவ் என்றால் பசு. கேஷ் கவ் என்றால் என்ன? நல்ல பணம் கொடுக்கக்கூடிய கேஷ். கவுனா கோமாதா. அப்போ நல்ல கோமாதா என்றால் கோமாதா என்றால் பணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழில். ஹோலி கவ் என்றால் என்ன? ஆச்சரியத்துடன் நாம் சொல்லக்கூடிய அந்த சொற்றொடர். உதாரணத்துக்கு அட்டகாசம், பிரமாதம் சொல்கிறோம். ஹோலி கவ், டுடே இட் இஸ் ஏ ஹெவி ரெய்னிங், பயங்கரம், இன்றைக்கு மழை வருகிறது. அப்போ நல்லதுக்கும் கெட்டதுக்கும் எல்லாத்துக்கும் அந்த ஹோலி கவ் என்ற சொற்றொடரை சொல்லலாம். சேக்ரெட் கவ் என்றால் என்ன? சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாத ஒரு மனிதர், ஒரு பொருள் அல்லது ஒரு விஷயம், அதை சேக்ரெட் கவ் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக ஹேவ் ஏ கவ் என்றால் உணர்ச்சி வசப்படுதல், கோபதாபங்கள் எல்லாம் இருத்தலை ஹேவ் ஏ கவ் என்று சொல்கிறோம். கிராக் என்றால் உடைத்தல். கிராக் ஏ ஸ்மைல் என்றால் கஷ்டப்பட்டு சிரிப்பு உண்டாக்குதல். கிராக் த விப் என்றால் கடுமையாக இருத்தல். கிராக் டவுன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தேடி அலைதல். வைஸ் கிராக் என்றால் என்ன? நாம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது மற்றவர்கள் மனதை புண்படுத்துகிறது, சங்கடப்படுத்துகிறது. கிராக் அப் என்றால் ஒரு விபத்து. கிராக் அப் மன ரீதியாக உடைந்து போகுதல். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் அன்றாடம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 வாக்கியங்களை அமைத்து இதை உங்கள் டே டு டே கான்வர்சேஷனுக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள். அடுத்த சாப்டருக்கு வருவோம். தேங்க்யூ. டியர் folks, take your corporate training book, page number 46 and 47, under the letter C, the Americans and Britishers, the phrasal words, what they use, or the native speakers, what they use. Cram. Cram means what? Stuffing, to put something into a box in a very short span of time. Within a short time, you're putting all the things in the box. That is called cram, right? See, for example, within half an hour, you have to go to Delhi. An order has come. So you go to your home, take the suitcase and putting all the things in your suitcase. That is called cramming. You got it, sir? What do you mean by cramming? Putting all the things inside the box. That is called in a short span of time. We had 2 days to cram for our US trip. Just 2 days is left. We have to go to US. So I have to cram my things in the suit. Means I have to put the things in my suitcase. Cram. Got it, sir? Okay. Crank. Crank call or a crank letter means what? Obscene call or a hostile call. He was received crank calls for the last 2 days. What do you mean by crank calls? You get a phone saying they are using obscene words, in the sense that they are trying to insult you, humiliate you. That is called
crank calls, crank letter. You get a letter, all insulting words which they use, or they are warning they will kill you. All those things are called crank call. Able to understand crank calls? Ox, H-O-A-X, or you can use the word crank call. Crank call means what? You get a phone where somebody, without mentioning their name, they are using bad and ugly and insulting and obscene, hostile words to you, right? Unparliamentary words. That is called hostile, that is crank call or crank letter. Cranking means what? Get going. Everyone, let us get cranking. Let us get cranking. We should do a lot of work today. Cranking means let us go, let us do it, right? Okay. Crap. Crap means what? Crap. Huh? Crap means waste, false. Crap means stupidity. She was talking a lot of crap about her friends. She was talking a lot of bad things or stupid things or nonsense things about her friends. Crap means stupid, nonsense, foolish, unwanted, waste. It is called crap, right, sir? Crapper means what? Toilet. The police caught the thief when he was on the crapper. When the thief was hiding inside the toilet, the police caught him. Crapper means toilet. Crappy means not good, very bad. His talk is crappy, crappy. His talk is very bad. His talk is nonsense, crappy. So, my dear friends, cram means what? Stuffing all your things in the suitcase within a short span of time. That is called cram. What do you mean by crank call? A hostile call, obscene call, a nonsense call, a call which makes you to get frightened. It is called crank call. Cranking means what? Get going. Crap means false, and crapper means toilet. Crappy means not good, very bad. You got it, sir? Okay, coming here. Don't give a crap. What do you mean by don't give a crap? Don't be bothered. Don't give a crap for his talk. Don't be bothered. So, don't give a crap means don't be bothered. He doesn't give a crap about his future. He is not at all bothered about his future. Don't give a crap means don't be bothered. Crap around means what? Fooling around. So, she stopped crapping around and now she is very serious about her future. Crapping around means what? Talking nonsense, going around the place without any purpose, roaming, wandering. Everything is called as crap around. You are fooling others. Crash. Crash means what? Going to sleep. You call it as crash. After a heavy work, I want to crash. After I did a lot of work, I studied the whole day, I worked the whole night, and I want to crash means what? I want to go to bed, want to sleep. Crash course. Crash course means what? Very important word. Learn something fast. Crash course. I took a crash course on dancing means what? I took a fast course. Fast learning. Crash course means you do something very fast. You want to learn something quite quickly. Then you call it as crash course. Crawl. Crawl means what? Walking in four legs. All the animals are crawling, isn't it? Crawl. So here crawl out from under a hole means crawl out from under a hole means sarcastically saying someone appeared suddenly without others noticing. Crawl out from under a hole means suddenly one person is coming. Suddenly you never expected your friend to be here in front of you. Then you say crawl out from under a hole. Crawl out from under a hole. Okay. Hi, you have crawled out from under a hole only now. Where were you when we were suffering? When people are suffering, relations go on. When you are comfortable, relations come. Then you ask them, hey, you have crawled out from under a hole. Suddenly you have come here only now. Where were you when we were suffering? When we were suffering, where were you? So, my dear friends, don't give a crap means what? Don't get bothered. Crap around means fooling around. Crash means going to sleep. Crash course means a course which is fast. You can learn quickly. Crawl means walking in four legs, and crawl out from under a hole means sarcastically saying someone appeared suddenly. So, coming here, cram means what? Stuffing things in a box. Crank call means what? Obscene calls or calls which they phone up to you or send a letter.
insulting you, irritating you, or threatening you, warning you. Those calls are called crank call or crank letter. Cranking means what? Get going, let us start doing, get going. Crap means false. Scrap means stupidity. Crapper means toilet. Crappy means not good, very bad. And coming here, don't give a crap means don't bother about it. Crap around means you are fooling around. Crash means going to sleep. Crash course means a course which you can learn fast. And crawl means walking in four legs. And crawl out from under a hole means suddenly you come in front. The person who is not there, suddenly he comes back. So these are the words which you have to be thorough with. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 46 47 வரைக்கும் அமெரிக்கர்கள் போன்று, பிரிட்டிஷர்ஸ் போன்று பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். கிராம் என்றால் என்ன? திணிப்பது என்ற அர்த்தம். தமிழ் என்ன சொல்லுவாங்க? கிராம் என்றால் திணிப்பது, ஸ்டஃபிங். டு புட் சம்திங் இன்டு எ பாக்ஸ் இன் எ வெரி ஷார்ட் டைம். குறுகிய நேர காலத்திற்குள் துணிகளை எல்லாம் பெட்டிக்குள் வைத்து திணிப்பதை கிராம் என்று சொல்வார்கள். So cram என்றால் திணிப்பது. We had 2 days to cram for our US trip. நாங்கள் இன்னும் 2 நாட்களிலே அமெரிக்கா சென்றாக வேண்டும். இந்த 2 நாட்களுக்குள்ள நாங்கள் என்ன செய்தாக வேண்டும்? துணிகளை பெட்டியிலே திணித்து துணிகளை பெட்டிக்குள்ள வைக்க வேண்டும். கிராம் என்றால் அந்த துணிகளை பெட்டிக்குள்ளே அல்லது பொருட்களை பெட்டிக்குள்ளே வேகமாக அடைப்பதை கிராம் என்று சொல்வீர்கள். கிராங்க் ரொம்ப முக்கியம். கிராங்க் கால் என்றால் என்ன? கிராங்க் லெட்டர் என்றால் என்ன? முன்பின் அறியாதவர்களிடம் இருந்து வரக்கூடிய ஆபாசமான, மோசமான மிரட்டல் கடிதங்களை, மிரட்டல் போன்களை கிராங்க் கால் ஆர் கிராங்க் லெட்டர் என்று சொல்வீர்கள். ஆங்கிலத்தில் இந்த வார்த்தையை தவிர வேறு ஒரு வார்த்தையும் இல்லை. உனக்கு எச்சரிக்கை விதமாக, உன்னை அசிங்கப்படுத்தும் விதமாக, உன்னை கேவலப்படுத்தும் விதமாக, மிரட்டல் விடுக்கும் விதமாக ஒரு போன் அல்லது கடிதம் வந்தால் அதனுடைய பெயர் கிராங்க் கால் ஆர் கிராங்க் லெட்டர். ஒப்சீன் கால் ஆர் ஹோஸ்டைல் கால். ஒப்சீன்னா அசிங்கமான, கால்னா அசிங்கமான போன், அசிங்கமாக திட்டுவது. ஹோஸ்டைல் கால் என்றால் என்ன? எதிரி, உன்னை மிரட்டும் தருணியில் வருகிறது ஹோஸ்டைல் கால் போன்ஸ். He was receiving crank calls for the last 2 days. கடந்த 2 நாட்களாக அவன் மிரட்டல் ஆபாச டெலிபோன்களை செல்லிலே அவன் பெற்றுக்கொண்டிருந்தான். ஸோ கிராங்க் கால்ஸ் என்றால் என்ன? அசிங்கமாக மிரட்டக்கூடிய கடிதங்கள். கிராங்கிங் என்றால் என்ன? கெட் கோயிங், ஆரம்பித்து விடுவோம், சென்று கொண்டிருப்போம், ஒரு வேலையை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருப்போம். எவ்ரிஒன் லெட் us get cranking, we should do a lot of work today. அனைவரும் எல்லாம் செய்யுங்கள், ஆரம்பியுங்கள், புறப்படுங்கள், நாம் நம்மளுடைய வேலையை இன்றே ஆரம்பித்து விட வேண்டும், எல்லாம் ரெடியாக தயாராக இருங்கள், புறப்படுங்கள். கிராப், ஃபால்ஸ், தப்பு. கிராப் என்றால், ஸ்கிராப்னா என்னன்னு தெரியும் உங்களுக்கு? கிராப்னா என்ன? ஃபால்ஸ், கிறுக்குத்தனம், முட்டாள்தனம், கோமாளித்தனம், கேவலத்தனம், இதெல்லாம் கிராப் என்று சொல்வார்கள். she was talking lot of crap about her friends. அவள் தன்னுடைய தோழிகளை பற்றி மிக மோசமாக, அசிங்கமாக பேசி கொண்டிருந்தாள். அடுத்தது கிராப்பர் என்றால் டாய்லெட், கழிவறை. கிராப்பர் என்றால் டாய்லெட். the police caught the thief when he was on the crapper. போலீஸ் திருடனை அவன் டாய்லெட்டில் இருந்த பொழுது அவனை பிடித்தார்கள். அடுத்தது கிராப்பி என்றால் நாட் குட், வெரி பேட், ரொம்ப மோசமான, நன்றாக இல்லாத ஒன்றை கிராப்பி என்று சொல்வோம். இஸ் டாக் இஸ் கிராப்பி, அவனுடைய பேச்சு கிறுக்குத்தனமான, முட்டாள்தனமாக இருந்தது. கிராம் என்றால் என்ன? திணிப்பது. பெட்டிக்குள்ளே ஒரு சில எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு வேகமாக திணிப்பது பெட்டிக்குள்ளே, அதை கிராம் என்று சொல்வோம். கிராங்க் அண்ட் கால் ஆர் ஒப்சீன் கால் என்றால் என்ன? அது கிராங்க் கால் என்றால் அசிங்கமான அல்லது மிரட்டல் விடக்கூடிய போன் அல்லது டெலிபோன். கிராங்கிங் என்றால் ஆரம்பிப்போம், செய்வோம். கிராப் என்றால் கிறுக்குத்தனமான. கிராப்பி என்றால், கிராப் என்றால் முட்டாள்தனமான. கிராப்பர் என்றால் டாய்லெட். இங்கே கிராப்பி என்றால் நல்லதில்லை, ரொம்ப மோசமானது. அடுத்ததாக பாருங்க, டோன்ட் கிவ் ஏ கிராப் என்றால் டோன்ட் பி பாதர்ட், அதை பற்றி கவலைப்படாதே, ஒன்றை பற்றி கவலைப்படாதே என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லும் பொழுது டோன்ட் கிவ் ஏ கிராப் என்று சொல்ல வேண்டும். he doesn't give a crap about his future. அவன் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி கவலையே படுவதில்லை. கிராப் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? சுத்தி கிறுக்குத்தனமாக சுத்தி கொண்டிருப்பது. she stopped crapping around and now she is very serious about her future.
அவள் ஊதாரித்தனமாக ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பதில்லை, அவள் தன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி இப்பொழுது தீவிரமாக இருக்கிறாள். சோ கிராப் அரவுண்ட் என்றால் ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பது, எந்த விதமான ஒரு பொறுப்பும் இல்லாமல் ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பதை கிராப் அரவுண்ட் என்று சொல்கிறோம். வேலை வெட்டி இல்லாமல் ஊரை சுற்றி கொண்டிருப்பது, அதை என்னவென்று சொல்வீர்கள்? கிராப் அரவுண்ட் என்று சொல்வீர்கள். அடுத்தது கிராஷ் என்றால் என்ன? படுக்கையில போய் அப்படி பொத் என்று விழுவது, படுக்கையிலே தன்னை மறந்து போய் களைப்பாக அப்படியே உறங்கி விடுவதை கிராஷ் என்று சொல்வோம். கிராஷ், கோயிங் டு ஸ்லீப். ஆஃப்டர் ஹெவி ஒர்க் ஐ வாண்ட் டு கிராஷ். கடினமான உழைப்பு, இந்த உழைப்பு முடிஞ்ச உடனே நான் தூங்க போக வேண்டும். ஐ வாண்ட் டு கிராஷ். கிராஷ் என்றால் என்ன? என்னை நானே மறந்து தூங்க வேண்டும். கிராஷ். அடுத்தது கிராஷ் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? வேகமாக ஒரு பாடங்களை படித்தல். கிராஷ் கோர்ஸ். ஏதோ ஒரு பாடத்திட்டம் இருக்கிறது, கம்ப்யூட்டர் இருக்கிறது, அதை ஒரு 10 நாள்ல கற்றாக வேண்டும், 5 நாள்ல கற்றாக வேண்டும், உடனடியாக கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதான் கிராஷ் கோர்ஸ் என்று சொல்வார்கள். கோர்ஸ்னா பாடப்பிரிவு, கிராஷ்னா வேகமாக. இப்ப 2 ஆண்டு கால MBA அதை ஒரு 6 மாசத்துல படித்து முடித்து விடுவோமா என்று சொல்லும்போது அது கிராஷ் கோர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ஐ டுக் ஏ கிராஷ் கோர்ஸ் ஆன் டான்சிங். நாட்டியத்தை பற்றி வேகமாக ஒரு படிப்பை நான் படித்தேன். வேகமாக படித்தல் ஒரு பாடத்திட்டத்தை படித்தேன். கிரால் என்றால் என்ன? ஊந்து செல்வது, 4 கால்களிலே ஊந்து செல்வதை கிரால் என்று சொல்கிறோம். கிரால் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல் என்றால் என்ன? மிக முக்கியமான சொற்றொடர். சர்காஸ்டிக்கலி, கிண்டலாக. சர்காஸ்டிக்கலினா கிண்டலாக என்ற அர்த்தம். சேயிங் சம்ஒன் அப்பியர்ட் சடன்லி விதவுட் அதர்ஸ் நோட்டீஸ். திடீரென்று ஒருத்தர் வந்து விடுகிறார், மற்றவர் யாரும் பார்க்காத பொழுது திடீர் என்று வருகிறார். இங்க உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ஹே யூ ஹவ் கிரால்ட் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல். ஹே திடீரென்று நீ வந்திருக்கிறாய். ஒன்லி நவ், இப்பதான் வந்திருக்கிறாய். வேர் வர் யூ வென் வி வேர் சஃபரிங். நாங்கள் துயரப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்த காலகட்டத்திலே எங்கே சென்றிருந்தாய்? திடீரென்று இப்பொழுது வருகிறாய். கஷ்டப்பட்ட காலத்திலே எங்கே சென்றிருந்தாய் என்று கேட்கும் பொழுது, ஹே யூ ஹவ் கிரால்ட் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல். கிரால்ட் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல் என்றால் திடீரென்று முளைப்பது, திடீரென்று வருவது. எங்கிருந்து முளைத்தாய் திடீரென்று என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த சொற்றொடர். ஸோ டோன்ட் கிவ் ஏ கிராப் என்றால் அதை பற்றி கவலைப்படாதே. கிராப் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஊர் சுத்தி கொண்டிருப்பது, எந்த விதமான வேலை வெட்டியும் இல்லாமல். கிராஷ் என்றால் என்ன? படுக்கையில போய் பொத் என்று விழுவது, தூங்குவதற்காக. கிராஷ் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? வேகமாக நடத்தி முடிக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்திட்டத்தை கிராஷ் கோர்ஸ். கிரால் என்றால் 4 சக்கரத்திலே 4 காலிலே நடப்பது. அப்புறம் கால் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல் என்றால் என்ன? திடீரென்று வருவது அல்லது திடீரென்று முளைப்பது. ஸோ நண்பர்களே, இப்பொழுது கிராம் என்றால் ஒன்றை திணிப்பது, பெட்டியிலே வேகமாக. அடுத்தது கிராங்க் கால் ஆர் கிராங்க் லெட்டர் என்றால் என்ன? அசிங்கமான, மோசமாக உன்னை திட்டக்கூடிய, கேவலப்படுத்தக்கூடிய, மிரட்டக்கூடிய டெலிபோன் அல்லது கடிதங்களை கிராங்க் கால் அல்லது கிராங்க் லெட்டர் என்று சொல்வாய். கிராங்கிங் என்றால் என்ன? ஆரம்பிப்போம், செய்வோம். கிராப் என்றால் தவறான, கிராப் என்றால் கிராப் என்றால் தவறு, கிராப் என்றால் கிறுக்குத்தனமான, முட்டாள்தனமான, ஈனத்தனமான. கிராப்பர் என்றால் கழிவறை. கிராப்பி என்றால் நல்லதல்ல, ரொம்ப மோசமானது. டோன்ட் கிவ் ஏ கிராப் என்றால் அதை பற்றி கவலையே படாதே. கிராப் அரவுண்ட் என்றால் என்ன? ஊர் சுற்றி கொண்டிருப்பது, எந்த விதமான பொறுப்பும் இல்லாமல். கிராஷ் என்றால் என்ன? படுக்கையிலே போய் பொத் என்று விழுந்து விடுவது. கிராஷ் கோர்ஸ் என்றால் என்ன? வேகமாக படித்து முடிக்கக்கூடிய, பாடம் படித்து முடிக்கக்கூடிய ஒரு பாடத்திட்டம். கிரால் என்றால் 4 காலிலே நடப்பது. அடுத்தது கிரால் அவுட் ஃப்ரம் அண்டர் ஏ ஹோல் என்றால் என்ன? திடீரென்று வருவது. ஸோ நண்பர்களே, இதையெல்லாம் புரிந்திருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன். இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களுடைய ஆங்கிலத்தை மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. ஒரு காரியம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அதை விட்டு விட்டு செல்வது, ஆபத்தான விஷயங்கள் காரியங்களில் இறங்காதது, இதுதான் கோல்டு ஃபீட். நாக்ட் அவுட் கோல் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று மோதி சுயநலைவு இல்லாமல் ஆக்கி விடுவதை நாக்ட் அவுட் கோல். இந்த கோல் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயம் அறியாமல் இருப்பது, ஒரு விஷயத்தை பற்றி இருட்டிலே வைத்திருப்பது, ஒரு விஷயத்தை சொல்லாமல் இருப்பது. இந்த கோல். அந்த கோல்னா நான் அறியாமல் இருந்து விட்டேன், அப்ப யாரும் எனக்கு தகவல் சொல்லவில்லை. கோல்டு ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று நடந்து கொண்டிருக்கிறது, கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை கோல்டு ஷோல்டர் என்று சொல்வீர்கள். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? முழு பணமாக, அது செக்காக இல்லாமல், காசோலைகளாக இல்லாமல் பணமாக, 100% பணமாக வேண்டும்.
blow hot and cold என்றால் என்ன? சில சமயம் அன்பை காண்பிக்கிறார்கள், சில சமயம் ஒன்றும் கண்டுகொள்ளாமல் விடுகிறார்கள். அதுதான் blow hot and cold. இந்த சொற்றொடர்களை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். அடுத்ததாக cold blooded என்றால் என்ன? இங்க பாத்தீங்கன்னா without any feeling, எந்த ஒரு இரக்கத்தன்மை இல்லாமல், குட்டூரமாக, எந்த ஒரு மனிதாபமானமும் இல்லாமல் ஒரு காரியத்தை செய்வதை cold blooded என்று சொல்கிறோம். The terrorists did the cold blooded murder. தீவிரவாதிகள் அந்த குட்டூரமான அந்த கொலைகளை செய்தார்கள். கோல்டு பிளட்டட் என்றால் என்ன? உணர்ச்சிகளோ எந்த உணர்வுகளோ இல்லாமல் கொடூர செயல்களில் ஈடுபடுவதை கோல்டு பிளட்டட் என்று சொல்கிறோம். அப்ப ரத்தம் உறைய வைக்கக்கூடிய அந்த கொடூரமான செயல்கள், ரத்தம் உறைய வைக்கக்கூடிய, அதுதான் இந்த கோல்டு பிளட்டட். கோல்டு டர்க்கி, இந்த டர்க்கி என்றால் உங்களுக்கு தெரியும், வான்கோழி. கோல்டு டர்க்கி என்ற சொற்றொடர் எதை சொல்லுகிறது என்றால் டேக்கிங் ஆக்ஷன் விதவுட் கோயிங் எனி நோட்டீஸ், எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல், எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல் அவர் மேல் நடவடிக்கை எடுப்பது, இதுதான் கோல்டு டர்க்கி என்று சொல்வோம். அவர் மேனேஜர் வாக்ட் இன் கோல்டு டர்க்கி. அப்ப எங்களுடைய மேலாளர் வந்தார், ஒரு தீவிர நடவடிக்கை எடுத்தார். அண்ட் டிஸ்மிஸ்ட் 5 எம்ப்ளாயீஸ், எந்த முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் 5 வேலை ஆட்களை வேலையை விட்டு வேலை நீக்கம் செய்தார். ஸோ கோல்டு டர்க்கி என்றால் எந்தவித முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பது கோல்ட் டர்க்கி என்று சொல்கிறோம். கோல்ட் டர்க்கியினுடைய இன்னொரு அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா டு ஸ்டாப் இமீடியட்லி, ஏதோ ஒன்றை உடனடியாக நிறுத்தி விடுதல். ஹி வென்ட் கோல்ட் டர்க்கி வித் ட்ரிங்கிங் ஆல்கஹால் 10 years பேக். 10 ஆண்டு காலத்திற்கு முன்னால் குடிப்பழக்கத்தை அவன் உடனடியாக நிறுத்திவிட்டான். அது கோல்ட் டர்க்கி. அப்ப கோல்ட் டர்க்கி என்றால் 2 அர்த்தம் இருக்கிறது. முதல் அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முன்னறிவிப்பும் இல்லாமல் ஒரு செய்கையை செய்து விடுவது, ஒரு நடவடிக்கையை எடுப்பது, கடுமையான நடவடிக்கையை எடுப்பது. இன்னொரு கோல்ட் டர்க்கி என்றால் உடனடியாக ஒன்றை நிறுத்தி விடுதல். கோம்ப் என்றால் என்ன? தலை சீவுதல். கோம்ப் என்றால் சீப்பு என்று சொல்வோம். கோம்பிங் என்றால் தலை சீவுதல். உதாரணத்துக்கு இந்த இடத்துல கோம்பிங் என்ற என்ன அர்த்தத்திலே வருகிறது என்றால் லுக் ஃபார் சம்திங் ஆர் சம்படி தரோலி, ஒன்றையோ ஒரு பொருளையோ ஒரு மனிதரையோ முழு மூச்சாக தேடுவது. கோம்பிங் என்றால் தேடுவது, தேடுதல், வேட்டை என்று சொல்வார்கள். த போலீஸ் வேர் கோம்பிங், போலீஸ் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள். ஃபார் த டெரரிஸ்ட், தீவிரவாதிகளை, இந்த மவுண்டன்ஸ், மலைகளிலே. அப்ப போலீஸ் மலைகளிலே தீவிரவாதிகளை தீவிரமாக தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டார்கள். கோம்பிங் என்றால் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபடுவது. கம் என்றால் வா. கம் அகெயின், இந்த சொற்றொடரை பார்த்தீங்கன்னா டு சே இட் ஒன்ஸ் அகெயின், மறுபடியும் சொல்லு, மறுபடியும் அந்த விஷயத்தை சொல்லு என்று சொல்வது. கம் அகெயின், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் வேர்ட்ஸ். இந்த கம் அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா யாரோ ஒருவர் உங்களிடம் ஏதோ ஒன்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சில வார்த்தைகள் புரியவில்லை, புரியாததை திரும்பி சொல்லுங்கள் என்று சொல்வதற்காக இந்த சொற்றொடரான கம் அகெயின் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்த வேண்டும். ப்ளீஸ் கம் அகெயின், ஐ கேனாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் என்றால் தயவு செய்து மறுபடியும் சொல்லுங்கள், என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. கம் அகெயின் என்றால் மறுபடியும் சொல்லுங்கள் என்று அர்த்தம். கம் அவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் ரிட்டர்ன் பேக் விதவுட் ஹேவிங் எனிதிங். கம் அவே, திரும்பி வா. எம்டி ஹேண்டட் என்றால் வெறுங்கையிலே. ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து ஒருவரிடம் செல்கிறோம், பணமோ பொருளோ, அவர்கள் பணம் கொடுக்கவில்லை, திரும்பி வருகிறோம் வெறும் கையை வீசிக்கொண்டு. அப்ப வெறும் கையில் திரும்பி வருவது, அதுதான் இந்த சொற்றொடரினுடைய அர்த்தம். கம் அவே எம்டி ஹேண்டட். இதை வைத்து ஒரு வாக்கியம் பாருங்க. ஐ வென்ட் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃபீஸ், நான் என்னுடைய நண்பர்களுடைய அலுவலகத்துக்கு சென்றேன். ஃபார் ஏ லோன், ஒரு கடனுக்காக, பணத்திற்காக. பட் ஐ கேம் பேக், ஆனால் நான் திரும்பி வந்தேன். எம்டி ஹேண்டட் என்றால் வெறும் கை. அப்ப வெறும் கையிலே திரும்பி வந்தேன் என்றால் அவன் எனக்கு கடன் கொடுக்கவில்லை என்று அர்த்தம். ஸோ கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் திரும்பி வருதல் வெறும் கையுடன். ஒரு பொருளை எதிர்பார்த்து செல்கிறோம், பணத்தை எதிர்பார்த்து செல்கிறோம், அது கிடைக்காத பொழுது வெறும் கையிலே வருவதை எம்டி ஹேண்டட், கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக கம் ஃபார்வர்ட். கம்முனாவா, ஃபார்வர்ட்னா மேல. இப்ப இந்த கம் ஃபார்வர்ட் என்றால் வாலண்டரிலி சேயிங் த இன்ஃபர்மேஷன். வாலண்டரிலி என்றால் என்ன? தானாக முன்வந்து. சேயிங் என்றால் சொல்வது, இன்ஃபர்மேஷன் என்றால் தகவலை, தானாக முன்வந்து தகவலை சொல்லுவதை கம் ஃபார்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஷீ கேம் ஃபார்வர்ட் டு த போலீஸ், அவள் போலீஸுக்கு தானாக மனமுவந்து தானாக வந்து சொன்னார் அபவுட் த கிரைம்ஸ், குற்றங்களை. அப்ப குற்றம் நடந்த நிகழ்வுகளை தானாக முன்வந்து, யாரும் அவளை வற்புறுத்தவில்லை, தானாக முன்வந்து அந்த தகவலை சொல்வதை கம் ஃபார்வர்ட் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இங்க பாருங்க, கோல்டு பிளட்டட் என்றால் என்ன? எந்த இரக்கமும், எந்த ஒரு கருணையும், எந்த ஒரு மனசாட்சியும் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய காரியத்தை
cold blooded என்று சொல்கிறோம். cold turkeyக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது. முதலாவதாக cold turkey என்றால் ஒரு நடவடிக்கை எடுப்பது எந்த விதமான முன்னறிவிப்பும் கொடுக்காமல். இரண்டாவது cold turkey என்றால் ஒன்றை உடனடியாக நிறுத்துவது. comb என்றால் தலை சீவுவது. ஆனால் இங்கே combing என்றால் தேடுதல் வேட்டை. ஒன்றை ஒரு பொருளை அல்லது மனிதரை தேடுவதை combing என்று சொல்கிறோம். கம் என்றால் வா. கம் again என்றால் மறுபடியும் சொல்லு, எனக்கு புரியவில்லை என்ற அர்த்தம். கம்மவே எம்டி ஹேண்டட் என்றால் என்ன? ஒன்றுக்காக எதிர்பார்த்து செல்கிறீர்கள், அந்த பொருள் கிடைக்கவில்லை, வெறும் கையில் திரும்பி வருவது கம்மவே எம்டி ஹேண்டட். கம் ஃபார்வர்ட் என்றால் என்ன? தானாக முன் வந்து ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவது கம் ஃபார்வர்ட் என்று வருகிறது. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நண்பர்களே, இதையெல்லாம் வைத்து இந்த சொற்றொடர்களை வைத்து நீங்கள் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணும். மறுபடியும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். கோல்டு ஃபீட் என்றால் என்ன? எந்த விதமான ஆபத்தான விஷயங்களிலும் இறங்காமல் சொன்ன சொல்லிலிருந்து மீறுவது, திடீரென்று ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியத்தை நிறுத்துவது, இதுதான் கோல்ட் ஃபீட். நாக்ட் அவுட் கோல்ட். நாக்ட் என்றால் என்ன? மோதுவது. நாக்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் என்ன? பஸ்ஸோ காரோ என்னை மோதிவிட்டு என்னை சுயநினைவை இழக்க வைத்தது. நாக்ட் அவுட் கோல்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றுடன் மோதி சுயநிலைவை இழக்க வைப்பதை நாக்ட் அவுட் கோல்ட். இந்த கோல்ட் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை பற்றி அறியாமல், தகவல் தெரிவிக்காமல் ஒருவரை இருட்டில் வைத்திருப்பது, ஒருவர் அறியாமல் வைத்திருப்பதை இந்த கோல்ட். கோல்ட் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஒரு விஷயத்தை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதை இந்த கோல்ட் ஷோல்டர் என்று சொல்கிறோம். கோல்டு கேஷ் என்றால் என்ன? காசோலைகள் இல்லாமல் முழு பணமாக வரக்கூடியதை கோல்டு கேஷ். ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட் என்றால் என்ன? ப்ளோ ஹாட் அண்ட் கோல்ட் என்றால். Dear friends, welcome to AS American English Center, and take your corporate book, page number 47 to 48. It is the corporate words, or the words of Americans and Britishers, the phrases, the words, the collocated English, what the native speakers in English they speak. So coming here, the first word is the crazy. What do you mean by crazy? What part of speech is crazy? Crazy is an adjective, isn't it? Crazy, very important word. Crazy means crying madly, getting angry madly, shouting madly in happiness. Then you call it as crazy, isn't it? I'm crazy about her means what? I'm madly in love with her. I'm crazy with her means you are madly in love with her. So you are out of sense. You are completely out of sense. Now coming here, you drive me crazy. You drive. Drive means what? It is the four-wheeler driving. For two-wheeler it is riding, and for four-wheeler you call it as the word is drive. So you drive me crazy means making somebody getting excited or angry, making somebody getting angry, making somebody to feel happy, highly excited. Then you call it as you drive me crazy, right? So my neighbors drive me crazy by putting the loudspeakers on. My neighbors drive me crazy, make me angry, make me irritated, make me annoyed by putting the loudspeaker on. So drive me crazy means making you annoyed, making somebody irritated, making somebody feel insulted. Now coming here, cream. Cream means what? The top. You know, the cream. Cream of the crop means what? The best. Cream of the crop means the best. Kanchipuram sarees are the cream of the crop in the world, are the best sarees in the world. Cream of the crop. The students in IIM are the cream of the crop in business management. In the sense what? IIM students are the best for management studies. So cream of the top means, cream of the crop means the best. Cream someone means defeat someone. India creamed Pakistan in 2011 World Cup semi-finals. In semi-finals, India defeated Pakistan in the World Cup cricket semi-finals. So cream someone means defeating somebody. Creep means bad. Creep means bad. He's a real creep. He's a real creep means what? He's a real bad person. Create, make. Create an uproar. Uproar means what? Roar. The tiger roar. You know, uproar means what? Shouting in happiness. Create an uproar means shouting in happiness. So my dear friends, crazy means crying madly, getting angry madly, shouting madly in happiness. Crazy, they are crazy, you are crazy man.
So crazy is an adjective. You drive me crazy means you make me get irritated or insulted or excited. So everything you can say. My neighbors. And cream means top, cream of the crop. Cream someone means defeat somebody. Creep means bad, and create means make. The students were creating an uproar. Creating an uproar means what? Shouting, shouting, shouting in the class because their school has won the football match. So creating an uproar means shouting in happiness. Create an uproar means shouting in happiness. Create a stink. Stink means what? The bad smell. Someone causing trouble, complaining about something. So somebody is causing trouble and somebody complaining about something, then you call create a stink. The food was not good in the restaurant. The food is not at all good in restaurant. So he created a stink, means he created a scene in the hotel by not paying the bills. He didn't pay the bills, so he created a scene. Crook, die. 25% crooked when the bus fell in the valley. Valley means what? Deep, down, between the mountains. Valley, mountain is the peak, keep going up. Valley is the town, the gap between two mountains, you can call it as a valley. Crock, there were 25. So crocked means died. 25% crocked when the bus fell in the valley. 25% died. So crock means what? Die. Crock, lies. C-R-O-A-K and C-R-O-C-K, lies. Bunch of crock. Bunch means what? A lot of things together. Lot of lies. The lawyer is presenting a bunch of crock, means a lawyer is telling a lot of lies. Crock of shit means nonsense, lies. He is speaking crock of shit to insult me. He is speaking a lot of lies to insult me. Crocodile, crocodile. Crocodile tears means what? Acting as if sad and feeling for something. You are crying just for the sake of it. Crocodile tears means purposefully you are crying to get things done. You are acting. When his enemy died, he shed crocodile tears. So when his enemy died, he cried as if he is feeling for him, but actually he is happy. You are happy but acting as if you are crying, then you call it as crocodile tears. So create a stink means what? Someone causing trouble, complaining about something. Crock means die. Crock means lies. Bunch of crock, bunch of lies, lot of lies. Crock of shit means nonsense, lies. Crocodile tears means acting as if you are sad and feeling bad. So my dear friends, once again I want you all to recollect. Crazy means what? Crying madly, getting angry madly, shouting madly. So crazy means what? You are showing all type of your madness. You drive me crazy means you make me insulted, you make me happy, you make me make my emotions to go to the peak. Then you call it as you drive me crazy. He drives me crazy. She drives me crazy. The movie drives me crazy. America drives me crazy. So you can say anything. Like cream means top, cream of the crop means the best. Cream someone means defeating somebody. Creep means bad. Create, make. And creating an uproar means creating a big laughter and with full joy. Of course, create a stink means someone causing trouble. And crock means die. Crock, crook, die. Crock, lies. Bunch of crock means a lot of lies. Crock of shit means it's nonsense. Crocodile tears means you are acting as if you are crying, but you are acting as if you are feeling for something and crying, but actually you are not crying. Hope you are able to get it. Okay, coming here. நண்பர்களே, உங்களுடைய அந்த கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் பக்கம் 47 48 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். அமெரிக்கர்களை போன்று ஆங்கிலேயர்களை போன்று சரளமாக அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். அவர்களுடைய உச்சரிப்பு மற்றும் முக்கியமல்ல, அவர்களுடைய சொற்றொடர்களையும் ஆங்கிலத்தை தாய்மொழியாக பேசக்கூடியவர்கள் பேசக்கூடிய வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். கிரேசி,
கிரேசி என்றால் பொதுவாகவே தமிழ் ஆக்கம் சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கிறுக்குத்தனமான, நம்மளை கோமாளித்தனமாக, நம்மளை உணர்வுபூர்வமாக ஒன்றை ஆக்கக்கூடியதாக என்று பெயர் உரிச்சொலாக வருகிறது. கிரேசி என்றால் கிரையிங் மேட்லி, மிக சத்தம் போட்டு அழுவது கிரையிங் மேட்லி. கெட்டிங் ஆங்கிரி மேட்லி, பைத்தியக்காரத்தனமாக அழுவது, பைத்தியக்காரத்தனமாக கோபம் அடைவது. ஷவுட்டிங் மேட்லி, பைத்தியக்காரத்தனமாக சத்தமிட்டு கத்துவது. இன் ஹாப்பினஸ், சந்தோஷத்திலே. அப்போ ஐ எம் கிரேசி அபவுட் ஹர் என்றால் என்ன? நான் அவள் மேல் பைத்தியமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது என் உணர்வுகளை இழந்து விட்டேன், நான் அவளின் முழு என்ன சொன்னாலும் செய்வேன் என்று சொல்லும் பொழுது ஐ எம் கிரேசி அபவுட் ஹர். கிரேசி என்றால் பைத்தியக்காரத்தனமான என்ற அந்த சொற்றொடர். யூ டிரைவ் மீ கிரேசி என்றால், டிரைவ் என்றால் என்ன? 4 சக்கர வாகனத்தை ஓட்டுவதை டிரைவ் என்றும், 2 சக்கரத்தை ஓட்டுவது வாகனத்தை ஓட்டுவது ரைடு என்றும் சொல்வார்கள். யூ டிரைவ் மீ கிரேசி என்றால் என்ன? என்னை கோமாளி ஆக்குகிறாய், என்னை குழப்புகிறாய், என்னை சந்தோஷப்படுத்துகிறாய், என்னை மற்றற்ற மகிழ்ச்சிக்கு உண்டாக்குகிறாய். இப்படி எது வேண்டுமானாலும் நீங்கள் சொல்லலாம். மேக்கிங் சம்படி கெட்டிங் எக்ஸைட்டட் ஆர் ஆங்கிரி. மை நெய்பர்ஸ் டிரைவ் மீ கிரேசி பை புட்டிங் த லவுட் ஸ்பீக்கர் ஆன். என்னுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரர்கள் அந்த டெலிவிஷனை சத்தத்தை அதிகப்படுத்தி என் கோபத்தின் உச்சிக்கு என்னை பைத்தியக்காரனாக்குகிறார்கள் என்றால் என்னை கோபமடைய செய்கிறார்கள். டிரைவ் மீ கிரேசி. க்ரீம் என்றால் இது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டுக்கும் சொல்லலாம். டிரைவ் மீ கிரேசிங்கிறது ஒரு சந்தோஷத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கும், கோபத்தை அதிகப்படுத்துவதற்கும், எரிச்சலை அதிகப்படுத்துவதற்கும், கோமாளித்தனங்களை அதிகப்படுத்துவதற்கும் இந்த சொற்றொடரான யூ டிரைவ் மீ கிரேசி என்று சொல்லலாம். அடுத்ததாக க்ரீம் என்றால் மேலே, டாப், இருப்பதிலேயே சிறந்த என்பதுதான் க்ரீம். க்ரீம் ஆஃப் த கிராப். கிராப் என்றால் என்ன தெரியும் உங்களுக்கு? பயிர். பயிர்களிலே சிறந்த, அதாவது த பெஸ்ட், சிறந்த என்ற சொற்றொடருக்கு சிறந்த மனிதர், சிறந்த மாணவன், சிறந்த பொருள், சிறந்த நாடு என்று சொல்லும் பொழுது, இருப்பதிலே சிறந்தது என்று சொல்லும் போது க்ரீம் ஆஃப் த கிராப் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுகிறோம். காஞ்சிபுரம் சாரீஸ் ஆர் த க்ரீம் ஆஃப் த கிராப் இன் த வேர்ல்ட். உலகத்திலே காஞ்சிபுரம் சாரிகள் தான் மிக நன்றாக உள்ள சாரிகள் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக க்ரீப் என்றால் இந்தியா க்ரீம் பாகிஸ்தான் இன் 2011 வேர்ல்ட் கப் செமிஃபைனல்ஸ். அப்போ இந்தியா பாகிஸ்தானை காலிறுதி போட்டியிலே பாகிஸ்தானை தோற்கடிக்க வைத்தது. அடுத்ததாக க்ரீப் என்றால் மோசமான என்ற ஒரு சொல். இஸ் எ ரியல் க்ரீப். அவன் ஒரு கிறுக்கன், அவன் ஒரு புத்தி இல்லாதவன், அவன் ஒரு மோசமானவன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த க்ரீப் என்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்ததாக கிரியேட். கிரியேட் என்றால் உருவாக்குவது. கிரியேட் அன் அப்ரோர். அப்ரோர். ரோர் என்றால் உருமுவது. சிங்கம் உருமுவதை ரோரிங் என்று சொல்வோம். அப்ரோர் என்றால் என்ன? அதிகமாக சத்தமிடுதல். கிரியேட் அன் அப்ரோர் என்றால் என்ன? அதிக சத்தத்தை உருவாக்குதல். ஷவுட்டிங் இன் ஹாப்பினஸ். சந்தோஷத்திலே அதிக அளவிலே சத்தமிட்டு கத்துவதை கிரியேட் அன் அப்ரோர் என்று சொல்கிறோம். இங்க பாத்தீங்கன்னா the students were creating an uproar. மாணவர்கள் அதிக சத்தமிட்டு கொண்டிருந்தார்கள் இந்த கிளாஸ் வகுப்பிலே. because their school has won the football match. அவர்களுடைய பள்ளி அந்த கால்பந்து போட்டியிலே ஜெயித்த காரணத்தினாலே மாணவர்கள் மிகப்பெரிய அளவிலே சத்தமிட்டு தங்கள் சந்தோஷத்தை கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள். ஸோ கிரியேட்டிங் அன் அப்ரோர் என்றால் மிக அதிக அளவிலே சத்தத்தை உருவாக்குதல் மகிழ்ச்சியின் காரணமாக. கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க். ஸ்டிங்க் என்றால் நாற்றம் என்று சொல்கிறோம். கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க் என்றால் ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுவது என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, சம்மன் காசிங் ட்ரபிள். யாரோ ஒருவர் பிரச்சனையை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் பொது இடத்திலே. கம்ப்ளைனிங் அபவுட் சம்திங். ஏதோ ஒன்றை பற்றி குறை கூறி கொண்டிருப்பதை கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க் என்று சொல்கிறோம். த ஃபுட் வாஸ் நாட் குட் இன் த ரெஸ்டாரண்ட். அப்போ அந்த ஹோட்டலிலே சென்று சாப்பிட்ட பொழுது உணவு தரக்குறைவாக இருந்தது. ஸோ ஹி கிரியேட்டட் எ ஸ்டிங்க் இன் த ஹோட்டல் பை நாட் பேயிங் த பில்ஸ். ஆகையால் அவன் என்ன பண்ணினான்? சாப்பாட்டுக்குண்டான அந்த பில் கட்டணத்தை செலுத்தாமல் அங்கே ரகளையில் ஈடுபட்டான். அப்போ பொது இடத்திலே ரகளையில் ஈடுபடுவதை கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக க்ரூக் என்றால் டை, செத்து போவதை கிராக் என்று சொல்கிறோம். 25% crocked when the bus fell in the valley. வேலி என்றால் பள்ளத்தாக்கு. மலை உச்சியிலிருந்து பள்ளத்தாக்கிலே பஸ் விழுந்த பொழுது 25 பேர் செத்தார்கள். crooked என்று சொல்கிறோம். அடுத்தது கிராக் என்றால் பொய். கிராக் என்றால் பொய்கள். பஞ்ச் ஆஃப் கிராக். பஞ்ச் என்றால் பஞ்ச் ஆஃப். பஞ்ச்னா கொத்தாக.
என்று சொல்கிறோம். பஞ்ச் என்றால் கொத்து, bunch of crock என்றால் பொய்களின் கூட்டு, நிறைய பொய்கள். The lawyer is presenting a bunch of crock. அந்த வக்கீல் நிறைய பொய்களை சொல்லி வாதிட்டு கொண்டிருக்கிறார். crock of shit என்று சொல்லும்போது நான்சென்ஸ், கிறுக்குத்தனமான. he is speaking crock of shit to insult me. அவன் என்னை அவமானப்படுத்துவதற்காக நிறைய தவறான கிறுக்குத்தனமான விஷயங்களை, பொய்களை சொல்லி கொண்டிருக்கிறான் என்று சொல்கிறோம். crocodile என்று சொல்லும் பொழுது, crocodile என்று சொல்லும் பொழுது, crocodile என்ன சொல்லுவீங்க தமிழ்ல? முதலை. crocodile tears என்றால் முதலை கண்ணீர். acting as if sad and feeling for, ஏதோ சோகமாக இருப்பது போல, மற்றவர்கள் மேல் அக்கறை காண்பிப்பது போல அழுவது. ஆனால் காரியம் வரும் பொழுது அந்த அவர்கள் மூலமாக காரியத்தை சாதித்தல். ஸோ crocodile's tears என்றால் முதலை கண்ணீர் என்று சொல்கிறோம். ஸோ when his enemy died, அவனுடைய எதிரி இறந்த பொழுது, he shed என்றால் அவன் விட்டான். crocodile's tears என்றால் முதலை கண்ணீர். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, கிரியேட்டிங் an uproar என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சத்தத்தை கத்தி சந்தோஷத்துடன் மற்றவர்களை உற்சாகப்படுத்துவது. கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை உருவாக்குவது. கிராக் என்றால் செத்து விடுவது. கிராக் என்றால் பொய்கள். பஞ்ச் ஆஃப் கிராக் என்றால் என்ன? நிறைய பொய்கள். கிராக் ஆஃப் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனமான. crocodile tears என்றால் என்ன? முதலை கண்ணீர். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே பாருங்க, மறுபடியும் பாருங்க, கிரேசி என்றால் என்ன? கிரேசி என்றால் ஒருவரை அதிகமாக கத்துவது, பைத்தியக்காரத்தனமாக கத்துவது, பைத்தியக்காரத்தனமாக கோபமடைவது, ஒருவனை பைத்தியம் ஆக்குவது, உணர்வுகளும் உணர்ச்சிகள் மூலமாக அவனை அடிமையாக்குவதை கிரேசி என்ற சொல்லை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்தது, யூ டிரைவ் மீ கிரேசி என்றால் என்ன? என்னை நீ பைத்தியக்காரனாக ஆக்குகிறாய் என்றால், நான் உன்னை கண்டு மயங்குகிறேன், மயங்கி என்னை நானே இழந்து விடுகிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது யூ டிரைவ் மீ கிரேசி என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். கிரீம் என்றால் உச்சம், கிரீம் என்றால் சிறந்த, கிரீம் என்றால் இருப்பதிலேயே சிறந்த, கிரீம் ஆஃப் த கிராப் என்று சொல்கிறோம். கிரீம் சம்ஒன் என்றால் ஒருவரை தோல்வியடையவை. அடுத்தது, கிரீப் என்றால் மோசமான, கிரியேட் என்றால் உருவாக்கு, கிரியேட் அண்ட் அப்ரூவ் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய சத்தத்தை உருவாக்கு. கிரியேட் ஏ ஸ்டிங்க் என்றால் என்ன? அங்கே ஒரு மோசமான ஒரு பிரச்சனையை உருவாக்கு. கிராக் என்றால் செத்துவிடு. கிராக் என்றால் பொய்கள். பஞ்ச் ஆஃப் கிராக் என்றால் என்ன? நிறைய பொய்கள். கிராக் ஆஃப் ஷிட் என்றால் கிறுக்குத்தனமான. crocodile tears என்றால் என்ன? முதலை கண்ணீர். முதலை கண்ணீர் என்றால் என்ன? வேண்டுமென்றே காரியமாவதற்காக அழுவது. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி நீங்கள் ஆங்கிலத்திலே நல்ல சரளமாக பேசக்கூடியவர்களாக, சிறந்த பேச்சாளர்களாக, சிறந்த எழுத்தாளர்களாக மாற வேண்டும். தேங்க்யூ. Dear friends, welcome to AS American English. Take your corporate book, page number 48 to 50. The spoken English words of the Americans and Britishers or the native English speakers. The first word is crop. Crop means what? Cultivate a crop. Crop, the result, isn't it? Crop, the agricultural, productions which you get. It is called crop. Crop means here. Crop up means what? Coming out of the problems. Getting away from the problems is called crop up. The opposition party will crop up as the ruling party in the next elections. Is it true? The opposition party, today who's in the opposition party is the BJP. The opposition party will crop up, will come out of the problem as the ruling party in the next election. Crop up means coming out of the problems, right? So crop up, crop up. What's the problem cropping up? Crop up means coming out of the problems. And coming here, cross means what? Cross. Jesus Christ was put in a cross. Crossing. At crossroads means what? At crossroads. Roads are there. It's a junction at crossroads. Not yet decided and coming to a point of decision. You are not yet decided. You are in a confused state. You are not come for a decision. See, he is at the crossroads for selecting a company to work. Various companies are there. IBM, TCS, Microsoft. So everywhere he gets a call letter. So he is at crossroads means what? He is at the confused state. He is not able to take a decision. He is at crossroads. So next, cross one's fingers means what? Cross one's fingers. So, or keep one's fingers crossed means hope something will come in time. You're crossing the fingers means you are expecting something, some solution to happen. So cross one's fingers or keep one's fingers crossed means what? Hoping something will come in time. A symbol of good luck by crossing fingers. Generally, when you cross your fingers,
it seems that it's a good sign, it's a luck. So cross your fingers means you are expecting something to happen. So throughout the cricket match, we crossed our fingers hoping India will win the match. Throughout the cricket match, from morning to evening, or T20, 20 over match, we are crossing our hands so that India will win the match. It means expecting eagerly, or praying eagerly, or wishing it is a good luck. So cross your fingers means expecting something to happen. With eagerly you are expecting and waiting for that. Cross one's path means what? Meeting someone unexpectedly. Cross one's path. Crossing means one's path means one person is coming, you are crossing, that person is a known person. So you are meeting somebody unexpectedly. Then you say cross one's path. My teacher and I crossed path at the meeting. Crossed path at the meeting means what? We met, or we met unexpectedly at the meeting. So crossed one's path means meeting somebody unexpectedly on the way. And cross the bridge when it comes. Cross the bridge when it comes. So you are walking on bridge comes, you have to cross. Let us cross the bridge when it comes. Walking on the bridge is always dangerous, isn't it? Down water is flowing, bridge may fall down. So cross the bridge when it comes. So cross the bridge exactly when the problem comes, let us face it. So don't bother about something before you need to bother. Don't bother before you need to bother. See, we shall cross the bridge when the problem comes. Let us not talk about it. When the problem comes, let us talk about it. Let us not cross the bridge now. Next, cross one's mind means what? Cross one's mind. So coming to one's attention, it came to my mind, it came to my attention, it came to my point, it came to me, my thinking. So cross one's mind means it came to the thought, came to my thought. It crossed my mind to call you and meet you. So you call a friend, suddenly you go to home and meet. So you say it crossed my mind means what? I just something came to my mind telling that I have to go and meet you. So I came and met you. Crossed my mind means it came to my thinking. So my dear friends, crop up means what? Crop up means coming out of the problem. Crop out. Crop up means you are coming out of the problem. Crop up. At crossroads means what? You are in a confused state, not as decided. Cross one's fingers means what? You are eagerly expecting something to happen. Cross one's fingers. Cross one's path means suddenly you meet somebody on the way. Cross the bridge when it comes means what? When something problem happens, let us decide, not now. Cross one's mind means what? It came to my thinking suddenly. Hope you are able to understand all these words. Can you form sentences using, this gentleman was asking how to form a sentence. Sentence formation is very easy thing. Subject is put in front, all the verbs are put in between, object is put in behind, that's all. That is sentence formation, one sentence and two sentences and three sentences you correct using conjunctions. Okay, able to understand, my dear friends? Coming here, cross my heart means what? I promise that I tell the truth. Cross my heart means what? Promise. Cross my heart, I am telling you. So I cross my heart and say I did not drink alcohol. I cross my heart and say I will never drink alcohol. See, crossing. I will never drink alcohol. So you are crossing your heart means you are promising. Next, in the cross as means what? Being watched, monitored in the range. In the cross as means what? You are monitored, you are watched, you are observed by somebody. So in the cross has. See, cameras are set up in the roads, in Mount roads like Chennai. You find a lot of cameras are fixed on the roads. The cameras can detect the accidents in crosshairs. The cameras can picture exactly. In crosshairs means what? Sharply. Who is sitting in the car? What is the number plate? What is the color of the car? Who is sitting inside? Even that they can detect. Crosshairs means what? Very minutely. So in the crosshairs means being watched, being monitored, can be observed, can be seen, can be picturized. Then use the word in the crosshairs means sharply. Right, sir? Next, crow. Eat crow. See the phrase eat crow. Can you eat the crow? Some people eat crow. So the word eat crow means accepting a humiliating mistake. I have done a terrific mistake, I accept. Then it is called eat crow. You have done a great wrong.
You are accepting, yes I did, then that phrase is called eat crow. The minister was forced to eat crow by the Supreme Court with the proofs about the corruption he was involved. So Supreme Court has given him, see, these are the proofs you have got corruption. Recently which minister has been put up in the jail? Mr. Lalu Prasad Yadav, isn't it? Then one other minister, Chautala, he was put under prison for 10 years or something. So the Supreme Court gave him the proof that he has got the corruption. So the minister accepted that. Then he eats crow means what? He accepted in a humiliating way. Next, a crud, C-R-U-D. What do you mean by crud? A useless person, a stupid person is called crud. Crud means what? A useless person. Why are you spending your time with that crud? Why do you waste your time with that foolish fellow? Crud means foolish fellow, idiotic fellow. Cruise. Cruise means what? Cruise, cruising. Going through a ship, cruise. So here cruise means driving. We are cruising in Delhi to find out a good place to buy jewels, to buy jewelry, to buy ornaments. We are driving in Delhi. Cruising means traveling, driving. So cruising. Cruising for a bruising. Bruising means what? You are getting hurt, bruises. Bruises in the body means what? When when something happens, you can find all the scratches in your hand. That is called bruises. So cruising for a bruising means what? Searching for problems. Searching for problems. Cruising for a bruising. Bruise means cruise means cruise means going. Bruise means all the hurts in the physical body. You get hurt and the marks. So cruising for a bruising means you are going for some problems. We must be careful about our words with him, or else we will be cruising for a business. You should be careful while speaking with that fellow. That fellow is a rough and tough fellow, or else we will be like cruising for a bruising means what? Purposely going and getting hurt. So my dear friends, cross my heart means what? I promise. In the crosshairs means what? Very sharply you will be observed. Crow, eat crow means what? Accepting in a humiliated way that you have done the mistake. Crud means what? A useless person is called crud. Crud means a useless person is called crud. Cruise means what? Going, driving. Cruising for a bruising means what? For some problem you are going yourself. You are creating the problem by yourself. So my dear friends, coming here, crop up means what? Crop up means you are coming out of the problems. You are coming up. Cross at crossroads means what? Not yet decided. At crossroads means you are in a confused state. You are not yet decided. Cross one's fingers means what? Eagerly expecting something. Cross one's path means what? Meeting somebody accidentally. Cross the bridge when it comes means what? When the problem comes, let us face it. Cross one's mind means what? It came to the thought. Cross my heart means what? I promise. In the crosshairs means what? Very sharply you are observed. Eat crow means what? Accepting the defeats in a humiliating mistake, whatever it is, accepting that. Crud means a useless person. Cruise means going, driving. Cruising for a bruising means what? You are going for some problems. Hope you are able to get it. No doubt about it. நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த கார்ப்பரேட் புஸ்தகம் 48 இருந்து 50 பக்கத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இதை அமெரிக்கர்கள் ஆங்கிலேயர்களும் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை, தாய்மொழியாய் ஆங்கிலமாக கொண்டவர்கள் பேசக்கூடிய சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். முதலாவதாக கிராப் என்றால் பயிர் என்ற அர்த்தம். தமிழிலே கிராப் என்றால் பயிர் என்ற அர்த்தம். ஆனால் கிராப் அப் என்றால் என்ன? ஒரு பிரச்சனைகளிலிருந்து வெளியே வருவதை கிராப் அப் என்று சொல்கிறோம். The opposition party will crop up as the ruling party in the next elections. அப்ப எதிர்க்கட்சி அடுத்த தேர்தலிலே ஆளுங்கட்சியாக வந்துவிடும். பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவதை கிராப் அப் என்று சொல்கிறோம். கிராப் அப் என்றால் என்ன? கிராப் என்றால் தமிழிலே பயிர் என்ற அர்த்தம். இங்கே கிராப் அப் என்ற சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது என்றால் பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. கிராஸ் என்றால் என்ன? கிராஸ்னா என்ன சொல்லுவீங்க? கிராஸ், இதை கிராஸ்ன்னு சொல்லுவீங்க.
Jesus Christ was put in a cross. Cross என்றால் சிலுவை என்று சொல்வோம். At cross roads என்றால் என்ன? நாலு முனை சந்திப்பு, கிராஸ் ரோட்ஸ். அப்போ ரோட்டில் நாலு ரோடுகள் சந்திக்கக்கூடிய இடத்தை கிராஸ் ரோட்ஸ். அட் கிராஸ் ரோட்ஸ் என்றால் இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை, கம்மிங் டு பாயிண்ட் ஆஃப் டிசிஷன், ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும். அப்போ குழப்பத்தில் இருக்கிறேன், இது செய்யலாமா அது செய்யலாமா, ஒரு 4-5 அல்லது 6-7 முடிவுகள், அதாவது 4-5லிருந்து ஏதாவது ஒரு முடிவை எடுக்கணும், வாய்ப்புகளிலிருந்து ஏதோ ஒன்றை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அந்த குழப்பத்தில் இருக்கிற நேரத்திலே at crossroads என்று சொல்வாய். He is at crossroads for selecting a company to work. அப்ப பல கம்பெனிகள் இருக்கிறது, ஒரு 10 கம்பெனிகள் அவனுக்கு வேலைக்கு வர அழைப்பு விட்டிருக்கிறது. எந்த நிறுவனத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்கிற குழப்பத்தில் இருக்கும் பொழுது at crossroads என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். at crossroads என்றால் குழப்பத்தில் இருக்கிறேன், குழப்பத்திலிருந்து மீண்டு வர வேண்டும். cross one's fingers என்றால் என்ன? அப்ப விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கோர்த்து இருப்பது, அப்படி என்றால் ஆர்வமாக இருத்தல். hoping something will come in time, a symbol of good luck by crossing fingers. அப்ப இந்த விரல்களை கோர்ப்பது என்பது அதிர்ஷ்டத்தை குறிக்கிறது, மேலும் ஆர்வமாக ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். throughout the cricket match we crossed our fingers hoping India will win the match. அப்ப அந்த கிரிக்கெட் போட்டி காலையிலிருந்து மாலை வரைக்கும் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற பொழுது என் விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று இணைத்து நான் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தேன், இந்தியா ஜெயிக்குமா என்று. கிராஸ் ஒன்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் என்றால் ஆவலுடன் ஒன்றை எதிர்பார்த்தல். கிராஸ் ஒன்ஸ் பாத் என்றால் என்ன? ஒருவர் பாதையிலே வருதல், அதாவது யாரோ ஒருவரை எதிர்பாராமல் சந்தித்தலை கிராஸ் ஒன்ஸ் பாத் என்று சொல்கிறோம். பாத் என்றால் பாதை. மை டீச்சர் அண்ட் ஐ crossed paths at a meeting. நானும் என் ஆசிரியரும் ஒரு விழாவிலே இருவரும் எதிர்பாராத விதமாக சந்தித்து கொண்டோம். எதிர்பாராத விதமாக ஒருவரை சந்தித்தல crossed one's path என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் எழுத வேண்டும். cross the bridge when it comes அப்படின்னா don't bother about something before you need to bother. cross the bridge when it comes. bridge என்றால் பாலம். அந்த பாலம் வரும்பொழுது பாலத்தை தாண்டி செல்வோம், அது வரைக்கும் பாலத்தை நினைக்க வேண்டாம். பாலம் பொதுவாகவே கீழே ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது, பாலத்திலே நடப்பது என்பது ஆபத்தான விஷயம். ஸோ இந்த இடத்துல பாலம் என்பது பிரச்சனைகள் என்று வருகிறது. பிரச்சனைகள் வரும்பொழுது அதை சந்திக்கலாம், அது வரைக்கும் அதை பற்றி நினைக்க வேண்டாம் என்ற இந்த சொற்றொடர் வருகிறது. we shall cross the bridge when the problem comes, let us not talk about it. பிரச்சனை என்று வரும்பொழுது அதை நாம் சமாளிப்போம், அதுவரை அதை பற்றி நினைக்க வேண்டாம் என்று வருகிறது. cross one's mind என்றால் நினைவிற்கு வந்தது என்று அர்த்தம். coming to one's attention, ஒருவர் கவனத்திற்கு வருவது, ஒருவர் நினைவுக்கு வருவதை cross one's mind என்று சொல்கிறோம். it crossed my mind to call you and meet you. அப்ப திடீரென்று ஞாபகத்துக்கு வந்தது, உன்னை அழைக்க வேண்டும், உன்னை பார்க்க வேண்டும், உன்னை சந்திக்க வேண்டும் என்று, ஆகையால் நான் வந்தேன். crossed one's mind என்றால் ஞாபகத்திற்கு வந்தது என்று அர்த்தம். ஸோ நண்பர்களே, கிராப் என்றால் பயிர், கிராப் அப் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. கிராஸ் என்றால் என்ன? சிலுவை என்று சொல்கிறோம். கிராஸ் ரோட்ஸ் என்றால் என்ன? குழப்பத்தில் இருக்கிறோம், இன்னி முடிவு செய்யவில்லை. கிராஸ் ஒன்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் என்றால் என்ன? அப்ப கைகளை, விரல்களை ஒன்றுடன் ஒன்று கோர்த்து ரொம்ப ஆவலுடன் எதிர்பார்த்தலை கிராஸ் ஒன்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோம். கிராஸ்ட் ஒன்ஸ் பாத் என்றால் என்ன? ஒருவர் பாதையிலே மற்றவரை எதிர்பாராத விதமாக ஒரு இடத்திலே சந்திப்பதை கிராஸ் ஒன்ஸ் பாத். கிராஸ் த பிரிட்ஜ் when it comes என்றால் என்ன? பிரச்சனைகள் என்று வரும்பொழுது அதை சந்திப்போம். கிராஸ் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? திடீரென்று ஞாபகத்திற்கு வந்தது, திடீரென்று நினைவிற்கு வந்ததை கிராஸ்ட் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக பாருங்க, கிராஸ் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? அப்ப என்னுடைய இதயத்திலே சிலுவையாக சொல்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது ப்ராமிஸ் தட் ஐ டெல் த ட்ரூத், உண்மையாக சத்தியமாக நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மை என்ற சொற்றொடர் வருகிறது. கிராஸ் மை ஹார்ட், ஐ கிராஸ் மை ஹார்ட் அண்ட் சே ஐ டிட் நாட் ட்ரிங்க் ஆல்கஹால், சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் நான் மது அருந்தவில்லை. அப்ப கிராஸ் மை ஹார்ட் என்றால் சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன் என்ற அர்த்தத்திலே வருகிறது. இந்த கிராஸ் ஹேர்ஸ் என்றால் என்ன? ஹேர்ஸ் என்றால் முடி, கிராஸ் ஹேர்ஸ் என்றால் என்ன? முடியுடன் முடி ஒன்று சேர்ந்து கொள்கிறது. அப்ப இந்த கிராஸ் ஹேர்ஸ் என்றது அருமையான சொற்றொடர். பீயிங் வாட்ச்ட், மானிட்டர்ட் இன் த ரேஞ்ச். அப்ப யாரோ ஒருவர் ஏதோ ஒன்று மூலமாக உன்னை உன்னிப்பாக கவனிக்கிறார் என்பதுதான் இந்த கிராஸ் ஹேர்ஸ். துல்லியமாக
இந்த கிராஸ் ஏஸ் என்றால் துல்லியமாக என்ற சொற்றொடர் வருகிறது. கேமராஸ் ஆர் செட் அப் இன் த ரோட்ஸ், ரோட்டிலே இந்த மவுண்ட் ரோடு போன்ற ரோட்டிலே கேமராக்கள் அங்கே நிறுவப்பட்டிருக்கிறது. த கேமராஸ் கேன் டிடெக்ட், கேமராஸ் கண்டுபிடிக்கும் த ஆக்சிடென்ட்ஸ், விபத்துகளை. இந்த கிராஸ் ஏஸ் என்றால் என்ன? துல்லியமாக. ஸோ துல்லியமாக என்பதை இந்த கிராஸ் ஏஸ் என்று சொல்கிறோம். ஸோ இந்த கிராஸ் ஏஸ் என்றால் துல்லியமாக கவனிக்கப்படுகிறாய், துல்லியமாக பார்க்கப்படுகிறாய். அப்போ கேமராஸ், அதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் தியேட்டரில் இந்த கிராஸ் ஏஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் டன், துல்லியமாக ஆப்ரேஷன் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. க்ரோ என்றால் காகம், ஈட் க்ரோ என்றால் காகத்தை சாப்பிடு. இது இந்த சொற்றொடரானது என்ன அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது என்றால், எக்ஸப்டிங் எ ஹியூமிலியேட்டிங் மிஸ்டேக். ஹியூமிலியேட்டிங் என்றால் என்ன? அவமானப்பட வேண்டிய, அவமானம் என்பதுதான் ஹியூமிலியேட். ஹியூமிலியேட்டிங் என்றால் அவமானப்படக்கூடிய, மிஸ்டேக் என்றால் என்ன? தவறு. So the minister was forced to eat crow by the Supreme Court with proofs about the corruption he was involved. அப்ப மந்திரி, உச்ச நீதிமன்றம் என்ன சொல்கிறது? ஒரு மந்திரிக்கு தண்டனை வழங்குகிறது. தண்டனை வழங்கும் போது அந்த மந்திரி என்னென்ன லஞ்சம் வாங்கினார் என்பதை சாட்சியங்களுடன் சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லும் பொழுது, அங்கே மந்திரி அவமானத்துடன் தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொண்டார். அவமானத்துடன் தன்னுடைய தவறை ஏற்றுக்கொள்வதை ஈட் க்ரோ என்ற சொற்றொடர் மூலமாக நாம் பயன்படுத்துகிறோம். அதே மாதிரி கிரட், CRUD என்றால் உபயோகமற்ற மனிதன், யூஸ்லெஸ் பர்சன். கிரட் என்றால் உபயோகமற்ற மனிதன் என்று வருகிறது. Why are you spending your time with that crud? ஏன் நீ உன் நேர காலத்தை அந்த உபயோகமற்ற, எந்த பிரயோஜனம் இல்லாத ஒரு மனிதனுடன் செலவழித்து கொண்டிருக்கிறாய்? அடுத்தது க்ரூஸ். க்ரூஸ் என்றால் அருமையான வார்த்தை, போவது. க்ரூஸ் என்றால் காரை ஓட்டுவது. க்ரூஸ் என்றால் படகுலே போவது. க்ரூஸ் என்றால் போவது என்ற அர்த்தம். க்ரூஸ் என்றால் டிரைவிங்கும் என்று சொல்லலாம். We are cruising in Delhi to find out a good place to buy jewels. அப்ப நகைகள் வாங்குவதற்காக டெல்லி ரோடுகளிலே நாங்கள் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம். பயணித்து கொண்டிருப்பதை cruising என்று சொல்கிறோம். cruising for a bruising. bruise என்றால் என்ன? காயம். உடம்பிலே ஏற்படக்கூடிய காயத்தை bruises என்று சொல்கிறோம். bruising என்றால் காயங்கள். cruising for a bruising என்றால் என்ன? காயத்திற்காக பயணம் செய்வது. அப்ப பிரச்சனைகளுக்காக நாம் அலைவது என்று அர்த்தம். So searching for problems. We must be careful about our words. நாம் நம்முடைய வார்த்தைகளிலே எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். with him, அவனுடன். or else we will be cruising for a bruising. அப்ப bruising என்று சொல்லும் பொழுது காயங்கள். அப்ப அவனுடன் நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அவன் ரொம்ப கோபக்காரன். அப்ப நாம் ஏதாவது பேசினா அவன் திட்டி விடுவான், அடித்து விடுவான். அப்ப cruising for a bruising என்றால் அடி வாங்குவதற்கு, திட்டு வாங்குவதற்கும் அலைவது என்ற அர்த்தம். பிரச்சனைகளை விலை கொடுத்து வாங்குவது. ஸோ cruising for a bruising என்றால் பிரச்சனைகளை விலை கொடுத்து வாங்க வேண்டாம். ஏனால் அந்த மனிதர் ஒரு கோபக்கார மனிதர். நாம் ஏதாவது பேசினால் பிரச்சனைகள் வந்துவிடும். அதுதான் cruising for bruising என்று வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, கிராஸ் மை ஹார்ட் என்றால் சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன். இந்த கிராஸ் ஆஸ் என்றால் என்ன? துல்லியமாக, தெளிவாக நீ கவனிக்கப்படுகிறாய். க்ரோ, ஈட் க்ரோ என்றால் என்ன? அவமானத்துடன் ஏற்றுக்கொள்வது. கிரட் என்றால் என்ன? உபயோகமற்ற மனிதன். க்ரூஸ் என்றால் என்ன? போவது. க்ரூசிங் ஃபார் எ ப்ரூசிங் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை விலை கொடுத்து வாங்குவது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, இந்த சொற்றொடரில் பாருங்க. கிராப்னா பயிர். கிராப் அப் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளிலிருந்து மீண்டு வருவது. கிராஸ் என்றால் என்ன? சிலுவை. அட் கிராஸ் ரோட்ஸ் என்றால் என்ன? ஒரு குழப்பத்தில் இருப்பது, இன்னும் முடிவு செய்யவில்லை. அடுத்து கிராஸ் ஒன்ஸ் ஃபிங்கர்ஸ் என்றால் என்ன? மிக்க ஆவலுடன் இருத்தல். கிராஸ் ஒன்ஸ் பாத் என்றால் ஒருவர் பாதையிலே எதிர்பாராத விதமாக வருதல். கிராஸ் த பிரிட்ஜ் வென் இட் கம்ஸ் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகள் என்று வரும்பொழுது அப்பொழுது அதை சமாளிக்கலாம். கிராஸ் ஒன்ஸ் மைண்ட் என்றால் என்ன? ஞாபகத்திற்கு வந்தது. அடுத்ததாக கிராஸ் மை ஹார்ட் என்றால் என்ன? சத்தியமிட்டு சொல்கிறேன். இந்த கிராஸ் ஏஸ் என்றால் என்ன? துல்லியமாக கவனிக்கப்படுதல். அடுத்து ஈட் க்ரோ என்றால் என்ன? அவமானத்துடன் ஒற்றுக்கொள்வது. கிரட் என்றால் உபயோகமற்ற மனிதன். க்ரூஸ் என்றால் சவாரி செய்வது அல்லது போவது அல்லது பயணிப்பது. க்ரூசிங் ஃபார் எ ப்ரூசிங் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகளை விலை கொடுத்து வாங்குவது. க்ரூசிங் ஃபார் எ ப்ரூசிங், பிரச்சனைகளை நாம் வாங்கிக் கொள்வது. ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை அன்றாடம் பயன்படுத்தி உங்களுடைய ஆங்கில பேச்சாற்றலையும் எழுத்தாளர்களையும் மேன்மைப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். தேங்க்யூ. Dear friends, take your corporate book. This is American English Center.
Your page number 50 to 51, spoken English words of Americans and Britishers or the native English speakers. The first word, this 130th word is crumb. Crumb means what? Crumb. Crumb. It is useless, waste. Crumb means useless person, good for nothing person. It is a waste person, then you call it as crumb. We should fire the crumb from our office. We should dismiss that useless person from our office. So crumb means useless, crumb means good for nothing, crumb means wasteful person, then you use the word crumb. We should fire, fire means dismiss. We should dismiss the crumb from our office. We should dismiss the foolish fellow from our office, useless person from the office. Crumb means useless person, crumb. Next, crummy means bad, poor. The dessert you made is crummy. What do you mean by desserts? The food, the ice creams or the liquid items, semi-liquid items, which is eatable, which you eat after your breakfast or lunch or dinner, it is called dessert. So the dessert you made is crummy means it's bad, it's not good, it is not tasty. So the dessert you made is crummy means in bad, poor, it is not good. So crumb means useless, crummy means bad. Cry. Cry is a verb, cry as a noun. So cry baby means a person who always complains the things and person do not make his expectations. Yes, a person always complaining about something. A person always complaining about something and we cannot satisfy his expectation. And a person cannot make his expectations. We cannot fulfill his expectation. That is called cry baby. Okay, that cry baby will never be happy even if we give the world to him. The cry baby means a person always complains and we can never satisfy him, whatever we do, because his expectations are too much. Even if we give the world, he won't be satisfied. So cry baby means a person who is not satisfied for anything. Even if we give the world, he is not satisfied. So a far cry means what? A big difference in comparison. You are comparing two things. There's a lot of difference between these two things. Then it is called a far cry. Very important word. Here India is a far cry from Pakistan in terms of human rights. Human rights means what? Respecting the humanity, respecting the human beings. In respecting human beings, when you compare India with Pakistan, India is much better than Pakistan. Lot of differences are there. So when there are a lot of differences between two things, then you are saying a far cry, right sir? A far cry. Cry on one's shoulder. You are crying on one shoulder, somebody else's shoulder. Cry on my father's shoulder, cry on my husband's shoulder, cry on my wife's shoulder, means to get the sympathy of another, to get the sympathy from other person, then cry on one shoulder. You choose your life partner, you have chosen, you have selected your life partner. Don't come and cry on my shoulder later in your life. So don't come and get sympathy, don't come and complain, don't come and tell to me about your problems. So cry on one shoulder means you are depending on somebody for your emotional needs when you are gone wrong. Next, cry over spilled milk. Crying over spilled milk. The milk is already is spilled. So you are crying for the spilled milk means to be bothered about something which cannot be changed. You are bothering about something which cannot be changed. That is called cry over spilled milk. Already something has happened. You cannot change, but you are crying for it. You cannot change. Then the word is, the phrase you use is cry over spilled milk. You are crying over the spilled milk about the business losses you made. You have made business losses. It's over. You cannot, whatever you tell, whatever you complain, whatever you speak, whatever you do, you are not going to get back the money. So you are crying over the spilled milk means you are bothering about something which you cannot be rectified. So my dear friend, crumb means what? Useless. Crumb means useless person. Crummy means very bad in quality. Crybaby means a person who always complains about others, and even if you give whatever you give, you cannot satisfy him. So a far cry means a lot of difference between one and one. Cry on one's shoulder means you are falling on somebody or you are expecting some sympathy from somebody.
And cry over spilled milk means you are bothering about something which cannot be altered or changed or done anything. Next, cry wolf means to give a false alarm, cannot believe. To cry wolf, there is a story also, a boy in a village and he shouts wolf, 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 and the villagers come to say him. He purposely cries wolf, wolf, and finally when the true wolf came, no villagers have come. So this cry wolf means to give a false alarm, cannot believe. She often cries wolf about her in-laws, father-in-law, mother-in-law, sister-in-law. So people hesitate to believe her words. So she often tells bad about, falsely telling bad about her in-laws. So people, they are not believing her words. So crying wolf means simply just for making fun of others, to cheat others. You are just telling something. Cry wolf means false alarm. Cry one's eyes out means to what? To cry full-heartedly. You are completely pouring out. You are completely crying out. You are completely telling all your problems and crying. So to cry one's eyes out means to fully cry it out. She cried her eyes out when her friend died. When her friend died, she completely cried with full heart. She just relaxed herself by crying. Cry bloody murder means shouting in anger about a disagreement in public. So you are not ready to accept something with the other person. In public you are shouting and telling, no, I don't agree with that. So cry bloody murder. The manager cried bloody murder when I submitted my project. When I submitted my project, he started shouting publicly that my project is a nonsense. So cry bloody murder means as disagreeing with somebody and shouting in public. That is called cry bloody murder. So cuff means what? Handcuff. Handcuff means, you know that the terrorists are handcuffed. Cuff means what? You are putting the cuff, the hands of the terrorists. The police used to have handcuff. Handcuffs are used to arrest and pin the terrorists or thieves or robbers or murderers or criminals so that they don't escape. Handcuff, the terrorists are handcuffed. Off the cuff means what? A thing done without any preparation or practice, impromptu. Impromptu means you give a topic, suddenly he speaks. Without any preparation, you are doing certain things without any preparation, either a speech or a talk or a write or discussion or a meeting or function you are speaking without any preparation. That is called off the cuff. Off the cuff remarks by him resulted in quarrel between the neighbors. Off the cuff remarks by him resulted in quarrel between the neighbors. Just casually he spoke, then it created some problem. Off the cuff, without any preparation, he was not bothered what others will think, and he spoke. That created problems. Cup of tea means your favorite. Gold is not my cup of tea. I like platinum, so I don't like gold. I like platinum. So it's not my cup of tea means it is not my favorite. It is not my liking. So cry wolf means what? To give false alarm, to just making to get scared, and you want to fool somebody. So you are crying wolf. Falsely you are telling that some danger has happened. Cry one's eyes out means what? Full-heartedly you are crying out. Cry bloody murder means what? Disagreeing in public and humiliating others. You are shouting, you are telling that you don't agree with certain things and you are shouting. Cuff means what? Handcuffs, you know that, which is used to arrest the thieves. Off the cuff means what? Without any preparation, casually you are talking. Cup of tea means your favorite. So once again I am coming here, my dear friends. Crumb means is useless. So crummy means bad. Crybaby means a person always complains, and even if you give the world he is not satisfied. A far cry means what? A lot of difference. Cry one's shoulder means what? Expecting sympathy from others, and during the time of your problems you go and get sympathy from them. Cry over spilled milk means what? Already something has done which is useless, which is not going to come back. You are bothered about something which is already, it's over. Nothing can be done about it. And cry wolf means false alarm you are giving. Cry one's eyes out means what? Full-heartedly you are crying. Cry bloody murder means what? Shouting in public. Handcuff means handcuffs are used by the police to arrest.
Off the cuff means what? Without any preparation, casually you are telling. Cup of tea means your favorite. Hope you are able to get it, sir. நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை 50லிருந்து 51 எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். இந்த அமெரிக்கர்களும் பிரிட்டிஷர்களும் சொல்லக்கூடிய பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். உதாரணத்துக்கு கிரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற என்ற அர்த்தம், யூஸ்லெஸ். கிரம்ப் என்றால் யூஸ்லெஸ் பர்சன், குட் ஃபார் நத்திங் பர்சன், எந்த உபயோகத்திற்கும் இல்லாத ஒரு மனிதனை கிரம்ப் என்று சொல்கிறோம். we should fire the crumb from our office. நம்மளுடைய அலுவலகத்திலிருந்து அந்த உபயோகமற்ற பிரயோஜனமற்ற தெண்டமானவனை வேலையை விட்டு நீக்க வேண்டும். ஃபயர் என்றால் வேலையை விட்டு நீக்குதல், கிரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற. அடுத்ததாக கிரம்மி என்றால் பேட், புவர், ரொம்ப மோசமான. the desert you made is crummy. desert என்றால் என்ன? உணவருந்தி விட்டு குடிக்கக்கூடிய அல்லது சாப்பிடக்கூடிய ஒருவித பழச்சாறு சொல்லலாம், ஐஸ்கிரீமை சொல்லலாம், டெசர்ட் என்று சொல்லலாம். இஸ் கிரம்மி என்றால் அது நன்றாக இல்லை என்று அர்த்தம். கிரை பேபி, கிரை என்றால் அழுவது, பேபி என்றால் குழந்தை. கிரை பேபி என்றால் a person who always complains that things and person do not make his expectation. அதாவது ஒருவர் எப்பவுமே அழுது கொண்டு இருக்கிறார், எப்பொழுதும் குறை கண்டு கொண்டே இருக்கிறார். உலகமே அவர் கையிலே கொடுத்தாலும் அவர் சந்தோஷப்படுவதில்லை. அப்ப சந்தோஷப்படுத்த முடியாத மனிதர், எப்பொழுதும் குறை கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடியவரை கிரை பேபி என்று சொல்கிறோம். that cry baby will never be happy even if we give the world to him. நாம் உலகத்தை கொடுத்தால் கூட அந்த கிரை பேபி என்று குறை கூறிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதர் திருப்தி அடைய மாட்டார். ஏ ஃபார் கிரை மிக முக்கியமான சொற்றொடர். ஏ ஃபார் கிரை என்றால் என்ன? மிக அதிக அளவிலே இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகள். a far cry, a big difference in comparison. India is a far cry from Pakistan in terms of human rights. human rights என்றால் என்ன? மனித உரிமைகள். அதாவது மனித உரிமைகளிலே இந்தியாவையும் பாகிஸ்தானையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது இந்தியா மிக அதிக அளவிலே நன்றாக இருக்கிறது, பாகிஸ்தான் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறது. மிகப்பெரிய வேறுபாடுகளை ஆங்கிலத்திலே a far cry என்ற சொற்றொடர் மூலமாக சொல்லுகிறோம். cry on one's shoulder என்றால் என்ன? ஒருவருடைய தோள்களிலே அழு என்ற அந்த சொற்றொடருடைய அர்த்தம் to get the sympathy of another, மற்றவர்களுடைய இரக்கத்தை பெறுவது. இங்கே சொற்றொடர் எப்படி பார்த்திருக்கோம்? you choose your life partner, நீ உன்னுடைய வாழ்க்கை துணையை தேடிக்கொண்டாய். don't come and cry on my shoulder, மறுபடியும் என்கிட்ட வந்து என் தோளிலே சாய்ந்து அழுகாதே. later in your life, பின்னாடி நீ வந்து அழுகக்கூடாது. so cry on your shoulder என்றால் மற்றவர்களுடைய ஒரு அனுதாபத்தை எதிர்பார்த்தல். cry over spilled milk என்றால் என்ன? சிந்திய பாலுக்காக அழுதல். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா to be bothered about something cannot be changed. ஏதோ ஒன்று நடந்து முடிந்து விட்டது, அதை மாற்ற முடியாது, திரும்பியும் அதை கொண்டு வர முடியாது. அதுதான் cry over spilled milk என்றால் சிந்திய பாலுக்காக அழுவது. சிந்திய பால் சிந்தியது தான், அது உபயோகமற்றதாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ அதுக்கு அழுது பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ இந்த சொற்றொடர் பாருங்க, you are crying over the spilled milk about the business losses you made. வியாபாரத்திலே நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டாய், அதற்காக நீ இப்போ அழுது பிரயோஜனம் இல்லை, முடிந்தது தான். ஸோ கிரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற, கிரம்மி என்றால் மோசமான, கிரை பேபி என்றால் குறை கூறிக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய, உலகத்தையே கொடுத்தா கூட அவர் சந்தோஷப்பட போவதில்லை. ஏ ஃபார் ட்ரை என்றால் மிகப்பெரிய வேறுபாடு. கிரை ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன? ஒருவருடைய தோளிலே சாய்ந்து அவருடைய அனுபவத்தை, அதாவது சோக நேரங்களிலே அவரிடமிருந்து ஆறுதல் பெறுவது. கிரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் என்ன? சிந்திய பாலுக்காக அழுவது. அப்ப ஏதோ ஒன்று நடந்து முடிந்த விஷயம், உபயோகமற்ற விஷயத்திற்காக அழுவது. அடுத்ததாக கிரை உல்ஃப். கிரை என்றால் அழுவது, உல்ஃப் என்றால் கத்துவது. உல்ஃப் ஓனாய் ஓனாய் என்று கத்துவது. அப்ப கிரை உல்ஃப் என்றால் பொய்யாக வேண்டுமென்றே ஆபத்து வருகிறது என்று மற்றவர்களிடம் சொல்லி மற்றவர்களை குழப்புவது. அதான் கிரை உல்ஃப். ஷி ஆஃபன் கிரைஸ் உல்ஃப் அபவுட் ஹர் இன்லா, ஸோ பீப்புள் ஹெசிடேட் டு பிலீவ் ஹர் வேர்ட்ஸ். அவள் அடிக்கடி ஆபத்து வந்து விடுகிறது. மாமனார் மூலியமாக, மாமியார் மூலியமாக, கொழுந்தனார் மூலியமாக, கொழுந்தனையா மூலியமாக ஆபத்து வருகிறது என்று வீணான அச்சத்தை தனக்கும் ஏற்படுத்தி கொண்டு மற்றவர்களையும் அந்த அச்சத்துக்கு உட்படுத்துகிறாள். அதுதான் கிரை உல்ஃப். வேண்டுமென்றே மற்றவர்களை பயமுறுத்துவது. கிரை ஒன் சைஸ் அவுட் என்றால் என்ன? முழு மனதாக அழுவது. ஸோ ஷி கிரைட் ஹர் ஐஸ் அவுட் when her friend died. தன்னுடைய தோழி இறந்தவுடன் அவள் முழு மனதாக மனதை கொட்டி தீர்த்தாள், அழுது கொட்டி தீர்த்தாள் என்றால் என்ன? முழு மனதுடன் அழுதல். கிரை பிளட்டி மர்டர் என்றால் என்ன? கோபத்துடன், டிஸ்அக்ரிமெண்ட், கோபத்துடன் பொது இடத்திலே கத்துவதை கிரை பிளட்டி மர்டர் என்று சொல்கிறோம். த மேனேஜர் கிரைட் பிளட்டி மர்டர் when I submitted project. என்னுடைய ஆய்வை நான்
என்னுடைய மேலாளரிடம் சமர்ப்பித்த பொழுது அவர் கத்தினார், ஏன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் சரியில்லை என்று. ஒருவருக்கும் ஒத்து போகவில்லை என்றால் பொது இடத்திலே கத்துவதுதான் இந்த கிரை பிளடி மர்டர் என்று சொல்கிறோம். கஃப்னா கை விலங்கு, ஹேண்ட் கஃப்னா விலங்குனா என்ன, கையை வச்சு பூட்டுறது. கஃப், ஹேண்ட் கஃப்ஸ் என்றால் கை விலங்குகள். த டெரரிஸ்ட் ஆர் ஹேண்ட் கஃப், தீவிரவாதிகள் கை விலங்கு இடப்பட்டார்கள். கை விலங்கு. ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, a thing done without any preparation or practice impromptu. அப்ப எந்தவித முன் தயாரிப்பும் இல்லாமல் உடனடியாக பேசுவதை ஆஃப் த கஃப் என்று சொல்வோம். ஆஃப் த கஃப் remarks by him resulted in a quarrel between the neighbors. அப்ப பக்கத்து வீட்டுக்காரரும் சண்டையிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதற்காக என்றால் இவன் யதார்த்தமாக ஒன்றை பேசி அது பெரிய பிரச்சனையாகிவிட்டது. அப்ப யதார்த்தமாக ஆஃப் த கப் என்றால் என்ன, உங்களுக்கு தெரியும் கப்னா என்னன்னு. கப் ஆஃப் டீ என்றால் என்ன, எனக்கு பிடித்த என்ற அர்த்தம். இந்த சொற்றொடர் கப் ஆஃப் டீ என்றால் பிடித்த என்ற அர்த்தம். கோல்டு இஸ் நாட் மை கப் ஆஃப் டீ, ஐ லைக் பிளாட்டினம். எனக்கு தங்கம் பிடிக்காது, எனக்கு பிளாட்டினம் தான் பிடிக்கும். அப்ப எனக்கு பிடித்ததை, உனக்கு பிடித்ததை கப் ஆஃப் டீ என்று சொல்வாய். ரஜினிகாந்த் இஸ் மை கப் ஆஃப் டீ, தமிழ் மூவிஸ் ஆர் மை கப் ஆஃப் டீ. அப்ப அதுகெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும் என்று சொல்லும்பொழுது கப் ஆஃப் டீ என்று சொல்கிறீர்கள். கிரை உல்ஃப் என்றால் அச்சுறுத்துவது, வேண்டுமென்றே அச்சுறுத்துவது. கிரை ஒன்ஸ் ஐஸ் அவுட் என்றால் என்ன, முழு மனதாக அழுதி கொட்டு தீர்ப்பது. கிரை பிளடி மர்டர் என்றால் என்ன, பொது இடத்திலே ஒரு தனக்கு பிடிக்கவில்லை என்று பொதுவாக மற்றவர்கள் முன்னிலையிலே கத்தி அவமானப்படுத்துவது. கஃப் என்றால் கை விலங்கு, ஹேண்ட் கஃப். ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, யதார்த்தமாக பேசுதல். அடுத்தது கப் ஆஃப் டீ என்றால் என்ன, உனக்கு பிடித்த, தனக்கு பிடித்த. ஸோ கிரம்ப் என்றால் உபயோகமற்ற, கிரம்மி என்றால் மோசம், கிரை பேபி என்றால் சதா மற்றவர்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறது, சதா குறை கூறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதர், மேலும் திருப்திப்படுத்த முடியாத மனிதர். ஏ ஃபார் க்ரை என்றால் மிகப்பெரிய வேறுபாடு. க்ரை ஆன் ஒன்ஸ் ஷோல்டர் என்றால் என்ன, ஒருவரிடம் இருந்து ஆறுதலுக்காக அவரிடம் அழுவது. க்ரை ஓவர் ஸ்பில்டு மில்க் என்றால் என்ன, முடிந்து போன ஒரு செயலுக்காக குறை கூறிக்கொண்டு இருப்பது அழுவது. க்ரை உல்ஃப் என்றால் என்ன, வீணாக பயமுறுத்துவது மற்றவர்களை. க்ரை ஆன் ஒன்ஸ் ஐஸ் அவுட் என்றால் என்ன, முழு மனதாக அழுவது. க்ரை பிளடி மர்டர் என்றால் என்ன, பொது இடத்திலே அவமானமாக இன்னொருவரை திட்டி தீர்ப்பது. கஃப், ஹேண்ட் கஃப் என்றால் என்ன, கை விலங்கு. ஆஃப் த கஃப் என்றால் என்ன, யதார்த்தமாக பேசுவது. கப் ஆஃப் டீ என்றால் உனக்கு பிடித்த, எனக்கு பிடித்த. அந்த கப் ஆஃப் டீ என்றால் பிடித்த என்ற அர்த்தம். ஸோ இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி ஆங்கிலத்திலே நல்ல பேச்சாளர்களாக, எழுத்தாளர்களாக மாறிப்பார்கள். தேங்க்யூ.